Next week, we'll be conducting masters training, trainers of training program. On 13th, we are calling all the chief planning officers, and we have requested collectors to identify 6 to 7 good people at your district level who can be trained. In turn, they will go back, and from 15th March, they will be conducting training of the mandal level, divisional level officers. So the divisional planning officers, CPOs, and your planning teams will be required. But along with that, good MDOs and good other officials also you'll have to identify and train them. You'll have to then also prepare a profile of the mandal. This will be online system. We'll be giving a password to at the mandal level. So online some information will be captured, and mandal level profiling has to be created. Based on that, what strategies or what are the programs at the mandal level within those group of villages that we have to prepare. Then, as mentioned, 1 to 15th, we'll be rolling it out to the public. So on the IT platform, government platform also, we'll be giving a QR code where you will encourage all the people also, different panchayats and school children and other people to participate in this campaign mode, so that we get more and more programs. Then district level officers also, plus also stakeholders at the state district level with bankers and other lead bankers, other industry representatives and chambers also, you'll be doing that exercise. This has to be completed by 1st to 15th. Then the information in the third phase between 15th to 20th September has to be given on the online. That basis the information that you are compiling, we'll be preparing this program by end of the month. That is September end, and then Honorable Chief Minister and Honorable Prime Minister will be launching on 2nd October. This will be followed by a budget session where, based on this planning, what is the resources, what are the constraints that we'll plan out, and we'll be giving a budget for this year and next 5 years. The allocations, how we have to do that exercise, will be taking up. So this is the exercise. I would request all the collectors to participate in this, because this is first step where then we can take forward next 5 years of governance. How do we want to set the priority? Thank you, sir. So this is from the planning department and finance. Thank you, Piyush. Now, any collectors, 2 collectors we will allow. Any question on the vision document, Piyush will answer. You all have been clearly given the time, what is the work you have to do and what is the timeline for you. Any questions you have on this vision document preparation? Sir, Anantapur, sir. So for this exercise, the PMU by that time will already be provided, sir, or we should do it with the existing resources we have at the district? We have already given a letter where we have told you to identify 6 to 7 people, starting your chief planning officer. So they will be given this training and they will be doing the exercise. Online will be giving it. Once the 2nd October plan is rolled out, then there is a PMO that will be set up. There are 6, 7 sectoral groups where group of ministers will be monitoring, and each district there will be a PMO that will be given. To begin with, for next 2 months, we are asking you to identify the main trainers, 7 members team, which will be conducting this public exercise. Thanks. Anybody else? One more. Anybody? Okay. Carry on. So we will now go for the next sector, which is the primary sector. Rajshekhar. 15 minutes each for each secretaries under the primary sector, and I would like to inform that the snacks will be served here, so there will not be any tea break. So namaste sir, Sabaku namaskaram. So we are starting this conference with primary sector, not just because it is termed primary, but because 62% of our population is dependent on agriculture and allied sectors. But if you see, we are starting with a slide on GVA, gross value added at current prices. One may look at the contribution of different sectors within the primary sector: agriculture, horticulture, livestock, fishing and aquaculture. One may get an impression that, since the entire contribution of the primary sector to the GSDP is coming down, there is not much role for the primary sector. But, within the primary sector, the fishing and fisheries and horticulture are the fast growing sectors with
3 years CAGR of 15.4% and 15.2%. That you can see in the data presented. And Babu and Nayak will talk to you about in more details. I just would like to bring to your attention that at the 32nd International Conference of Agricultural Economists held on August 3rd, Honorable Prime Minister stressed on the need to focus on sustainable and climate resilient farming. Now this is extremely critical because we are seeing the kind of havoc that the climate change is bringing, particularly on the farming practices. And in this context, we have a home ground model which our Honorable Chief Minister launched in 2016, and I'll be talking about on my last slide. While many of the states and even countries are clueless as to how to bring about both sustainable and climate resilient and improve farmers' income, AP has this magic silver bullet, as I've said, initiated by our Honorable CM, and we'll discuss more about that. Next. But then how can the collectors look at this sector and how you would be able to contribute? And the solution lies here. As you look at the slide, most of the, it's all about productivity. If you look at the last mean yield of 5 years data, all the crops, all the 5 crops listed, which account for almost 90% of our crops grown in our state, tremendous gap exists between our yields and the best performing states. With red gram, if you notice, it's as high as 79%. So through interventions at the district level, collectors will be playing a very crucial role. At the district level, you can increase 2 ways. One, through production increase. I'm not showing the data, which, we will communicate to you district-wise data. Nearly 20 lakh hectares today is under fallow. Current fallows, cultivable waste, and other fallows put together is about 20 lakh hectares. So which means agriculture is seen as non-remunerative, and many of the farmers are keeping it fallow. But there is a solution as to how to increase the production through bringing these area expansion, bringing these cultivable waste, fallows into production, increasing cropping intensity, irrigation intensity. Today, our cropping intensity is only about 129, which is, which can go up many more times. There are ways of increasing cropping intensity to cover paddy fallows during Rabi with pulses and millets. Today, in many states, in many districts, we see just one crop paddy and then leaving it fallow throughout the year. So there are ways of improving the both through production, increasing production, and improving the productivity. Next, please. And this is all the collectors. Please notice we are worried about the white spaces. The green shows that you are above the state yield. This is we are taking 1 year productivity figures, and yellow actually shows the number 1 in that particular crop. So if you notice, in a particular year, of course, I'm aware that yield is a cross section of many factors. It is not a simple to do with just rains or any other 1 or 2 factors. But yet the yellow figures suggest that in some districts, for example paddy, it is 6295 kgs per hectare, much more than the productivity in say Punjab. But then it is localized. Collectors are urged to look at ways of
replicating those best practices in that particular village or mandal to the entire district. Next. Now coming to actual Kharif this year, 2024, I would again stress on the fact that if you look at the rainfall figures as of today, it shows the state average is excess with just about 49 mandals in not normal, but I have figures to say that there are 43 deficient mandals, but in Anantapur we have dry spells of 52 days, and in Satyasai district for 21 days. So this is the effect of climate change or climate emergency that we are talking about. On the, statistically speaking, the state is supposed to be excess, but then we have patches of these deficient areas and dry spells. I think this the collectors have to take into account when you plan your operations. Next. This is critical for, very, very critical for our entire planning process. This is critical for the insurance. In fact, this is the starting point for the entire agricultural operations in the state. So, E-Panta, we have some timelines. I request all the collectors to ensure these timelines are adhered to. Most important point is that this time we are giving opportunity for recording the actual cultivator. This is important because one of the important schemes under Super 6 is DBT of 20,000 rupees to every farmer, and this includes to the tenant farmers. All of us are aware in this state and in some districts, more than 90% of farming is actually done by the tenant farmers. Therefore, identification of the true cultivator is extremely important, and that you can do through the E-Panta, this digital crop survey. And we're also going through, after recording, there is a social audit phase. So from 19th to 24th, you have to display these lists, and then there is a grievance redressal, and the final list by September 30th, we need to announce. Next. This is extremely critical again, because the more than 90% is farming is done by the tenant farmers. Therefore, the support to tenant farmers is extremely important, and we should ensure that all the crop loans and every subsidy that goes to the farmer actually goes to the cultivator. So this year we have a target of issuing 10 lakh CCRCs. You can see the progress as of today. We still achieved only about 65%. I request all the collectors, particularly Anantapuram, Prakasham, Visakhapatnam, Anakapalli, Palnadu, to focus on providing more CCRC, so that CCRC is the first step towards getting a crop loan for the tenant farmer. Next. As I've said, the silver and the magical silver bullet is our AP community managed natural farming. Just recently, our advisor and executive vice chairman of RYSS, Mr. Vijay Kumar, and one SHG lady, Nageshwaramma, both of them have received the award in Lisbon. And this is as I've said, calling it a silver bullet, because this is what the whole world is looking at, a solution where all are winners. The consumer is a winner because he's going to get a healthy product. The farmer is a winner because his incomes increase, and most importantly, nature wins. And this is what stands out in our AP community managed natural farming, and this has been recognized globally. And Honorable CM made it extremely clear, even in the vision document in our deliberations with Niti Aayog,
Honorable CM said in the next 3 years, APCNF has to spread to all villages, and in the next 5 years, we need to reach about 40 lakh farmers. The district collectors will be guided to prepare the district action plans. I'll just, next please. I'll just, on the cooperation side, I just want to leave the collectors with two important messages. One, we need to look at converting all the packs as multi-purpose facilitation centers. So in terms of godown constructions and getting the WDRA accreditations, and more importantly, E-Kisan Upaj Nidhi, where the farmers will benefit by storing the produce and getting up to loan up to 75% value. And lastly, on the computerization of packs, we are number one in the country, and we are going live with packs and all the tiers of cooperative banks on the CBS platform. And for this to happen, the last mile issues have to be resolved by the district collectors, so that on October 2nd, the entire cooperative banking system will go live and there will be no manual process. Thank you. Now I ask my colleagues, request my colleagues to go into the next slide, livestock and then dairy and forestry. Honorable CM sir and respected ministers, CS sir and colleagues, collectors, very good morning to all. Sir, livestock is one of the important sector. About 41 lakh people are depending on it out of the 134 lakh households in Andhra Pradesh. Sir, actually, if you see, cattle is about 14th, our cattle position 46 lakhs, which is standing about 14th in the country. Similarly, buffaloes are about 62 lakhs. It is standing about 6th in the country. And the sheep population is 176 lakhs. It is standing at 2nd in the country. Goat population is 55 lakhs. It is standing about 11th in the country. Poultry is 1078 lakhs. So it's standing at 2nd in the country. So if you see, sir, egg production, it is about, we are first in the country. So we are doing about 2,074 crores of the eggs per annum. Similarly, meat production, we are standing about 4th in the country. So about 10.94 lakh metric tons meat we are producing. We are 4th. The first one is UP, second one is the West Bengal, third one is the Maharashtra, Andhra Pradesh is the 4th one. Similarly, milk production, we are 154 lakh metric tons. So we are standing at 5th in the country. So top 4 are UP and Rajasthan, Madhya Pradesh, Gujarat. So actually, sir, GSDP, if you see that the entire livestock is about 1,40,000 crores in 22-23 year, so it is contributing about 11.6% of the GSDP. So we are envisaging about in coming years 15% growth rate in the livestock we want to achieve from our department. Next. Sir, actually key milestones we are envisaging for coming 1 year in this department are that. So vaccination is one of the important parameter we are thinking for, because the productivity of the animal husbandry department is greatly hampering due to the diseases of the animals. So once the vaccination has been done properly, so we can it is one of the parameter we want to take for coming 1 year. So there are two important programs of the Government of India being taken up. One is the NADCP, which is the National Animal Disease Control Program. So under this program, 100% support will be given by the Government of India. So foot and mouth disease, brucellosis, and CSFC and PPR. These are the 4 important diseases for which vaccination is being done under this program. And there is another program is there, ASCAD, which is this is also Government of India program in which 60-40% of the ratio will be taken. So for which Government of India is supporting for this year 120 crores. For the NADCP program, Government of India is supporting 1 or 2 crores. Already
last 10 days back, Government of India has approved the action plan for Nayak, please tell what the collectors have to do. Yes, sir. So this is actually, sir, under this, so this vaccination program has to be done very effectively at field level. So I request all the collectors for the coming 1 year, this vaccination has to be done properly. So collectors, please monitor this vaccination perfectly. The second thing is that fodder seed distribution. This is also 100% Government of India intervention. So for this year, we are planning for both Kharif and Rabi seasons. 1,700 metric tons we are planning to distribute for the fodder. So through this program, we want to spend 15 crores from this department. So collectors, please monitor at field level. So it should reach to the farmers. So actually proper registration, how they have to apply through Raitu Seva Kendras and properly come to us. So immediately we will give the respective actually to vendor to distribute the seed to the reach to the farmers. So another thing is that so this year Next sir, slide, actual please. Next slide. Yeah. Correct. MGNRGS is under MGNRGS. This year, first time we are taking up, sir, the cattle, sheep, and poultry shelters. So, in which for cattle and cattle, 2 animals, 4 animals, and 6 animals. So, these 3 kind of shelters, 90% subsidy is being taken from the MGNRS scheme, and for sheep and goat shelters, 30% beneficiary contribution, 70% NRGS will be given. And poultry shelters also, 70% will be taken from the NRGS and 30% beneficiary contribution. So I request all the collectors. So please concentrate on this program, because till now there are about 2,000 applications have come up. So let APOs do the estimates and take up the program immediately. So remaining, you can take application from the remaining farmers also to take up this program. Sir, there is a livestock census, sir. It is prestigious being taken by the Government of India. Actually, there are about 1,200 supervisors and 6,000 enumerators are being deployed from our state to touch each and every household to the livestock census. We are going to touch, our enumerators are going to touch each and every household. There are about 136 lakh households are there in Andhra Pradesh. So from September to December, nearly 16 species will be enumerated. So I request all the collectors, please go through please supervise this program through your district level nodal officer, who is the joint director. So please, whether timelines are being done, achieved or not. So once after December, the entire thing will be compiled and Government of India published into the portal. So this is very important for next planning purpose. Sir, another important program is that there is a mobile vehicle units are there. There are about 340 mobile ambulances are there in the state, which are exclusively working for the disease control of the animals. So a centralized control center is there at our call center is there at Vijayawada. They are continuously monitoring how the these ambulances are reaching to the farmers and how the actual disease surveillance is being taken care. So I request all the collectors that these mobile vehicle units are properly being going to the respective farmers or properly or not. This has to be monitored. Sir, there is another important program, the Accelerated Breed Improvement Program is there, under which actually this program is meant to give the sex-sorted semen to the farmers. So this year we are planning to give the 90,000. We want to go for the 90,000 female calves under this program. So I request all the collectors, whether this sex-sorted semen has to be distributed through our JDs properly or not. This has to be properly monitored. I request from the collectors. So I need intervention from the collectors, sir. Actually, livestock census, as I told, so all the collectors has to monitor the livestock census, has to be done properly. So this is very, very important program, so that entire thing
will be done it through digitally. So all the data has to be taken digitally, and eventually it has to be published in the Government of India portal. So we have to, there shall not be any mistakes in this program. So I request all the collectors properly go through it. And similarly, mobile vehicle units, sir. So these mobile vehicle units, at present they are touching to the 7.3 animals per day. So we are targeting coming days 9 animals per day, so that per day each vehicle has to reach that many animals, and it has to treat them. And similarly, for the distribution, so sir, 1700 metric tons we are targeting. So collectors, please monitor this program. Broad ga cheppandi, so that you can take some other time to reach them, your officers, all these things. Yes. Broad ga also sarpotundi. Yes, sir. So, yes, sir, in continuation, sir, artificial insemination program I already told, sir. So, collectors, please monitor this program, and similarly, Pasu Kisan cards, this is a very important program. So, under which there are about, we are actually planned for the 4 lakh Pasu Kisan cards, out of which we have given this time 2 lakhs cards. So, we are planning to achieve the remaining cards also in current year. So, the purpose of these cards are that each farmer can take 1.6 lakhs through these credit cards. So I request collectors to concentrate on this one. And similarly, sir, as cattle, sheep and goat shelters, these are also has to be taken care of. And frozen semen bull stations, sir, these are the important stations. Actually 3 districts they are there at Nandyal, Visakhapatnam and Banvasi. So I am requesting that these 3 collectors has to focus upon to complete the work. Actually works are at present going on. So if these stations are come up, so actually very qualitative bulls will be there, semen can be collected. In future we can go for the effective artificial insemination. Similarly, vaccination is one of the important program, as I told, sir. So it has to go very properly. And foot and mouth disease is a very important disease, so it has to be curbed. So now the Government of India has told that by 2027, so Andhra Pradesh shall reach as the foot and mouth free state. So we have to take all efforts. Vaccination has to be done very properly. So with these things, these are the very important parameters of the department with respect to the state. Okay. So Thank you. Thank you, sir. Then horticulture. The aqua, horticulture, both you can present. Good morning, Sir, Honorable Chief Minister, Honorable Deputy CM, Cabinet Ministers, and Team Andhra Pradesh. I will just touch upon 2 topics, which are actually 2 most important growth engines in this state, as identified by our Honorable Chief Minister. I'll straight away go into what you have to do before talking about the vision. We are looking at 15% growth annually in horticulture sector. Very clear target has been given by Honorable CM, and that is around 9,500 crore annual growth rate that we are targeting. Now, what are the tools by which we can achieve that? In fact, one of them is micro irrigation. As you know, our Honorable Chief Minister was the chairman of the first task force on micro irrigation, which this is the pioneering state where we have given the proof of concept and then expanded to almost 15 lakh hectares in those years. And there has been a stagnation in the last 5 years, almost nil progress as was there. Now it is the time to reboot. Our state stands first in fruits and vegetables in terms of production, in terms of value generated. The primary reason behind it is micro irrigation. So I request you to reboot this. Sir, after a long time, we have actually released 1 installment of payments before coming to this scheme. And all the companies are now are ready to launch and expand. So I request all the district collectors to immediately call after you go back to the district a meeting of your team there, including up to the village horticulture assistant. Register all the farmers who are willing to do this. As you know, the 90% subsidy pattern is there now. This is also one of our state's innovation, whereas Government of India give only 55% subsidy, we give 90% by an additional state share.
So the target for you is 3 lakh hectares for the next 1 year, and for the next 100 days, it is 50,000. So we will be dovetailing AP, MIP, RKVY and the PDMC scheme of Government of India. Similarly, oil palm. This is a very important sector, again first in the country. Many companies are coming in for processing. So they are looking at catchment areas. So farmers will be, can be, encouraged to put in this in terms of area expansion. You can also extend the micro irrigation to these oil palm areas. The next most important thing is all the other horticulture crops. We have a very important program, that is Mission for Integrated Development of Horticulture, where 275 crore is being targeted this year in terms of rollout. I'll get into the details. Coming to the vision, this is your target. Now, if you do this, we'll be able to achieve the vision as envisaged. Next slide, please. We are looking at a cluster-based approach in all these fruits, and vegetables. So I just shown some samples here. The vision is very clear that end-to-end tie-up has to be done right from production until the marketing and processing. Now the value addition in this area is very high in terms of the incomes to the farmers. So the targets are very clear. I'm not going into one by one. This is as per the Viksit Bharat mission that has been envisaged. This is part of the project proposal that we are given in Niti Aayog, and as told by the Principal Finance Secretary here. So you have been given clear targets. You can see each district which falls under which cluster and in which fruit and which vegetable. If there are new areas to be added, you are always welcome. We will add on to it as we go forward. But please focus and then get this growth aligned. Next, please. So the breakup of these schemes, I told you, AP, MIP, MIDH, oil palm, and in certain crops like coconut, we have actually coconut development based project. Some of the districts are very important. There is a tendency among us to, not to review these projects. It actually results in, yield problems on the ground. You would be seeing that even a small salinity impact, what it can have on a coconut garden. Now there may be a case of opening up a drain to ensure that a coconut garden is saved. Now you have to go into the micro details and do it so that the productivity is maintained and the area expansion happens. Next slide, please. So this is the target, sir, that we are given to each district as far as micro irrigation is concerned, the oil palm is concerned, and MIDH. And MIDH, there is a huge scope of taking up anything related to horticulture. I have shared you yesterday the breakup of what all you can do and what kind of subsidy pattern is available in this. Next slide, please. So coming to the next growth engine, that is fisheries sector. As you know, we are first in. You take fisheries in any sector, we are first. In fish and shrimp production in the country, 76% contribution to total shrimp production, 29% is a contribution to total fish and shrimp production, 32% contribution to the seafood export value. Now here, this is a very crucial thing. Most of you are having one or the other kind of fisheries in your district, whether it is tank based, marine based, or aquaculture based. The traceability of the product is being taken up in a very serious manner in all export markets. Take Europe, take US, where maximum of our products are getting exported. When I am speaking to you, a 4-member delegation from US Department of Commerce is in our state. After a 4 days deliberation at Delhi, they are now here looking at the traceability of some of these products. We have put a team to tell them and guide them how the best practices are adopted. Now the role of the collectors here is that ensure that the farmers or the people who are engaged in this are being given proper awareness of all these aspects, because a sudden policy decision at the international level can result in a sudden breakage of the value chain. So we have to follow whatever is a requirement for the international trade in this regard, in terms of diseases, in terms of the good practices that has to be adopted. It is possible most of the farmers are adopting, but
a kind of a hand-holding is required from the collectors in terms of awareness and other programs. So we are looking at a 15% growth in this sector too. This is equivalent to 15,000 crores per year. You can see that the contribution of this sector and horticulture together is around 15%. That means every 100 rupees, which is being produced in this state, 15 rupees come from these two sectors. So I request you to at least give 15% of your time in this regard, and take it up to the farmer level, so that what we have noticed is that many of the farmers don't know that these are things. For example, MIDH is a classic case where they don't know what are the projects involved in this, where to look at the subsidy. There are online platforms available. They don't know how to apply, how to tie up, and then bankers. There is a contribution of bankers in various sectors. For all these things, kallu mooskoni vallu loading cheyali. Up to 1.6 lakh rupees without any kind of mortgage or any kind of commitment. They are supposed to give the money. So do your bankers meeting, tie up the farmers along with subsidy, the bank funding also, and take it forward. Next slide, please. So this is action required in this sector. As our Honorable CM has come out with a very detailed program in the manifesto to support this sector, primarily in terms of the support that we give to marine fisheries during the fish ban period. So we are now going for a detailed survey. The survey will start in the coming 10 days time. We are actually preparing the app and other details. It will be coming to you because we are going to cover each and every actual beneficiary in this sector so that they are supported. Similarly, power, it will be now, there will not be any zones for power subsidy. We are going to identify the actual cultivator or the farmer who is involved or the fisherman who is involved, and then roll this out. Sir, one most important thing that we are going to do is that all the fishing boats, motorized, are going to be given satellite communication. This satellite communication can be used for three important things. One is to identify the fishing grounds. Most of the time they go to a place where the fish is not there. Now, this particular thing is in integration with Indian's ISRO. So, where satellite imagery is being used to identify the fishing grounds and guide the farmers to that particular area. Now, our target is 4,500 fishing boats in the coming 3 months. If only collectors get in and show your interest, within this time frame, we can establish this thing. It's connected to the satellite. The next one is during disasters and other things. Every time when there is a cyclone or a deep depression warning, we struggle in, giving the message to them. Now, with this satellite communication, wherever they are in the sea, the message will go to them. This is a unique project. Each boat we are spending around 40,000 rupees. So, please pay proper attention towards this. Similarly, for the last 5 years, there have been many important small interventions which have been overlooked. One is the marine boat repairs, engine replacement, nets, small, ice boxes, two-wheelers, all these were given. We are going to relaunch all these things, dovetailing the Prime Minister's Matsya Sampada Yojana. So this will be important in the coastal districts. I request all the collectors to identify the real beneficiaries and roll this out as quickly as possible. As far as SPSR Nellore district is concerned, the GO will be revoked in this coming cabinet. This will be done. So you will have to do the original methodology of allotting the fishing tanks, not by this new method. Next slide. Another most important thing, as you know, we are good in aquaculture, we are good in inland fisheries, but we are very, very backward in terms of marine fishing. The primary reason is lack of harbors. We have only 5 harbors, out of them 2 are almost defunct. So the government is now targeting to bring in 9 harbors. This requires very last mile integration or last mile facilitation by the collectors, starting from the land till the operation and maintenance of these harbors. So we are coming with certain policy changes which will come to you on a regular basis. Please see that these harbors are constructed in time, utilized in time, and then maintained too. The existing harbors which are there, like Visakhapatnam, there is a 200 crore project. I think Visakhapatnam collector is not there today.
representative is here. The Honorable CM has reviewed this in Visakhapatnam. In the next 2.5 months, the major construction work will be over, and by March 2025, Visakhapatnam Harbour should be converted into a modern, harbour. So, similarly for Bapatla, there is an integrated aqua park. The collector is always being reminded of this. I think he has already visited the site. Please take this forward. Similarly, for the Pulikat Lake, Tirupati district, I spoke to the collector the other day also. This is in principle sanctioned by Government of India. We will roll it out as quickly as possible. The fish landing centers and floating jetties too, I request the collectors to give personal attention so that all these are going to be ground realities in the future. Thank you for listening to me. Fresh. Forestry. Now, next is the Forest Department. A very hearty good afternoon to Honorable Chief Minister, Honorable Deputy Chief Minister, members of the Cabinet, and my dear colleagues. I quote from Mr. M.S. Swaminathan, if conservation of natural resources goes wrong, nothing else will go right. So this being the saying of the famous personality of India, I just draw your attention to the state of forest in your respective districts. AP has a total green cover of 47,642 square kilometers, of which the notified forest area is 37,427 square kilometers, and outside tree cover is 10,221 square kilometers. The percentage in terms of percentage, the geographical area, each district wise, we have clearly indicated. Next slide, please. This is to give you an idea about the potential that you have in your districts. Next. I draw your attention to the change of forest cover over the years. This is sourced from India State of Forest Report, which is an official report from the Ministry of Environment and Forest, Climate Change. So, starting from 2015 to 17, the biennial satellite imagery analysis has indicated in Andhra Pradesh there is a significant gain in forest cover. Between 15 to 17, the addition has been 3,723 square kilometers. Between 17 to 19, 990 square kilometers. 19 to 21, 647 square kilometers. AP was one of the highest, contributed to one of the highest increase in green cover, forest cover in the entire country. Needless, we all know what these can be attributed to. Honorable Chief Minister Shri Chandrababu Naidu Garu, from 2014 onwards, with the intensive and massive afforestation efforts, including public participation, better conservation measures, better protection, afforestation activities were taken up on a drive mode. All of us remember the schemes Vanam Manam, Neeru Chettu, Prakruti Pilustundi, wherein massive public participation was enlisted and the plantation outside forest area, including horticulture, converting into horticulture plantations, that was taken up during 2014 to 19. The reason for saying this is, you can see the potential. You can see if with concerted efforts, we can certainly bring about a change. Next slide. Focus areas. Now I come to the focus areas for the district collectors. Outside the forest area, the target of 50 lakh seedlings per district has already been communicated to the districts, and with the
available district social forestry DFOs and the forest department, I urge you to complete this before the monsoon season is over. Afforestation drive to increase this green cover, participation of all stakeholders, mobilization of resources under CSR, dovetailing NREGA funds for SMC and plantation works. It's disheartening, in fact very sad to say that last 3 years, to be exact 4 years, there has been total disconnect between NREGA funds and the plantation support, SMC and plantation support. So we used to raise large number of nurseries in order to have a stock of seedlings that can be taken up for massive afforestation efforts, plantation efforts, which has been totally lacking since last 4 years. I request the district collectors to once again sit at the district level, how best to dovetail this MGNREGA funds for this SMC and plantation works. At the state level also, we had to again come up with an action plan, sir. Identify suitable areas for afforestation, areas along roads, canals, railway lines, tank foreshores, institutional lands, educational, industries, offices, etc. Panchayat lands and village commons is also another big potential. Hillocks greening has also been a huge success previously. And just now, all of you have heard the Principal Secretary, Special Chief Secretary, Agriculture, mentioning it to you. We have 20 lakh hectares as cultivable fallows, which also indicated to me the huge potential that might be available. Probably at the district level, you can draw out a plan. Those can be converted into permanent green patches through horticulture or plantations. For the next 100 days action plan, previous slide please. Yeah, next. As you know, along with our efforts in outside forest area, it is also important that we improve the quality of our forests. For this purpose, the most important thing required is consolidation, protection of the existing forests, better forest management and regeneration. Coming to consolidation, to bring to your notice, there are 296 compensatory afforestation blocks. These blocks were given in lieu of forest land, which was used for development projects or other projects. These are to be notified immediately. This notification can happen only after these lands are entered into 22A registers, prohibitory order books. Without that, the process is not complete and we will not be able to hand over the forest lands for non-forest purpose. So that is one category. There are 166 non-compensatory afforestation blocks pending with 23,681 hectares, which also need to be brought to notification. Then the very first act in declaring a forest, that is under section 4 notification, 191 blocks are pending with 5,51,000 hectares, which I have given district wise. I request you to concentrate on that and expedite that. Similarly, there are large number of boundary disputes that needs to be settled through joint inspections. Next, please. One more aspect I would like to bring to the notice of the House. Nagaravanam Yojana, Nagaravanams were taken up in 2014-15 under AP State Plan, way back in 2014 under the leadership of our Honorable Chief Minister for development of city forests. At that time, 23 Nagaravanams and 7 temple eco parks were taken up.
between 2014 to 19 successfully completed. Seeing the success of this, the Government of India, sir, launched Nagar One Yojana under Government of India. Here also there is a potential that collectors can utilize this funds from Government of India, which is a complete grant, which gives a grant of 4 lakhs per hectare, limited to 2 crores per Nagar One. So any number of such projects can be taken up. Conditions are indicated. Within 10 kilometers of ULB, maximum extent of 10 hectares can be taken up under this. Area-wise, there is no restriction, but the support, financial support-wise, it's 2 crores per total project. Similarly, if you have any land available within the ULB, you can take up there also. The area that is eligible is 1 to 10 hectares. These are some of the focus areas for the district collectors. Thank you. So for the primary sector, all the 4 subjects that we have discussed, agriculture, marketing, cooperation, animal husbandry, horticulture, aqua fisheries and forest. Any of the collectors have any intervention to make? One thing I wanted to emphasize, మీ అందరికీ, food habits are changing. ఎప్పుడైతే ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ మారుతున్నాయో మన ప్రొడక్షన్ హ్యాబిట్స్ కూడా మార్చుకోవాలి. ఇక్కడ మీరు చూస్తే న్యూట్రిషియస్, ఎకో ఫ్రెండ్లీ ఫుడ్ కావాలని కోరుకుంటున్నారు. అందుకే మనం లాస్ట్ గవర్నమెంట్ లోని 2016-17 ఆ ప్రాంతాల్లో నేచురల్ ఫార్మింగ్కి వెళ్ళాం. దట్ ఈస్ ది బిగ్గెస్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ ది వరల్డ్ నౌ. Now we are planning 50 lakh acres during this period, ante 20 lakh hectares, around 20 lakh farmers we are planning. That is one priority. Now, agriculture lo kuda changes vachayi. That is where Rajsekhar, all of you has to work it out. High protein paddy, there is a demand. Not carbohydrates. That is red paddy, all these things are coming now. Ragi, jowar, bajra, ఇవన్నీ హై ప్రోటీన్ గాని మనం పోగలిగితే అలాంటివి ఏవైతే ఉన్నాయో దానికి ఎక్కువ డిమాండ్ ఉంది, ప్రొడక్టివిటీ ఉంది. ఇది కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇప్పుడు ఏదైతే మనం అర్లీ స్టేజ్ లో కొద్దిగా మనకుండే అడ్వాంటేజెస్ లో డైవర్సిఫికేషన్కి వెళ్ళాం. ఎప్పుడో పామ్ ఆయిల్ తీసుకొచ్చాం. నౌ వీఆర్ నెంబర్ 1 ఇన్ ది కంట్రీ పామ్ ఆయిల్. అక్కడ అండర్ ట్రీస్ కోకోకి వెళ్ళాం. దట్ ఈస్ ఆల్సో వీఆర్ నెంబర్ 1. ఇలాంటి అడ్వాంటేజ్ ఉండేది ఇక్కడ. మీరు ఒకసారి చూస్తే క్లియర్ గా హార్టికల్చర్ లో చాలా స్పష్టంగా కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ మీకు ఇప్పుడే చూపించాడు. ఆ ప్రోడక్ట్స్ లో మ్యాంగో క్లస్టర్స్, బనానా క్లస్టర్స్, డ్రాగన్ ఫ్రూట్. ఇటీవల డ్రాగన్ ఫ్రూట్ హెస్ బికమ్ మోర్ అండ్ మోర్ ఎకనామిక్లీ వైబుల్. దానికి కారణం అందులో స్వీట్ తక్కువ ఉంటుంది. ఇలాంటి చిల్లీ ఫ్రూట్స్, ఆయిల్ ఫామ్, కోకో, ఇలాంటి వేరియస్ క్లస్టర్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఈ క్లస్టర్స్ ని గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా క్లస్టర్ కమాడిటీ తీసుకున్నారు. పీపీపీ మోడల్. ప్రైవేట్ పీపుల్ పెట్టి మీరు గాని ఒక మోడల్ తయారు చేస్తే ఎండ్ టు ఎండ్ సొల్యూషన్స్, వైబిలిటీ గ్యాప్ ఫండింగ్ దే ఆర్ గివింగ్. దట్ ఎక్సర్సైజ్ యూ హ్యావ్ టు డూ నౌ ఇన్ హార్టికల్చరే కాదు, అగ్రికల్చర్ అన్నిట్లో ఇట్ విల్ బి మోర్ వయబుల్. నౌ యూ హ్యావ్ టు డూ దాట్. అదే సమయంలో ఈరోజు డైరీ, ఈ డైరీ అనేది డైరీ ప్లస్ అలైడ్, ఇవన్నీ కూడా ఎవరైతే ల్యాండ్లెస్ పూర్ ఉన్నారో వాళ్లకు అడిషనల్ ఇన్కమ్ క్రియేట్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. P4 ఏదైతే మాట్లాడుతున్నామో, జీరో పావర్టీ ఏదైతే మాట్లాడుతున్నామో, ఎవరికైతే ల్యాండ్ లేదో వాళ్ళు 24 గంటలు డిపెండ్ అయ్యేది ఓన్లీ ఆన్ లేబర్. అలాంటి వాళ్ళకి గాని ఇవ్వగలిగి ఫార్డర్ సెక్యూరిటీ ఇవ్వగలిగితే మనం అది టైఅప్ చేసి
సైలేజ్ పోయాం ఒకప్పుడు. అదే మరి గ్రీన్ ఫాడర్ డాక్రా సంఘాల ద్వారా సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూపుల ద్వారా మనం ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. దీన్ని మీరు టైఅప్ చేసి ఫాడర్ సెక్యూరిటీ ఫర్ క్యాటిల్ కి ఇవ్వగలిగితే, ఇప్పుడు నరేగా కింద మనం డబ్బులు ఇస్తున్నాం, ఏదైతే ఫామ్ ను కట్టుకోవడానికి కూడా క్యాటిల్ ఫార్మ్స్ కి ఇస్తున్నాం, అది కూడా మీరు ఇచ్చి లోన్ గాని ఇప్పించి ఇవి టైఅప్ చేస్తే దే కెన్ ఎర్న్ అడిషనల్ ఇన్కమ్ ఈజీలీ. దానివల్ల 2 అడ్వాంటేజెస్. మనం సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ఇస్తాం, కానీ వాళ్ళకు కూడా ఒక యాక్టివిటీ కావాలి. ఆ యాక్టివిటీ ఉంటే హెల్త్ కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. అదర్వైజ్ ఇంట్లోనే కూర్చుంటే 60 years, 70 years దే కెన్ లుక్ ఆఫ్టర్ 1 or 2 animals, దేర్ బై వాళ్ళకు ఒక అడిషనల్ ఇన్కమ్ జనరేట్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. రెండోది సాయిల్ టెస్టింగ్ కూడా మీరు ఎక్కడికక్కడ ఈ మధ్య సాయిల్ టెస్టింగ్ మర్చిపోయాం, జీరో చేసేశారు. సాయిల్ టెస్టింగ్ మీరు చేయగలిగితే ఆన్ ది బేస్ ఆఫ్ మైక్రో న్యూట్రియంట్స్ ఫ్రీగా ఇచ్చాం. మీ బాడీకి కూడా ఏదైనా సాయిల్ అయినా బాడీ అయినా అంతే. బాడీకి ఏం కావాలి? ఒకప్పుడు కార్బోహైడ్రేట్స్ తినేవాళ్ళం, ఫ్యాట్ తినేవాళ్ళం. ఇప్పుడు ఏమైంది? హెల్త్ నాలెడ్జ్ పెరిగే కొద్దికి కార్బోహైడ్రేట్ తిన మానేసి ప్రోటీన్ తింటున్నాం, స్వీట్స్ మానేసి మిగిలినట్టు తీసుకుంటున్నాం షుగర్ వస్తుందని, లేకపోతే ఫ్యాట్ మానేసి హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయనే ఉద్దేశంతో ఇవన్నీ చేసే పాలసీ వచ్చింది. ఇది డెఫినెట్ గా స్టేట్ సాయిల్ పాలసీ ఏదైతే పవన్ కళ్యాణ్ గారు చెప్పారో, హౌ టు మేక్ ఇట్ అవర్ ల్యాండ్స్ మోర్ ఫెర్టైల్. సాయిల్ టెస్టింగ్ కంపల్సరీ చేద్దాం. ఒకప్పుడు పెట్టాం, ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి, మీకు రెవెన్యూ డివిజన్ లో ఉండాలి. ఎవ్రీ సీజన్ ఫామ్ ఏదైతే ల్యాండ్ ఉందో ల్యాండ్ ని సాయిల్ టెస్టింగ్ చేయాలి. ఆన్ ది బేస్ ఆఫ్ దట్ ఎన్రిచ్మెంట్ చేయాలి. దాన్ని ఒక ప్రోగ్రామ్ తయారు చేయండి. దట్ విల్ డూ ఇట్. దానికి మళ్లీ మైక్రో న్యూట్రియంట్స్ ఏం కావాలనో అవన్నీ ఇచ్చి సైంటిఫిక్ అగ్రికల్చర్కి వెళ్లాలంట నేను. నాట్ ఓన్లీ నేచురల్ ఫార్మింగ్ కాకుండా ఎవ్రీథింగ్ యూ హ్యావ్ టు మూవ్ ఇన్ దట్ డైరెక్షన్. అదే సమయంలో ఫిషరీస్ కూడా నవ్ డేస్ దెర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ డిమాండ్, బెస్ట్ న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్. ఒకప్పుడు ఫిష్ అనేది ఓన్లీ కొంతమంది తినేవాళ్ళు, కొంతమంది తినేవాళ్ళు కాదు. ఇప్పుడు మనం స్టేట్ లో కూడా అందరినీ ప్రమోట్ చేయాలి. ఇది బెటర్ ప్రోటీన్, చికెన్ తర్వాత ఇది, ఇవన్నీ కూడా చికెన్ కంటే బెటర్ ఒక విధంగా చెప్పాలంటే. సో ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్స్ లో మనం డామినేట్ చేస్తున్నాం, వీఆర్ నెంబర్ 1. దీన్ని మీరు చెరువుల్లో ఎవరికైతే పూర్ పీపుల్, ఎస్పెషల్లీ ఫిషర్మెన్ కమ్యూనిటీకి మళ్ళా చెరువులు ఇచ్చి వాళ్ళ ఇన్కమ్ పెంచడానికి, ఒకప్పుడు ఈవెన్ మనం నర్సరీ కూడా డెవలప్ చేసి అవన్నీ ఇచ్చి వాళ్లకు హ్యాండ్ హోల్డింగ్ ఇచ్చేవాళ్ళం. నవ్ యూ హ్యావ్ టు రివైవ్ దాట్. ఏదైనా సరే ప్రో పూర్ వాళ్ళ ఆదాయం పెంచే మార్గాలు ఏవి ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మీరు క్రియేటివ్ గా ఆలోచించి ముందుకు పోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇంకొక పక్కన వీటికన్నిటి కూడా టైమ్లీ ఇన్పుట్స్ గానీ, ఇన్సూరెన్స్ గానీ, ప్రొక్యూర్మెంట్ గానీ, మార్కెటింగ్ గానీ, కోల్డ్ చైన్ లింక్ కూడా, బ్యాక్వర్డ్ ఫార్వర్డ్ ఇంటిగ్రేషన్, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ రాయలసీమ వేర్ ఫ్రూట్ బేస్డ్ ఉన్నన్నిటికి ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇవి చేస్తూనే ఇప్పుడే ఇక్కడ ఫారెస్ట్ ఏరియా చాలా కొంతమందే ఫారెస్ట్ మీద శ్రద్ధ పెడతారు. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఫారెస్ట్ అంటే చాలా ఇష్టం. అండర్ హిస్ లీడర్షిప్ నౌ హీ హ్యాస్ టు ఇంప్రూవ్. ఎట్లా చేయాలనేది మీరు ఒకసారి చూస్తే, నేను ఇప్పుడు కాకుండా సమైక్య ఆంధ్రప్రదేశ్ లోనే ఫారెస్ట్ మీద చాలా శ్రద్ధ పెట్టాం. దట్ ఈజ్ వెల్త్. 1/3 ఇంకా మోర్ దెన్ 1/3 ఏరియా, 40% ఏరియా ఈజ్ ఫారెస్ట్. యు ఆర్ మేకింగ్ బ్యారన్ ల్యాండ్స్. ఇవన్నీ రివైవ్ చేయలేకపోయాం. అందుకే నిన్న జరిగినటువంటి కేరళ ఇన్సిడెంట్ కూడా, యాక్సిడెంట్ కూడా, దట్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది రీజన్. ఇప్పుడు దానికోసం నేనేమంటున్నానంటే, ఒకప్పుడు ఒక ఫారెస్ట్ ఉంటే చుట్టంతా కూడా టెంచులు కొట్టాం. దట్టు 1 meter into 2 meters, 3 meters. నీళ్లు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినా కూడా దానికి ఒక ఇది చూపించి చెక్ డ్యాములు కట్టుకుంటూ వచ్చి ఫారెస్ట్ ఏరియాలో అక్కడనే నీళ్లు నిలబెట్టి అక్కడి నుంచి రీఛార్జ్ మొత్తం ల్యాండ్కి వచ్చేది. ఫారెస్ట్ అన్ని కూడా గ్రీనరీ బ్రహ్మాండంగా డెవలప్ అయ్యేది. నవ్ ఇంకొక పక్క ఫారెస్ట్ ఏరియాలకు ట్రెంచెస్ కొట్టాం, లోపలికి వెళ్లాం, విత్తనాలు బై హెలికాప్టర్లు పెట్టి
విత్తనాలు జల్లే పరిస్థితికి వచ్చాం. అదే మాదిరిగా విధించే ఒక గడ్డపార మాదిరిగా ఒక ప్రత్యేకమైన ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇచ్చి విత్తనాలు ఈజీగా వేయడానికి సోయింగ్ కోసం తయారు చేశాం. ఇవన్నీ మీరు మళ్లీ అవన్నీ రివైవ్ చేయాలి. పాత రోజుల్లో ఉండే బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ని దాని మీద ఇంప్రూవ్డ్ వర్షన్ తీసుకుందాం. టెక్నాలజీ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇవన్నీ చేయాలి. ఇక్కడ ఇంకొక విషయం, మీరు వన భోజనాలు కూడా ప్రోత్సహించాలి. మ్యాసివ్ ప్లాంటేషన్ చేయాలి. 1 month మినిస్టర్ గారిని కోరుతున్న, డిప్యూటీ సీఎం గారిని 1 month 5 లక్షలు పెడతారా 10 లక్షలు పెడతారా? మ్యాసివ్. హైదరాబాద్ లో 6 రోజుల్లోనే 5 లక్షలు ఒక రోజు పెట్టాం. దట్ హాస్ బికమ్ ఏ గ్రీన్ సిటీ. సార్ ఇప్పుడు రెండు డిపార్ట్మెంట్లు కలిపేశారు సార్. ఇంతకుముందు సోషల్ ఫారెస్ట్ అని ఒక డిఎఫ్ ఉండేవాడు, రెగ్యులర్ అని ఉండేవాడు. సోషల్ ఫారెస్ట్ ఓన్లీ ప్లాంటేషన్ చూసేవాడు సార్. ఇప్పుడు రెండు కలిపడం వల్ల చాలా విల్ ఆస్క్ దెమ్. దేర్ ఆర్ మంచి ఆఫీసర్స్ ఉన్నారు ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ లో. అవన్నీ ఎడ్ చేయాలని మళ్ళా చేసి దే విల్ వర్క్ ఇట్ అవుట్. పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఒకసారి తీసుకొని ఇది వర్కౌట్ చేస్తారు. అదే మాదిరిగా మ్యాసివ్ ప్లాంటేషన్ పెట్టి మనం ఒక రూల్ కూడా పెట్టాం. వన మహోత్సవం, వన భోజనాలకు ఎలా ఉన్నాం. గో అండ్ ఎంజాయ్ విత్ నేచర్. 1 day all officers, respect to units, nearest forest, spend morning to evening, attach with nature, love nature, promote nature. That is how we have done. అది కూడా మళ్ళా రివైవ్ చేయాలి. ఆ సాంప్రదాయాలని కూడా డిప్యూటీ సీఎం గారు ఇమీడియట్ గా చేస్తారని చెప్పి నేను ఆశిస్తున్నా. నరేగా గారు కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవాలి. ఈ ట్రెంచెస్ గాని వీటి అన్నిటికీ పెద్ద ఎత్తున. ఇంకొక పక్కన టెక్నాలజీ, డ్రోన్స్ ఎంతవరకు ఉపయోగించారు మీరు? అగ్రికల్చర్ లో పెస్ట్ ని డిటెక్ట్ చేయడానికి యు ఆర్ ఏబుల్ టు డూ యాజ్ అన్ నౌ? నో, నాట్ యెట్ సార్. Then what is the anybody is here who is looking after drone corporation? Suresh, anything? You are having idea? కాదు, ఇండియాలో ఎక్కడైనా సరే డ్రోన్స్ ని ఉపయోగించి ఒకప్పుడు ఒక స్టేజ్కి వెళ్ళాం. ఒక మస్కిటో నేను మలేషియాకి పంపించి, మలేషియా కాదు శ్రీలంకకి, అవన్నీ స్టడీ చేసి వచ్చిన తర్వాత మస్కిటోని డిటెక్ట్ చేయమన్నాం డ్రోన్ తో. అక్కడే పోయి స్ప్రే చేయమన్నాం. దట్ వర్ ది డేస్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్, వీ హ్యావ్ డన్ సమ్ ఎక్సర్సైజ్. డ్రోన్స్ అప్పుడంతా కూడా, ఇప్పుడు పీఎం కూడా మాట్లాడుతున్నారు, విలేజ్ లో డ్రోన్స్ అన్ని ఇచ్చి ఎట్లా ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేయాలని. ఇప్పుడు నాకు అది కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. ఎక్కడన్నా మీరు కొన్ని దిక్కుల డ్రోన్స్ ఉన్నాయండి. వాట్ ఈస్ ది వర్క్ దే ఆర్ డూయింగ్ విత్ డ్రోన్స్ ఇన్ అగ్రికల్చర్? ఎనీబడి ఈస్ హ్యావింగ్ ఎన్ ఐడియా? మొన్న కలుపు మందు కొట్టించాం సార్. డ్రైన్స్ మీద ఉన్నటువంటి గొరబడి ఎక్కడికి డ్రోన్స్ మీద కొట్టించాం సార్. చాలా ఎఫెక్టివ్ గా బాగా పనిచేసింది సార్. అదే మన క్యాన్సర్ స్ప్రే చేయాలంటే ఆ గొట్టు నుంచి ఈ గొట్టు నుంచి కొడుతుంటే కవర్ అయ్యేది కాదు సార్. ఈ డ్రోన్ మీద అయితే ఎఫెక్టివ్ గా బాగా పోయింది సార్. మొత్తం అంతా మేము యూజ్ చేసాం సార్. అది No, I am very happy that is where drones corporation, everything. Now drones are becoming very, very big revolution. సార్ ఇప్పుడు రామ్నాయక్ సార్, మన ఆత్మకూరు కాన్స్టిట్యున్సీ చేజర్ల మండలంలో డ్రోన్స్ తో పెస్టిసైడ్ స్ప్రేయింగ్ చేస్తున్నారు సార్. ఆ చేసిన దానివల్ల సేవింగ్ ఆఫ్ పెస్టిసైడ్ ఉంది, ఈక్వల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ పెస్టిసైడ్ స్ప్రేయింగ్. నాట్ ఓన్లీ దట్, హార్టికల్చర్ లో అన్నెసరీగా కొట్టకుండా ఎక్కడ పెస్ట్ ఉందో డిటెక్ట్ చేసి అదే స్పాట్ లో కొట్టే అవకాశం ఉంది. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే క్వాలిటీ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ పెరుగుతుంది, అన్నెసరీ ఎక్స్పెండిచర్ తగ్గుతుంది. ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ తగ్గించాలి. నెంబర్ 2, హెల్త్ కూడా కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ తగ్గించడం, ప్రొడక్టివిటీ పెంచడం. మూడోది, టెక్నాలజీ ఉపయోగించి మీరు ఇవన్నీ చేయగలిగితే రెవల్యూషనరీ థింగ్స్ వస్తాయి. ట్రేసబిలిటీ మాట్లాడారు. దట్ ఈజ్ వేర్ టుమారో నాట్ ఓన్లీ అక్వాకల్చర్, ఈవెన్ ఫ్రూట్స్ ఏ గార్డెన్ నుంచి వచ్చిందో ట్రేసబిలిటీ వచ్చే పరిస్థితి వస్తుంది. దట్ విల్ కమాండ్ ప్రీమియం ప్రైస్. దాని హిస్టరీ అంతా మెన్షన్ చేసి. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా టెక్నాలజీని కంప్లీట్ గా ఎండ్ టు ఎండ్ సొల్యూషన్. ఫైబర్ నెట్ ఎక్కడ ఉందో తెలియదు, దాన్నంతా కంపు చేసేశారు. ఫైబర్ నెట్, డ్రోన్స్, సీసీటీవీ కెమెరాస్, అదే మరిగా ఇవి టవర్స్, ఇవన్నీ కూడా నాకు ఏమి ఉన్నాయో ఒకసారి వర్కౌట్ చేయండి.
అవన్నీ వివిధ డిపార్ట్మెంట్లు అడాప్ట్ చేసుకోమని కోరుతున్నా. ఎక్కడెక్కడ అడాప్ట్ చేసుకోగలిగితే కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ గా డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్స్ మోర్. ఇప్పుడు రామనారాయణ గారు చెప్పారు, రామనారాయణ గారు చెప్పింది అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ ఇది బెస్ట్ ప్రాక్టీస్. వాళ్ళు చేస్తున్నారు, మీకంటే వాళ్ళు ముందెళ్ళిపోతున్నారు. దాన్ని మనం కనీసం అడాప్ట్ చేసుకుని రిప్లికేట్ చేస్తే మంచి ఫలితాలు వస్తాయి. దట్ యూ హ్యావ్ టు డూ నౌ. Anybody want to ask any questions, Sir, doubts? Dr. Saab gave some feedback, sir, that in the drones, Drone Corporation had set up some 87 drone DDs, sir. So through the SAT program, it was... No, what they are doing, that is what I am asking. But He it told has all me. become defunct right now, sir. That We is have to just get the position back, sir. Meeru be in touch with central ministry or minister also. Drones are coming under civil aviation. Ram Mohan Naidu. I asked him to come. వచ్చిన తర్వాత మనం ఒకసారి చేస్తే డ్రోన్స్ హబ్ గా ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ పెట్టి మొత్తం మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ టెస్టింగ్ అవన్నీ చేసి ఆల్ టెక్నాలజీస్ వస్తాయి. యూ వర్క్ ఇట్ అవుట్. Anybody wanted to say ask any questions? Otherwise, we'll go to next subject. సార్ నమస్తే సార్, నేను వీరంజనేశ్వర్ సార్. ఈ కలెక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్ నీకు కాదు, మెరైన్ బోటింగ్ లో చెన్నై వాళ్ళు ఫిషరీస్ సోనా బోట్స్ అని వచ్చేసి ప్రాబ్లం ఉంది సార్. అదొకటి అరెస్ట్ చేయాలి సార్. అది ఓకే, అవన్నీ నోట్ చేసుకోండి. నెల్లూరు కలెక్టర్ అండ్ ఆల్సో డిపార్ట్మెంట్ కెన్ నోట్ డౌన్ అండ్ దెన్ దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ ది బిగినింగ్ ఉంది. దాన్ని ఎట్ చేయాలో వర్కౌట్ చేయండి. Next session is on natural resources, sir. First is mining. Principal Secretary Shri Mukesh Kumar Meena, please. Meena. Honorable Chief Minister, sir. Honorable Deputy Chief Minister, sir. Minister of Mines and Geology. Honorable members of the Cabinet, Chief Secretary, sir, all the colleagues, colleague secretaries, and my young friends who are working as district collectors. Namaskaram to all. Sir, today the first slide basically represents Andhra Pradesh, wealth of minerals in Andhra Pradesh. Now, sir, Andhra Pradesh undoubtedly is a very rich state in mineral wealth, and some of the minerals which are found here, in terms of their total availability, resource availability in the country, is on a very high side. For example, heavy mineral beach sand is 30% of the resource in India are in Andhra Pradesh. Iron ore, 5% are in Andhra Pradesh. Limestone, 12% is in Andhra Pradesh. Now, I will not go into which minerals are available in which district, but there are 2-3 things which I would like to mention here is that mineral resource lead to revenue from minerals, and this revenue for the state of Andhra Pradesh as of now is 3,400 crores. There has been a continuous growth of revenue. In fact, the revenues in 2014-19 were growing at the rate of 24%. Last 5 years, it decreased to 7% only. But potential is high, potential is huge, and it is the responsibility of not only the mines department, but the collectors also to look into the aspect of mining, mines or minerals available in your districts, mining, how it is going on, the way the leaseholders are functioning, and ultimately lead to a controlled, regulated manner of mining, leading to high revenue for the state. Next slide. Now, as we all know, in the white paper released by the Honorable Chief Minister, it was made very, very clear that huge illegal mining in sand took place in the last 3 to 4 years. Now, why did it took place? How did it took place? Are all matters of inquiry. But sand issue has become a challenge for the state, not only in terms of control over illegal mining, but now to go ahead and implement the intention of the government in terms of a free sand policy
for the coming days. Now, after the new government was came into, they took over, the first thing which was done was release of a policy or release of a mechanism to implement the free sand policy. There are three things which are very important in terms of this policy. The first thing which the collectors have to take care. The first thing is to convey the intention of the government. Second thing is to implement the management of this policy. And third thing is to control the illegalities involved in this policy. Now, I had taken, after the instructions of Honorable Chief Minister, I had taken a review with all the district collectors through video conference 10 days back. And all these things were conveyed to you. But but all these three things again, I would like to emphasize in front of the cabinet, because these are very important to bring back the legal way of doing things in terms of sand excavations. Intention of the policy is that it is a free sand policy. Please keep in mind, it is a free sand policy, and then you, through your messages, audio, video, visuals, posters, any other type of messaging, you have to follow through that it is a free sand policy. We are not, government is not earning anything out of it. Whatever expenses are there in terms of that stockyard management and all those things, these are very, very less. In fact, I would like to say that the prices, those prices, 250 rupees, 270 rupees in districts, are on a very low side as compared to what was being sold previously. Not only these 250, 230 rupees or 260 rupees, which is there in few districts, in Vizag places also where it is now 1200, 13 rupees, that is also very less as compared to which was available previously. However, the second aspect of management of sand policy is a matter of concern. Now, through our feedback which we get from different sources, through the instruction that we get from the Honorable Chief Minister and our Minister, the first thing what we have to, under the implementation is making available the sand. Now, for making available, I had previously also explained to you that there are 3-4 sources through which we are now getting sand, or which we will get in the future. The first source we have already started utilizing. This is our sand stockyards, which are 73 in number, 33 lakh tons is available, which you are already using it, and people are generally getting it. The second is your desilting sources, which we intend to start excavating in the next 10 to 15 days, and which already all the collectors are aware of that thing. Process is going on. My request to all of you is that please ensure that next 10 to 15 days these desilting sources start functioning. Praveen, our Director Mines and Geology, already doing the background work in terms of getting permissions for that thing. But this has to be done through the Water Resources Department. Reaches, there are 108 reaches, 47 lakh tons. Praveen has got all the permissions for all these reaches, so they will start as soon as the monsoon is over, after October 15th. Semi-mechanized thing, we have already identified 43. The process of getting environment clearance is going on, and these will come into another 3 to 4 months. We can operationalize it, but support required from the district collectors is that you have to follow up with the concerned department as well as your DDMG to get all the permission done as soon as possible, and get the public hearing. Public hearing you have to conduct. So please get that public hearing done as soon as possible, as soon as these documentation is over. Second important thing in sand is that transportation. Now, our feedback at the state level is that this is something which is not happening satisfactorily in all the districts. Now, there could be several reasons for that thing. But then again, when the picture of sand stockyard is visible in media, the first thing is that a long queue of trucks
all over that sand stockyard, going into miles and miles together, kilometers and kilometers together. Now, this image itself creates a very, very negative impression. Honorable Chief Minister will be briefing you on this issue after my presentation. But this is a very unsatisfactory situation. This is a situation which is not acceptable. The reason behind, and then apart from this thing, there are apparently the feedback is that there are weak management system in terms of assessing whether the actual requirement of the person who is approaching is genuine or not. Second thing is that whether the same person is taking the sand again and again or not, whether the same truck is lifting the sand again and again or not, whether the requirement which he shows is genuine or not. So all these 3-4 questions are there, which are basically management issues. This has to be controlled by collector and nobody else. So my request to all of you is that please go into these details. Why some trucks are taking again and again? Why some people are taking again and again? Why are we not able to check it? Why some people are getting preference in these things? Why influence is getting, these things are getting influenced by some people from outside. So please keep in mind that these are very serious issues. Because of this, the sand which cost X amount at the sand stockyard is being sold, because the truckers then again they will take advantage of the situation. They will decide the rates unilaterally. They will decide the rate discretionally. So the sand becomes 10x when it reaches to the consumer. Sometimes 7x, sometimes 10x, and then there is no control of ourselves in these things. So please, my request to all of you is that control this situation. This is in your hands. Only you can do these things. Third important aspect is of illegal sand mining. Now, illegal sand mining, it is now established that previously, in the last 4 years, illegal mining has taken place. NGT has given order. Supreme Court has given order. Supreme Court has now come to the stage where they want action to be taken against the persons who have violated, the companies who have violated, the officers who have violated. Just because of this effect only, one of the senior officers of previous regime was recently suspended and action has been initiated against him. But keep in mind, many of the officers previously had given wrong report. So those officers will be also taken to task in the future if proper reporting is not done now. And because this is Supreme Court monitored issue, so from our side we cannot violate any direction of the Supreme Court. You have to follow a correct path, right path, without any, not only finding out who has done wrong in the past, but following a path ahead where you will not be blamed if something else happens. If the same thing happens again in the coming days, illegal sand mining continues, and Supreme Court asks for a report which officer is working. Next. Similar to the illegal excavations in sand, there were illegal excavations of other minerals like silica, quartz, laterite, granite, gravel, in canals, in reserve forest areas, in patta lands. So this work is also, now Director Mines has initiated the work to identify, already identification, chala varaku ayipoyindi. Quantum of illegal excavation has to be found out and action has to be, it is to be followed by the action to be taken. So we request a complete help from the side of district administration to the Director Mines and Geology in identifying and completing this task, because this is on top priority. Next item is no objection certificates. No objection certificates lo manaku prastutam in the last 4-5 years we have tried for disposing of 799 leases. However, only 276 blocks could be auctioned. So there are several reasons, and one of the reasons is that these people don't get NOCs. NOC has to come from the Forest Department and from the Revenue Department. So I request all the collectors to please review this situation. Wherever there are grants held for not issue of NOCs, my request to you is put some timelines and get it done. Non-working leases.
there are large number of leases which are which because of several reasons have stopped working. They may be management reasons, they may be legal reasons, they may be clearance reasons, lot of things are there. So, in fact, we have out of 4,400 total leases, we have 2,072 leases which are not working. So if the leases are not working because of something which is doable, then we are losing revenue, we are losing production. So please keep in mind that please have a review of all these non-working leases. Something in your hand, please do it in terms of clearances. If not, please send it to the Director Mines or the government, who will send it to the government for this thing. Some of the district I would mention here that Anakapalli has 140 leases which are not working. Palnadu has 100 leases. Similarly, Chittoor, Satyasai districts also have very high number of leases which are not working. Next. So as I said that all these things, NOC, giving NOC, stopping illegal mines, bringing legality into the operation so that more revenue increases are there. And then at our level anyway, we'll do some policy improvements. So our target this year, we have fixed 4,000 crores, and to large extent, achievement of this target is dependent on your leadership at the district level. Thank you. Next, water resources. Sir. Namaste, sir. Sir, ఈ వాటర్ మనకి బ్రాడ్గా డ్రింకింగ్ వాటర్ పర్పస్, ఇండస్ట్రియల్ పర్పస్, తర్వాత ఇరిగేషన్ పర్పస్, ఈ 3 ఇంపార్టెంట్ పర్పసెస్కి మనకి నిత్యం మంచి నీళ్లు అవసరం పడతాయి సార్. సో ఈ నీళ్లు మనం ప్రాజెక్ట్స్ కట్టి కాలువల ద్వారా కొంత ఇస్తుంటాం, కొంత గ్రౌండ్ వాటర్ ద్వారా మనం డ్రా చేస్తుంటాం. సో ఈ ప్రాజెక్ట్స్ కట్టే తరుణంలో ఇప్పటి వరకు 1 కోటి ఎకరాలు పైన మనం ఇరిగేషన్ పొటెన్షియల్ క్రియేట్ చేశాము. ఇంకా ఆ పైన ఇంకా ప్రాజెక్ట్స్ నడుస్తున్నాయి. వాటిలో కొత్త ఏకరేజ్ వస్తుంది, స్టెబిలైజేషన్ కూడా వస్తుంది. సో ఇది ప్రాజెక్ట్స్ సార్. ఏదైనా అల్టిమేట్ గా నేచర్స్ బౌంటీ హ్యాస్ టు బి విత్ us సార్. ఇది మంచి వర్షాలు అవి పడితే ఈ మనం కట్టిన ప్రాజెక్టులు ఉపయోగంలోకి వస్తాయి. సో ఈ సంవత్సరం మనకి వర్షాలు అన్ని బాగా పడుతున్నాయి సార్. నదుల్లో కూడా నీళ్లు ప్రవాహం బాగుంది. శ్రీశైలం డ్యామ్ ఆల్రెడీ ఓవర్ఫ్లో అయింది. నాగార్జున సాగర్ డ్యామ్ ఇవాళ సాయంకాలానికి ఓవర్ఫ్లో అవుతుందని ఆశిస్తున్నాం సార్. తర్వాత పులిచింతలు కూడా ఫిల్ అవుతుంది సార్ నెక్స్ట్ 3-4 days లో. సో కృష్ణా రివర్ మెయిన్ స్టెమ్ లో ఏదైతే మెయిన్ రిజర్వాయర్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఇప్పుడు మ్యాటర్ ఆఫ్ 3-4 days లో ఫిల్ అవుతాయి. సో అదే మాదిరిగా సార్ ఈ గ్రౌండ్ వాటర్ కూడా మే నుంచి ఇప్పటి వరకు 1.77 meters రైజ్ అయింది. సో దిస్ ఇస్ ద సిచ్యువేషన్ యాజ్ ఇట్ స్టాండ్స్ సార్. సో ఇంతటితో అయిపోయిందా అంటే కాదు సార్. దెర్ ఈస్ సంథింగ్ మోర్ దట్ ది కలెక్టర్స్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ అస్, ది డిపార్ట్మెంట్ అండ్ ది కలెక్టర్స్ నీడ్ టు డూ. ఏంటంటే ఇప్పుడు సీఎం గారు అంటే మాకు ఫస్ట్ రివ్యూ పెట్టిన కాడి నుంచి చెప్తున్నారు, ఈ రిజర్వాయర్స్ ట్యాంకులు ఎలా ఫిల్ చేయాలి అనే దానికి మీకు ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఉండాలి. సో డిపార్ట్మెంట్ లో వీఆర్ వర్కింగ్ అవుట్ డిఫరెంట్ ప్లాన్స్ ఆఫ్ యాక్షన్స్ ఫర్ ఎంఐ ట్యాంక్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫర్ ది లార్జర్ రిజర్వాయర్స్. అది ఎట్ ఫిల్ చేయాలనేది ఓ ప్లాన్ మేము అరైవేట్ అవుతున్నాము. సో కలెక్టర్లో ఏం చేయాలంటే మీ ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ సిఈలు ఎస్సీలు మీ జిల్లాలో ఎవరైతే ఉన్నారో అందరిని కూర్చోబెట్టుకుని ఒక వీక్ ఫస్ట్ మీటింగ్ ఇన్ పర్సన్ మీటింగ్ పెట్టుకుని తర్వాత వీక్లీ టెలికాన్ఫరెన్స్ వీడియో కాన్ఫరెన్స్ పెట్టుకొని ఈ ఫిల్లింగ్ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో ఎంతవరకు వచ్చింది, ఏమైనా అడ్డంకులు ఉన్నాయా, మేము స్టేట్ లెవెల్లో మేము ఏమైనా చేయాలంటే అర్జెంటుగా మాతో మాట్లాడాలి, లేదంటే కింద సాల్వ్ అయ్యేది మీరు సాల్వ్ చేయాలి. సో ఈ ఫిల్లింగ్ పైన మటుకి ప్రత్యేక శ్రద్ధ అవసరం. సో సిమిలర్లీ మైనర్ ఇరిగేషన్ ట్యాంక్స్ కి కూడా 3 రకాలుగా ఫిల్ అవుతాయి. ఒకటి ఇన్ ది న్యాచురల్ కోర్స్, అంటే ఇక వాటి క్యాచ్మెంట్ ద్వారా ఫిల్ అయ్యాయి. రెండోది న్యాచురల్ క్యాచ్మెంట్ ప్లస్ కెనాల్ ద్వారా కూడా నింపొచ్చు. కొన్ని ఏమో న్యాచురల్ క్యాచ్మెంట్ ప్లస్ ఒక లిఫ్ట్ ఏదో ఒకటి కొద్ది లిఫ్ట్ చేస్తే వెళ్ళి నిండి. ఇవి ఈ మైనర్ ఇరిగేషన్ అన్ని జిల్లాల్లో ఈ ట్యాంకులన్నింటినీ క్లాసిఫై చేశారు. సో మీరు వాళ్ళతో కూర్చొని అవన్నీ ఫిల్ అయ్యేటట్టు ఎంతవరకు ప్రాక్టికల్ గా ఫీజిబుల్లో
అవన్నీ ఫిల్ చేసుకోవాలి. సో ఇది కాక ఈ సిటీ టౌన్లకి తర్వాత రూరల్ ఏరియాస్ కి డ్రింకింగ్ వాటర్ కి ఎస్ఎస్ ట్యాంకులు ఉంటాయి. ఎస్ఎస్ ట్యాంక్ లాస్ట్ బర్స్ట్ ఆఫ్ వాటర్ మనకి అక్టోబర్ నవంబర్ లో వస్తాయి. ఆ టయానికి కనుక మీరు ఫిల్ చేయలేదు అని అంటే ఇక మీకు ఎండాకాలం అంతా డ్రింకింగ్ వాటర్ షార్టేజ్ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు కూడా ఆ డ్రింకింగ్ వాటర్ ట్యాంకులు ఎలా ఫిల్ చేయాలో ఏం ఫిల్ చేయాలో మొత్తం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలని చెప్పి మీకు అందరికీ మనవి చేస్తున్నాను. ఐడియా ఈజ్ యాజ్ ది ఆనరబుల్ సీఎం మెన్షన్స్ for a very long time, not one drop of water we should allow to go into the sea. Practical ga కొన్ని సందర్భాల్లో కాకపోవచ్చు, బట్ ది ఎంటైర్ ఐడియా ఇస్ అట్లీస్ట్ కృష్ణా మెయిన్ స్టెమ్ లో వీ షుడ్ నాట్ అలౌ ఎనీథింగ్ టు గో టు ది ఎక్స్టెంట్ పాసిబుల్. సో రాయలసీమ వరకు వచ్చేసరికి పోతిరెడ్డిపాడు నుంచి వీఆర్ డ్రాయింగ్ ది మాక్సిమం పాసిబుల్. సో ఆ రాయలసీమ కలెక్టర్లు అందరూ కూడా ఆ పోతిరెడ్డిపాడు నుంచి వచ్చే నీళ్లు మీకు గోరకల్ కానివ్వండి, గండికోట కానివ్వండి, అవుక్ కానివ్వండి, మైలవరం కానివ్వండి, చిత్రావతి కానీ వాట్ ఎవర్ ఆర్ దోస్ మేజర్ రిజర్వాయర్స్ యూ హావ్ టు గెట్ దమ్ ఫిల్డ్. సో దాన్ని డైలీ వాచ్ పెట్టాలి. మీరు కనుక అటు ఇటు తిరిగి తల తిప్పారంటే ఎక్కడో చోట యూ విల్ లూజ్ టైమ్. ఈజ్ వాట్ ఈజ్ మై రిక్వెస్ట్ టు ఆల్ ది కలెక్టర్స్. తర్వాత ఈ డెల్టా సిస్టమ్స్ లో కూడా ఇది ఏంటంటే డైలీ ఆపరేషన్స్ వాచ్ పెట్టాలన్నమాట. మీరు వాచ్ పెట్టకపోతే సడన్ గా టైల్ అండ్ రోడ్డు ఎక్కుతాడు, మాకు నీళ్లు రాలేదు, మళ్ళు ఎండిపోతున్నాయి వగేరాలు అని. సో మీకు నిజంగా వాటర్ పుషింగ్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఆల్ ది డెల్టా సిస్టమ్స్ ఆర్ డిజైన్డ్ కి కొంత రెయిన్ ఫాల్ డిపెండెన్సీ మీద ఉంటుంది, కొంత కాలువ ద్వారా సప్లిమెంటేషన్ ద్వారా ఉంటుంది. మీకు ఒక 10 రోజులు సరిగ్గా రెయిన్ పడలేదు అనుకోండి, అప్పుడు కాలువ మీద ప్రెషర్ ఎక్కువైపోతుంది. కాబట్టి ఆ కాలువ మీద ప్రెజర్ అయినప్పుడు లాస్ట్ రోడ్ నారాయణ అని తిరగకూడదు రోడ్డు మీద. సో దానికి మీరు అందరూ కూడా అప్పుడు అవసరమైతే వారబందీ పెట్టాలి, లాస్ట్ రోడ్కి చేరేటట్టు చేయాలి, టర్న్ సిస్టమ్ పెట్టాలి, ఏం పెట్టాలో అది మీరు ఇమీడియట్ గా క్విక్ గా రియాక్ట్ అయ్యి ఎప్పటికప్పుడు పెట్టుకోవాలి. ఈ డెల్టా సిస్టమ్స్ కలెక్టర్స్ కి దిస్ ఇస్ మై రిక్వెస్ట్. మీకు ఎప్పుడు ఏ గొడవ ఉన్నా, ఏ ఇబ్బంది ఉన్నా, ఎనీ రిక్వైర్మెంట్ ఉన్నా, as we are all available. I am always available on phone. My minister is even more available, and ENC Venkateswara is available. Sir, Minister garu is acting like secretary, sir, and secretary might be acting like minister. కాదు, బాగుంది నీ ఆన్సర్, బాగుంది కానీ పని కూడా అట్నే ఉండాలా. కథలు చెప్పండి, కథలు చెప్తే ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. బీ క్లియర్. అందుకని కథలు లేకుండానే ఆల్ ఆఫ్ us have to work together అనేది ఐఎమ్ కన్వేయింగ్ సార్. ఎస్ సార్. తర్వాత సార్ ఇప్పుడు O&M వర్క్స్ నెక్స్ట్ O&M వర్క్స్ కి ఇనీషియల్ గా వచ్చిన వెంటనే ఒక నెల క్రితం శాంక్షన్ 79 crores సార్. సో అవి బేసికలీ ఈ వీడ్ రిమూవల్ కి వాటికి అవి మోరలెస్ కంప్లీషన్ కి వస్తున్నాయి. ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ ఆల్ కలెక్టర్స్ టు రివ్యూ దీస్. ఒక్కసారి రివ్యూ పెట్టుకొని నిజంగా జరిగాయా లేదా, ఇంకా ఏమైనా మిగిలిపోయిందా, ఎక్కడైనా గొడవ ఉందా. ఇప్పుడు ఈ వీడ్ రిమూవ్ చేయకపోతే వాటర్ హెడ్అప్ అయిపోయి డెల్టా సిస్టమ్స్ లో పొలాలన్నీ నిండిపోయి 3 అడుగులు లోతున్న పొలాలు వచ్చేస్తాయి. దానివల్ల చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం మనకి. సో సిమిలర్లీ ఎమర్జెన్సీ వర్క్స్ అని వి ఆస్క్డ్ ఆల్ ది ఇంజనీరింగ్ స్టాఫ్ టు గివ్ అస్ అ లిస్ట్. సో వాళ్ళు 235 కోట్లు వర్క్స్ ఇచ్చారు, 2700 వర్క్స్. సో అవన్నీ కూడా శాంక్షన్ అయినాయి. సో అవి కూడా మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. సో ఇది ఈ సంవత్సరం ఏంటంటే మనం వర్షాలు పడిన తర్వాత మొదలు పెట్టాము ఇవన్నీ. వాట్ ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ కలెక్టర్స్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇలా వర్షాలు పడినాక చేస్తే ఉపయోగం లేదు, ముందు చేయాలి. ఇవన్నీ ముందు చేయాలి. కాబట్టి మీరు కాలువ క్లోజింగ్ కన్నా ముందే కాలువ క్లోజింగ్ కన్నా you just communicate this 79 plus 235 crore works GOs. Just communicate it to the district collectors. The district collectors will review the works. I will do that, sir. Yeah. So ఈ కాలువ క్లోజర్ కన్నా ముందే మీరు రెడీ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇయర్ కి ఏంటి అర్జెంట్ వర్క్స్, నెక్స్ట్ ఇయర్ కి వీడ్ రిమూవల్ కి ఏంటి, ఆ ఎస్టిమేట్లన్నీ వేసి ముందే పంపాలి మాకు. So basically I want to be able to sanction these works by end of February. So
so that you have adequate working season to carry out these works. Okay, sir. Next, this I will quickly run through, sir. ఇప్పుడు ఈ పోలవరం R&R వర్క్స్, పోలవరం ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ వర్క్స్ అంటే 41.15 మీటర్స్ వరకు ముందు చేసేసి, బికాజ్ మనీ ఫ్లో అంత ఒకేసారి వచ్చేది కాబట్టి మనీ ఫ్లో వచ్చినట్టు చేసుకుంటా పోవాలి. చేసుకున్నప్పుడు మనకి ఈ 41.15 వరకు ఏదైతే ఉందో ముందు చేస్తే మనం అసెట్ ని యూటిలైజేషన్ లోకి తొందరగా పెట్టగలం. మిగతాయి చేయకూడదని కాదు, మిగతాయి కూడా చేయాలి. యాజ్ అండ్ వన్ ది మనీ ఫ్లో పిక్స్ అప్, యూ షుడ్ డూ ది రెస్ట్ ఆఫ్ ది థింగ్స్. సో సిమిలర్లీ there are other priority projects which I will be talking to you subsequently. ఐదు ఐడెంటిఫై చేసాం. ఇప్పుడు మిగతాయి కూడా there are priority projects which down the line we will be providing the money for R&R as well as LA. సో దీనికి ఏంటంటే నెలకోసారి ఏదో ఒక రివ్యూ పెట్టుకోండి. కాల్ ది ఇరిగేషన్ ఇంజనీర్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ యువర్ LA స్టాఫ్ అండ్ స్పెండ్ హాఫ్ అన్ అవర్ విత్ దమ్. ఎంతవరకు అయింది, ఎందుకు కాలేదు, anything from there that I have to do, you please let me know. So broadly, that is all I would like to convey to collector. Yeah. డిఫరెంట్ మాన్సూన్స్ ఉన్నాయి మనకి. ఆల్రెడీ ఇవాళ కృష్ణా నుంచి నార్త్ వేల ఒక మాన్సూన్ ఉంది, సౌత్ ఆఫ్ ఏపీ అదర్ మాన్సూన్ ఉంది. సో ఆ సౌత్ ఆఫ్ అదర్ ఏపీలో వచ్చే మాన్సూన్ కి ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు సార్? ది సేమ్ మీరు ఆల్రెడీ శాంక్షన్ చేశారు వర్క్స్. ఆ శాంక్షన్ వర్క్ రెయిన్స్ పడ్డ తర్వాత చేశారు. ఇక్కడ రెయిన్స్ పడక ముందే చేయడానికి కావాల్సిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేయాలి. వేర్ ఇస్ రాయలసీమ, నెల్లూరు అండ్ ప్రకాశం. అవి కూడా తెప్పించాం సార్, అవి కూడా శాంక్షన్ చేసాం. పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఇంకా కమ్యూనికేట్ కాలేదండి కలెక్టర్స్. Yes, sir. We will like the CS just mentioned, sir. A GO as soon as I issue today or tomorrow, I will communicate to the collectors. ఎమర్జెన్సీ ఇష్యూస్ లో సోమశిల ప్రాజెక్ట్ ఆల్రెడీ మినిస్టర్ గారు విజిట్ చేశారు, సీఎం గారి నోటీస్ లో ఉంది. ఇంతవరకు కాంక్రీట్ పోరింగ్ జరగలేదు అక్కడ. ఇమీడియట్ గా టేకప్ చేయాల్సిన అవసరం. Yes, sir. Yes, sir. That I was also informed. పోతిరెడ్డిపాడు హెడ్ రెగ్యులేటర్ రిలీజ్ చేశారంటే 15 days లో సోమశిల రీచ్ అవుతాయి వాటర్. సో ఏంటి మనం చేయాల్సింది ఎలా? Yes, sir. That assistance you have to give to the collectors and your SCs. Yes, sir. We are on it, sir. We will review. We will do what is required. ఆల్రెడీ మినిస్టర్ గారు రివ్యూ చేశారు. కొంచెం తర్వాత మీరు ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకోండి. అలాగే సార్. Yes. ఇప్పుడు కలెక్టర్స్ అందరికీ ఈ సబ్జెక్ట్ లో 2 విషయాలు మెయిన్ గా మనకు. ఒకటి, ఈ నేచురల్ రిసోర్సెస్ లో ఫస్ట్ శాండ్ ఇష్యూ అండ్ మినరల్ వెల్త్. ఆల్ కలెక్టర్స్ కి ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఇట్ ఈస్ అన్ ఆపర్చునిటీ, ఇట్ ఈస్ ఎ ఛాలెంజ్. మీరు సరిగా హ్యాండిల్ చేయకపోతే యూ విల్ గెట్ బ్యాడ్ నేమ్. మీరు బాగా ఆపరేట్ చేయగలిగితే ఒక మంచి పేరు వస్తుంది, గవర్నమెంట్కి వస్తుంది, మీకు వస్తుంది. దేర్ ఇస్ నో టాలరెన్స్, జీరో టాలరెన్స్ ఆన్ ఫ్రీ శాండ్. నేను డిప్యూటీ సీఎం ఇద్దరం కూడా చాలా స్పష్టంగా చెప్పాం. వీఆర్ మేకింగ్ అగైన్ డిఫెక్టివ్ పాలసీస్ ఉండి మీరు ఫంక్షనాలిటీలో ఇబ్బంది వస్తే చాలా సమస్యలు వస్తాయి. నేను అదే మన మైన్స్ సెక్రటరీ గారితో, మీనా గారితో రివ్యూ చేసినప్పుడు చెప్పాను. దీన్ని ఫర్దర్ గా ఇంప్రూవ్ చేయమని కూడా చెప్పాను. దెర్ ఆర్ 3 కాంపోనెంట్స్ ఇక్కడ. ఒకటి కన్జ్యూమర్. కొన్ని ప్రాంతాల్లో కన్జ్యూమరే నేరుగా పోయి తీసుకోగలుగుతాడు, ఎక్కడ చిన్న చిన్న చెరువులున్నా లేకుంటే ఇంకోటి గాని ఉంటే. విశాఖపట్నం ఒక ఎగ్జాంపుల్. విశాఖపట్నానికి శాండ్ రావాలంటే అది నేరుగా శ్రీకాకుళం నుంచి గాని లేకపోతే గోదావరి నుంచి వెళ్లాలి. ఇక్కడ మెయిన్ 3 కాంపోనెంట్స్ మనం ఏమన్నామంటే చాలా స్పష్టంగా చెప్పింది. ఫ్రీ శాండ్ ఇస్తున్నాం. కాస్ట్ ఆఫ్ ఎక్సలరేషన్ ఎక్కడ మీరు తీశారో మళ్ళా మెయిన్ సెంటర్ తీసిపెట్టడం కాదు, మెయిన్ రోడ్డు దగ్గర నియరెస్ట్ రోడ్ లో అక్కడే పెట్టాలి శాండ్ రీచ్. మీరు ఎంత పెంచితే అంత
ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాస్ట్ పెరిగితే వాళ్ళకి ఏమనిపిస్తుందంటే మనం పెంచామనిపిస్తుంది. వాళ్ళు తీసుకోపోతే అబ్జెక్షన్ లేదు, లేకపోతే ఎక్కడ శాండ్ తీస్తే నియరెస్ట్ పాయింట్ లో మీరు శాండ్ రీచ్ పెడతారు. నెంబర్ 2, ఇది ట్రాన్స్పరెంట్ గా ఎక్స్కవేషన్ కాస్ట్ అవన్నీ చేసి ఏ రోజు ఎంత ఉందో మీరు చెప్పే బాధ్యత మీది. మీడియాకు కూడా ఐడియా ఉండాలి. ఇప్పుడు టుడే ఒకటి, రెయినీ సీజన్ అయిన తర్వాత ఇంకొకటి. 2, ఎట్లా బుక్ చేసుకోవాలి. యాజ్ ఆన్ టుడే ఎవ్రీబడి ఈజ్ డూయింగ్ లారీలో వచ్చేయడం, 2 days ఉండడం, మళ్ళా దీన్ని పంపించడం, ఇవన్నీ శాండ్ కంటే 4 times 5 times ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాస్ట్ పెరిగిపోయింది. దట్ ఈస్ ది బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ నౌ. దట్ ఈస్ వేర్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ టు హ్యాండిల్. నేనేమంటున్నానంటే ఎవరు శాండ్ కావాలన్నా ఇంకా ఏదైనా ఐడియా చెప్పండి, మళ్ళా వాళ్ళు సాయంత్రం 2 నిమిషాలతో డిస్కస్ చేస్తాను. ఇది ఎట్టి పరిస్థితిలో నేను ఒక సవాలుగా తీసుకుంటున్నా. ఒకవేళ ఎవరన్నా కానీ మీరు ఫెయిల్ అయితే మిమ్మల్ని కూడా కాల్ బ్యాక్ చేసే పరిస్థితి ఉంటుంది. ఐఎమ్ వెరీ క్లియర్ ఆన్ దాట్. ఎవ్వరు కూడా పొలిటికల్ గా గవర్నెన్స్ ఉండాలి, కానీ ప్రజలకు ఇబ్బంది కలిగేటప్పుడు మీరు కూడా క్లియర్ గా చెప్పండి, దిస్ ఈజ్ ది ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్, ఐఎమ్ హెల్ప్లెస్. మీరు ఎవరు చేసినా నాకు ఇబ్బంది వస్తుంది, నేను మీకు సహకరించలేను, అంతే. ఐఎమ్ వెరీ క్లియర్ ఆన్ దిస్. రెండవది ఏంటంటే కన్జ్యూమర్ అనేవాడు అవసరమైంది ఇక్కడ మన దగ్గరకు వచ్చి సచివాలయంలో బుక్ చేసుకుంటారు. డిసిగ్నేట్ 1 person సచివాలయంలో బుక్ చేసుకుంటే డబ్బులు కూడా కడతారు. ఎంత డబ్బులు కట్టాలో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కూడా చార్ట్ ఉంటుంది, కంప్యూటర్ తయారు చేస్తున్నాం, అందులో క్లియర్ గా ఉంటుంది ఎన్ని కిలోమీటర్లు ఎంత అని. దాని ప్రకారం క్లియర్ గా రీచ్ అయ్యేందుకు వాళ్ళ ఇంటికి పోవడానికి ఏ పాయింట్కి పోవాలనో బుక్ చేసుకుంటే నేరుగా అక్కడికి వెళ్తుంది. ముందే డబ్బులు కడతాడు, తర్వాత ఆయన రీచ్ అయిందని చెప్తేనే మనం డబ్బులు రిలీజ్ చేస్తాం. నెంబర్ 2, ఆల్ లారీస్ ఊబరైజేషన్. ప్రిన్సిపల్ ఈజ్ వెరీ క్లియర్. ఈరోజు మీరు చూస్తున్నారు ఇక్కడ ఆటోలు ఉన్నాయి, రైల్వే స్టేషన్లో ట్రైన్ వచ్చింది, వరుసగా ఆటోలు వస్తూ ఉంటాయి, ట్యాక్సీలు వస్తాయి. ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ సర్వ్, ఎక్కడికి పోవాలనో అకార్డింగ్ టు డిస్టెన్స్ రేట్లన్నీ డిసైడ్ అయిపోతాయి, పే చేస్తారు, వెళ్ళిపోతున్నారు. సేమ్ ఐ వాంట్ టు బ్రింగ్ దోస్ హు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ లారీస్, ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ ద హెరాస్మెంట్ లేకుండా విన్ విన్ సిచ్యువేషన్ ఉండాలి. మీరు ప్రభుత్వానికి చెడ్డ పేరు తేవద్దండి, మమ్మల్ని ఇబ్బందులో పెట్టి మీరు ఇబ్బందుల్లో పడద్దండి. మీరు ఊబరైజేషన్ చేసుకోండి, పేర్లన్నీ రిజిస్టర్ చేసుకోండి, దెన్ మనం మెసేజ్ పెడతాం. 1/2 hour ముందే రమ్మంటాం, నేరుగా వస్తారు, శాండ్ ఉంది, నేరుగా లోడ్ చేస్తాం, ఎక్కడ పోవాలని చెప్తాం, వెళ్తారు. వాళ్ళు కూడా ముందే అవన్నీ కూడా ఆప్షన్స్ అన్ని బుక్ చేసుకుందాం. వాళ్ళకి పలానా దగ్గర నేను పోనంటే ఆయన చాయిస్, పోయే వాళ్ళకి మనం ఇస్తాం. ఏది కూడా స్టాండర్డైజేషన్ చేస్తాం, రేట్లన్నీ స్టాండర్డైజేషన్ ప్రకారం ఎవరైతే విల్లింగ్ ఉంటారో అవన్నీ ట్రాన్స్పరెంట్ గా పెట్టేస్తాం. ఇవన్నీ బుక్ చేసిన తర్వాత 1 ఊబరైజేషన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్. అవసరమైతే ఆ వ్యక్తి రావాలంటే పలానా రోజు మీకు దొరుకుతుందంటే వచ్చి ఆయన వెహికల్ అయినా పోవచ్చు, లేకపోతే లారీలో కూర్చొని ఇంటికి తీసుకుపోవచ్చు. వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ అబ్జెక్షన్. చెక్ చేసుకోమనండి. ఎక్కడైతే బిగినింగ్ పాయింట్ ఉందో ఒక లారీ తీసుకున్నాడు 10 tons నేను వస్తానంటాడు అని బస్ లారీలోకి వెళ్ళిపోతాడు, లేదంటే ఆయన ఓన్ వెహికల్ ఉంటే వెళ్తాడు. బట్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో దీన్ని మాత్రం ఈ 3 component ఎక్స్కవేషన్ నెంబర్ 1, బుకింగ్ అట్ సచివాలయం నెంబర్ 2, నెంబర్ 3 ఏదైతే లారీస్ ఊబరైజేషన్, ఈ 3 కంప్యూటరైజ్ చేస్తాం. విల్ కీప్ బిఫోర్ యూ. యూ హెవ్ టు యాక్ట్ వెరీ ఫర్మ్లీ. నో బడీ షుడ్ టచ్. ఇది ఏదైతే పేదవాళ్ళకు ఉపయోగపడి మనం ఇప్పుడు రోటీ కపడా మకాన్ అంటాం, ఆహారం, దుస్తులు, ఇల్లు, ఇది ఇంటికి కావాల్సిన ఇసుక. అది కాకుండా ఇట్ ఈస్ ది రైట్ ఆఫ్ ది కామన్ మ్యాన్. నేచర్ లో వచ్చిన ఇసుకని కొంతమంది ఇష్టానుసారంగా చేయడం చాలా దుర్మార్గం. పోయిన గవర్నమెంట్ చాలా జరిగాయి, దానిపైన కూడా ఇప్పటికే ఎంక్వైరీ జరుగుతున్నాయి. కడాన సుప్రీంకోర్టు చెప్పినా భయపడలేని పరిస్థితికి వచ్చాం. ఇమ్యూనిటీ దానికి కూడా సుప్రీంకోర్టును కూడా మభ్య పెట్టడానికి తప్పుడు సర్టిఫికెట్లు ఇచ్చారు. ఒక విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, టెక్నాలజీ ద్వారా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తే అన్ని దొరుకుతారు, ఎవడు తప్పించుకోలేండి. అందుకే చెప్తాను, శాండ్ విషయంలో కూడా నో కాంప్రమైజ్. చాలా ఇర్రెగ్యులారిటీస్ వచ్చాయి. ఇప్పటికే అక్కడ కన్సర్న్ ఆఫీసర్ పైన యాక్షన్ తీసుకోమన్నాం. ఇప్పుడు నేను ఆర్డర్ చేస్తున్నా, సిబిసిఐడి ఎంక్వైరీ చేస్తాం.
మొత్తం కేసునంతా ఎవరెవరు తప్పు చేశారో వాళ్ళందరినీ పనిష్ చేస్తాం. ఆ విషయంలో నో క్వశ్చన్ ఆఫ్ కాంప్రమైజ్. ఇక్కడ నేను మిమ్మల్ని కోరేది, మీరు ఎక్కడా రాజీ పడకుండా దీన్ని ట్రాన్స్పరెంట్ గా ఎస్టాబ్లిష్ చేయమని మిమ్మల్ని కోరుతున్నా. దీనికి మనం వర్కౌట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అదే మరిగా మినరల్ వెల్త్ కూడా దాన్ని ఏ విధంగా చేయాలని ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇండస్ట్రీ, వాల్యూ అడిషన్, అవి కూడా వర్కౌట్ చేద్దాం. అదే మరిగా దాన్ని కాపాడుకోవాలి. దట్ ఈస్ ది వెల్త్. ఏదైతే మనం రెవెన్యూ జనరేషన్ చేయాలనుకుంటున్నాం అవన్నీ వర్కౌట్ చేస్తాం. లాస్ట్ 5 years లో చాలా మిస్యూజ్ జరిగింది. నేను పబ్లిసైజ్ చేశాను వైట్ పేపర్ కూడా. కడాన మామూలు క్వారీలు కూడా కబ్జా చేసే పరిస్థితికి వచ్చారు. మామూలు బిగ్ మైన్సే కాదు. దాన్ని ఏం చేయాలనో విల్ టేక్ యాక్షన్ ఆన్ దాట్. ఇది మీకు ఎవరికైనా డౌట్లుంటే యూ కెన్ ఆస్క్ మీ. రెండోది, సుప్రీంకోర్టు అడిగిన దానికి కూడా మీరు ఎవరిని షీల్డ్ చేయకుండా మీరు కాపాడుకోవడానికైనా సరే మీరు క్లియర్ గా వాస్తవాలు చెప్పండి. ఏం జరిగిందో అక్కడ ఆ రీచల్లో ఎక్కడ మీరు షీల్డ్ చేస్తే లాస్ట్ టైం అదే జరిగింది. అన్నెసరిగా మీరు ఇబ్బందులు పడతారు. ఐ వాంట్ మేక్ ఇట్ వెరీ క్లియర్. దెన్ వాటర్లో గ్రౌండ్ వాటర్ అండ్ ఆల్సో ప్రాజెక్ట్స్, ఈ రెండు కూడా మీరు ఫోకస్ చేసుకోవాలి. గ్రౌండ్ వాటర్ని మ్యాక్సిమం ఇంక్రీజ్ చేయాలి. మనం ఒకప్పుడు అనంతపురం జిల్లాలో వాటర్ పాండ్స్కి వెళ్ళాం, ఫామ్ పాండ్స్ పెద్ద ఎత్తున పోయాం. అవి దానివల్ల గ్రౌండ్ వాటర్ పెరిగింది. ఇప్పుడు కూడా దాన్ని ఎంకరేజ్ చేయాలి. చెక్ డ్యామ్స్ అన్ని రిపేర్ చేయాలి. ఎక్కడున్నా కూడా ఎక్కడొచ్చినా వాటర్ తలిచే పరిస్థితి రావాలి. అదే మరి ఆల్ రిజర్వాయర్స్ మీ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు ఫిల్. ఇప్పుడు సముద్రంలో పోయే నీళ్లు పోతిరెడ్డిపాడు ద్వారా రిజర్వాయర్ తీసుకుపోయి అవి కూడా ఫుల్అప్ చేస్తే, ఈసారి మనం గాని కరెక్ట్ గా హ్యాండిల్ చేస్తే రాబోయే 5 ఏళ్లలో అటు ఇటు వర్షాలు తక్కువనా మేనేజ్ చేసే పరిస్థితి రావాలి త్రూ వాటర్ మేనేజ్మెంట్. ఒకప్పుడు బెస్ట్ సిస్టమ్స్ పెట్టాం, ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ కంపల్సరీగా మీరు చేయాలి. ట్యాంక్స్ అన్ని కూడా ఫిల్అప్ చేయాలి. ఆల్ ట్యాంక్స్ నేచురల్ గా వచ్చే వాటర్ వస్తుంది. చిన్న చిన్న డైవర్షన్లు కావాలంటే ఇవ్వండి, లేకుంటే కెనాల్ ద్వారా వచ్చే వాటర్ ఫిల్అప్ చేయండి. అల్టిమేట్ క్యాలిక్యులేషన్స్ కూడా పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు మీరు అన్ని ఫిల్అప్ చేసి గ్రావిటీతో వచ్చేట పర్లేదు, కాస్ట్ పెట్టి ఫిల్అప్ చేసి రేపు వర్షం వస్తే మళ్ళా నీళ్లు సముద్రంలో పోతే అది వేస్ట్ ఆఫ్ మనీ. ఆ క్యాలిక్యులేటివ్ గా డిపార్ట్మెంట్ లో మీరు మాట్లాడుకొని టైం ఎంత ఉంది, వాటర్ ఎంత ఉంది, హౌ టు ఫిల్ ఇంది మొత్తం ఎడ్ చేయాలి. ఆ ఎక్సర్సైజ్ మీరు చేయండి. అదే మరి ఆల్ ట్యాంక్స్ ని మీరు ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఒకసారి మీరు కూడా సర్ప్రైజ్ ఇన్స్పెక్షన్ చేయండి. అక్కడి నుంచి ఆల్ ప్రాజెక్ట్స్ లో ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ బీ క్లియర్. మెయింటెనెన్స్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈవెన్ గేట్స్ గ్రీస్ చేయలేకపోయాం. వీఆర్ ఫీల్ కడాన గేట్స్ పెట్టడానికి డబ్బులు ఇవ్వలేకపోయింది గవర్నమెంట్. ఒకసారి గేట్స్ పెట్టిన తర్వాత మళ్ళా కొట్టుకొని పోతే డబ్బులు లేకపోతే కూడా రాలేదు. గేట్లు పెట్టడానికి కాంట్రాక్టర్ రాలేదు. అలాంటి దౌర్భాగ్యమైన పరిస్థితులు చూసా. నాకు ఐ వాంట్ టు బి వెరీ క్లియర్. ఎక్కడైనా సరే ఒక గేటు గాని కొట్టుకొని పోతే ఆ కన్సర్న్ ఏఈ విల్ బి ఆటోమేటిక్గా డీబుడ్ సస్పెన్షన్. నో క్వశ్చన్ ఆఫ్ కాంప్రమైజ్ ఆన్ దాట్. దట్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ టు మెయింటైన్. ఎవరు అక్కడ మిస్బిహేవ్ చేసినా చాలా ఫర్మ్ గా ఉంటాం. మొన్న కూడా ఒక సంఘటన జరిగింది. ఒక రోడ్డు ఒకటి ఓపెన్ చేయమంటే అంద్రినీవా పర్మిషన్ తీసుకొని డిలే చేశారు. అతని డిలే వల్ల అంద్రినీవా ఆపరేషన్ ఒక 4 రోజులు లేట్ అయింది. ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడ టాలరేట్ చేసే పరిస్థితి ఉండదు. వాళ్ళు కూడా డిసిప్లిన్ గా ఉండమనండి, మనం కూడా వాళ్ళకి హెల్ప్ చేద్దాం. బట్ వైలేషన్ లేకపోతే మేమేమన్నా చేస్తామంటే మాత్రం కుదరదు. ఆ విషయం మీరు చేయాల్సిన బాధ్యత మీ అందరి పైన ఉంది. అక్కడే పడిందా? అదే ఇవన్నీ ఉంటాయి. అదే అందుకని నేను చెప్పానంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రన్ డ్రోన్స్ ఎవ్రీవేర్. రన్ చేసి 1 or 2 సీజన్స్ చూస్తాం. ఆఫ్టర్వర్డ్స్ గట్టిగా ఉన్నాం. డ్రైన్స్ గానీ కెనాల్స్ గానీ డ్రోన్స్ రన్ చేసి వీడ్ ఏది తీయాలో ఎక్కడ కూడా అబ్జెక్షన్ లేకుండా తీసే పరిస్థితి తీసుకురండి ఆల్ కలెక్టర్స్. సో దట్ రేపు రాబోయే రోజుల్లో వర్షాలు ఎక్కువ పడితే సబ్మెర్జెన్స్ వస్తుంది. సబ్మెర్జెన్స్ వస్తే అప్పుడు మీరు ఏమి చేయలేరు. అంటే వేసిన పంట మొత్తం మునిగిపోయే పరిస్థితి వస్తుంది. దాన్ని ఏం చేయాలో మీరు వర్కౌట్ చేసుకోండి. ఆల్ డ్రైన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి, కెనాల్స్ మెయింటైన్ చేయాలి. అవసరమైతే రన్ ఎ డ్రోన్, యూ విల్ హ్యావ్ ఎన్ ఐడియా. దెన్ ఆ స్పాట్స్ అన్ని మీరు క్లియర్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది.
ఫైనల్ గా వాటర్ విషయంలో ఈసారి రాష్ట్రంలో కొద్దిగా సర్ప్లస్ రెయిన్ పడింది. అదే మరి బయట మంచి రెయిన్స్ పడ్డాయి. దీనివల్ల ఏదైతే మనకు మేజర్ గా వచ్చినటువంటి కృష్ణా గోదావరి రెండు కూడా ఫ్లడ్స్ వచ్చాయి. కృష్ణా వల్ల రాయలసీమ అప్ టు కృష్ణా జిల్లా వరకు వాటర్ అంతా వచ్చే పరిస్థితి వస్తుంది, కవర్ అవుతుంది. గోదావరి ఆ 2 జిల్లాలు వస్తాయి. ఇంకా 3 జిల్లాలు కూడా మనం దాన్ని కనెక్ట్ చేసుకోవాలి. బట్ నదుల అనుసంధానం అల్టిమేట్ ఎయిమ్ ఆఫ్ దిస్ గవర్నమెంట్, విల్ డూ ఇట్. కాబట్టి ఇది బ్రీఫ్ గా మీకు ఐ వాంట్ టెల్ యూ. మళ్లీ చెప్తున్నా, శాండ్ కార్డ్ మాత్రం 0 టాలరెన్స్. నేను వెరీ క్లియర్. ఐ వాంట్ గివ్ ఎ మెసేజ్. ఏ ఒక్క వ్యక్తి తప్పు చేసినా, ఏ ఒక్క వ్యక్తి ఫెయిల్ అయినా ఆ చెడ్డ పేరు గవర్నమెంట్ కు వస్తుంది. ఎట్టి పరిస్థితిలో ఇది ఎజిడ్ ఫ్రీ అండ్ ఆల్సో పర్ఫెక్ట్ సిస్టమ్ హ్యాస్ టు ఫంక్షన్. ఆసిలేషన్ లేదు, డెసిషన్ లో ఆసిలేషన్ లేదు, ఎగ్జిక్యూషన్ లో ఆసిలేషన్ లేదు. నోబడీ షుడ్ ఇంటర్వెన్ ఇన్ దిస్. ఓకే, దెన్ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, దే విల్ క్లారిఫై. Anything? Okay. The next session, sir, industry, commerce and food processing. Yuvraj, you can start. I will just request in this sector that because we are running about 10 minutes late, please, if you can limit yourself little bit, it will be helpful. Honorable Chief Minister, Deputy Chief Minister, Council of Ministers, Secretaries, and also my fellow colleagues. Good afternoon to all of you. మనందరికీ తెలుసు, ఇండస్ట్రియల్ ఎకోసిస్టమ్ లో కలెక్టర్స్ రోల్ చాలా ఇంపార్టెంట్. బికాస్ కలెక్టర్స్ ఆర్ ద గ్రోత్ ఇంజిన్స్ ఆఫ్ ద డిస్ట్రిక్ట్స్ ఇన్ ఆల్ ఫ్రంట్స్, ఇంక్లూడింగ్ ఫర్ ద ఇండస్ట్రియల్ ఎకోసిస్టమ్స్. You are chairman of District Industrial and Export Promotion Committee. You are also executive directors of APIC. You are also Industrial Safety Committee ki mere head. Alagani single disk system lo you are the responsible for the District Monitoring Committee also. So identification of requirement of MSMEs kuda me responsibility hai. And you are also having you have enough armors with you to monitor all these things. So even though you are chairman of around 140 committees, but still you can manage this also. And this is most important with respect to state. Our state is very, very important. So 100 days action plan lo already మీ అందరికీ మీ జిల్లాలో ఉన్న ఏ ప్రాజెక్ట్స్ రెడీగా ఉంది ఫర్ ఇనాగ్రేషన్స్, ఫౌండేషన్స్ మీ దగ్గర లిస్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది. కొంతమంది 17 కలెక్టర్స్ లో కొంతమంది కొన్ని కరెక్షన్ కూడా చెప్పారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అండ్ వీల్ అప్డేట్ ద రికార్డ్స్ అండ్ కీప్ ఆన్ ఐడెంటిఫైయింగ్ సో దట్ వెన్స్ ద స్టేట్ డిసైడ్స్ when and how we are going to do these foundation inaugurations, we'll come back to you. Similarly, we have the tracker in the system. మీ దగ్గర ఉంటాయి. సో ట్రాకర్ లో మనకు కింద ఇచ్చాము. సో హౌ ఏ ప్రాజెక్ట్, లార్జ్ అండ్ మెగా ప్రాజెక్ట్ ఈస్ బీయింగ్ మానిటర్డ్. ఇది మన హానరబుల్ సీఎం 2016లో పెట్టినది. సో ఆ సిస్టమ్ గా కంటిన్యూ అవుతుంది. సో ఆ ప్రకారం ఒకసారి రివ్యూ చేయండి. యూస్ యువర్ PMU, వాట్ సిఎస్ఆర్ టోల్డ్ అండ్ ఆల్సో సీఎం గా చెప్పారు కదా, PMU ఒకటి క్రియేట్ చేసుకోండి పెండింగ్. దట్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ సో మెనీ రిసోర్సెస్. మంచి వాళ్ళు మీ దగ్గర ఉన్న ఎంప్లాయీస్ లో మంచి తీసుకుని ఒక మంచి PMU పెట్టుకుంటూ you have to address entire ecosystem of the industry so that there is a bharosa to the people that we are there to facilitate all the things, and also bring the issue whatever required at the state level. We are there. There are multiple issues. Industry is one department where cutting across all the departments మీకు టచ్ ఉంటాయి. వాటర్ రిసోర్స్ నుంచి ఫైర్ నుంచి అందరి దగ్గర ఉంటాయి కాబట్టి ప్లీజ్ రీచ్ us to us. Next slide. So I divided today for mainly on the land related issues because మన దగ్గర ఏపీసీ దగ్గర దాదాపుగా 40,000 ఎకరాల పొజిషన్ ఉంది. కానీ there are some teething problems. చిన్న చిన్న ల్యాండ్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. అక్కడ కాంపెన్సేషన్ ఇవ్వాలి. మనం ఏదో కాంపెన్సేషన్ ఆయనకు అర్హత లేదని చెప్పి ప్రీవియస్ కలెక్టర్ రాసేసారు. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అని చెప్పి let us, instead of dragging the time, calculate the benefit cost ratio. Okay, if it is going to help to resolve the issues, because మనకు తెలిసి ఇక్కడ కొన్ని ల్యాండ్ 2,000 ఎకరాల ల్యాండ్ ఇచ్చాము. 7 ఎకరాల వల్ల వాళ్ళు ఇంకా ప్లాంట్ పెట్టలేకపోతున్నారు. ఆ 7 జస్ట్ 7 acres ఆఫ్ ల్యాండ్ అక్కడ కాంపెన్సేషన్ ఇచ్చేస్తే మనకు ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ అయిపోతాయి. కానీ మనం అన్నెసరీ పెట్టుకుని కూర్చున్నాము. సో టేక్ ఏ డిసిషన్. ఐఎమ్ హియర్ టు సపోర్ట్ యూ. మై APIC MD మంచిగా ఇచ్చారు, కొత్త కమిషన్ ఎంట్రీస్ ఇస్ దేర్. సో వీల్ వర్క్ ఎస్ ఎ టీమ్ సో దట్ వి రిసాల్వ్ ది ఇష్యూస్ ఆల్సో. కోర్టులో ఉన్న కేసులన్నీ కూడా బకెటింగ్ చేసేయండి. డోంట్ గో ఫర్ ఇండివిజువల్ కేసెస్. Bucket all the cases. There will be probably 5 or 6 categories. Go to court and tell that, sir, if required, I will deposit the compensation. Please allow the
work start at the site. Okay, let the industry come and start working, because the compensation is a mutual matter between you and the farmers. So that you can decide what going on. And also there are small units which are waiting for approach road issues. Resolve cheyandi so that the unit can start immediately functioning also. And also some substations attend on priority. Jungle clearance mana bedda land lo NRGs lo jungle clearance cheyachanu chudandi, so that you can go the outer fencing so that area gets a earmark also. Next slide. External infra, we come back to you separately. మీ అందరికి కూడా ఒక క్లస్టర్స్ సీఎం గారు ఏమేమి మాకు చెప్పారు, డైరెక్షన్ ఇచ్చారు, ఆ ప్రకారం ఏమేమి క్లస్టర్స్ మీ జిల్లాలో డెవలప్ చేస్తామని ఇచ్చాము. దాదాపుగా 30 క్లస్టర్స్ ఉన్నాయి. ఆ క్లస్టర్ లో ల్యాండ్ ఇష్యూ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ క్లస్టర్ కి రావాల్సిన రోడ్, వాటర్, పవర్ రివ్యూ చేయండి. ఆ రోడ్ కు ఎంత మనకు ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ కావాలో చూడండి. బికాస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ we don't have money, but we'll be able to establish through PPP projects or some viable gap funding తో VGF తో మనం చేయవచ్చు. సో అది ఒకటి ఫస్ట్ గా ఐడెంటిఫై చేయండి. ఈస్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్, దిస్ విల్ ఇంక్రీస్ this will increase the prestige and also the USP of the state. So please monitor. మన దగ్గర ఇంకా కూడా కొన్ని సర్వీసెస్ ఇంకా మన సింగిల్ డెస్క్ పోర్టల్ లో రాలేదు, లైక్ ఫైర్, other things which is required for the industries. So state level we try to bring it to the single desk system, but still review at your end. Don't review only the things what is available in the this one. మీ DIPC meeting లో ఇండస్ట్రియలిస్ట్ రావాలి, ఎక్కడ ఏ ప్రాజెక్ట్ లో ఏ ప్రాబ్లం ఉంటే try to solve there. If it is not, immediately bring to our notice so that we will be able to there. As I told that, let us have a organic relation between your PMU and our PMU, so that there is a complete this one is there. Employment skill Saurabh sir cheptaru, but interact with the industries to identify the actual employment requirement so that you can communicate to the state government. MSMEs huge scope, ప్రతి జిల్లాలో స్కోప్ ఉంది, మనం ఎలా చేస్తామని చూస్తాము. We will also coming back with the good policies or మన honorable CM చెప్పినట్లు. So we will come back to you also on the policy, but identify the entire ecosystem, backward forward linkage, ఎక్కడ ఏం ప్రాబ్లం అని ఐడెంటిఫై చేసుకోండి. నెక్స్ట్ స్లైడ్. All the government of India schemes మీకు ఇవ్వడం జరిగింది. All the government of India and government of AP schemes for all the industries, MSMEs, PM Vishwakarma, MSME CDB అన్ని ఇవ్వడం జరిగింది. ఒకసారి చదవండి, రివ్యూ చేయండి, సో దట్ విల్ బి ఏబుల్ టు వర్క్ ఇట్ అవుట్. As I told that, form district PMU, have a macro picture of your entire area, the connectivity issues, power is more important. Power కు మన ల్యాండ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్, సార్ కూడా ఉన్నారు చెప్తారు. సో ఆ ప్రకారం పోతాము. ఆల్సో సీ దట్ you discuss in all projects status review every month. DIPC లో రివ్యూ చేయాలి. Every week or every fortnightly once you see the ease of doing business, this one. And also యాక్సిడెంట్ జరుగుతుంది కాబట్టి సేఫ్టీ ఆడిట్ ఎన్ఫోర్స్ ఉందని చూసుకోండి, ఎస్పెషల్లీ దోస్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ విచ్ హావ్ ఏ లైసెన్స్ అండర్ ద ఫ్యాక్టరీ థింగ్స్. థ్యాంక్ యూ. ఐ స్టాప్ హియర్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Textiles, handlooms and textiles. Good afternoon, sir. There's a recent study by MeitY and Gartex which said that IT gives 5.43 million skilled jobs, whereas textiles gives 45 million unskilled and skilled workers. Since job creation is a priority, as expressed by Honorable CM, I request all the collectors to look at this. Textiles, handlooms and handicrafts together are the second largest employment givers after agriculture. Now, one of the ways to handle it is we have around a lot of housing colonies where there is a lot of people there, and these housing colonies are away from the main cities. So if you can establish a garment unit there, this garment unit would be eco-friendly. It would also set up work there, and people can just walk to work there. There are around we identified around 18 such localities which have more than 1,000 houses to 5,000 houses. Second is Andhra has the advantage of being the neighbor of Chennai, Bangalore and Vizag, the main capital cities. So a city like Sri City or Anantapur would be nearer to Bangalore and nearer to Chennai than other places like Coimbatore. So you should be able to take this geographical advantage. Look at your other these things also. There's one issue here that we found that we're talking so much about skill, but we have textile colleges, only 3 in Andhra.
One is in Vignan, it's an engineering college undergrad, and the other two are in Madakasira and Guntur. And we find that only 25% of the seats are filled here. So where you have a employment sector where people can go up to 4 lakhs and become a director of a national handloom company, there's no, in the sense, no children who are willing to go to these places. So please look at this. We did try to have one session with the students in Guntur and Madakasira, but I really don't think it's helping. So I would request the collectors to step in. 95% of the handlooms in the world are made in India, and we stand the highest in number of varieties. We have 35 varieties of handlooms, and this is a low-hanging fruit because here the people can work from their home, and today there is a lot of demand worldwide on handlooms, and because they're organic, they're eco-friendly, and so on and so forth. There is a move, if you can move the handlooms back into the organic dyes, and also if you can have more eco-friendly things by changing the handicrafts into more internationally allowed things like no sharp-pointed things, lesser dyes and things like that, we could have a market abroad, worldwide. We could also look at changing the handloom sector, just from the emphasis from handlooms to saris to other garments and hand made-ups and other upholstery. That also will have a good future. There is a huge demand outside for organic clothing. In Europe today, they want the baby to wear organic clothes right from their birth. So you could tap on this, provided you're able to steer your handloom into that sector. 7th is the National Handloom Day, August 7th. So we request you to conduct it in a big way in your districts. You can launch exhibitions, you can honor all the great artists in your district, and you can have, Honorable CM had said that per week, 1 day should be dedicated to handlooms earlier. Monday was the day he had given. I request you all to ensure that this is done. Earlier, some of the collectors like Guntur and Palnad had done this practice. I request all the collectors to ensure that this becomes a practice. Then there is a scope now under PM Suryagar Muft Bijli Yojana to give solar power 300 units free to the weavers. So see that all these weavers get into your, apply for this free electricity. Solar is definitely much more friendly on their pockets. CM Garu has recently agreed to conduct elections for all the handloom weaver cooperative societies. The schedule has been given. It will start from 21st 10/24 with the appointment of the election officer and ends by December 6th. So by 25, all the weaver cooperative societies will be there. This is very good because it will help the regenerate the societies. You can establish new societies. There was a ban earlier, but the number of societies have fallen from 950 to 395. There has been a demand, so I request all of you to form new societies. In the skill census which is going on, please identify people with potential who are willing to work in handloom and handicraft. Today it is no longer a traditional family-oriented business, but it is something which people who have less education and no education prefer to do. They could be from any community. Please understand that and see that we do that accordingly. Sunita, you are on the first slide only. Sir, it's only first slide, sir. I'm not going to move to the other slides. So, sir, second part is there is under NABARD there is a lot of scope for initiatives. You can tap their finance for rural mart, rural heart exhibitions, for your GI registration, and for your livelihood enterprise development and micro enterprise development. So please use these things under NABARD. Under central government, you can you can identify new handloom clusters. Mudra loan is up to 20 lakhs and PMEGP is up to 50 lakhs. You have subsidized yarn up to 15% for all your handloom activities, and you can also start new yarn banks. Under ODOP scheme, last time we got all the awards under the Government of India for handlooms. This time, if any of the collectors are interested, you could please contact us and we will help you out in that. You mainly would have to do buy-sell meet. You have to organize space for stalls. These space should be in areas where there's good lot of
footfall like tourist areas or your own collectorate or any other place like that, you would have to conduct regular exhibitions and have a ODOP wall also. The other one is the GI thing. We have around 20 GIs, geographical indicators in Andhra, and there is a lot of scope for other these things also. We have around 99 products have been identified so far. We have given you the list of those GI things in the last slide. You can have a look at them. And there is one more issue. There is a scope now for going for technical textiles. There's a lot of, Andhra being an agro state, there's a lot of scope for the agro waste industries. So you could actually convert the agro, like the stems of banana into banana fiber, the bamboo into bamboo fiber, pineapple into again fiber there, jute fiber, all of these becomes textiles. And there was a talk earlier about how the pesticide is being used to kill the water hyacinth or Gorumdeka as they call it. Now, this pollutes the water, and we know earlier that in Elur there were serious problems because of the pesticide in the water. The better thing was to use this water hyacinth to make bags and other stuff. There is a program which is being launched by the Handicrafts Department, Lepakshi. So I would request the collectors that please don't allow pesticides into your drinking water or canal resources. All this either kills the, make the humans or the cattle who's drinking it. There is a very good way of handling this by creating employment. And the last is the post-harvest cotton contamination. Better Cotton Initiative has been started in 16,000 acres in Kurnool, Guntur and Palnadu. The cotton after being picked up is getting contaminated because it is being put in pesticide bags or fertilizer bags. This is very bad because the plastic again gets shredded and gets into the fabric, and the fabric, when it is dyed, the patches of fabric, it just stays without being colored, and this also makes our cotton so unfriendly to the people here that the industrialists are preferring to buy the cotton from Maharashtra, Tamil Nadu and other places. So please look into this post-harvest cotton contamination, and the traceability of products also has been initiated. APCO is now initiating that the product, this particular sari has come from this particular weaver. That kind of product traceability has been started. We request you to please continue this practice in your handlooms, handicrafts and other ODOP products. Thank you, sir. INI. Honorable Chief Minister, sir, Deputy CM, Honorable Ministers and my dear colleagues. Honorable Chief Minister, sir, has already mentioned in the inaugural speech that economic development of the state is our vision, and for this we all have to work together. Creating a robust infrastructure and developing smart logistics to connect the places and people is one of the prerequisites for ensuring faster development. Andhra Pradesh state, with over 1,000 kilometers of coastline and which is mostly unexplored, is one of our strengths. Honorable Chief Minister has given clear directions in developing the entire coastal belt of Andhra Pradesh through a port-led development activity and developing the blue economy. In the Department of I&I, we will be focusing primarily on the ports, airports, fishing harbors, fiber network and the gas connection throughout the state of Andhra Pradesh. These are going to be the growth engines for the economic development of the state. And these mega infrastructure projects have huge multiplier effect, leading to high employment generation as well as the increase in the GDP of the state. Since port-led development requires huge extent of land, as collectors, your role is very, very important in identifying sufficient extent of land in all the locations where we are developing ports, airports and other such activities. Today I will be focusing only on the few districts where port-led development or airport activities are in the final stages, where we need to resolve some of the pending land issues. Sir, in last 2 weeks I had one-to-one interaction with most of the collectors, and we have prepared two strategies, sir. One is the short-term strategy, which we need to resolve in next 1 to 3 months, and a long-term strategy to identify sufficient chunks of land in all these places, sir. We will be focusing today only on the short-term strategy, sir.
Coming straight to this specific area, sir. Number one, regarding the ports. As you all know, there are 4 ports under construction in the state of Andhra Pradesh. 3 under the landlord development model and 1 under the PPP model. And similarly, there are 9 fishing harbors sanctioned, but only 4 are under construction, sir. Unfortunately, sir, in last 5 years, the progress of all these projects which were envisaged and foundations laid during 2014 to 19 are in a very slow pace because of various local issues. Next. So specifically, sir, we had detailed discussion with the collectors, but I'm just highlighting some of the important issues. Right? Sir, in the case of Ramayapatnam Port, for the core port development, we require about 850 acres of land, sir. As on today, except 122 acres of land, the entire land chunk is already in the possession of the Port Authority. Remaining 122 acres of land is also pending at various stages as indicated in this slide. We had a personal visit, sir, along with the Honorable Minister. We visited Ramayapeta last week, sir, and we interacted with the farmers, local public representatives. We are hopeful, sir, in next 15 days to 1 month, except for one bit where there is a High Court case pending, which may take up to 2 months. The remaining, all the issues will be resolved in next 15 days to 1 month, sir. Similarly, sir, in the case of Ramayapatnam, about 8,875 acres of land are also identified for the port-led development, which is also at various stages of land acquisition, which will also be expedited. Next. Sir, in the case of Machilipatnam, sir, about total 1,923 acre of land is identified for the core development. Out of this, except 6.63 acres, the entire land is in our possession. This 6.63 acre of land is also because of small issue actually delayed, and a collector has promised to complete this. Similarly, about 30 acres of land for the relocation of the police training center also is being identified. That's also in the final stages, sir. In addition to this, sir, about 10,000 acres of land around Machilipatnam port is also being identified for the port-led development. Next. Sir, in the case of Mulapeta port, about 1,530 acre of land is identified for the core area development. There, about 767 acre of land is pending because of some dispute with the forest department. So, some chunk of land which is already classified as the revenue land is being disputed. So, a joint survey need to be taken up there, sir. I spoke to the collector, and they are taking up the joint survey of the land along with the forest department, so that this issue can also be resolved very soon, sir. Next. Sir, coming to the fishing harbors, sir, there are 4 fishing harbors which are under construction. In these cases also, in fact, the collectors who were new, in fact, in last 1 week, they have actually gone into the depth of the issue. Some of these issues were pending for last 5-6 years. In some places, the land is also being changed and new bit of land identified. And all the 4 collectors have promised that in next 15 days, these issues will also be resolved, sir. Next. Sir, coming to the airport, sir, as you are all aware, the Bhogapuram International Airport construction is going on. About 32% of work is also completed. Similarly, Oravakkal in Kurnool is the state-owned airport, and Tirupati International Airport also are functioning airports. Similarly, sir, Dagadarthi and Kuppam Airport. You may remember in 2019, foundation stone was also laid for Dagadarthi Airport, and Kuppam Airport also was planned. But since 2019, these 2 works were kept pending, and no further development has happened, sir. In the case of Dagadarthi Airport, almost 1,397 acre of land is available with us. So we need to immediately restart the entire process, which will be taken up, sir. In the case of Kuppam, sir, 496 acre of land is available, but we will require at least another 500 to 700 acre of land for taking up the airport work, which also I have informed the collector to identify the land, sir. Next. Sir, coming specifically to the issue, sir, in the case of Bhogapuram Airport, there are 2 small issues. We are having weekly review meeting to ensure that the airport work is completed on time, sir. About 1.64 acre of land related to the quarry. Already the collector is aware of the issue, sir. He has already spoken to the people, and it will be resolved by this week. Collector has promised me today morning that by this week the issue will be resolved. Similarly, another bit of 3.4 acre of land acquisition also is in the final stages, sir. In the case of Tirupati, sir, there are small issues which are pending, sir. There is one mutation of land to be done. In fact, Airport Authority of India has to give a revised requisition, because when this issue was reviewed with them, they also told that the earlier requisition given by them need to be changed. And yesterday they promised that within
2 days they will be handing over the new requisition to the collector. We will complete it. Similarly, sir, there are about 7 high tension towers there. So now removing the towers completely is not possible. So Airport Authority, after their joint survey, has agreed that if the peak of the tower is removed, they will be able to use the runway. So that work is also going on, and the collector has promised me that by 15th of August, this work will also be completed, sir. In the case of Kurnool, sir, out of total 1,008 acre, 38 acre of land acquisition is pending, which also is in the final stages, sir. My request to all the collectors in these 3 places, please, 3 places, and in the case of remaining airports like Rajahmundry and Vijayawada and Kadapa also, please have regular airport committee meeting with the Airport Authority India officials, so that any future expansion of the airports, any other facility to be developed in the airport can be immediately taken up by us, rather than writing a letter and waiting for the response. Next. Sir, another important aspect, sir, about the gas distribution network in the state, sir. Andhra Pradesh is having natural gas in its basin, but unfortunately, sir, in last 5 years, all these projects are kept in pending stage, sir, because of not proceeding on this. These 5 companies who were given the project to take up city gas distribution and domestic house connection, some of them have gone into NBA stage because of not taking up the work in 5 years. We had a meeting with all the 5 companies last week, sir, and now we have requested them to come back with the revival proposal wherever financial, because all of them have taken loans from the banks because of not taking up the work, not developing and not getting revenue. All these bank loans are now pending. Now we have promised them that they will come back by next week to us with a detailed plan. In the case of all these 5 places, sir, we will be taking it forward. Next. There are some small land issues which need to be resolved by the collectors in a few places, sir. I have already sent the details to the collector. These are all small permissions from the municipal corporations, small permissions for establishing the city gas station and pipeline. This also will be resolved, sir. In the meantime, we need to have a broader plan for the entire state. How many of these 5 companies will be able to come back and take up the revision? Because 1 or 2 companies, I also personally feel there may be some difficulty from their side. They may not be in a position to come back and revise. పర్సనల్ గా కోఆర్డినేట్ చేయాలంటే పర్సనల్ గా చేయండి, ఇక్కడ చెప్పాల్సిన వరకు రండి. క్యారీ ఆన్. Thank you, sir. That's it. Sir, respected Energy Department. Sir, respected Chief Minister, sir, respected Deputy Chief Minister, respected Minister, Chief Secretary, sir, and colleagues. ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ కి సంబంధించి we have only 2 requests regarding land acquisition. Before that, మనకు ముందు చూస్తే ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ లో ఒకప్పుడు మనకి దాదాపు 35% లాసెస్ తో ఉన్న పరిస్థితి నుంచి దాదాపు 2004కి వచ్చేటప్పటికల్లా దాన్ని మనం 23% వరకు లాసెస్ తగ్గించగలిగాం. అలాగే ఈ రోజు చూస్తే దగ్గర మనం ఒక 81,000 మిలియన్ యూనిట్లు సప్లై చేసే పరిస్థితికి వచ్చాం. ఇదంతా ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం, మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి డైరెక్షన్స్ ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం రిఫార్మ్స్ 1 and 2లో చేశాం. ఇప్పుడు రిఫార్మ్స్ 3 అనేది ఒకటి మేము తీసుకోవడం జరిగింది. ఈ రిఫార్మ్ 3కి సంబంధించి ముఖ్యంగా ఉద్దేశాలు ఏంటంటే క్వాలిటీ పవర్, అలాగే కంటిన్యూస్ గా పవర్ సప్లై చేయడం, అఫోర్డబుల్ ప్రైస్ లో చేయడం, నెట్ జీరో కార్బన్ ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ చేయడం, అలాగే డెమోక్రటైజేషన్ అండ్ ఆఫ్ పవర్ జనరేషన్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. దీంతో పాటు న్యూ అండ్ రెన్యూవబుల్ రిసోర్సెస్ ని ఇంటెగ్రేట్ చేస్తూ ఎగ్జిస్టింగ్ థర్మల్ రిసోర్సెస్ కి ఆప్టిమల్ లెవెల్లో పవర్ సప్లై చేయడం. దీనికి సంబంధించి మేము చాలా యాక్టివిటీస్ టేకప్ చేశాం, పర్టికులర్ గా నాన్ రెన్యూవబుల్ సెక్టర్ లో. దీనికి చాలా వరకు మాకు ల్యాండ్ అక్విజిషన్ ఇష్యూస్ వస్తుంటాయి, అలాగే ల్యాండ్స్ ఐడెంటిఫై చేయాల్సిన ఇష్యూస్ వస్తుంటాయి. వీటిని ఐ రిక్వెస్ట్ ద కలెక్టర్స్ టు హెల్ప్ అస్. ఇక అగ్రికల్చర్ సంబంధంగా వస్తే దో వీ హ్యావ్ 21 lakhs, వీ హ్యావ్ యాక్టివ్ 19.9 lakh కనెక్షన్స్ ఉన్నాయి. దిస్ ఇయర్ దగ్గర మేము ఆల్మోస్ట్ ఒక 15,000 MU సప్లై చేసాం. నెక్స్ట్ ఇయర్ ఈ ఖరీఫ్ రబీ కలిపి 16,270 MU సప్లై చేసేందుకు రెడీగా ఉన్నాం. ఎక్కడన్నా ఇష్యూస్ ఉంటే మా దృష్టికి తీసుకొస్తే దాన్ని వెంటనే రెక్టిఫై చేయడం జరుగుతుంది. అలాగే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశాల ప్రకారము మార్నింగే డే టైం పవర్ సప్లై మనం ఇస్తున్నాం. అది కూడా సోలార్ అవర్స్ లోనే ఇస్తున్నాం, సో దట్ ఇట్ బికమ్స్ ఫార్మర్స్ కు ఈజీగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఈ మధ్యనే మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక 40,000 అగ్రికల్చర్ కనెక్షన్ శాంక్షన్ చేశారు. వాటిని కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. ఇది కాకుండా సప్లై ఇష్యూస్ ఏవైనా ఖరీఫ్కి సంబంధించి ఉంటే ఈ కలెక్టర్స్ సంబంధిత ఏసీఎల్ దృష్టికి తీసుకొచ్చినా మేము దాన్ని టేకప్ చేసి రిజాల్వ్ చేయడం జరుగుతుంది.
అలాగే సెకండ్ ఇష్యూ వచ్చేటప్పటికి ఇంతకుముందు కూడా హ్యాండ్లూమ్స్ వాళ్ళు చెప్పారు, ప్రధానమంత్రి సూర్యఘర్ ముఫ్తీ బిజిలీ యోజన అనే ఒక కార్యక్రమం ఉంది. దాంట్లో ఎవరైతే వాళ్ళ రూఫ్ టాప్లో ఒక 3 కిలోవాట్స్ వరకు పెట్టుకుంటారో వాళ్ళకు 78,000 వరకు సబ్సిడీ వస్తుంది. మిగిలింది వాళ్ళు పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది. అంటే 1 కిలోవాట్ పెట్టుకుంటే 30,000 సబ్సిడీ ఉంటుంది. 2 కిలోవాట్స్ పెట్టుకుంటే 60,000 ఉంటుంది. మ్యాక్సిమం ఈజ్ 3 కిలోవాట్స్, దట్ విల్ బి అరౌండ్ 78,000. దీని ఆల్రెడీ డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ కమిటీస్ ఉన్నాయి. ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ ఆల్రెడీ పీపుల్ ఆర్ ఇన్ టచ్ విత్ యూ. రీసెంట్ గానీ వెస్ట్ గోదావరి కొన్ని డిస్ట్రిక్ట్స్ లో కూడా కలెక్టర్స్ ఇనిషియేటివ్ తీసుకొని దీన్ని పాపులరైజ్ చేశారు. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక 10 lakhs ఇమీడియట్ గా ఇయర్ మనం చేయమన్నారు. దానికి కలెక్టర్లు సహకరించాలి. దీనికి ఒక డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ కమిటీ కూడా ఉంది. రెగ్యులర్ గా కమిటీ మీటింగ్స్ పెడితే దీన్ని మనం బాగా ముందుకు ఫోకస్ చేసి తీసుకెళ్లొచ్చు. ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ బెనిఫిషరీస్ కానీ, ఎగ్జిక్యూషన్ కానీ. అలాగే సోలరైజేషన్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ బిల్డింగ్స్ అనేది కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఉద్దేశం. ఎందుకంటే మన ఆఫీసెస్ మార్నింగ్ 10 to ఈవినింగ్ 6 వరకు ఉంటాయి. అదే టైంలో సోలార్ పవర్ కూడా మనం యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు. దాని ద్వారా ఏంటంటే ఈ థర్మల్ పవర్, కాస్ట్లీ పవర్ని అవాయిడ్ చేసి ఉన్నదాన్ని మనం వాడుకునేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. దీని మీద కూడా 3 డిస్కామ్స్ సర్వేస్ చేయడం జరిగింది. 80% సర్వే కూడా అయిపోయింది. ఇంకొక 1 week లో మా సర్వే కూడా కంప్లీట్ అవుతుంది. అది అయిన తర్వాత ఆ రూఫ్ స్పేస్ ఎన్టీపీసీతో కోఆర్డినేట్ చేసి చేయడం జరుగుతుంది. దానికి కూడా కలెక్టర్లు సహకరించాలి. ఇది కాకుండా ఒక 3,725 మెగావాట్లు ఏదైతే ఇది ఫీడర్ లెవెల్ సోలరైజేషన్ చేయాలనేది రీసెంట్ గా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు టార్గెట్ ఇచ్చారు. ఇది దాదాపు ఒక 1000 నుంచి 1,200 ఫీడర్లలో చేయడం జరుగుతుంది. దీనికి ల్యాండ్ అక్విజిషన్ అవసరం, ల్యాండ్స్ ఐడెంటిఫై చేయాల్సి ఉంటుంది, సబ్ స్టేషన్స్ దగ్గర కానీ, ఫీడర్స్ దగ్గర కానీ. దాన్ని కూడా కలెక్టర్లు మాకు సహకరించాలి. ఇది కాకుండా ఎక్కడైతే మా సోలార్ కానీ, విండ్ కానీ, హైబ్రిడ్ కానీ, సోలార్ విండ్ హైబ్రిడ్ కానీ, పంప్డ్ స్టోరేజ్ కానీ, వీటికి సంబంధించి రెవెన్యూ ల్యాండ్ లేకపోతే పట్టా ల్యాండ్ ఆల్రెడీ పాలసీస్ ఉన్నాయి. అలాగే ఎక్కడైనా మనం ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ తీసుకుంటే దానికి మనం కంపెన్సేటరీ అఫారెస్టేషన్ ల్యాండ్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఇవన్నీ ఎప్పటికప్పుడు జిల్లా కలెక్టర్స్ ఇంట్రెస్ట్ తీసుకుంటే ఈ ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని మేము రివైజ్ చేసేందుకు, ఈ ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని క్విక్ గా కంప్లీట్ చేసేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి చాలా మందికి తెలుసు, 2014 to 19 ఎనర్జీ ఎఫిషియన్సీ మెజర్స్ మనం చాలా చేశాం. ఎల్ఈడి బల్బ్స్ కానీ, లేకపోతే 5-star రేటెడ్ అప్లయన్సెస్ కానీ, వాటిని రివైవ్ చేయాలని కూడా ఆదేశాలు ఉన్నాయి. దాన్ని కూడా కలెక్టర్ సహకరించాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. Roads and buildings. Honorable Chief Minister, sir, Honorable Deputy Chief Minister, and the members of the Council of Ministers, very good afternoon, and very good afternoon to the district collectors as well. Sir, this is the slide which is presenting the R&B network in the state of Andhra Pradesh, sir. We have 45,378 kilometers of road network. Out of this, almost 13,000 kilometers is under defect liability period, sir. And right now we have around 11,000 kilometers which is in bad condition, which needs to be repaired. Out of this, sir, around 4,000 kilometers has already been covered under SDF. And right now we have requested around 284 crores to maintain the 7,067 kilometers, sir. Next. Next slide, please. Sir, as Honorable Chief Minister observed in his inaugural remarks, sir, we have identified few roads to be developed under PPP mode, sir. Sir, in the year 2016, as per your direction, sir, around 31 roads were taken up for study, and out of those 31 sites, only 3 roads were identified as feasible, sir. One Kondamodu to Perechella, Gunturu to Parchur, and Kakinada to Jonnada, sir. Of course, none of these projects could be. మీరు అవన్నీ పాతవన్నీ ఓన్లీ గైడ్ లైన్స్ తప్ప ఇప్పుడు అదే పెట్టుకొని ఉంటే కూడా No, sir. We have again identified around 14 projects, sir, and that's the point we are highlighting before the collectors, so that they can also identify the feasible. Hear me. Why can't you do as many as possible? రాకపోతే పర్లేదు ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్స్ ముందు తయారు చేయండి మీరు. Yes, sir. Actually, we have identified around 1,000 kilometers, sir. 1,000 kilometers is not enough. మీరంతా పీస్ మీల్ గా ఆలోచిస్తున్నారు. ఐ వాంట్ టు గో ఆల్ అవుట్. All state highways, I wanted to go for PPP model, either viability gap funding, all these new concepts. నేను చెప్పానంటే మీకు ఇంకా మీరు పాత మోసలోనే ఉన్నారు. చెప్పింది కూడా ఫాలో కావడం లేదు.
Even Government of India is willing to give some viability gap funding. వాళ్ళు ఎంత ఇస్తారు, మనం ఎంత ఇవ్వాలి, హౌ టు గో అబౌట్, ఒకవేళ ఎంత పర్సెంటేజ్ ఇస్తారు అవన్నీ వర్కౌట్ చేయండి. మీరు కావాలంటే మనం ఎక్సీడ్ అవుదాం. తప్పకుండా సార్. మనకి 12,000 కిలోమీటర్స్ స్టేట్ హైవేస్ ఉన్నాయి సార్. ఆ 12,000 కిలోమీటర్స్ కి స్టడీస్ కండక్ట్ చేసి తమకి రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేస్తాను. నాకు సబ్మిట్ చేయక్కర్లే, మీరు ముందుకు పోమంటున్నారు. షూర్ సార్, షూర్. ఫ్రమ్ నౌ ఆన్వర్డ్స్ ఇంకా సబ్మిషన్లు లేకుంటే ఎగ్జామిన్లు అవన్నీ లేవు. ఎగ్జిక్యూషనే. క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. We'll do that, sir. Next slide, please. Next. Yeah. This is status of national highways, sir. Just we have 8,800 kilometers of national highways in our state, sir. Two agencies are working on this. One is NHAI, another is MORTH. And I have given you the targets for this financial year under MORTH and NHAI, sir. And we have listed 9 projects which need to be monitored by the district collectors closely so that they can be expedited as fast as they can. Next. So these NHAI projects, which needed some coordination and some clearances from the Forest Department. So we have conducted one initial meeting with Forest, district collectors and R&B officials. We have sorted out majority of the forest clearances which were pending. So one is this Bangalore, Kadapa, Vijayawada, NH 544G. The district collectors Satyasai, Vaisar, Kadapa, Prakasham and Nellore. All these collectors we have taken on video conferencing and they have agreed that majority of the forest issues which were pending for publication of, as Special CS Forest pointed out, inclusion of these lands under prohibitory order book and giving of our compensatory forest or for certificate, compensatory forest certificate. They were all given by the district collectors. Now most of the projects will be cleared on priority basis. And here in Kadapa Renugunta section, sir, there's one wildlife clearance and forest clearance is pending, sir, that we would be taking up with the forest department. I request the respective district collectors to coordinate with the district forest officials to expedite this entire action process. Next. So we have 3 railway projects, ongoing railway projects in our state, sir. As Honorable CM is aware, the South Coastal Railway Zone at Visakhapatnam, sir. But this 52.22 acres of land. Collector Visakhapatnam is not here. We discussed it. Go ahead. Yes, sir. Nadikudi Srikalahasti, sir. Sir, this Nadikudi Srikalahasti land acquisition awards were passed, sir, but land could not be handed over. In Nadikudi Srikalahasti in Prakasham district, again I talked to the district collector and joint collector as well. There are 5 villages. Peramgudipalli, Chenagirlapadu, Shankavaram, Polavaram. Small stretches are pending, sir, 400 meters, 900 meters, 650 meters, like that. So a total length of 4 kilometers affected with this. I request the district collector Prakasham to coordinate and pass the awards and hand over the lands to the respective railway authorities. In the way between Kanigiri to Pamuru, sir, award was already passed for 14.28 acres and bills could not be uploaded for about 26.22 acres. So I request the collector to upload the bills and take steps to hand over the land. Between beyond Pamuru, that is in Nellore district, sir. Nellore district, a few 752.34 acres of award was passed, sir. 110 acres, this cooperative joint farming society lands are pending. So I request the district collector to take action to hand over these lands. Similarly, around 410 acres of DKT lands are also pending, sir. Award to be passed for that. Tirupati, Dakkali and Balayapalli Mandal, sir. Few issues are there. Again, land acquisition to be expedited. Sir, in Nellore specifically, there are 2 bridges to be constructed, sir, across Penna and Buggeru Vagu. So, award was passed. The district collector can negotiate with the farmers and give the advance portion of these lands so that the railway authorities can go ahead with construction of bridge. The second important project is this Kotipalli Narsapur, sir. It is around 57.21 kilometers. Of course, alignment was again changed. We talked to the district collector, sir. Alignment has to be finalized and award has to be passed at least by 1st of October, sir, so that the land can be taken over and line can be processed. That's it. Flyovers మీరు రైల్వే క్రాసింగ్ అవన్నీ ఫోకస్ చేసినట్లేదు. బి క్లియర్. రైల్వే క్రాసింగ్ కానీ ఫ్లైఓవర్స్ కానీ
అవి చాలా పెండింగ్ ఉన్నాయి. అది ఎక్కడ రాలేదు, అవి కూడా తీసుకొని వర్కౌట్ చేయండి. వాట్ ఈస్ ది రీజన్ అని. ఇక్కడ కొన్ని సమ్ మోర్ ఫోకస్ పాయింట్స్ ఐ వాంట్ టు ప్లేస్ బిఫోర్ యూ. ఎందుకంటే 26% జీఎస్టీపీ కాంట్రిబ్యూషన్ ఫ్రమ్ ఇండస్ట్రీ. ఇండస్ట్రీ రావాలంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కూడా లింక్డ్ కాబట్టి రోడ్స్ ఇవన్నీ కూడా మనం డిస్కస్ చేశాం. ఇంత మునుపు ఎప్పుడు కూడా 6 సంవత్సరాల్లో 5 సంవత్సరాల్లో 4 years ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ వీఆర్ నెంబర్ 1. ఫస్ట్ ఇయర్ మాత్రం నెంబర్ 2లో ఉన్నాం. దానికే స్పెషల్ పోర్టల్ కూడా తీసుకొచ్చాం, స్టాండర్డైజేషన్ పెట్టాం. ఆల్ క్లియరెన్సెస్ స్టిపులేటెడ్ టైమ్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి క్లియర్డ్ ఆర్ డీమ్డ్ క్లియరెన్స్ కూడా పెట్టాం. సో దట్ ఎవ్రీబడి హ్యాస్ టు వర్క్ విత్ ఇన్ దట్ టైమ్ అని. ఇక్కడ ఫారెస్ట్ లో కూడా డిప్యూటీ సీఎం గారు ఇక్కడే ఉన్నారు. ఇక్కడ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన మెజారిటీ మీ దగ్గర పెండింగ్ ఉన్నాయి. మా నోటీస్కి వచ్చే లోపల మీరు క్లియర్ చేసి ఈవెన్ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ ఉండే ప్రాజెక్ట్స్ కూడా కాలయాపన చేస్తున్నారు. మీరు ఎట్లుంటారంటే అడవుల్ని నరికేస్తా ఉంటే అడవులు తోకుపోతా ఉంటే గమనున్నారు. ఇప్పుడు ఒక ఊరికి రోడ్డు కావాలంటే అడ్డం పడుతున్నారు. దిస్ ఈజ్ వేర్ అప్పుడు మీకు ఎందుకు వచ్చిందో నాకు తెలియదు. ఇవన్నీ అలాంటి యాటిట్యూడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఇమ్మీడియట్ గా యూ రివ్యూ చిరంజీవి అండ్ దెన్ గెట్ ఇట్ డన్. రెండోది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ల్యాండ్ కూడా హౌస్ సైట్స్ కి ఇచ్చేశారు. ఇండస్ట్రీ రావాల్సిన ల్యాండ్ కొనిస్తే పర్లేదు కానీ అలాంటి ల్యాండ్ అంతా ఇంటికి ఫ్రీగా ఇచ్చేయాలి, పాపులారిటీ రావాలి అనే చీప్ గిమిక్స్ చేసి మొత్తం ఇండస్ట్రియలైజేషన్ దెబ్బతీసే పరిస్థితికి వచ్చారు. కొన్ని ఏపీఐసి కూడా గ్రాబింగ్ జరిగాయి. నేను ఒకటే చెప్తున్నా, ఆల్ కలెక్టర్స్ షుడ్ బి వెరీ ఫర్మ్ అండ్ ప్రొటెక్ట్ దట్ ల్యాండ్. దట్ ఈస్ వేర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ కి మెయిన్ గా చాలా మంది ల్యాండ్ ఇవ్వడానికి కూడా ముందుకున్నారు. కొన్ని ఏరియాల్లో ఇఫ్ నెసెసరీ విల్ గో ఫర్ సోలార్ ఎనర్జీకి. అవసరమైతే మంచి ఇది దొరికితే మనం రీలింగ్ అవన్నీ కూడా వేసుకుంటూ లైన్స్ వేసుకోవచ్చు. అది ఎప్పటికప్పుడు కోఆర్డినేట్ చేసి కొన్ని బ్యాక్వర్డ్ ఏరియాస్ లో సోలార్ ఎనర్జీ కనిపోతే ఇట్ విల్ హెల్ప్ అస్. అది కూడా వర్కౌట్ చేయండి. నేను పోతే మడకసర్ ఏరియాలో దే ఆర్ ప్రిపేర్ టు గివ్ 4,000 acres 5,000 acres చంక్. అలాంటి ఉంటే కొంచెం వర్కౌట్ చేయండి. అదే మాదిరిగా పోర్ట్స్ మనం పీపీపీ పెడితే వీళ్ళు ఈపీసీ తీసుకొచ్చారు. 5 ఏళ్లు లేట్ చేశారు. పీపీపీ ఈజ్ ఏ టెస్టెడ్ మోడల్. గవర్నమెంట్ ఎక్కడ డబ్బులు ఇస్తాం, గవర్నమెంట్ గ్యారంటీలు ఎక్కడ ఇస్తాం, అనవసరంగా తీసుకొచ్చారు. ఇప్పుడు ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ఇప్పుడు నేను ఎన్నికపోతే అటు ఇటు కాకుండా పోతుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ వాంట్ టు కంప్లీట్ ది ప్రాజెక్ట్. ఐ డోంట్ వాంట్ టు డెస్ట్రాయ్ ఆర్ ఎన్నికకి వెళ్ళిపోవడం కరెక్ట్ కాదు. ఇన్ ది ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ది స్టేట్ వీఆర్ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్. వీ వాంట్ టు కంప్లీట్ ఆల్ ప్రాజెక్ట్స్. ఏవైతే పోర్టులు ఉన్నాయి 3 ఉన్నాయి, అవి కూడా పూర్తి చేయాలి. ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని మీరు వర్కౌట్ చేయండి. ఫిషింగ్ హార్బర్స్ 9 ఉన్నాయి, అవి కూడా మనం కంప్లీట్ చేసుకోవాలి. ఫిషర్మెన్ యాక్టివిటీ ఇవన్నీ కూడా. ఇంకొక పక్కన పోర్ట్స్ మొత్తం 10 ఉన్నాయి, మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. 5 ఎగ్జిస్టింగ్ ఉన్నాయి, 3 కొత్త పోర్టులు వస్తున్నాయి, 4 వస్తున్నాయి. ఇంకోటి ఇంకా ఇది చేయలేదు, కాకినాడ. ఇవన్నీ కూడా మనం పోర్ట్స్ ఇవన్నీ కంప్లీట్ చేసుకునేదానికి మనం ఇది చేయాలి. ఎయిర్పోర్ట్స్ కూడా 7 ఉన్నాయి. చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ మీరు అన్ని సాల్వ్ చేయాలి. ఇంకొక 3 కొత్తగా వస్తాయి, అవి కూడా మీరు ఇది చేస్తే క్లియర్ చేస్తే ఒక 10 ఎయిర్పోర్ట్స్ వస్తాయి. ఈవెన్ ఫ్యూచర్ లో అవసరమైతే ఇంకా ఒకటి మనం యాడ్ చేసుకుని ఆంధ్రప్రదేశ్ లో పోర్ట్ లెడ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్కి వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంది. లాజిస్టిక్స్ లో వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ స్టేట్ ఆన్ ఈస్ట్ కోస్ట్. ఇక్కడ గాని మనం గాని ల్యాండ్ గా నుండి ఇండస్ట్రియలైజేషన్ పెద్ద ఎత్తున పోతే చాలా పెద్ద ఎత్తున ఇండస్ట్రియలైజేషన్ వస్తుంది, ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ వస్తుంది. దీని మీద మీరు ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ లో నెంబర్ 1 ఉండాలి. ప్రో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫ్రెండ్లీగా ఉండాలి. ఇంత మునుపు జరిగిందంతా కూడా యాంటీ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఈవెన్ ఈ రాష్ట్రంలో ఉండేవాడు కూడా పెట్టుబడులు పెట్టకుండా వేరే రాష్ట్రాలు పారిపోయారు. దట్ ఈస్ డేంజరస్ ట్రెండ్. మొత్తం ప్రపంచం అంతా వెళ్లి మీరు మా రాష్ట్రంలో వచ్చి పెట్టుబడులు పెట్టండి, మేము అది చేస్తాం ఇది చేస్తామని కంపీట్ చేస్తా ఉంటే వీళ్ళు చాలా దుర్మార్గంగా చేశారు. అది ఆ ట్రెండ్ పోవాలి. ఒకరిద్దరు ఆఫీసర్స్ లో ఇంకా మీకు ఆ మనసులో ఉంటే కస్టోడియన్స్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ కాబట్టి ఏమీ రాకపోతే మీరు బెస్ట్ కలెక్టర్స్ అని, ఏమీ చేయకపోతే బెస్ట్ ఆఫీసర్స్ అని.
అలాంటి యాటిట్యూడ్ కూడా వచ్చేస్తుంది ఒకసారి ఈ గవర్నమెంట్ లో వచ్చినప్పుడు. అవన్నీ కాకుండా మనం అవుట్ ఎంపవర్ పీపుల్, అవుట్ క్రియేట్ వెల్త్, ఇవి కూడా మీరు వర్కౌట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. గ్యాస్ ది మీరు చూస్తే నేషనల్ వేస్ట్ అది. ఆ రోజు గారు వచ్చుంటే గ్యాస్ అంతా కూడా ఆ ఏరియాలో డెవలప్మెంట్ కోసం ఆ టౌన్స్ లో బ్రహ్మాండంగా ఉండేది. దాన్ని కూడా వేస్ట్ చేసి కావాలని కంట్రోల్ చేసి ఇది చేశారు. ఇప్పుడంతా కూడా ఏ ప్రాజెక్ట్ అయినా మీరు చూస్తే డిలే అయితే కాస్ట్ ఓవర్ రన్ అవుతుంది. ఒక్క పోలవరం 4,000 నుంచి 5,000 కోట్ల రూపాయలు అదనంగా దాని మీద హైడల్ రాలేదు కాబట్టి మనకు అదనంగా భారం పడింది. కాస్ట్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ గానీ, రిటర్న్స్ గానీ, ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ గానీ అన్ని కూడా. పోలవరం ప్రాజెక్ట్ డిలే వల్ల చాలా పెద్ద ఎత్తున డయాఫామ్ వాల్ 460 కోట్లతో అయిపోయింది. ఇప్పుడు 990 కోట్లు అయింది. అదే మరి కాఫర్ డ్యాములు అయినాయి. 2021 ప్రాజెక్టు పూర్తయ్యేది 2029, 27, 28కి వెళ్లిపోయింది. దీనివల్ల అన్ని రేట్లు పెరిగిపోయినాయి. ఇవన్నీ కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది. ఎఫెక్టివ్ గా మేనేజ్ చేయలేకపోతే ఈవెన్ పవర్ ప్రాజెక్ట్ లో సేమ్ థింగ్. ఐడిల్ గా పవర్ పెట్టి ఈరోజు ఉదాహరణ మీరు చూస్తే సోలార్ పీపీఎల్ చేశాం. సోలార్ అనేది ఎండ్ వస్తే ఆటోమేటిక్ కరెంట్ వస్తుంది. అవి తీసుకోకుండా అడ్డం పెట్టి బయట 7 రూపాయల నుంచి 10 రూపాయలు పెట్టి కరెంటు కొన్నారు. కడాన కోర్టు పోతే డైరెక్షన్ ఇచ్చారు, వాళ్ళకి డబ్బులు పే చేయమన్నారు. వాళ్ళకు డబ్బులు పే చేశాం, అదనంగా డబ్బులు పెట్టి హై రేట్ పెట్టి మళ్ళా పవర్ కొన్నారు. ఇలాంటి చర్యల్ని ఏ విధంగా సమర్థించాలని అర్థం కావడం లేదు. చాలా జరిగాయి ఇలాంటి మిస్ మేనేజ్మెంట్. ఒక విధంగా చెప్పాలంటే పబ్లిక్ ఎక్స్చెకర్తో ఆడుకున్నారు. చాలా ఆవేదన ఉంది, బాధ ఉంది. దానికి కారణం అందుకే ఇప్పుడు 10 లక్షల కోట్ల రూపాయలు వడ్డీతో సహా సర్వీసింగ్ చేయాలి. మళ్ళా వెల్త్ క్రియేట్ చేయాలి. మనం అనుకున్న వెల్ఫేర్ చేసే పరిస్థితి వస్తుంది. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. పవర్లో అయితే ఈ రోజు నుంచి ఎక్కడ కూడా ఎప్పుడు తెలుగుదేశం ఉన్నప్పుడు పవర్ కట్స్ ఉండేటివి కాదు. పవర్ రిఫార్మ్స్ తెచ్చింది ఆనాడు తెలుగుదేశం పార్టీ. తర్వాత వచ్చిన తర్వాత 2014లో 22.5 మిలియన్ యూనిట్ షార్ట్ ఫాల్ ఉంటే విత్ ఇన్ 4 months ఆర్ 3 months సర్ప్లస్కి వచ్చాం. ఇప్పుడు మళ్లీ పవర్ కట్స్ వస్తున్నాయి. ఎక్కడ కూడా నేను చెప్పాను జీరో టాలరెన్స్ అన్ దాట్. వోల్టేజ్ కూడా ఐఎమ్ వెరీ క్లియర్. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో పవర్ అనేది షార్టేజ్ ఉండడానికి వీలు లేదు, పవర్ కట్స్ ఉండడానికి వీలు లేదు. కలెక్టర్స్ కూడా మానిటర్ చేసుకోండి. దట్ ఈస్ ది రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్. దట్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఇట్ ఈస్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. అందుకనే ఇప్పుడు నేను వారికి ఇచ్చింది కూడా చెప్పింది ఏంటంటే, ఏదైతే గవర్నమెంట్ బిల్డింగ్స్ అన్నింటిపైన సోలార్ జనరేషన్కి మనం వెళదాం. ఏ డిపార్ట్మెంట్ ఆ డిపార్ట్మెంట్ సేవ్ చేసుకుంటారు. కొన్ని గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా స్కీమ్స్ ఉన్నాయి. వాళ్ళు ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ డబ్బులు ఇస్తున్నారు. అవి కూడా తీసారండి. అవి కూడా కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటూ వస్తుంది. అవి తీసుకొచ్చుకొని ఎనర్జీ సేవింగ్ కూడా మీరందరూ ఫోకస్ పెట్టాలి. ఏదైతే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్గనైజేషన్ ఈఎఫ్సిఎల్ అది ఏదది ఈఎస్ఎల్ సార్, ఎనర్జీ ఎఫిషియన్సీ సర్వీసెస్ లిమిటెడ్. దాన్ని ఇవన్నీ కూడా బల్బ్స్ కానీ ఇవన్నీ పెట్టి ఎనర్జీ సేవింగ్ మీద స్ట్రీట్ లైట్స్ అవన్నీ వెళ్ళాం. దాన్ని కూడా మనం ఫోకస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇంకొక పక్కన ఏదైతే ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి ఫీడర్ సోలరైజేషన్ సోలార్ కింద మీరు 1000 నుంచి 2000 ఫీడర్స్ దగ్గర వెళ్లాలనుకున్నాం. అంటే ఆ ఏరియాలో ఉండే పవర్ షార్టేజ్ అక్కడనే సోలార్ ప్లాంట్స్ పెట్టి డే టైమ్ అగ్రికల్చర్కి ఇచ్చి గ్రిడ్ మేనేజ్మెంట్ చేయడం. దీనివల్ల జీరో ట్రాన్స్మిషన్ లాసెస్ ఉంటాయి. ఉంటే కూడా 0.1% 1% ఉంటాయి. సో దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు బ్యాలెన్స్ గ్రిడ్ మేనేజ్మెంట్. అది కూడా మీరు వెళ్ళాలి. అల్టిమేట్ గా ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కూడా ఐఎమ్ వెరీ మచ్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు గో ఫర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ టోటల్ ఎలక్ట్రికల్ ట్రాన్స్పోర్ట్. దానికి లాస్ట్ టైం మీరు ఛార్జింగ్ స్టేషన్స్ డబ్బులు ఎక్కువేసి చేయనీయకుండా చేసిన కంప్లైంట్ వచ్చింది. వాట్ ఈస్ ది స్టేజ్ నౌ? ఎనీబడి కెన్ రివ్యూ ఛార్జింగ్ స్టేషన్స్ హూ సబ్జెక్ట్ ఇస్ దట్? సార్ అంటే ఒక 100 ఎంతో ఈవీ ఛార్జింగ్ స్టేషన్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు దాని టారిఫ్ పెంచేశారనేది ఇష్యూ సార్. దాన్ని స్టాప్ చేసేసాము. రివైజ్డ్ పాలసీ తీసుకొస్తాం. నో రివైజ్డ్ పాలసీ తీసుకురండి. ఛార్జింగ్ స్టేషన్స్ ఎవ్రీవేర్ ప్రమోట్ చేయండి. అట్ హోమ్ కూడా చిన్న చిన్న వెహికల్స్ అని ఛార్జ్ చేసుకునే ఫెసిలిటీ ఇవ్వండి. టోటల్ గా ఎవ్రీవేర్ ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్స్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఎ పాలసీ తీసుకొద్దాం.
టోటల్ గా సోలార్, విండ్, హైబ్రిడ్ ఇవన్నీ వెళ్ళి కాస్ట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ తగ్గించడం నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, all vehicle transportation, industry, agriculture, domestic, commercial, everything we have to go for solar energy. You have to plan it. Demand పెరగాలి, ఆయిల్ బిని తగ్గాలి, ఓవరాల్ గా కాస్ట్ కూడా తగ్గాల్సిన అవసరం ఉంది. అల్టిమేట్ గా గ్రీన్ హైడ్రోజన్ ఇస్ ది ఫ్యూచర్ ఫర్ ఆంధ్రప్రదేశ్. లాట్ ఆఫ్ స్కోప్ ఉంది. ఎక్కడైతే పోర్ట్లు ఉన్నాయో అక్కడి నుంచి ఎక్స్పోర్ట్ చేసి కూడా అవకాశం ఉంటుంది. దీనికి కూడా వెళ్ళాలి. ఇక్కడే ఓషన్ ఎకానమీ కూడా హ్యూజ్ ఆపర్చునిటీ ఉంది, పోర్ట్ లింక్డ్ విత్ దాట్. ఆ వెల్త్ ను కూడా మనం ఏ విధంగా ఉపయోగించుకోవాలి. వీఆర్ టాకింగ్ ఓన్లీ ఫిష్ లేకపోతే అక్వా కల్చర్ ఇవి ఆలోచిస్తున్నాం. దెర్ ఇస్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ఫ్యూచర్. ఇది కాకుండా రోడ్స్ చాలా అధ్వానం అయిపోయినాయి. 5 ఏళ్లలో 80% బడ్జెట్ ఖర్చు పెట్టలేదు. కెన్ యూ ఇమాజిన్ దిస్? 1 ఇయర్ రోడ్ల మీద ఖర్చు పెట్టకపోతే ఆ రోడ్లు ఇంకెవరు రిపేర్ చేయలేము మళ్ళీ. అలాంటిది 80% 5 ఏళ్లు ఖర్చు చేసేశారు. అంటే ప్రాధాన్యత లేకుండా పోయింది. దీనివల్ల చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయి. నేషనల్ హైవేస్ కూడా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. అవన్నీ కూడా ఎక్కడ కూడా అబ్జెక్షన్ లేకుండా ఇమ్మీడియట్ గా ఆన్ వార్ ఫుటింగ్ నాకు ఒక చిన్న కంప్లైంట్ రాకుండా చేసే బాధ్యత మీది. అదే మరి ఆల్ రోడ్స్ ఇంకా కొన్ని ఎన్ని నేషనల్ హైవేలో ఇంక్లూడ్ చేయగలిగితే అవి కూడా చేద్దాం. పీపీ మోడల్కి వెళ్దాం. వైబిలిటీ గ్యాప్ ఫండింగ్ ఇద్దాం. అల్టిమేట్ గా ఆల్ రోడ్స్ ని పంచాయతీ నుంచి డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ కి సింగిల్ లేన్, 2 లేన్, 4 లేన్, 8 లేన్ ఇవన్నీ కనెక్టివిటీ రావాలి. either marketing places or ports or airports or railway station or mandal headquarter or district headquarter everywhere దీన్ని కనెక్ట్ చేసే పరిస్థితి రావాలి. రైల్వే ఫ్లైఓవర్స్ కూడా ఉన్నాయి. అవి కూడా మీరు వర్కౌట్ చేసుకోండి. ఇవి బ్రాడ్ గా ఈ డిపార్ట్మెంట్ లో టెక్స్టైల్ అయితే ఇది కూడా మనం ఎక్కువ ప్రమోట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. హ్యాండ్లూమ్ అండ్ టెక్స్టైల్స్ రెండు కూడా. నేను అందుకే ఈ నెల 7వ తారీఖున చేనేత దినోత్సవం చీరాల్లో పెడుతున్నాం. చీరాల్లో వస్తాం. అది కూడా చేసి పర్యావరణానికి చీరాల కాదు సార్, విజయవాడలోనే పెట్టాను సార్. ఎందుకమ్మా ఇక్కడే పెట్టాను సార్. ఎందుకు సార్ నాకు మీకు రావడానికి కష్టంగా ఉందా? లేదు సార్, మీకు పెట్టాను సార్ మెసేజ్. వి ఆస్క్డ్ సార్, వి వర్ నాట్ గివెన్ ఎనీ డైరెక్షన్ సార్. అందుకనే మనము అంటే క్యాబినెట్ పెట్టారు సార్ ఆ రోజు. క్యాబినెట్ పెట్టారు సార్ 7 ఆఫ్టర్నూన్ సార్. ఏ ప్రోగ్రామ్ కూడా ఇక్కడ కాకుండా రూరల్ ఏరియాలో ఉంటే ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది. కమ్యూనికేషన్ సింపుల్ గా చేయండి, పెద్ద గ్రాండ్ గా మీరేం చేయండి. నేను అక్కడ వాళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ అవుతాం, పాలసీ ఇస్తాం, ఏదైనా ఉంటే ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకొని ఇంప్రూవ్ చేద్దాం. నీట్ గా చేయండి. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మీరు మళ్లీ ఆ స్టాండర్డ్స్ అన్ని పెడతారు. ఏ కలెక్టర్ ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ లో ఎన్ని పెండింగ్ ఉన్నాయి, ఏ డిపార్ట్మెంట్ ఎన్ని పెండింగ్ ఉన్నాయి, అవన్నీ కూడా ఆన్లైన్ లో వస్తాయి. అవన్నీ కూడా టైం కూడా ఉంటుంది. ప్రతి ఉదానికి టైం స్పెసిఫై చేశాం. అందరూ కూడా దాన్ని ఫుల్ఫిల్ చేయాలి. మీరంతా కూడా దాన్ని అవాయిడ్ చేసుకోవాలి. ఎక్కడికక్కడ ఎఫిషియన్సీ పెంచాలి. ఇప్పుడు డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. మీరు డ్రోన్స్ కూడా ఉపయోగించండి మీ రోడ్స్ మీద. అంతేలా ఇందాక మీరు యూ స్పోక్ అబౌట్ జీరో పావర్టీ సార్. వన్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ ఇస్ అండర్ 4 Ps. If any of the big designers can come and adopt the village. So శ్రీకాకుళంలో గౌరవ్ షా అనే అతను అల్లికం విలేజ్ ని అడాప్ట్ చేసి అక్కడ లూమ్స్ సొంతంగా పెట్టి చేస్తానంటున్నారు సార్. ఐ రిక్వెస్ట్ ద కలెక్టర్స్ ఆల్సో టు లుక్ ఎట్ అదర్ డిజైనర్స్, బిగ్ షోరూమ్ పీపుల్ లైక్ చందన బొమ్మన ఆర్ వాట్ ఎవర్. ఎనీ ఆఫ్ దెమ్ కెన్ adopt that particular handloom place and it will be a very good thing. There are also piling stock. That is where వీళ్ళు ఒక మోడల్ చేశారు మంగళగిరిలో. దట్ ఇస్ ఎ వెరీ గుడ్ మోడల్, టాటా మోడల్. అలాంటి మోడల్స్ అన్ని కూడా తీసుకొచ్చి ఇండస్ట్రీ మార్కెటింగ్ చేసే మోడల్ కూడా తీసుకొస్తే ఇట్ విల్ గో ఎ లాంగ్ వే. ఆ మోడల్ ని అమలు చేయండి, ప్రమోట్ చేయండి. Piling stocks, Chirala and Jamal Madugu, other places they have bought the notice of the Minister Garu. Please look at them. You can organize exhibitions and other things also through the BISL meets also. Thank you, sir. మీరు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే you can ask now. Any collector has any intervention? మీరు అజెండా ఎక్కువ ఉందనుకుంటున్నారేమో. మీకు క్లారిటీ ఇస్తాను. Anyway, sir, we are more or less on time, sir. So we'll now ఫస్ట్ టైం కాబట్టి కొంచెం మీకు హెవీగా కనబడొస్తుంది, అలవాట్లేదు కాబట్టి. 5 years. ఇవన్నీ మీరు చేసే పనులే మిమ్మల్ని సెన్సిటైజ్ చేస్తున్నాం.
Thank you, sir. Now the session will break for lunch. I request that all the collectors, special chief secretaries, principal secretaries, everybody to exit through entry B, and the honorable ministers and the honorable CM will exit to the lunch in the lawn through the main portico. Thank you, sir. And we will assemble back again at 2:45. And officers are expected to be here by 2:40. Session will start by 2:45. Thank you.
With the permission of the Honorable Chair, I welcome all the Council of Ministers and the Honorable CM and the officers back to the session after the lunch. Now, post-lunch session, sir, we have the human resources sector, school education, higher education, technical education, employment and skill development. Mr. Shashidhar, Secretary of School Education, please take over. Yes. Honorable Chief Minister, Honorable Deputy Chief Minister, Honorable Ministers, my dear colleagues, District Collectors, good afternoon, Andariki Namaskaram. Sir, I would like to introduce my HODs as well for the benefit of all the members. Vijay Ramaraju is the Commissioner School Education, Kritika is Commissioner Intermediate Education, Srinivas Rao is SPD Samagra Shiksha, and anyway, after me, Saurabh will do the presentation on higher education and skills, sir. Before we, for the collectors, because CS sir has given us only 8 slides, it's a very big department, but I'll stick to the time schedule, sir. I know it's a post-lunch session and definitely I'll try to make it as interesting as possible. Before we dwell into the issue, sir. Yes, sir. Yes, sir. That's a challenge, sir. Post-lunch. I'll do it, sir. I'll do it, sir. I would like to briefly set the context before we go into the issues for the collectors to act upon. In education, we mold the future citizens for Viksit Andhra Pradesh and Viksit Bharat. It's a very challenging yet satisfying and exciting sector. The education sector in AP, I would like to show you a few facts. That's the snapshot. Couple of facts and couple of performance indicators where we are right now, so that you understand the context and what is the way forward and what are the tasks for you to do. Now, number of schools, we have about 44,000 government schools. We have about 38 lakh government children studying in our government schools. But if you see, there are 4,992 schools with less than 10 children per school. It's a matter of concern and worry for us. There are about 12,252 schools which have students less than 20. Now, coming to gross enrollment ratio, if you see, there's steady decline from the primary to upper primary to secondary and higher secondary. Now, the implication of this I will explain when we come to the indicators. The teachers, we have vacancies about 22,000. We've already given the mega DSC and promotions also will taken up. Now, coming to the indicators, these indicators are not very pleasant to look at, but yet we want to flag because this is where we stand today and we have a lot of things to do, a lot of distance to cover. SDG 4 is one of the 17 goals adopted by United Nations General Assembly in 2015. These goals have to be attained by 2030. Very unfortunately, Andhra Pradesh score is 52 against national average of 61. Our rank is 20th as compared to all major states. SDG 4 pertains to education. There are about 12 parameters. The average score is 52. The various parameters, each of these parameters is equally important. If you look at the learning outcomes within this SDG, there also we are below the national average. We are only 73 against national average of 77. Another two interesting things which I would draw the attention of collectors. One is there is an assessment done by the Government of India called National Achievement Survey. This is an average figure I have told because it's a very comprehensive report. For 3rd, 5th, 8th and 10th, if I take the average scores, the age appropriate scores is only 42.4. Meaning, when a test was administered to these students, the average score was only 42.4 as against national average of 43. Even there, we are below national average. Now, foundational literacy and numeracy is another
parameter which I want you to understand, because this is where we'll be focusing the next few years. The numbers per se 66 and 51, I'd like to explain. If an 8th grade student is given 3rd standard language test, only 66% were able to do. I repeat, 8th grade student was given 3rd class language, Telugu, and only 66% were able to read and write, as against national average of 69. Again, 8th grade student was given math, only 51% were able to do a 3rd grade equivalent math, those studying in 8th grade. Here we are slightly above national average, but that's not a reason for us to be happy, because we have a lot of distance to cover. Now, having said that, this is the background as to where we stand and what we intend to do. This is the roadmap. I'll just take a minute and a half on this one. School education, we are yet to have a comprehensive review by the Honorable Chief Minister, but our Honorable Minister has given very valuable insights, and we have made a draft blueprint as to where we stand and what are our immediate tasks and where we want to be. The immediate task for the collectors, the next slides I'll be explaining where each of the district stands. Enrollment of students is one of the parameter for SDG 4. It's very important. You already started acting on it, but we will give you a few more instructions. Teachers' attendance is again one more slide which I have prepared. Teachers' work adjustment is being done for the first time from the inputs of our minister and from the various stakeholders. For the first time, we are doing an online teachers' adjustment. As you know, teachers' transfers are done only once in a year through counseling. After that, we have a lot of schools which have surplus teachers. There are a lot of schools with deficit. So we do work adjustment. Even in that work adjustment, there are a lot of complaints. So to address this, we have come with an online system, and it's going on well. A couple of more days to complete this exercise. So I request all of you to focus on that. Midday meal improvement, one more slide on that. The school infra works, again, there's one more slide on that. A student kits distribution, all the 4-5 slides are the immediate tasks which the collectors need to focus on. And SMC elections, the schedule has already been announced. You're already aware of it. I've spoken to all of you. Now with this immediate task, what is that we are planning to do? You have seen the parameters which are quite poor at the national average or even the international level. Now what we plan to do, the Department of School Education, is, as to put it in the words of our minister, we would like to lift the maximum load this year. So he has given us very valuable inputs. The Mega DSE is already out. It will be done. The notification will be on 3rd November as per schedule. As you know now, if a child is born today, 6 years from now, he should be enrolled in a primary school. I have 3 databases which don't talk to each other. One is health and family welfare, second is Anganwadi, third is school education. Every year I go back reinventing the wheel, how many children are out of the school. So we need to have a comprehensive synergy among these databases. If a child is born today, automatically I should know that in 6th year he should be enrolled in a primary school. Somehow that's not happening. We have flagged this issue, and we are in the process of creating very good dashboards for everybody from the top to the districts and up to the lowest level. We are also speaking to the best experts, NGOs, taking their inputs. What should our model be? What should we focus on? And then there is rationalization of HR and physical assets. As I've told you, there are schools with excess teachers, excess assets. There are schools with deficit. We need to rationalize this. We are reviewing the entire curriculum, pedagogy and assessments. The whole lot of difference in CBSE patterns, school, ICSE, SSE, other states. So we are comparing all the curriculum and trying to come with the best assessments as well. Transfer policy also, we are looking at a very comprehensive act which we can bring in. We are discussing. We will have a discussion with the Honorable Chief Minister as well. The idea that our Minister has, Honorable Minister has, is that we will make the entire thing public. Take suggestions, feedback from the stakeholders, all stakeholders, and then start implementing whatever policy changes need to be done, whatever changes in the act need to be done. That we'll be doing in the next 6 months. So the last is the outcomes. Having done all these things, the next 4 years will be only focused on outcomes. We have seen where we stand. In 8th grade, not able to read 3rd class math or Telugu.
So we want the best school infrastructure, no doubt. We want proficiency in foundational literacy and numeracy. That's what we plan to focus on, all the schools. Grade appropriate learning is what is the ultimate outcome. Then focus on communication skills. The result should be, we should get the top ranks in competitive exams. Children from government schools should be able to get into NEET, all the JEE advanced, all kinds of best universities and colleges. There should be a series of good coordinated science exhibitions, international exposures to students and select teachers as well. And finally, we should have well-trained teachers abreast with the latest technology. Only when they are aware of the technology, they'll be able to transfer it to the students. These are the outcomes, some of the outcomes. I'm sure we'll have a discussion with Honorable Minister and Honorable Chief Minister to take more inputs. For the time being, this is the draft plan. Now coming to the 3-4 slides, where I request the attention of the collectors, is enrollment. Yes, we are aware that the enrollment is a factor of both data entry and actual physical enrollment. And usually every year it stabilizes around the end of August. All the collectors are already aware what you need to do. You can see there are 3 distinct verticals which we have put. One is PP1, PP2 and first standard. That's the foundation level. Next is class 2 to 10, class 11 and 12. There's a big drop in class 11 and 12, which please focus, because in SDGs and employability, whatever Saurabh will be talking next is employability. Unless we push them into higher education, that's the weakest link in the entire chain. And the PP1, PP2 and class 1, I was told it's more of data entry because Anganwadi data is not being captured. I request all the collectors to focus on this one. But the second vertical, class 2 to class 10, it's just transition. Students who are already with us in class 1 are not reflected. There's still 67,000. So 10 days back it was 4.5 lakhs. All the collectors have really worked hard and brought it down to 67,000. I'm sure next couple of days you'll be able to bring it down to bare minimum. So I request all the collectors, the figures are there for you to see. Please focus on this and see that it's done. Don't wait till August 10. August 15 we should be able to close this. Next is the basic thing for teachers, for the schools to function, is teachers to attend. If they attend, yes, we are assured that a minimum teaching goes on. Sir. Is there any data? Sir. Mere pre-primary class 2 10, class 11 to 12, you are putting 23, 25 or 24. 23, 24 last year, sir. Last year, this year. Yes, sir. I am asking how many students are out of school network. Sir. That is the data you have to collect. Sir, this. Generally by August, the entire stabilization comes in and data entry is completed using Aadhaar. No, ఈ డేటా ఓకే నేను కాదనలేదు. నేను ఏంటంటే మొత్తం డేటాని వెరిఫై చేసి ఈవెన్ కలెక్టర్స్ హ్యాస్ టు ఎన్యూమరేట్ హౌ మెనీ స్టూడెంట్స్ ఆర్ అవుట్ ఆఫ్ స్కూల్ నెట్వర్క్, హౌ టు బ్రింగ్ దెమ్ అండర్ స్కూల్. Dropouts. Total dropouts. System నుంచి dropouts. That is where zero dropouts రావాలి. Yes, sir. ఇప్పుడు మీరేం చేస్తున్నారంటే ఒక ఎక్సర్సైజ్, ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్, ఓకే క్లాస్ 1, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ మన గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ కి రావడానికి ఏం చేయాలో మీరు ఆలోచిస్తున్నారు. ఫస్ట్ స్టెప్ అందరూ స్కూల్కి రావడం నేర్చుకుంటే తర్వాత గవర్నమెంట్ ఎట్లా క్వాలిటీ పెంచాలో పెంచడం వేరు, దాంట్లో తప్పలేదు. కానీ ఎవ్రీ స్టూడెంట్ ఇన్ ది స్టేట్ అంటే చైల్డ్, దే మస్ట్ కమ్ అండర్ స్కూల్ నెట్వర్క్, ఏదో ప్రైవేట్ ఆర్ గవర్నమెంట్. ఎవ్వడు ఒక్కడు కూడా మిస్ కావడానికి వీల్లేదు. దాన్ని ఏం చేయాలని వర్కౌట్ చేయాలి. The teachers' attendance, we have an app which captures it's the facial recognition based app. But if you see, the average is only 50%. Since most of you are newly joined the districts, I just wanted to sensitize you about this app. There's 2 times which the attendance needs to be captured. Once when you come inside, once go out. Primary schools start at 9 and up to 3:30. Upper primary and high schools 9 to 4 o'clock.
So there's a 10 minutes grace time for out time. But if you look at the district-wise figures, all the districts are in red because the average is only 50%. So please see that this culture of capturing attendance, it's geofenced. There's no extra effort on the teacher. He just needs to, from his own phone, he can capture the attendance. Please see that it goes up, because we need to work on which teacher has not come, which are the schools where there's only one teacher, where we need to send teacher from another school to this school so that children do not suffer. So these are very important aspects. First few days we need to put this thing in place and see that this is stabilized well. Next, Dokka Sitamma Madhyana Bhojanam, Badi Bhojanam. This is a very, very important aspect which all of you need to focus on. As I was telling you, usually collectors, not to belittle any other department, but we focus on, if you have 30 mandals, 30 MRO offices, 30 MPD offices. But imagine each of you have put 1800 to 2000 schools under you. About 1.5 lakh children eat meals every day, provided by the government. So the quality really matters. How it is being served, what is the quality of midday meal being served. Now, couple of collectors, sir, we spoke to all the collectors. They have given some suggestions. For example, hot pongal. ఈ హాట్ పొంగల్ అనేది కొన్ని ప్రాంతాల్లో బాగా ఇష్టపడతారు. ఒక అరగంట అది వండేసిన తర్వాత పక్కన పెడితే గట్టిగా అయిపోయి తింటలేదని చెప్పి ఫీడ్బ్యాక్ వచ్చింది సార్. అలాగే కొన్ని ప్రాంతాల్లో కొన్ని ఉదయాన్నే మధ్యాహ్నం పూట ఈ పులిహోర తింటలేదు, ఇష్టపడట్లేదని కొన్ని డిస్ట్రిక్ట్స్ నుంచి వచ్చినాయి. సో వీ హావ్ టేకెన్ వెరీ స్పెసిఫిక్ ఫీడ్బ్యాక్ ఫ్రమ్ ఆల్ ది districts. What we said is, our Honorable Minister also has told us to comprehensively have a review at the menu without compromising on the nutritional inputs. So what we said is, to start with, boiled eggs and chikki are compulsory. Please continue that. But within the 6 days of menu, if you want to repeat any item which is already part of it, suppose hot pongal tintaleru, some other item which is part of the menu, you can try it. Because very soon we will be having a review and we will come out with more comprehensive. When you are working on it, we are talking to nutritional experts, we are taking feedback. So as a stopgap, please see that. But every child should have. Look at the percentages. Some percentages are quite low. Kakinada is only 86% of students already attending. It's not the total percentage. So districts may kindly have a look. See that whatever is cooked, people should be able to eat it. The quality and the menu items. So that flexibility we are giving it to you. Any other inputs also. The other day, midday meal ayas came. I asked them, you please make one menu and give it to us as a suggestion. So you also can try out without compromising the nutritional inputs. So please ensure drinking water. Couple of schools, cooking key, drinking water ibbandulo unnayani, we are getting some feedback. Civil supplies nunchi kuda there's already a practice that the best lot should go to the schools. Please ensure that, because from the godowns, the better lot is put aside and given to the hostels and the schools. Next is Manabadi Mana Bhavishyattu. We are in fact having a very comprehensive review, relook at the entire school infrastructure program, because the works which are taken up, there's a lot to be done. A lot of critical gaps which are still pending. These gaps need to be plugged. So first task is, please train all the SMC members. If you see, there is about 274 crores lying in the accounts of SMCs. So works which have already started needs to be completed by SMCs only. So you need to train all these SMC members how to take up the works. There should be proper record maintenance and transitions. As you are aware, there are some complaints here and there. When we have to take up and have a look into what actually happened, unless the records are properly maintained, it's at every school level. So please review and see that the records are maintained well and the members' capacity building takes place properly. The sand to be made available, Mukesh sir has already briefed in the morning session. So please see that the sand is made available when we start the works. Cement supplies, I also request the Industries Department. It's being streamlined. కొంచెం క్విక్ గా అయిపోయింది సార్. లాస్ట్ మరి స్లోగా వెళ్తున్నావు, చాలా టైం తక్కువ ఉంది. Yes sir. Sarvepalli Radhakrishnan Vidyarthi Mitra. This is
For the first time, we are giving student kits to the intermediate students as well. Thanks to the intervention of Honorable Chief Minister and Honorable Minister, we were able to do this. The status class 1 to 10 uniforms, except 2 districts, Karnool and Anantapur, where the supplier, there was some fire accident in his godown. He is supplying this week, they'll be supplied. And the bags, quality issues, 2% here and there is issue where we have rejected the quality. For intermediate bags, they are in transit. This week, all the bags will be given. ఎప్పుడు ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అయింది? Sir, in the month of June only, sir. In Ahmedabad only, sir. There are vendors from Ahmedabad and Mumbai. So one vendor has some problem, sir. మీకు ఎప్పుడు రిపోర్ట్ చేశాడు? Sir, in the month of June end only, sir. So we have shifted some of the order to other vendors, sir. మీరు ఈక్వల్ గా అందరికి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసి ఉండొచ్చు, మళ్ళీ ఎందుకు అతనికి ఇవ్వాలి? కలెక్ట్ చేసి పనిష్ చేసి మనం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాల్సిన అదర్స్ కి. So streamlined, sir. We will get in 3-4 days. 3 months లేట్ అయింది కదా. Yes. గవర్నెన్స్ అది కాదు. బీ క్లియర్. దెర్ ఇస్ అ డిలే ఆఫ్ 2-3 months. It should not happen. Yes, noted, sir. వాళ్ళు దే ఆర్ రెడీ. ఓకే, అతను ఫెయిల్ అయ్యాడు. ఈ షిఫ్ట్ ఇట్ ఈక్వలీ, గెట్ ఇట్ డన్ అట్ ద ఎర్లియస్ట్. Yes. Last few instructions. All teacher work adjustments to be conducted online. Academic calendar has already been released, so please see that it's implemented as per schedule. Ensure smooth conduct of SMC elections and fill up all the 364 teaching posts in the KGBVs since we have 10th class examinations coming up fast. And also there's one central government program which is going on. Please have a review at this PMC program and accelerate the civil works. So just 2 points, sir. Okati parent-teacher meeting, quarterly meeting, we are going to mandate it. It's going to be a celebration of sorts across the state. That's the first aspect. Secondly, KGBV students are going to appear to CBSE exams. So a lot of preparatory work needs to happen. So మన పిల్లలు సిబిఎస్ఈ ఎగ్జామ్స్కి అటెండ్ అవుతే మనకి ఎగ్జామ్ లాగా ఉంటుంది. అదేవిధంగా పిల్లల్ని ప్రిపేర్ చేయాలి. దానికి కావాల్సిన పోస్ట్ అన్ని కూడా ఫిల్అప్ చేయమని చెప్పారు. అదేవిధంగా ఈ మన ప్రీ ఫైనల్స్, సెమీఫైనల్స్, యూనిట్ టెస్ట్ అని చాలా పకడ్బందీగా నిర్వహించాలి. సో దట్ ఎవరికైనా సెపరేట్ గా ఇంటర్వెన్షన్ కావాలంటే వాళ్ళకి ఇచ్చేదట్టు. ఫస్ట్ టైం కొన్ని స్కూల్స్ ఇప్పుడు సిబిఎస్ఈ ఎగ్జామ్స్కి వెళ్తున్నాయి సార్. గత ప్రభుత్వం అనాలోచన వల్ల 1000 స్కూల్స్ అని యూనిలాటరల్ గా చేశారు సార్. దాన్ని అసెస్ చేసుకుని మీ దగ్గరనే ముందర ఈ ప్రయారిటీగా తీసుకుని సిబిఎస్ఈ ఎన్సీఆర్టీ టెక్స్ట్ బుక్, సిబిఎస్ఈ కరికులం స్టూడెంట్స్ సిబిఎస్ఈ ఎగ్జామ్స్కి వెళ్తున్నారు సార్. సో దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అ బిగ్ ప్రయారిటీ ఇన్ ఆల్ కేజీబీవీ మోడల్ స్కూల్స్, రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు గో ఫర్ సిబిఎస్ఈ ఎగ్జామినేషన్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం. సో చాలా జాగ్రత్తగా పిల్లల్ని ప్రిపేర్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఒక పిల్లోడు పొరపాటున ఫెయిల్ అవుతే జీవితాంతం చాలా బాధపడతారు. అది జరగకుండా చాలా జాగ్రత్తగా హోంవర్క్ చేసుకుని మనం వెళ్ళాలి. ఈ రెండు మా సైడ్ నుంచి చిన్న ప్రయారిటీ. థ్యాంక్ యూ. హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇప్పుడు ఒక సెకండ్, ఇది ఎంతవరకు మీరు ఏపీఏఆర్ ఆటోమేటెడ్ పర్మనెంట్ అకాడమిక్ అకౌంట్ రిజిస్ట్రీ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా? సార్ ఇది ప్రతి స్టూడెంట్ కి ఒక యూనిక్ ఐడి ఇవ్వడానికి అని చెప్పి కొన్ని స్టేట్స్ లో కోర్టుకు వెళ్లారు సార్, ఆధార్ వాడకూడదని. సో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియానే ఈ అపార్ నంబర్ అని చెప్పి పెట్టారు. ఈ అపార్ నంబర్కి ఏంటంటే మనం ప్రైమరీ ఎన్రోల్మెంట్ నంబర్ జనరేట్ చేసేసాం ఆల్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్. అపార్ నంబర్ జనరేషన్ వచ్చి అక్కడ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాలో పెండింగ్ ఉంది సార్. మనం కూడా కాన్ఫరెన్స్ లో రైజ్ చేశాము. దే సెడ్ దే విల్ గివ్ ఇట్ ఫాస్ట్. అది ఉంటే ఏమవుతుంది సార్, దానికి డిజీ లాకర్ కి లింక్ చేసి మొత్తం స్మూత్ ట్రాన్సిషన్, ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఇబ్బంది లేకుండా స్మూత్ గా ఉంటుంది సార్. దట్ వీ ఆల్రెడీ డన్ ది బేసిక్ వర్క్ సార్. వీఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా టు గెట్ ఇట్ డన్. అదే చేసి ఫస్ట్ 100 days ప్రయారిటీ పెట్టుకున్నప్పుడు ఓకే. అందరికీ నమస్కారం సార్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ 15 minutes లో ఐ టేక్ అప్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్, టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్. సో కలెక్టర్స్ అందరికీ మనం ఏమిటి అంటే, జనరల్ గా స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ లో మీకు జిల్లా అధికారులు ఉంటారు, హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ లో జిల్లా అధికారులు అట్లా లేరు. సో యువర్ ఇంటరాక్షన్ ఇస్ నాట్ దాట్ రెగ్యులర్. కానీ ఏదైనా ఏమిటప్పటికీ ఇందాక శశి సార్ చెప్పినట్టుగా 20 లక్షల మంది పిల్లలు హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ లో ఉన్నారు. వీఆర్ హ్యావింగ్ 20 స్టేట్ యూనివర్సిటీస్ అండ్ 10 private universities. Apart from that, there are national institutions of national importance, IITs, NIT,
ట్రైబల్ యూనివర్సిటీ, సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. అయితే ముఖ్యంగా ఫర్ 2 reasons. One is that these are the students who are going to go to the job market tomorrow, and secondly these are the students who are testing their limits also. So there are certain societal issues that come, and for that I would require your intervention. One is for the constant surveillance, and second is on the event based intervention, and we'll come to that. Sir, కానీ ముఖ్యంగా మొత్తం మీద చూస్తూ ఉంటే there are for example 2023లో 3,80,000 మంది పిల్లలు పాస్ అయితే సార్, ఇంటర్మీడియట్లో 3,68,000 మంది పిల్లలు అడ్మిట్ అయ్యారు సార్. దాంట్లో దాదాపుగా 1,20,000 మంది పిల్లలు ఇంజనీరింగ్ స్ట్రీమ్స్ కి వెళ్ళారు. అంటే ఇంజనీరింగ్ ఎంపీసీ, ఇంజనీరింగ్ బైపీసీ అంటే ఫుడ్ టెక్నాలజీ, బయోటెక్నాలజీ అట్లాంటి వాటికి వెళ్ళారు. దాదాపుగా 1,65,000 పిల్లలు ఆర్ట్స్ హ్యుమానిటీస్ కి వెళ్ళారు సార్. అండ్ అంటే జనరల్ యూజీ ప్రోగ్రామ్స్ కి వెళ్ళారు, 3 year ప్రోగ్రామ్స్ కి. అండ్ మిగతా దాదాపుగా 20,000 మంది పిల్లలు ఈ స్పెషలైజ్డ్ నర్సింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ కి, అగ్రికల్చర్, ఎక్వాకల్చర్ ఇట్లాంటి వాటికి. ఇక్కడ 25,000 మంది పిల్లలు దే హావ్ గాన్ టు ద ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీస్ దట్ వీ హ్యావ్ సార్. 6 of them were set up during your time sir, and then 4 after that sir, earlier. And then a lot of students go to IITs and all outside the state also sir. So atla we have around Andhra Pradesh that way does well that intermediate చేసిన తర్వాత దాదాపుగా పిల్లలు higher education ki velta unnaru. It has another impact that we are shifting our unemployment at a higher level after that. ఎందుకంటే దాదాపుగా అందరూ స్కాలర్షిప్ కూడా వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి అందరూ వెళ్తూ ఉంటారని. ఈ ఇయర్ సార్ our admissions are going on as per schedule sir. We have entrance examination, EBSET examination. We have started the classes sir. Phase 1, phase 2 are over. Spot admissions are going on sir. దాదాపుగా ఇప్పుడు కూడా 1,20,000 మంది పిల్లలు ఇంజనీరింగ్ అడ్మిషన్ తీసుకుని ఉన్నారు. డిగ్రీ కాలేజెస్ కి రేపు 10వ తేదీ లోపు ఈ వాళ్ళకి సీట్స్ కేటాయించడం జరుగుతుంది. అండ్ దాని తర్వాత క్లాసెస్ మొదలైపోతాయి సార్. సో ఫర్ ప్రమోటింగ్ క్వాలిటీ ఇన్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ అగైన్ అండర్ ద గైడెన్స్ ఆఫ్ ఆనరబుల్ మినిస్టర్, సో వీ హావ్ లుక్డ్ అట్ the three pillars sir: academic, institutional and partnership. I'll not spend much time on that, but ముఖ్యంగా ఇప్పుడు ఈ యూనివర్సిటీస్ లో ఒక్కొక్క యూనివర్సిటీ ఒక్కొక్క విధంగా చేస్తూ ఉంది అని గౌరవ మంత్రి గారు డైరెక్షన్ మేరకు యాన్యువల్ అకాడమిక్ క్యాలెండర్ అనేది తయారు చేయడం జరిగింది. అకాడమిక్ ఎస్పెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, కరికులర్ ఎస్పెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి అన్నిటిని స్ట్రీమ్ లైన్ చేసుకొని ఒకే టైంలో ఏవైతే ఎగ్జామినేషన్ జరగాలో, అంటే ఇప్పుడు అడ్మిషన్ సీజన్ ఉంది, దాని తర్వాత అకాడమిక్ యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి, ఇంటర్న్షిప్స్ ఉంటాయి, ఇతర కార్యక్రమాలు, కరికులర్ యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి, అవన్నిటిని స్ట్రీమ్ లైన్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. అట్లానే కరికులం రిఫార్మ్ అనేది దట్ ఈస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ దట్ విల్ బి టేకన్ అప్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ 6 months, ఎస్పెషల్లీ మేజర్ సబ్జెక్ట్స్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేయడం, అప్రెంటిస్షిప్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేయడం, అండ్ ఫైనలీ ఇండస్ట్రీ ఓరియంటెడ్ కోర్సెస్. ఈ సంవత్సరం కూడా సార్ టు అ సర్టన్ ఎక్స్టెంట్ వీఆర్ కవరింగ్ ఇన్ పార్ట్నర్షిప్స్ ఆల్సో సెక్టర్ స్కిల్స్ కౌన్సిల్ తో. అంటే జనరల్ గానే ఒక BSc డిగ్రీ, BA డిగ్రీ చేయకుండా BA రీటైల్ మేనేజ్మెంట్, బీకామ్ లాజిస్టిక్స్, బీకామ్ అకౌంటెన్సీ ఇట్లా సెక్టర్ స్కిల్ కౌన్సిల్స్ తో కూడా ఒక 22 కాలేజీల్లో మాత్రమే ఈ సంవత్సరం ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి కాలంలో ఒక నెలలో ఈ కార్యక్రమాన్ని కొంత మటుకు కుదిరించగలిగాము. బట్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ అట్ ద ఇన్స్టిట్యూషనల్ లెవెల్, సో పర్ఫార్మెన్స్ రేటింగ్ అనేది ఒకటి NIRF ర్యాంకింగ్ అండ్ NAAC ర్యాంకింగ్ జరుగుతుంది. NIRF సంవత్సరానికి ఒకసారి, NAAC ర్యాంకింగ్ 3 years కి ఒకసారి జరుగుతుంది. ప్రస్తుతానికి ఉన్నటువంటి యూనివర్సిటీల్లో ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ఒకే ఒక యూనివర్సిటీ విచ్ హ్యాస్ 76th rank in NIRF. No other university in Andhra Pradesh figures within top 100 rank. Similarly, our 2 major engineering colleges also, JNTU Kakinada and JNTU Anantapur, both of them are actually below 150 in engineering. So there is a lot that needs to be done to come up to par and improve our institutions anamata. And then finally, partnerships that have to be built for apprenticeship. అంటే ఒక 3-year ప్రోగ్రామ్ లో 10 months కి ఇంటర్న్షిప్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఇయర్ లో 2 months కమ్యూనిటీ సర్వీస్, సెకండ్ ఇయర్ లో 4 months, థర్డ్ ఇయర్ లో 4 months. సో దాదాపుగా ఇంతమంది పిల్లలు ఇంటర్న్షిప్ కి వెళ్తూ ఉన్నారంటే వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ ఆల్సో, అండ్ దాట్ ఈస్ అ బిగ్ ప్రోగ్రామ్ విచ్ విల్ బి కమింగ్ బ్యాక్ టు ఫర్ దాట్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ సార్, లాంగ్ టర్మ్, మీడియం టర్మ్ లో ఇప్పుడు సెంటర్స్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ ఒక్కొక్క యూనివర్సిటీకి ఒక్కొక్క రికమెండ్ వంటి, ఇప్పుడు క్వాంటమ్ యూనివర్సిటీలో can be the hub and remaining become the spoke for that. AIML కి ఏది ఇందాక సార్ చెప్పినట్టుగా డ్రోన్స్ కి లేక AR/VR అంటే ఆగ్మెంటెడ్ రియాలిటీ, వర్చువల్ రియాలిటీకి. సో ఇట్లా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా దే కాల్ ఇట్ as a నేషనల్ మిషన్ ఫర్ సైబర్ ఫిజికల్ సిస్టమ్స్.
దాంట్లో మన యూనివర్సిటీస్ ఎలా ఫిట్ అవుతాయి అనేది ఆ కార్యక్రమం కూడా చేయడం జరుగుతుంది సార్. సో నెక్స్ట్ 6 months లో దాన్ని కూడా ఒక దారికి తీసుకొచ్చేస్తాం సార్. అండ్ దెన్ నౌ అర్లియర్ ఓన్లీ అవర్ స్టేట్ వాజ్ leading state, visionary state, where universities, private institutes are set up. Now foreign universities also, UGC has enabled from 2022. ఒక గిఫ్ట్ సిటీ అహ్మదాబాద్ తప్ప ఇంకా ఎక్కడ కూడా ఆ ఫారిన్ యూనివర్సిటీస్ రావడం ఇంకా మొదలు కాలేదు. బట్ రాను రాను మన దగ్గర ఏదైతే ఏఐ యూనివర్సిటీ పెట్టుకోవాలో, ఇతర ఫారిన్ యూనివర్సిటీస్తో క్యాంపస్ పెట్టుకోవాలో, దానికి 2-3 there are 2-3 models which are there, and those will also be enabled, and will come back to district collectors whenever this is coming up. Finally, on the one of the other important issues is, which government has made very clear, is on the drug-free institutions. మనకి మన ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఈ గంజాయి కానీ ఇతర ఎలాంటి పదార్థాలు వాటి గురించి అంటే దాన్ని మిస్యూజ్ అవడానికి వీలు లేదని. సో in 3 modes. One is for the student sensitization, second is for clean campuses and hostels with the vigilance security plan with police coordination. So we have come out with the action plan, sir. We will be presenting it to the group of ministers and then taking it forward. And it has అంటే నేషనల్ టొబాకో కంట్రోల్ ప్రోగ్రామ్ లో ఎట్లయితే 18 సెట్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి, అట్లానే డ్రగ్ కంట్రోల్ ప్రోగ్రామ్ లో కూడా వాట్ ఆర్ ద యాక్టివిటీస్, వాటి మానిటరబిలిటీ ఎలా ఉంటుంది అనేది అది కూడా ఒక ప్లాట్ఫామ్ లో తీసుకొస్తాము. మీ అందరికీ కూడా వీ విల్ బ్రింగ్ ఇట్ టు యువర్ నోటీస్ ఆల్సో. Then the next one is just coming back. So again, the support required is close monitoring. ఇందాక శశిధర్ చెప్పినట్టుగా యూనివర్సిటీస్ లో కూడా ఫేషియల్ రికగ్నిషన్ యాప్ ఉంది ఫర్ టీచర్స్ ఆల్సో అండ్ ఫర్ స్టూడెంట్స్ ఆల్సో యాక్చువల్ గా చేసుకోవడానికి వీలు ఉంటుంది. సో దాట్ విల్ బి మేడ్ అవైలబుల్. దెర్ ఇస్ అ డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ యూనివర్సిటీస్, జ్ఞాన్ భూమి అనే పేరుతో దాన్ని రీమోడలింగ్ చేసుకుని ఒక డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ లాగా సింగిల్ సైన్ ఆన్ తో మీకు ఇస్తాం. సో దట్ యూ విల్ బి ఏబుల్ టు మానిటర్ ఎవ్రీథింగ్ యాజ్ ఫార్ ఎస్ వాట్ ఎవర్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ యూనివర్సిటీస్. అట్లానే ఇండస్ట్రీ ఇన్స్టిట్యూట్ కనెక్ట్ లో మీ అవసరం చాలా వరకు ఉంటుంది. దట్ ఈస్ అ బ్రాడర్ ప్రోగ్రామ్ అండర్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఆల్సో. ఐ టాక్ అబౌట్ దట్. దెన్ యాంటీ ర్యాగింగ్, వీ డోంట్ హ్యావ్ దట్ మచ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్. ఉమెన్ సేఫ్టీ, కమ్యూనల్ హార్మోనీ అవసరాన్ని బట్టి ఇట్లాంటివి ఉంటాయండి. అండ్ మెంటల్ హెల్త్, ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ హ్యాడ్ 2 unfortunate incidents of suicide. In fact, today only one has happened in our engineering college. So we are very conscious of that. Every child matters, every student counts, and every incident, Honorable Minister personally is monitoring that. We would request you to look the times when suicides happen. పిల్లలు ఇంటి నుంచి తిరిగి వస్తారు, హాస్టల్కి వస్తారు. They are lost sometimes. They are the ones who become vulnerable. Similarly, exam pressure వలన, exam ముందు, exam result వచ్చిన తర్వాత. So we are looking at which are those vulnerable students, and there is a method of identifying those vulnerable students. So there will be a methodology through which, through partners, we will be identifying children in need of care and protection. Document that. There are privacy issues also, but ఏదైనా అయినప్పటికీ ఆ పిల్లల్ని మనం ఎలా చూసుకోవాలనేది దాని గురించి కూడా చర్య తీసుకోవడం జరుగుతుంది. And all these things, we have also not had a review at the Honorable CM level. We will present it and then bring all these things to you. So this is regarding higher education. I'll quickly go to technical education and skill development, sir. Carry on. Sir, technical education, sir. Before that, sir, in higher education also, look, while we have every year దాదాపుగా 4 లక్షల అడ్మిషన్ జరుగుతూ ఉంటే, in engineering we have 1,80,000 seats, 1,30,000 students take admission. So 50,000 seats vacant గా ఉంటాయి. డిగ్రీ కాలేజెస్ విషయానికి వస్తే 4,40,000 సీట్లు ఉన్నాయి, 1,70,000 మంది పిల్లలు అడ్మిషన్ తీసుకుంటారు. సో దేర్ ఇస్ అ ఓవర్ కెపాసిటీ ఇష్యూ. సిమిలర్లీ ఇన్ టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆల్సో, పాలిటెక్నిక్స్ అండ్ ఐటీఐస్. పాలిటెక్నిక్స్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 88 గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నిక్ లో ఉన్నాయి, 174 ప్రైవేట్ ఉన్నాయి. 80,480 సీట్లు ఉంటే 37,000 సీట్లు మాత్రమే ఫిల్ అవుతాయి. దాదాపుగా 40,000, 50% ఫిల్ అవుతాయి ఎవ్రీ ఇయర్. Now it has an implication for our skill program, for our 20 lakh employment also, and I'll come to that. Similarly, ITIs do slightly better. Government ITIs అయితే దాదాపుగా 80-90% వరకు సీట్లు ఫిల్ అయిపోతాయి. ప్రైవేట్ ఐటీఐలు చాలా ఎక్కువ మొత్తంలో ఉన్నాయి, అక్కడ ఒక 40-45% సీట్లు మాత్రమే ఫిల్ అవుతాయి. ITIs have better employment perspectives. Polytechnics లో కొంత మటుకు the students go on to engineering కాబట్టి జాబ్ లో అంత అబ్జార్బ్ కావట్లేదు, అండ్ వీ హ్యావ్ టు రెక్టిఫై దట్ ఆల్సో at a policy level as well at a implementation level. Now coming to the skill development programs. So the entire skill development programs, they are
many departments run it. APSSDC is the nodal agency. APSSDC, you are aware, there are district skill development officers. They are of different capacities. We are building their own capacity and skill also. But ఏదైనా ఏమిటప్పటికి ప్రధాన్ మంత్రి కౌశల్ వికాస్ యోజన అనేది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా స్కీమ్ ఉంది అండి. దాంట్లో టిపికల్ ప్రోగ్రామ్ షార్ట్ టర్మ్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఇస్ ఫర్ 3 months. ఆ 3 month ప్రోగ్రాంలో 300 hours ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. అండ్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్ అంటే ప్రతి స్టూడెంట్ ని ట్రైన్ చేయడానికి దాదాపుగా 9,500 రూపాయలు ఇస్తారు. మన రాష్ట్రంలో ప్రతి కాన్స్టిట్యుయెన్సీలో ఒకటి అయిన స్కిల్ హబ్ అనేది పెట్టడం జరిగింది. ఇది గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లో, ఇంకా ప్రైవేట్ సెపరేట్ గా ఉన్నాయి. అంటే ఐటీఐస్ లో, పాలిటెక్నిక్స్ లో, అన్నిటిలో, నాట్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ బట్ 67 ఐటీఐస్ లో, 38 పాలిటెక్నిక్స్ లో అట్లా స్కిల్ హబ్స్ పెట్టామండి. అక్కడ అవి అన్ని గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి వాళ్ళకి ప్రధాన మంత్రి కౌశల్ వికాస్ యోజన కింద స్కిల్లింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ వస్తాయి. అక్కడ ఎన్ఎస్క్యూఎఫ్ లెవెల్ 1 to 4 అంటే 10th class ఫెయిల్ అయినటువంటి పిల్లలు, 12th class ఫెయిల్ అయినటువంటి లేక పాస్ అయిన పిల్లలు, ఐటీఐ పిల్లలు, వాళ్ళకి ట్రైనింగ్స్ ఇస్తూ ఉంటాం. 1 to 4 లెవెల్ ట్రైనింగ్స్. అట్లానే స్కిల్ స్పోక్స్ ఉన్నాయి. అది కూడా 15 days నుంచి 3 months ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్. దాంట్లో రికగ్నేషన్ ఆఫ్ అంటే ఎవరైనా అంటే స్కిల్ అప్స్ అంటే ముందు మీరు ట్రైన్ చేయాలా, తర్వాత ప్లేస్ చేయాలా, తర్వాత వాళ్ళని చూస్తూ ఉండాలి. స్కిల్ స్పోక్స్ అంటే ఇండస్ట్రీలోనే ఇప్పుడు ఉదాహరణకి కియా మోటార్స్ వాళ్ళు పెట్టారు, లేకపోతే శ్రీ సిటీలో పెట్టారు. ఇండస్ట్రీలోనే ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ పెట్టుకోవచ్చు. వాళ్ళకి కూడా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి కూడా ఫండింగ్ రావడానికి వీలుంటుంది. అట్లానే మన దగ్గర నుంచి కూడా ఎస్ఎస్డిసి నుంచి కూడా ఫండింగ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఇవి రెండు. సో దేర్ ఆర్ 54 స్కిల్ స్పోక్స్ ఇన్ సిటు ట్రైనింగ్ సెంటర్స్ బై ద ఇండస్ట్రీ. మొత్తం మీద ఎక్కడ వీలు ఉంటే వీఆర్ వర్కింగ్ క్లోజ్లీ విత్ ద ఇండస్ట్రీస్ డిపార్ట్మెంట్, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ డిపార్ట్మెంట్ ఆల్సో. ఏ కొత్త ప్రపోజల్ వచ్చినా మన పాలసీ లెవెల్లోనే వాళ్ళకి ఒక స్కిల్లింగ్ సెంటర్ కూడా ఇస్తామని, స్కిల్లింగ్ వాళ్ళకి ఎంత ఎంప్లాయ్మెంట్ అవసరం ఉందో దానికి తగ్గట్టుగా వాళ్ళకి అట్లాంటి స్కిల్లింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్తా ఉన్నాం. మై రిక్వెస్ట్ టు డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్స్, దేర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఇన్ డిజైనింగ్ అ ప్రోగ్రామ్. ఇట్ ఈస్ లైక్ మన్రేగాలో మీరు ఇందాక మనం విన్నాము ఎట్లయితే రకరకాల డిపార్ట్మెంట్స్ ని కేటర్ చేస్తూ ఉంటారు, అట్లానే దీంట్లో కూడా ఫ్రమ్ అ వెల్డర్ to a gig economy worker, to a Uber economy worker, to a higher level worker, a middle level worker, we can design programs. There are 40 skill sector councils. There are 200 plus job roles, and we can create job roles on the fly also. So my request to all of you is, those who are in tribal districts, otherwise, a training program avasaram undo, please get back to us, speak to your DSDO. We will design and start those programs for you. There is no shortage of infrastructure also. Then we have skill colleges also, higher level training programs, which are residential in nature, which are, sir, set up in Government of India and state government institutions. Inta mundu, sir, TTDC undevi, DRDA tarafna TTDC centers unnai, atlane youth training centers tribal areas lo unnai, atlane Government of India vi koni MSME center undi, Center for Excellence in Marine and Shipping undi, Government of India di Visakhapatnam lo, atlane ఇందాక టెక్స్టైల్ ది చెప్పారు, అట్లా సెంటర్స్ ఉన్నాయి. అక్కడ రెసిడెన్షియల్ మోడ్ లో కూడా ట్రైనింగ్ పెట్టడానికి వీలుంది 6 నెలల వరకు. అండ్ అంతేకాకుండా రెస్పాండింగ్ టు ఇంటర్నేషనల్ స్కేలింగ్ ఆల్సో దేర్ ఆర్ ఆపర్చునిటీస్ విచ్ ఆర్ అవైలబుల్. బట్ ఆల్ దీస్ వీఆర్ జస్ట్ రీస్టార్టింగ్ ఇట్, అంటే నాట్ మచ్ వాజ్ హ్యాపెనింగ్. సో we've taken it as a challenge. 20 lakh job program is a very important thing, and we have to train our youth. 5 lakh people get added to the workforce every year in Andhra Pradesh. So we have to cater to, while స్కిల్లింగ్ కెనాట్ బి అన్ ఆఫ్టర్ థాట్, అంటే చదువుకున్న తర్వాత స్కిల్లింగ్కి వెళ్ళాలనేది ఉద్దేశం లేదు. ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లో స్కిల్లింగ్ జరుగుతుంది, కానీ బయట కూడా స్కిల్లింగ్ జరుపుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ఎంప్లాయ్మెంట్ మేళాస్ కూడా గౌరవ మంత్రి గారు చెప్పారు, ఎవ్రీ అసెంబ్లీ కన్సీలో 1 month అనేది ప్రణాళిక తయారు చేయండి. సో అండర్ నేషనల్ కెరియర్ స్కీమ్ ఆల్సో దేర్ ఇస్ సమ్ మనీ అవైలబుల్. యూ హ్యావ్ డిస్ట్రిక్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆఫీసర్స్ ఆల్సో, దేర్ ఇస్ అ పోర్టల్ అవైలబుల్. సో ప్రతి కాన్స్టిట్యుయెన్సీకి ఒక చోట ఒక స్థిరమైనటువంటి ఫిక్స్ ప్లేస్ లో ఎంప్లాయ్మెంట్ మేళా జరుపుకోవాలనేది ఆలోచిస్తా ఉన్నాం. సో దీస్ ఆర్ and then finally quickly spend time on skill census. So skill census, we are yet to present the work that has been done to the honorable minister and honorable CM sir, but we are looking at 3.5 crore working age population, 15 to 59 years. Everybody who is in working age, sir, but that is the initial thought, sir, that they need to be, their baseline skills have to be assessed. Prastaniki, what is their demography, what are their educational qualifications, what is their work experience,
lot of big data can come together for that. And we have worked out the integrations. అవి చేసుకుంటూ బేసిక్ స్కిల్ ప్రొఫైల్ తయారు చేసుకొని ఇంకా దాంట్లో స్కిల్ సర్వేలో ఇంకా దాన్ని సర్టిఫై చేయడం. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద స్కిల్స్ విచ్ ఆర్ అవైలబుల్ with our workforce. And then the aspiration, what are the skill needs that they need? And then what is the disparity between what the industry is seeking? So one part of skill census will also have to be the industry census. Industry ki requirement unnayani, aa gap ni ela bridge cheyalanedi, and then job portal petkoni job market to, while taking the private sector people also in mind. There is a Naukri.com or there are other portals, Times Job Network. So everybody becomes a partner. So like Honorable CM has said, PPP mode low, we look at what are the future jobs requirement also, because the nature of jobs is changing very fast. We will look at what kind of insights can come, and there are ways available to figure that out. At the end of the skill census, the expectation is there is a skill wallet. Indaka sar anadaga apar ID etaithe undo, that is your ID in the education space. Similarly, skilling space low, linked to Aadhaar. This is your skill wallet. It is a continuous wallet. It keeps on, every time you acquire a new skill, మీకు LinkedIn లో, if those of you are there, they keep on showing these are your competencies. అట్లా ప్రతి ఒక్కరికి ఆ కాంపిటెన్సీ బేస్డ్ ఫ్రేమ్వర్క్ తయారైపోవాలని, రోబస్ట్ డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ ఉండాలనేది అలా ఆలోచిస్తూ ఉన్నాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. టూ ఇష్యూస్ ఇక్కడ మీరు ఓకే, ఇక్కడ మీరు చేసిన దాంట్లో మీరు హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ కూడా ఆల్ స్టూడెంట్స్ ని ఆటోమేటెడ్ పర్మనెంట్ అకాడమిక్ అకౌంట్ రిజిస్ట్రీ కానీ తీసుకొస్తే దెన్ యూ కెన్ హ్యావ్ ఎ కన్సాలిడేటెడ్ అసెస్మెంట్. మన దగ్గర ఎలాంటి స్కిల్స్ ఉన్నాయి, అకాడమిక్ స్కిల్స్, ఎవరెవరు ఏమేమి ఫాలో అవుతున్నారు అనేది ఒక ఐడియా వస్తుంది మీకు. ఇది మ్యాక్రో పిక్చర్ పెట్టుకొని then you can manage change of skills required for the global community, global market or local market or national market. ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయి, మీరు మొత్తం లెక్కలు ఇచ్చారు. ఆ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అన్ని స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయి, టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ ఉంది, హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఉంది, యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయి, ఇంటర్మీడియట్ ఉంది, ఎలిమెంటరీ స్కూల్ ఉంది. ఇవన్నీ కూడా ఫ్యూచరిస్టిక్ ఎడ్యుకేషన్ మనం ప్లాన్ చేయాలి ఇప్పుడు, నాట్ టుడే. ఫస్ట్ క్లాస్ స్టూడెంట్ 12వ తరగతి రావాలంటే 12 years తర్వాత వస్తాడు, లేకుంటే ఫస్ట్ క్లాస్ స్టూడెంట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ రావాలంటే ఆఫ్టర్ 20 years. యూ హ్యావ్ టు విజువలైజ్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ అవైలబుల్ అట్ దట్ టైమ్, వర్క్ బ్యాక్వర్డ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్రమ్ టుడే. వాట్ ఈస్ ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా దే ఆర్ డూయింగ్, అండ్ ఆల్సో earlier long back I used to send curriculum upgradation regularly all the best universities in the world. ఇప్పుడు వదిలేసాం మనం. అది మన దగ్గర టీచర్సే కూర్చొని ఆలోచించుకుంటున్నారు. మీరు కూర్చొని ఏం ఆలోచిస్తుంది, ఏం ఆలోచనలు వస్తాయి మీకు? వాడు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మీరు 5 ఏళ్లు 10 ఏళ్ల తర్వాత మీ ఎడ్యుకేషన్ అప్గ్రేడేషన్ క్యారికులం చేస్తారట కాదు. ఒక స్టాండర్డ్ ఒక 5 ఏళ్లకు 10 ఏళ్లకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ వరల్డ్ ది బెస్ట్, హౌ టు మేక్ ఇట్. యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయి, అక్రిడిటేషన్. ఒకప్పుడు ఫోకస్ పెట్టాం, అక్రిడిటేషన్ అన్నిట్లో బాగా వచ్చింది, ఇప్పుడు అన్ని పడిపోయినాయి. 5 ఏళ్లలో వెంకటేశ్వర యూనివర్సిటీ టాప్కి వెళ్ళింది. టాప్ 100 లోపల ఎన్ని ఉన్నాయి మీకు? ఇప్పుడు అన్ని ఏది టాప్ 100 ఏది లేదు. మనం అన్ని ఒకప్పుడు టాప్ 100లో 6 ఉన్నాయి అనుకుంటాం. సేమ్ మనుషులే. నౌ యూ హ్యావ్ టు ఫిక్స్ టార్గెట్స్. ఇప్పుడు ఇలాంటివన్నీ మీరు వర్కౌట్ చేసి అక్కడి నుంచి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతా ఇచ్చేసి 6+ చిల్డ్రన్ ఎవడైనా సరే వాళ్ళు ఉండాల్సింది స్కూల్ నెట్వర్క్ లో ఉండాలి. 6 సంవత్సరాల ఏజ్ అవుతానే అంత మునుపు ఉంటే అంగన్వాడీలో ఉంటాడు. అంగన్వాడీ నుంచి నేరుగా ఇక్కడికి తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ని ఇంటిగ్రేట్ చేసి ఆ యూనిక్ నెంబర్ ఇచ్చి క్యారియర్ ప్లానింగ్ చేయండి. ఎడ్యుకేషన్ క్యారియర్ అక్కడి నుంచి ప్లాన్ అవుతుంది, స్టార్ట్ అవుతుంది. దెన్ మీరు ఉండే ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అన్ని స్పెషలైజేషన్ కూడా చేసి అక్కడి నుంచి వాళ్ళందరినీ ఏ విధంగా
మీరు రీఓరియంటేషన్ కరికులం ఎవ్రీ డే ఆ స్కూల్లోనే కూర్చోవడం, బయట కూడా పోకుండా ఉండడం, వాడికి ఏమీ రాకుండా పోవడం. ఇంతవరకు నియర్ బై ఒకప్పుడు మేము చిన్నప్పుడు స్కూల్స్ నుంచి దీనికి పోయేవాళ్ళు, ఎక్కడికో ఒక బయట ఒక ఊరికి తీసి చూపించుకొని చూడడం, ఎక్స్కర్షన్స్కి వెళ్ళి, అవి కూడా లేవు ఇప్పుడు. దేర్ ఇస్ నో ఎక్స్పోజర్. స్పోర్ట్స్ కూడా ఆడుకునేది కూడా లేదు. ఆల్ దీస్ థింగ్స్ టోటల్ గా ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అంతా కొలాప్స్ చేసేసాం. మీరు అవన్నీ కూడా తీసుకొచ్చి స్టూడెంట్స్, పిల్లలు అనేవాళ్ళు హ్యాపీగా స్ట్రెస్ లేకుండా ఆనందంగా చేసే పరిస్థితి రావాలా. అదే మరి ఆన్లైన్ ఎడ్యుకేషన్ కూడా లాస్ట్ టైం మనం ఆన్లైన్ ఎడ్యుకేషన్ కూడా తీసుకొచ్చాం. ఈవెన్ ఆన్లైన్ క్లాస్ రూమ్స్ మోడర్న్ గా ఒక స్టూడియో పెట్టి ఆ స్టూడియోలో టీచర్ చెప్తే ఇంటరాక్టివ్ మోడల్ కూడా పెట్టాం. ఆ టీచర్ కి ఈ టీచర్లు కూడా ఉన్నారు. వాట్ ఈస్ ది బెస్ట్ మెథడాలజీ? ఐఎమ్ నాట్ సపోర్టింగ్ దిస్ ఆర్ దట్. వాట్ ఈస్ ది బెస్ట్ మెథడాలజీ అవైలబుల్ యాజ్ ఆన్ టుడే? ఆడియో వీడియో ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఆల్సో ఫీల్డ్. హౌ టు బ్రింగ్ ఇట్? రెండోది అక్రిడిటేషన్ ఆఫ్ ఆల్ యూనివర్సిటీస్ విత్ రికగ్నైజ్డ్ ఆర్గనైజేషన్స్. కెన్ యూ డూ యువర్ స్కూల్స్ ఆల్సో అక్రిడిటేషన్ బై reputed organization? All schools. That every headmaster has to work in that direction. All schools has to work in that direction. అది వస్తే చాలా వరకు ఇదవుతుంది. తర్వాత సో దీస్ ఆర్ ఆల్ సమ్ ఆఫ్ మై స్కిల్స్. మీరు ఇప్పుడు స్కిల్స్ ని ఒక లెవెల్కి వచ్చి చేశారు. నిన్న మొన్న నేను డిస్కస్ చేసిన తర్వాత 20 lakh జాబ్స్ ఇస్తామని చెప్పాం. దీనికి నవేడేస్ వర్చువల్ వర్కింగ్ కి డిమాండ్ ఎక్కువ పెరుగుతుంది. ఇంకా ఎందుకంటే ఆల్ కంపెనీస్ ఆర్ సెండింగ్ దెమ్ బికాస్ ఆఫ్ కాస్ట్. ఈ ఆపర్చునిటీ వచ్చినప్పుడు వాట్ ఈస్ ది పాలసీ వీ కెన్ బ్రింగ్ ఇట్? హోమ్ నైబర్హుడ్ బిజినెస్ యూనిట్స్ పెట్టడం అంటే ఒక 5 మంది కలిసి ఒక ఇల్లు రూమ్ ఉంటే ఆ రూమ్ లో కూర్చొని పని చేసుకున్నట్టుగా దాన్ని ఎట్ట కరెక్ట్ చేయాలి? 20, 50, 100, 200, 500,000 వర్క్ స్టేషన్స్ క్రియేట్ చేసి ఇవి కూడా మేనేజ్మెంట్ బై ప్రైవేట్ పీపుల్. వాడికి ఇన్సెంటివ్ ఇస్తాం. మినిమం శాలరీ ఇంత, ఆవరేజ్ శాలరీ ఇంత. మాక్సిమం అవసరం లేదు మనకు. మినిమం శాలరీను గ్యారంటీ ఇవ్వాలి, ఆవరేజ్ శాలరీ ఇంత రావాలి. ఈ రెండు వచ్చిన తర్వాత నీకు ఈ ఇన్సెంటివ్ మేము ఇస్తాం. అతను గాని స్కిల్ డెవలప్ చేసి నెక్స్ట్ లెవెల్ తీసుకపోతే ఆన్ ది బేస్ ఆఫ్ దాట్ విల్ గివ్ అడిషనల్ ఇన్సెంటివ్. స్కిల్ డెవలప్మెంట్ చేస్తారు అక్కడే. అతను ఇంకా వాళ్ళు బిల్డప్ చేస్తాడు, బెటర్ పొజిషన్ వస్తుంది. ఇతను ఫిజికల్ గా పోవచ్చు, ఇక్కడ నుంచి పని చేసుకోవచ్చు. దానికి కూడా ఇన్సెంటివ్ ఇస్తాం ట్రైనింగ్ కి. ఇలాంటి ఒక ఇన్నోవేటివ్ స్కీమ్ మీరు తీసుకొచ్చి ఎక్కడికక్కడ దీన్ని మాక్సిమం మనం తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంది. దీన్ని స్టార్ట్ చేయాలి. కనీసం ఒక 5 లక్షల నుంచి 10 లక్షల మంది దీంట్లో మనం ఇచ్చేందుకు అవకాశాలు ఉంటాయి. దట్ ఈస్ ది ఫ్యూచర్. ఫస్ట్ దేశంలో ఇంకా కూడా ఎవరు స్ట్రక్చర్ చేయాలి దీన్ని. నేను మొన్న చెప్పాను, వర్చువల్ వర్కింగ్ కి ఒక పాలసీ తయారు చేద్దాం. ఇన్సెంటివ్ పాలసీస్, ప్రొసీజర్ అని తయారు చేద్దాం. టాప్ 100 మెంబర్స్ పిలుద్దాం, వర్క్ షాప్ పెడదాం, వాళ్ళ గైడెన్స్ తీసుకుందాం. ముందు డ్రాఫ్ట్ పేపర్ తయారు చేయండి. ఆ డ్రాఫ్ట్ పేపర్ బేస్ చేసుకుని రమ్మంటాం, వర్క్ షాప్ పెడదాం. అందరూ యాక్సెప్ట్ చేసిన తర్వాత ఒక పాలసీ తయారు చేద్దాం. ఆ పాలసీని అడాప్ట్ చేద్దాం. ఇమీడియట్ గా ఒక టైం బౌండ్ ప్రోగ్రామ్ పెట్టుకుని మీరు చేయండి. అది చేస్తే దీనివల్ల ఒక ఐడియా వస్తుంది. దెన్ ఫర్దర్ గా మనం ముందుకు పోవడానికి అవకాశం వస్తుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ షుడ్ బికమ్ వర్చువల్ వర్కింగ్ హబ్. నాలెడ్జ్ అప్గ్రేడ్ చేస్తానే ఉంటాం. స్కిల్స్ అన్ని కూడా అప్గ్రేడ్ చేస్తాం. టెక్నికల్ స్కిల్స్, సాఫ్ట్ స్కిల్స్, ఎవ్రీథింగ్ ఏం కావాలని రిక్వైర్మెంట్ చేసుకుంటూ చేసి, ఒకప్పుడు మన వాళ్ళు అమెరికా పోయి పనిచేసే పరిస్థితి, ఇప్పుడు అక్కడి నుంచి అమెరికా నుంచి వచ్చి ఊర్లో వచ్చి కంపెనీలు స్టార్ట్ చేసే పరిస్థితి తీసుకురావాలా. దట్ విల్ బి అవర్ మోటివ్. ఇది కొంచెం వర్కౌట్ చేసి మీరు ఏం చేయగలుగుతారో నాకు ఒక స్కీమ్ తయారు చేయండి. ఇంకా మిగిలిన డౌట్స్ ఉంటే కలెక్టర్స్ కూడా మీరు ఒక ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే, మీ జిల్లాలో గ్రామాల్లో వర్చువల్ గా పనిచేసే వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు.
You give an assurance that we wanted to upgrade their skills so that better career build చేయడానికి అందరిని ఎన్యూమరేట్ చేసుకోవాలి. మీకు ఫస్ట్ పిక్చర్ వస్తుంది. ఎంతమంది గ్రామాల్లో పనిచేస్తున్నారు. ప్రతి ఒక్క గ్రామంలో 2, 3, 5, 10 మరి పనిచేసుకుంటున్నారు. కొన్ని గ్రామాల్లో 50 మంది 100 మంది కూడా ఉన్నారు. దాంతో మనకు ఒక ఐడియా వస్తుంది. అది కూడా ఎన్యూమరేట్ చేయండి త్రూ యువర్ గ్రామ సచివాలయం. దానిపైన నెక్స్ట్ స్టెప్ నేను చెప్పిన కాన్సెప్ట్ వర్క్ స్టేషన్స్ అయితే 50, 100, 200 డిపెండింగ్ ఆన్ డిమాండ్, అవసరాన్ని బట్టి. పెద్ద టౌన్స్ ఉంటే 1000 కూడా ఇస్తాం, దానికి ఇన్సెంటివ్స్ ఇస్తాం. బి క్లాస్ టౌన్స్ అన్నిటి పంపిస్తాం. ఎంప్లాయ్మెంట్ అంతా ఓన్లీ ఇప్పుడు విశాఖపట్నం వస్తుంది. నాట్ ఓన్లీ విశాఖపట్నం, ఏ పిఠాపురమో ఏ కుప్పమో లేకపోతే ఇంకా నెక్స్ట్ టౌన్స్ ఉన్నాయి, అక్కడికి పంపిస్తాం. మండలాలకు కూడా పంపిస్తాం. దిస్ ఈజ్ అనదర్ థింగ్. డీటెయిల్డ్ ప్రెజెంటేషన్ రివ్యూ మీటింగ్ లో పెట్టాం. ఓకే, ఊరికి ఒక ఐడియా, ఒక థాట్ ఇచ్చాం. తర్వాత మీరందరూ కూడా ఓపెన్ నెట్వర్క్ ఫర్ డిజిటల్ కామర్స్ ఒకటి, ఇది ఇంపార్టెంట్ మీ అందరికీ. ఎందుకంటే ఓపెన్ నెట్వర్క్ ఫర్ డిజిటల్ కామర్స్ అనేది అర్లియర్ యూపీఐ మరిగా ఒకప్పుడు డిజిటల్ కరెన్సీ వచ్చినప్పుడు కొన్ని వచ్చాయి. అప్పుడే యూపీఐ తీసుకొచ్చాం, క్యూఆర్ కోడ్ అవన్నీ తీసుకొచ్చాం. ఇప్పుడు మీరు ఇది గాని ఓఎన్డీసీ వస్తే కన్జ్యూమర్ ప్రొడ్యూసర్ ఇద్దరిని ఒకటే ప్లాట్ఫామ్ తీసుకొస్తాం. మిగిలిన వాళ్ళందరినీ గాని అలైన్ చేయగలిగితే నేను ఏం కావాలన్నా ఆన్లైన్లో నేను కొనుక్కుంటాను. ఓఎన్డీసీ ప్లాట్ఫామ్ లో నేను ప్రొడ్యూస్ చేసిన వస్తువులు నేను మార్కెట్ చేసుకుంటా. దీన్ని పెద్ద ఎత్తున ట్రైనింగ్ చేయగలిగితే దిస్ ఇస్ ది ఫ్యూచర్. ఏదో అగ్రికల్చర్ ప్రొడ్యూస్ కావచ్చు, హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్ కావచ్చు, లేకుంటే ఆ విలేజ్ లో దొరికే ఏదైనా కావచ్చు, అవన్నీ అమ్ముకోవడానికి గ్లోబల్ గా గానీ నేషనల్ గా గానీ ఎక్కడ అమ్ముకోవాలన్నా ఈ ప్లాట్ఫామ్ ఉపయోగపడుతుంది. ఇది కూడా ఒకసారి హోంవర్క్ చేయండి. మీకు ఏదైనా డౌట్స్ కూడా అడిగి కనుక్కొని మీరు స్టార్ట్ చేస్తే మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది. ఓకే, ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు అడగండి. Thank you, sir. The next session will be welfare sector. This will be presented by social welfare, tribal welfare, BC welfare and EWS, minority welfare, and women and children also, along with civil supplies. So I request Mr. Kannababu to take over and cover up on social and tribal welfare. 10 minutes each for each department. Good afternoon, sir. Good afternoon to one and all. Sir, this social welfare department is mandated to take care of socio-economic and educational development of SC community. Apart from giving equal or more attention to the social security and social justice to the community, so SC community. This slide briefly talks about insights on the education wing of the department. We got hostels and residentials put together 1240, and we have sanctioned strength of almost 2.35 lakh students. And admission so far happened only in confined to 1.97 lakhs. Still, the gap of some 38,000 is to be done, which is an actionable point to the collector, sir. And then coming to the academic performance, while the residential school performance is better than the state average, but the hostel students' performance is to be improvised to a great extent. Next, please. Next. Here it is. So this slide briefly talks about the different functions of the schemes with which the department will be dealing with. Department deals with the admissions, sir, and then the pre and post-matric scholarships, and apart from extending economic support schemes to the SC community. And then this is actually the milestones that were set for the department, and the basing on the directions and guidance given by Honorable CM on 30th of last month while reviewing the department. And for achieving basically what Sir has set a target to us is that academic excellence in ST welfare residentials cannot be comparable to the state level, but it should be
comparable to the corporate level. That so the meaning thereby that academic excellence in social welfare residential schools should be on par with the corporate schools. And for this, we'll be setting up state academic monitoring units, sir, for the purpose of giving continuous guidance and then monitoring the academic performance of the students so that the performance of the students can be taken to the next level. Another important aspect which we are seeing as a gap area in the whole functioning of education institutions in our department is the rationalization of the existing staff. So in fact, we have got more staff in some institutions where they don't really require, and less staff where they are really more required. So we are going to go for this rationalization of existing teaching as well as the non-teaching staff for the optimal utilization of the staff. And other important activity which the social welfare department takes up is taking up of infrastructure in the SC habitations, truly tying up the fund support under the SC subcomponent. This also is the key milestones which I thought we'll be doing in the next 1 year. Another important thing on the livelihood front, sir, in fact, these economic support schemes to the SC community has been given a great go by. And then in the next 1 year, we are going to revive. And for this, actually, how we are going to align with the ongoing Government of India schemes, sir. These are the schemes which we should leverage for really taking care of the milestones that we have set in the next 1 year, sir. So the first important thing is the PM Ajay scheme, sir. In fact, it is very interesting to note that for the next 3 years, we have got 151 crores sanctioned by the Government of India. And this is for the purpose of income generation activities, up to 50,000 of subsidy or 50% of the unit cost, whichever is less, can be given. Rest can be tied up with Unnati and other such schemes. So district level targets will be communicated very shortly to all the collectors. Another important scheme is Pradhan Mantri Adarsh Grama Yojana, PMAGY, which is a 100% Government of India grant. So we have listed out all the villages having more than 40% of the SC population, which are actually qualified to get this kind of support under this scheme. And an amount to the tune of 20 lakhs can be given for gap filling component and dovetailing with other or converging with other schemes. We should really come up with the village development plans for developing an infrastructure in the SC area, sir. And other important proposals, sir, in fact, this is under active consideration. During the review by the Honorable CM on 30th, we made a request, in fact, if we can remit 3.06 crores to the Government of India, then we'll be getting around 206 crores for the purpose of constructing the 62 new hostels under the hostel components of PM Ajay, sir. And these are the interventions that we seek from the district collectors in the social welfare department. So which flows from the milestone that we set in for the next 1 year. So the site selection for the 15 residential schools and then the 62 social welfare hostels, for which the fund support under the PM Ajay under active consideration. And other thing is that some minor repairs are to be carried out in all the hostels and then the residential schools, for which there are some best practice set up in some of the districts, which we request the collectors to replicate by tapping the fund support under district mineral fund or talking to the MPs for accessing the MP land. Earmarked funds also, in fact, will be getting from the Jilla Parishads and Mandal Parishad bodies. And more importantly, the CSR support also we can really tap. In fact, some of the collectors have really set precedents, so those can be replicated. And then more importantly, we have got almost, as I said, 38,000 vacancies are still to be filled. So we request the collectors to really take up the filling of the vacancies. Don't leave it to the welfare functionaries, but ensure that with the approval of the district administration, these vacancies are filled up. Otherwise, there are a lot of complaints which are coming up on the vacancy filling exercise. And then other thing is the post-metric scholarships, because we need to really take up as and when the government finalizes the guidelines for this. So the pendency of the Aadhaar linking and opening of the joint accounts to be cleared in next 2 weeks. And other important activity which is conventionally being done is that we have to regularly, once in 3 months, we have to conduct a district vigilance monitoring committees and then district monitoring committees for review implementation of the prevention of atrocities and
protection of civil rights, and then the Manual Scavenging Act and all. So that I request the collectors to really do meticulously and without fail. And the Civil Rights Day also need to be observed on the last day of every month in the vulnerable SC habitations in all the mandals. And more importantly, for rejuvenating and then activating the SC corporation functioning, we request you to really focus on the recovery of the loan so that we'll be getting continuous loan support from the NSFDC and NSKFDC. And more importantly, as I said in the previous slide, identify all the SC eligible women beneficiaries under PM Ajay. In next 15 days time, we'll be sending a targets to you, maybe next 2 days time, and ensure that village development plans are prepared and approved by the district committee for tapping fund under PM AJY. This is what is expected from the collectors in case of the social welfare department functioning. With if the sir permits, we'll move on to the tribal welfare, sir. So these are the important socio-economic indicators pertaining to the tribal areas. In fact, these are very important because this becomes basis for the preparation of plans for filling the gaps that are noticed under various parameters. So on the livelihood front, sir, in fact, in the review also you talked about per capita income of the tribal. Where are they really placed vis-a-vis what is that AP average and then the national average? So the AP average is almost 2.19 lakh per capita per year, sir. And then when it comes to the national, it is 1.72 lakhs. And in the case of tribals, it is 1.37. Especially, in fact, there is no special way by which tribals' income or per capita income is assessed. But we have taken the this ASR district, sir, which has got more than 90% tribal population. We tried extrapolating that figure for arriving at this per capita income for the tribals, sir. So this is a long way. I think we need to take up a lot of measures for really bridging the gaps in terms of per capita income between the tribals and then the plain people. And coming to the health indicator, sir, in fact, on the IMR front, 37, and which is to be improved even when compared to the what is at AP level and then national level. And then that MMR is relatively better when compared to the national level, but when compared to the AP, it is to be improvised, sir. And then the birth and death rates also been taken up. And in the last meeting when you reviewed, sir, you talked about replacement levels. And good, promising to notice that fertility rate in case of tribals is positive in the sense that it's more than stable population that we can expect in case of the tribal, sir. So whereas in case of plains, it is only 1.74. In case of tribal, it stands at 2.1 on par with the national average. So, and then coming to the educational indicators, sir, the gross enrollment ratio in case of the primary is good. But I was told because unlike in the plain areas, the tribal students, especially at the primary level, do not have the Aadhaar. So there is a duplication that is expected in this case. Maybe that is the reason why this GR, in case the primary in tribal areas, more compared to the plain areas. And when it comes to the secondary, it is less than the AP and more than the national average. And dropout ratio is also 1.23, sir. And in case of primary and secondary also, it is almost 17 odd so, sir. And then going to the next, these are the key projects or the activities which are taking up in the department. The coffee project is the lifeline of the tribal area, sir. In fact, impacting livelihoods of more than 1.5 lakh families, which have further scope for improvisation, thanks to the efforts of Honorable CM in making Araku coffee as an international brand. But still, a lot can be done on coffee in tribal areas, as a lot of area can be brought under cultivation apart from consolidating existing area. As on date, sir, in fact, we got 2.41 lakh acres under coffee, producing 15,000 tons of coffee. In fact, post the Honorable CM has given a clarion call to bring 1 lakh more acres under the coffee. In fact, by the end of the last year, we could really achieve that 1 lakh target also. So, but still,
50,000 more acres can be brought under this, sir. I think which will really take the income returns of the tribals to the next level, because it's not just coffee when they grow, it is the intercrops like pepper and all adds to their income level. So this is a very promising intervention which we can really take forward in the next few years, sir. Other thing is, under recognition of Forest Act rights, compared to the other states, I think quite a good number of patas have been given, sir, to the individual forest rights have been given to almost 2.26 lakh individuals covering 4.5 lakh. And then under community forest rights, to 5.26 lakh acres have been given. But the challenge ahead is how to increase the income returns in a sustained manner through comprehensive land development strategies, duly tying up with NRGS and Coffee Board. And other important thing is sickle cell anemia mission, sir. In fact, this is actually genetically genetic blood disorder, which is very rampant in the tribals below 40 years. So this is to be addressed, and in fact, special mission has been constituted at the national level. So this is also a priority area that we need to take up in the years to come, sir. And on the education front, Ekalavya Model Residential Schools, sir, 28 Ekalavya Model Residential Schools on Navodaya lines just started, sir. It's a purely Government of India initiative. Staff is recruited and positioned. So this also, I think, in the initial stage, formative stages of this, if collector can show some interest, it will be good, sir. So next 1 year, these are the targets that we set under the various wings of the tribal administration. That is education, as I said, we'll be starting a state economic monitoring unit so that these people continue to guide and then monitor academic performance of the students down the line. And then, like what I said in the social welfare, we'll also be following the same strategy here also. Health front, sir, sickle cell screening completion. In fact, it is being done by anchored by the health department in the tribal areas. But the request is that instead of prolonging this screening for 2 years, if we can really mobilize and position enough number of kids, we'll be able to complete this screening in this current year itself. And then if the cards can be given to those people who are diagnosed with the disease and then they try it, then it will be good, sir. In fact, that really helps. In fact, without giving the cards, if we just confine to the screening, it may not serve the purpose. If the cards are given, then following some methodology, when they get really married, it will be, I think, we'll be able to give a kind of decision support kind of thing as to whether they can really marry or not. That kind of advisory support also will be able to do so. So that goes a long way in eliminating or reducing the sickle cell issue in the tribal area. And other important, in fact, his Honorable CM has given a mandate that there shall not be any dolly transportation, leave aside dolly deaths. So this to be actually monitored, feeder ambulance services are to be strengthened, and then maternity waiting halls which are already in position, they need to be activated so that no dolly deaths. In fact, connectivity LMB will be taken up under the infrastructure. IMR, MMR to be made on par with the state average. For that also, this is not a new thing we're talking about, this is a conventional. But we need to strengthen so that we bridge the gap of IMR and MMR between the plain and then the tribal areas. And livelihood front, Honorable CM keeps talking about it. It's not enough if we issue the patas. We need to really increase the income returns. So for this value chain analysis of each of the important crops like coffee, turmeric to be done, and by making appropriate interventions in the whole value chain, I think we'll be able to raise the income, or there's a huge potential of raising the income returns of the tribals. And other important initiative is that 488 VDVKs, that is Vandan Vikas Kendras, have been sanctioned, and then some places it is already in operation. Out of 488, 415 are in the plain tribal areas, and then 73 are in PVTG areas. So the purpose of this is to see that the local tribal produce is processed by giving the processing equipment support. And if the processed produce, if it can be tied up with the GCC and all, I think that way also we'll be able to raise the income returns of the tribals to a great extent. On infrastructure front, quickly, the next 1 year, below that itself,
we should be able to complete the Tribal Freedom Fighters Museum, because it's very, what is priority item to Honorable PM, and then the Government of India is also continuously pursuing. And though we have operationalized EMR schools, but facilities are under construction. So 7 EMR schools facilities should be inaugurated immediately. And then 20% of unconnected habitations. We have got unconnected habitations to 3,001 to be connected in this current year itself, and 20,000 of uncovered safe drinking water habitations, which amount to almost 3,859 to be covered in this financial year, year. And then under the governance, I think this is a statutory obligation that is cast on us, that we need to conduct elections to the PESA Gram Sabhas, that's the Panchayat Extend schedule areas, that Gram Sabhas we need to conduct. And then this attention that we require from the collectors flow from the milestones that we need to take up. Under the education, as I said, in the social welfare holds good here also. But here, what is requested is that non-residential special training centers are to be started in the schoolless habitations, that actually taking the support under the Samagra Shiksha. I think collectors may kindly focus wherever schools cannot be set up in 1 kilometer or 3 kilometer, 5 kilometer, the case may be. They're taking the support under NRSTC. If NRSTC can be taken up, it will be good. And then land allocation wherever it is required, that is also to be taken care of. And in fact, unlike in BC and social welfare hostels, we don't have the health supervisory post, supervisor post. So in the meeting by Honorable CM, we asked that ANMs in the Sachivalayams nearby, if they can be mapped and then made to position in these hostels, I think that will also help the students in terms of screening and then not meeting any kind of untoward incidents. And health, I talked about sickle cell and dolly transportation, but epidemic action plan and pinpoint program is very important, because this season is a monsoon season. What is that? Epidemic outbreak is very possible, and malaria or resurgence is also possible in the current year. So the request is that epidemic action plan, which has been conventionally be practiced in the tribal areas, that is to be followed up, and pinpoint program in health are known for that, the door-to-door surveillance by the paramedical staff every house, twice in a week, that also needs to be taken up. Livelihood, sir, I talked about all, crop-wise value chain analysis and VDV case strengthening, and more importantly, on the lines of SC Corporation here in the tribal area, tribal department, TRICAR, I think there's a lot of fund support here also from the Government of India. We need to secure the economic support schemes to the tribal, tribals also be revived. And then elections to be conducted. I think that instructions will be issued after taking the guidance from the government. And then more importantly, in the meeting, Honorable CM Sir has given a mandate that we should be able to bridge the gap between what is that tribals and plain area people in terms of the development. So taking towards this endeavor, department started efforts, and then with the final objective of raising the tribal development index. For that, we have come up with a development of mobile application. By 7th of this month, we'll be positioning it, and what is that forwarding to the concerned collectors and PO ITDS for capturing the 360-degree profile of the tribal habitations and households. And then using this application, surveys to be completed by 20th, because most of the information we can really retrieve by talking to the database of other departments. When it comes to the habitation level information gathering, Paderu, ITDA, collector, ASR, and they are not here, Kanbabu. Sir, that is over, sir. Ankapalli, ASR and Vizag are not here. Yes, I understand. Sir, okay, sir. So the action plans are to be generated basing on the data that we're going to get from this application, and then we have to implement action plans, because it should be comprehensive at the household level and at the habitation level also. It cannot be piecemeal. It is to be done in a comprehensive manner so that every household is touched and every habitation is touched. By the click of the button, we should be able to know where exactly we are, and what is the gap in the household level and at the habitation level in terms of infrastructure and other what is that human development and socio-economic development indices pertaining to the households. So this is from our side, sir. Thank you. Okay.
Then బీసీ వెల్ఫేర్. నమస్కారం సార్. భాస్కర్ సార్. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి, డిప్యూటీ సీఎం గారికి, మంత్రివర్యులకి, సీనియర్ ఆఫీసర్స్, డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్స్ అందరికీ నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ, బీసీ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్లో ఎడ్యుకేషన్ డెవలప్మెంట్కి సంబంధించి 2 ముఖ్యమైనటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి సార్. ఒకటి హాస్టల్ మేనేజ్మెంట్. అట్లా చూసినప్పుడు ప్రిమెట్రిక్ హాస్టల్స్ 747 ఉన్నాయి, పోస్ట్ మెట్రిక్ 363 ఉన్నాయి సార్. అట్లాగే రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ 106 ఉన్నాయి. ఈ మొత్తం మీద 1,20,000 మంది పిల్లలు హాస్టల్లో కానీ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూట్స్లో కానీ చదువుకుంటున్నారు సార్. అయితే కంపారిటివ్లీ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ కంటే హాస్టల్లో ఉన్నటువంటి పిల్లలకి కొన్ని కన్సర్న్స్ ఉంటాయి సార్. సో అందు గురించి డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్స్ ఫోకస్ చేయాల్సినటువంటి ఏరియాస్ను కొన్నిటిని సందర్భంగా ప్రస్తావిస్తున్నాను సార్. అందరూ వీటి మీద దృష్టి పెట్టాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. ముఖ్యంగా హాస్టల్కి సంబంధించి జిల్లాలో చాలా మంది జిల్లా స్థాయిలో కానీ, డివిజనల్ స్థాయిలో కానీ, మండల స్థాయిలో అధికారులు ఉంటారు. ఒక్కొక్క హాస్టల్కి ఒక ఆఫీసర్ని స్పెషల్ ఆఫీసర్గా ట్యాగ్ చేసి వాళ్ళు పీరియాడికల్ గా విజిట్ చేస్తుంటే పిల్లలకి ఎమోషనల్ సపోర్ట్ ఉంటుంది. అట్లాగే ఇష్యూస్ ఏమన్నా ఉంటే దృష్టికి వస్తాయి సార్, వాటిని మనం రిజాల్వ్ చేయొచ్చు. రెండోది ముఖ్యమైనది ఏంటంటే శానిటేషన్ ఇష్యూ హాస్టల్స్లో బాగా ఉంటుంది సార్. సో అందు గురించి ఏదర్ గ్రామ పంచాయత్ ఆర్ అర్బన్ లోకల్ బాడీలో ఉన్నటువంటి వార్డు అక్కడ ఈ శానిటేషన్ వర్కర్స్ని హాస్టల్స్ ట్యాగ్ చేస్తే ఎక్స్ట్రా బర్డన్ లేకుండా మనం కాస్త శానిటేషన్ ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చు అని చెప్పి నా సూచన సార్. అది కలెక్టర్స్ అందరూ టేకప్ చేస్తే బాగుంటుంది, విజిబుల్ ఎఫెక్ట్ వస్తుంది కూడా. ఇంకా పీరియాడికల్ గా జరిగే మెడికల్ చెకప్స్ ఉన్నాయి సార్, వీటిలో గ్యాప్స్ ఉంటాయి. ఇవి క్రమం తప్పకుండా పిల్లలకి వాళ్ళు దే ఆర్ అవే ఫ్రమ్ ది పేరెంట్స్ కాబట్టి ఏదైనా మెడికల్ ఇష్యూస్ వాళ్ళకి ఉంటాయి, ముఖ్యంగా గర్ల్స్ స్టూడెంట్స్కి అయితే. అందు గురించి అవన్నీ స్ట్రీమ్ లైన్ చేసి పిఎస్సిస్ కి కానీ కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్స్ కానీ ట్యాగ్ చేసిన తర్వాత ఈ మెడికల్ చెకప్స్ రెగ్యులర్ గా జరుగుతున్నాయా లేదా అనేది మానిటర్ చేయాలి సార్. ఇక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఎమ్యూనిటీస్ ఫెసిలిటీస్ విషయంలో మనకు ఫైనాన్షియల్ కన్స్ట్రెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి జిల్లా స్థాయిలో చాలా మంది సిఎస్ఆర్ కింద సహాయం చేసే వాళ్ళు ఉంటారు, అట్లాగే ఫిలాంథ్రోపిస్టులు ఉంటారు సార్. దీనికి ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన రవిచంద్ర సార్ నెల్లూరులో ఉన్నప్పుడు హాస్టల్స్ మీద బాగా ఫోకస్ పెట్టి చాలా ఇంప్రూవ్ చేశారు సార్. లేటెస్ట్ గా కూడా కోనసీమ జిల్లాలో హిమాంశు శుక్ల అన్ని హాస్టల్స్ లో 100% ఆర్ఓ ప్లాంట్స్ పెట్టారు సార్. సో ఈ రకంగా అవన్నీ మేము లిస్ట్ అవుట్ చేస్తున్నాం సార్. హాస్టల్ ఇమ్యూనిటీస్ ఫెసిలిటీస్ పెంచడానికి ఒక 10-12 ఐటమ్స్ ఐడెంటిఫై చేశాము. వాటిల్లో గర్ల్స్ హాస్టల్ స్పెషల్ గా ఫోకస్ పెట్టి స్టేట్ లెవెల్లో డిపార్ట్మెంట్ తరఫున అట్లాగే జిల్లా స్థాయిలో కలెక్టర్స్ అందరం కలిసి మనం అవుట్ సైడ్ ది గవర్నమెంట్ రిసోర్సెస్ ఏదైనా మొబిలైజ్ చేసి ఇంప్రూవ్ చేసే విధంగా ప్లాన్ చేయడానికి ఒక ఎస్ఓపి ఇస్తాం సార్. బట్ ఇవి ఏ జిల్లాలో ఆ జిల్లాలో చేసుకోవడానికి అయితే కలెక్టర్స్ ఎప్పుడైనా చేసుకోవచ్చు. సో ఈ సందర్భంగా దీని మీద దృష్టి పెట్టాలని చెప్పి చూస్తున్నాను. స్పోర్ట్స్ కిట్స్ ఇప్పించడం కానీ, కిచెన్ వేర్ ఏదన్నా ఇప్పించడం కానీ, డ్రింకింగ్ వాటర్ కి సంబంధించి ఆర్ఓ సెటప్ చేయడం కానీ, టాయిలెట్స్ ముఖ్యంగా గర్ల్స్ ఉన్న దగ్గర కట్టించడం కానీ దృష్టి పెడితే బాగుంటుందని. అట్లాగే గర్ల్స్ హాస్టల్ సార్, మనకు గర్ల్స్ సంబంధించిన రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ ఉన్నాయి, అట్లాగే హాస్టల్స్ ఉన్నాయి ప్రీ మెట్రిక్ పోస్ట్ మెట్రిక్ లో. ఇవి ఏ ఎస్హెచ్ఓ పరిధిలోకి వస్తాయో ఆ ఎస్హెచ్ఓ పరిధిలో పీరియాడికల్ గా నెలకు కానీ 2 నెలలకు కానీ ఒకసారి ఒక మహిళా కానిస్టేబుల్ కానీ ఎవరైనా పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి వాళ్ళతో వెళ్లి ఇంటరాక్ట్ అయితే ఒక అర్ధగంట మనకు చాలా ఇష్యూస్ హాస్టల్లో అమ్మాయిలకు సంబంధించి దృష్టికి వస్తున్నాయి సార్. అవి ఒక రకంగా ప్రివెంటివ్ చేయడానికి వీలవుతుందని చెప్పి ఇది ఖర్చుతో కూడా సంబంధం లేనటువంటి అంశం సార్. నేను డిపార్ట్మెంట్ తరఫున డీజీ గారు కూడా లెటర్ రాద్దామని అనుకుంటున్నాను సార్. కలెక్టర్స్ అందరూ కూడా జిల్లా స్థాయిలో మ్యాప్ చేసి ఈ విషయాన్ని పర్సూ చేస్తే చాలా ఇష్యూస్ మనం రిజాల్వ్ అవుతాం. ఇంకా మెనూ ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది అది రొటీన్ జనరల్ అజెండా సార్. ఈ మనకు హాస్టల్ విజిట్ సంబంధించి ఆఫీసర్స్ ట్యాగ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా మెనూ విషయం కూడా సెటప్ అవుతుంది సార్. ఇంకా బీసీ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఇంకొక ముఖ్యమైనటువంటి కార్యక్రమం బీసీ స్టడీ సర్కిల్స్ రన్ చేయడం. 13 జిల్లాల్లో అంటే ఎస్వైడ్ డిస్ట్రిక్ట్స్ లో 13 ఉన్నాయి సార్. ఈ 13 ఇంట్లో కోచింగ్ ఇస్తూ గవర్నమెంట్ సెక్టర్ లో బీసీ ఎడ్యుకేటెడ్ యూత్ కి జాబ్స్ వచ్చే విధంగా జరుగుతుంది. ఇది కలెక్టర్ గారు వాటిని విజిట్ చేసి అక్కడ ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉంటే అడ్రస్ చేస్తే ఆ ఇన్స్టిట్యూట్స్ బెటర్ గా జరుగుతాయనేది సార్. ఇంకా ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ ఆస్పెక్ట్ లో బీసీ కార్పొరేషన్ ఉంది సార్. ఫర్ ది లాస్ట్ ఇయర్స్ అయితే కార్యక్రమాలు ఏం లేవు. బీసీ కార్పొరేషన్ సంబంధించి ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ రిలేటెడ్ గా ఇంతవరకు 5 years లో ఏం లేవు సార్. ఇప్పుడు కొన్ని కార్యక్రమాలని ఇంట్రొడ్యూస్ చేయడానికి
మంత్రి గారితో డిస్కస్ చేశాం సార్. మీరు నెక్స్ట్ డిపార్ట్మెంటల్ రివ్యూ మీటింగ్ చేసినప్పుడు మేము కొన్ని ప్రతిపాదనతో రావాలనుకుంటున్నాం సార్. దీంట్లో ప్రధానంగా ఆర్టిజాన్కి సంబంధించి ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్ తో ఒక కార్యక్రమానికి రూపకల్పన చేయాలనే ఆలోచన ఉంది సార్. దీనికి సంబంధించి పిఎం విశ్వకర్మ యోజన అని చెప్పి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రోగ్రామ్ ఉంది. దాంతో అలైన్ చేసుకుంటే మనకు ఫండింగ్ ప్యాటర్న్ కూడా కాస్త సపోర్ట్ దొరుకుతుంది సార్. అట్లాగే టర్మ్ లోన్స్ త్రూ ఎన్బిసి, ఎఫ్డిసి ఈ లాస్ట్ 5 years లో ఇంతవరకు మన స్టేట్ నుంచి మనం ఫెసిలిటీని యూజ్ చేసుకోలేదు. సంవత్సరానికి 100 కోట్ల రూపాయలు చొప్పున మనకు 60% ఫండింగ్ ప్యాటర్న్ లో డబ్బులు వచ్చేటివి సార్, అవి వాడలేదు. సో అందు గురించి ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరం దీని యొక్క ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ కోసం గైడ్ లైన్స్ అన్ని కూడా మళ్ళీ ఒకసారి రీస్ట్రక్చర్ చేస్తున్నాం సార్. అట్లాగే ఎంటర్ప్రీన్యూర్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ సార్, చదువుకున్న గ్రాడ్యుయేట్స్ ని ఎంటర్ప్రీన్యూర్ గా తయారు చేసే విధంగా మనకు స్టేట్ లో ఏపీ ఎంఎస్ఎంఈ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఉంది. వాళ్ళ దగ్గర ట్రైనింగ్ ఫండ్స్ కూడా ఉన్నట్టు తెలిసింది సార్. సో ఆ డబ్బును కొంతవరకు ట్యాప్ చేసి బీసీ కమ్యూనిటీలో చదువుకున్నటువంటి యంగ్ జనరేషన్ ని ఎంటర్ప్రీనర్స్ గా తయారు చేసే విధంగా ఒక ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఆలోచన చేస్తున్నాం సార్. ఇక గతంలో అప్పుడు 2014-15లో మనం సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ స్కీమ్ కింద బ్యాంక్ లింకేజ్ తో కొంతమేరకు సబ్సిడీ ఇచ్చి చాలా సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ యూనిట్స్ ప్రొవైడ్ చేసేవాళ్ళం సార్. దాన్ని కూడా ఈసారి మళ్ళీ ఒకసారి దాన్ని రీస్ట్రక్చర్ చేసి ఏ రకంగా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే మనం స్మాల్ ఎంటర్ప్రైజెస్ కానీ స్మాల్ బిజినెస్ యూనిట్స్ కానీ ముఖ్యంగా ఉమెన్ టార్గెట్ చేస్తూ చేయాలని చెప్పి ఆలోచన సార్. అట్లాగే బీసీ ఫార్మర్స్ లో ఎవరైనా స్మాల్ మార్జినల్ ఫార్మర్స్ ఉంటే ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ ప్రమోట్ చేయడానికి కూడా ఒక ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ చేయాలనుకుంటున్నాం సార్ బీసీ కార్పొరేషన్ తరఫున. సో తమరు నెక్స్ట్ రివ్యూలో బీసీ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ సంబంధించి ఇవన్నీ మేము ప్రతిపాదనతో వస్తాం సార్. ఓకే అన్న తర్వాత ఇవి కమ్యూనికేట్ చేస్తాము. సో డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్స్ అందరూ కూడా కార్పొరేషన్ తరఫున డిస్ట్రిక్ట్ యాక్షన్ ప్లాన్స్ తయారు చేసుకుని ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయడానికి గట్టిగా పనిచేయాలని కోరుతున్నాను సార్. ఒక హాఫ్ సెకండ్ సార్, ఈ కలెక్టర్స్ అందరూ ఉన్నారు సార్. మన ఆదరణ పనిముట్లన్నీ గోడౌన్స్ లో ఉన్నాయి సార్, తుప్పు పట్టిపోతున్నాయి. ఒకసారి తీస్తే ఎలా ఉంటాయి వెరిఫై చేసి బాగుంటాయి సార్. అయ్యి పని చేస్తాయో లేదో తెలియదు. జిల్లాలోనే ఉన్నాయంటే తెలిసింది సార్. ఎక్కడైతే ఉన్నాయో అక్కడ కలెక్టర్స్ అంతా నోట్ డౌన్. ఓన్లీ 2 జిల్లాల్లో ఉన్నాయండి సార్. ఏంటండి? 2 జిల్లాలోనే ఉన్నాయి సార్. అన్ని జిల్లాల్లో డిస్ట్రిబ్యూట్ అయిపోయినాయి. ఓకే, ఆ 2 districts లో పని ఉపయోగపడితే యూ కెన్ డిస్ట్రిబ్యూట్ ఇమీడియట్లీ. ఏ జిల్లాలో ఉన్నాయి? చిత్తూరు సార్, ఒకటి శ్రీకాకుళం అనుకుంటారు. చిత్తూరు అండ్ శ్రీకాకుళం కలెక్టర్ యూ రైట్ డౌన్ అండ్ చిత్తూరు ఆల్సో యూ చెకప్. సార్ మన్యం జిల్లాలో కూడా ఉన్నాయి సార్. ఓకే, ఉంటే అవి కూడా టేకప్ చేయండి. అవి కూడా టేకప్ చేసి ఏం చేయాలని వర్కౌట్ చేయండి. ఎక్కడున్నా కూడా ఒకసారి వెరిఫై చేయండి. ఒక చిన్న అంశం సార్, బీసీ భవన్ సార్ ఇంతకుముందు 13 ప్రీవియస్ గా తమరు ఉన్నప్పుడే శాంక్షన్ చేశారు సార్. 3 గ్రౌండ్ అయినాయి. అవి కంప్లీట్ అవడానికి లిటిల్ బిట్ అమౌంట్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ సార్. అవి మనం రైట్ డౌన్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఏం చేయాలో చేద్దాం. మిగతా 10 ల్యాండ్ అవసరం సార్. నేను కలెక్షన్ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. దెన్ మైనారిటీ అండ్ ఆల్సో ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్. మైనారిటీ ఎవరు ముందు? అందరికీ నమస్కారం సార్. సెక్రటరీ మైనారిటీ వెల్ఫేర్ సార్. సార్ బేసికల్గా సార్ మైనారిటీ పాపులేషన్ 2011 సెన్సస్ ప్రకారం సార్ 8.8% సార్. యాక్చువల్గా 13 జిల్లాల్లో 7 జిల్లాల్లో 10% ఆఫ్ పాపులేషన్ ఉన్నారు సార్. నెక్స్ట్ సార్ బేసికల్గా మైనారిటీస్ లో ఇంపార్టెంట్ వర్క్ ఇస్ ఓన్లీ వర్క్ ప్రాపర్టీస్ సార్, వర్క్ బోర్డు సంబంధించినవి సార్. ఫస్ట్ సర్వే మనకి 1956 లో జరిగినప్పుడు దాదాపు ఒక 65,000 ఏకర్స్ అంతా గెజెట్ పబ్లికేషన్ అయిపోయినాయి సార్. అప్పుడు బైఫర్కేషన్ అయిన తర్వాత 2003లో స్టార్ట్ అయింది సార్ సెకండ్ సర్వే. 2003 ప్రకారం మనకి ఇప్పుడు సర్వే జరుగుతుంది సార్. సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ద డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్స్ దీంట్లో క్లియర్ గా జియో 18 ప్రకారం కూడా డిస్ట్రిక్ట్ మన కమిటీ వేసాం సార్. వాళ్ళకి జియో 8 ప్రకారం డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ మైనారిటీస్ ప్రొటెక్షన్ కమిటీ అని వేర్ కలెక్టర్ ఇస్ ద చైర్మన్, ఎస్పీ డిస్ట్రిక్ట్ రిజిస్టర్స్ అంతా ఉన్నారు సార్. ఇది కైండ్లీ మనకి 4,000 ప్రాపర్టీస్ అన్ని సర్వే జరుగుతున్నాయి సార్. ఇవన్నీ ప్రాపర్టీస్ కూడా అర్బన్ బేస్డ్ ప్రాపర్టీస్ సార్. సర్వే ప్రాపర్టీ ఎక్స్టెంట్ తక్కువ ఉన్నా సరే వెరీ వాల్యుబుల్ ల్యాండ్స్ ఉన్నాయి సార్ ఇవన్నీ. సో ఇవన్నీ కూడా మనం యాక్షన్ ప్లాన్ ఇవ్వడం జరిగింది సార్. ఒక సర్వేస్ తక్కువ ఉన్నా సరే మినిమం గా చూసుకుంటే సార్ ఒక 6 districts మాత్రమే 200 ప్రాపర్టీస్ అండ్ అబౌవ్ ఉన్నాయి సార్ ఒక్కొక్క జిల్లాలకు సంబంధించి. సో డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్స్ కొంచెం రివ్యూ చేస్తారు ఈ ఐటమ్. రెవెన్యూ ఆఫీసర్స్ కాన్ఫరెన్స్ జరిపినప్పుడు కూడా కైండ్లీ ఇన్కార్పొరేట్ చేస్తే వర్క్ బోర్డ్ ప్రాపర్టీస్ ఆల్సో ఇన్ ద కాన్ఫరెన్స్ ఎజెండా. అండ్ ఆల్సో మనకి డిస్ట్రిక్ట్ రెవెన్యూ ఆఫీసర్ ఇస్ ద డిస్ట్రిక్ట్ వర్క్ ఆఫీసర్ ఆల్సో. డిస్ట్రిక్ట్ రెవెన్యూ ఆఫీసర్ కూడా ఒకసారి రివ్యూ చేసుకుంటే అర్బన్ ప్రాపర్టీస్ అన్ని ఒకసారి మనకి కన్ఫ్యూజన్. ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా దిస్ రికార్డ్ ఈజ్ మెయింటైన్ బై రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ ఓన్లీ. ఐఎఫ్ఆర్ అనేసి మనకి ఇన్నామ్ ఫేర్ రిజిస్టర్ అనేసి ఇనిషియల్ గా ఉంటుంది. సో దిస్ షుడ్ నాట్ బి ఎనీ అంబిగ్యూటీ. అంటే చాలా చోట్ల
మా ప్రాపర్టీస్ ఒక ప్రాపర్టీ కింద రిజిస్టర్ చేశారు, సర్వేలో మాకు నోటీసులు లేవు, మాకు తెలియకుండా జరిగింది అన్నది చాలా పిటిషన్స్ వస్తున్నాయి. కాబట్టి కైండ్లీ కలెక్టర్స్ అట్లీస్ట్ మంత్ ఒకసారి మీటింగ్ పెడితే ఇవన్నీ రిడ్యూస్ అవుతాయి సార్. ఇవి దీంట్లో కాకుండా ఇంకా హై అండ్ ప్రాపర్టీస్ ఎస్పెషల్లీ మన గుంటూరు డిస్ట్రిక్ట్ లో ఉన్నా సరే ఒకసారి కలెక్టర్స్ ఫెన్సింగ్ వస్తున్న ప్రపోజల్ పంపించిన సార్, స్మాల్ ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ అమౌంట్ విల్ రిలీజ్ ఫ్రమ్ ద వర్క్ బోర్డ్ అమౌంట్ సార్. సో ఇది కాకుండా సార్ 2014 and 19 లో ఇంపార్టెంట్ వర్క్స్ చేయడం జరిగింది సార్. ఎస్పెషల్లీ హజ్ హౌస్ ఎట్ కడప సార్ ఒక 15 కోట్లు ఖర్చు పెట్టడం జరిగింది సార్. దాంట్లో 80% ఆఫ్ వర్క్ కూడా అయిపోయింది. రిక్వెస్ట్ కలెక్టర్ కడప ఒకసారి రివిజిట్ చేసి బ్యాలెన్స్ వర్క్ ఎలా కంప్లీట్ చేయాలి, హౌ టు బ్రింగ్ దట్ ఇన్స్టిట్యూట్ అంటే స్ట్రక్చర్ ఇన్ టు ఆపరేషన్, అంటే ఏం చేయాలి, స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్ పెట్టాలి చూడండి. అలా గుంటూరు కలెక్టర్ ఆల్సో రిక్వెస్ట్ క్రిస్టియన్ భవనం కట్టడం జరిగింది సార్. అది కూడా ఒక 10 crores ఖర్చు పెట్టడం జరిగింది 2014 and 19 మధ్యలో. అది కూడా బ్యాలెన్స్ వర్క్ మిగిలిపోయింది సార్ గుంటూరులో కూడాను. ఒకసారి రివ్యూ చేసుకుని బ్యాలెన్స్ వర్క్ ఎలా చేయాలని చేస్తే వీల్ గివ్ సమ్ సపోర్ట్ అండ్ ఆల్సో టేక్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫ్రమ్ సీఎం గారు తీసుకొని ఇస్తామండి. దీస్ ఆర్ 2 important వర్క్స్ సార్. వన్ మోర్ సబ్మిషన్ సార్, ఇప్పుడు మైనారిటీ డిపార్ట్మెంట్ అంతా 2014 to 19 ఆల్మోస్ట్ 600 crores వర్క్ చేయడం జరిగింది సార్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి. అవన్నీ కూడా లాస్ట్ 5 years లో ఆగిపోయినాయి సార్ వర్క్స్ అన్ని. దాంట్లో మనకి హాస్టల్స్ ఉన్నాయి, రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ ఉన్నాయి సార్, వర్కింగ్ మెన్ హాస్టల్స్ ఉన్నాయి. ఒకసారి డిస్ట్రిక్ట్ రివ్యూ అయింది సార్, డిపార్ట్మెంట్ రివ్యూలో ఒకసారి ఇవన్నీ కూడా రీఫార్ములేట్ చేసుకుని మళ్ళీ ఒకటి వస్తాం సార్. అయిపోయిన తర్వాత ఇంకొకసారి న్యూ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్ని కలెక్టర్ గారికి ఇవ్వడం జరుగుతుంది సార్. థ్యాంక్ యూ. ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్. అందరికీ నమస్కారం సార్. ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ కి సంబంధించి కీ పర్ఫార్మెన్స్ ఇండికేటర్ ఎవ్రీవన్ వెరీ వెల్ ఆర్ అవేర్ అబౌట్ ఇట్. ఇన్ ఇండియా ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టాండ్స్ in 10th position in both underweight as well as stunting. Wasting వచ్చేటప్పటికి we are in 8th position sir. But however this achievement doesn't belong equally among all the districts. When you see erstwhile Vijayanagaram, Anantapuram, Kurnool are commonly seen across the worst faring districts. The 6 collectors I request to keenly observe the progress in your districts as well as what are the reasons why it is so in your areas. Sir, directly or indirectly, all these key indicators are related to child marriages. మీరు ముహూర్తం పెట్టుకున్న తర్వాత ఆపుతాం పెళ్లిళ్ళు అంటే కొడతానికి వస్తారు తప్ప ఎవరు విన్నరు మీ మాట. దట్ ఈస్ వాట్ ద డిపార్ట్మెంట్ ఈస్ డూయింగ్ రైట్ నౌ. మీరు టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ ని గమనించినా కూడా నాట్ ఈవెన్ 5 to 10% ఆఫ్ కాల్స్ ఆర్ పర్టైనింగ్ టు స్టాపేజ్ ఆఫ్ ద చైల్డ్ మ్యారేజెస్. సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ద కలెక్టర్స్ టు స్టార్ట్ యువర్ వర్క్ జస్ట్ లైక్ గుడ్ టచ్ బ్యాడ్ టచ్ ఎలాగైతే మనం ప్రైమరీ లెవెల్ నుంచి మనం చెప్పుకుంటూ వస్తున్నామో, నాట్ అట్ ద ఏజ్ వేర్ దే ఆర్ లైబుల్ ఫర్ మాలిస్టేషన్, అలాగే 12-13 ఏళ్ల నుంచి మీరు చైల్డ్ మ్యారేజెస్ కి అగేనెస్ట్ గా మీరు ఒక పబ్లిక్ రిప్రజెంటేటివ్స్ తో యాజ్ వెల్ యాజ్ కన్వర్జెన్స్ ఫ్రమ్ ఆల్ ద డిపార్ట్మెంట్స్ అట్ ఆల్ లెవెల్స్. బోత్ జీవోస్ హ్యావ్ బీన్ ఇష్యూడ్ సార్. జీవో MS number 31 and 39 both displaying the act as well as detailed rules have been given. I have posted both of the GOs in your groups. Kindly go through them. If best practices of one district is setting a model, we are ready to emulate that in the rest of the districts also. However, all the departments should converge and by means of a nodal officer for each mandal as well as maybe for village also where this is rampant enough, we need to target this. పబ్లిక్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ని కలుపుకోకుండా వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఒక అంగన్వాడీ వర్కర్ గానీ లేకపోతే ఒక మహిళా పోలీస్ గానీ ఇది చెప్పినప్పుడు తన ఉద్యోగానికి కాకుండా లైఫ్ కి కూడా భద్రత లేనటువంటి సిచ్యువేషన్స్ కూడా వస్తున్నాయి. కాబట్టి ఐ అర్జ్ ఎవ్రీ కలెక్టర్ టు టేక్ ఇట్ అప్ బికాస్ దిస్ ఇస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద సీరియస్ social evil we are going through, and except West Godavari, almost every district is in worst index regarding this child marriage. So keenly we are also observing from the state what are the activities done by each district through the group created for this purpose. Kindly cooperate and then come up with innovative ideas if you have any pertaining to your group. Sir, other than the child marriages, the supplies where we are almost spending 1800 crore per year, ఈ సప్లైస్ అనేవి ఈ స్లైడ్ ని నేను వీఆర్ టేకింగ్ ఇట్ విత్ పించ్ ఆఫ్ సాల్ట్ బికాస్ ద కలెక్టర్స్ వెరీ వెల్ నో సమ్ టైమ్స్ కమోడిటీస్ రీచ్ బట్ దే ఆర్ నాట్ ఎంటర్డ్, సమ్ టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ ఎంటర్డ్ బట్ దే డోంట్ రీచ్, అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ వీ డోంట్ నో హూ ఈస్ కన్స్యూమింగ్. ఇంట్లో ఎవరు అవి తింటున్నారు? గర్భిణీలకు ఇచ్చినవి గర్భిణీలు తింటున్నారా లేకపోతే పిల్లలకి ఇచ్చినవి పిల్లలు తింటున్నారా? ఒక్కొక్కసారి ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది, వీనింగ్ ఫుడ్ కి ఇచ్చిన దాంతో దోశలు కూడా వేసుకుంటున్నారని చెప్తున్నారు. దయచేసి ఒకసారి ఇది పబ్లిక్ అవేర్నెస్ రాకపోతే మాత్రం దీన్ని అవాయిడ్ చేయలేము.
ఎప్పుడైతే డిమాండ్ వస్తుందో ఆటోమేటిక్ గా మదర్స్ కమిటీ నుంచి కానీ బెనిఫిషియరీస్ నుంచి కానీ ఖచ్చితంగా టైం అందేలాగా మనకే ఆ టార్గెట్ సెల్ఫ్ గా వస్తుంది. కాబట్టి అది మిస్యూజ్ అయ్యేందుకో డైవర్ట్ అయ్యేందుకో టైం రాకుండా ఉండేందుకో ఛాన్స్ లేదు. కాబట్టి ఐ రిక్వెస్ట్ వన్స్ అగైన్ ద కలెక్టర్స్ టు క్రియేట్ అవేర్నెస్. అవి ఎందుకు ఇస్తున్నాము, ఎవరు తినడానికి ఇస్తున్నాము, దానివల్ల వాళ్ళకి ఏం చేకూరాలని మనం ఇస్తున్నాము అన్నది వాళ్ళకి తెలియజేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా అవి ఎవరికి వెళ్లాలో అది వెళ్తుంది. ఏఎస్ఆర్ అనంతపురం, సత్యసాయి, పార్వతీ, సుబ్రహ్మణ్యం, కర్నూలు ఈ కలెక్టర్స్ ని కొద్దిగా దృష్టి పెట్టమని అడుగుతున్నాము. నాట్ దట్ అదర్స్ ఆర్ ఫేరింగ్ వెల్, బట్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ యాజ్ పర్ ద డేటా. అండ్ అగైన్ దిస్ టీహెచ్ఆర్ హోల్డ్స్ గుడ్. దీనికి కూడా అదే చెప్తానండి నేను. సార్, సాక్ష్యం అంగన్వాడీస్ అని మోడల్ అంగన్వాడీస్ లో 1105 we have received last year. There are the collectors who have completed on time, but still there are lacunas. I request the collectors to go through which are the Saksham Anganwadis given to you. This year we are going to target at least 10,000 Anganwadis, and inditlo meeku 2 lakhs rupayalu per center నుంచి వస్తుంది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి. దాంతో మీరు పోషన్ వాటికి అంటే న్యూట్రీ గార్డెన్ ఏదైతే ఉందో అది, రెయిన్ వాటర్ స్ట్రక్చర్, అలాగే ఎల్ఈడి టీవీ ఒకటి, అలాగే ఆర్ఓ డ్రింకింగ్ వాటర్ ఆర్ఓ కూడా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. బట్ బిఫోర్ టాకింగ్ అబౌట్ దాట్ ఐ రియల్లీ అర్జ్ ద కలెక్టర్స్, ఇందాక నా కొలీగ్ చెప్పినట్టు ఏదైతే సిఎస్ఆర్ వాడతారో దాన్ని కూడా ఈ అంగన్వాడీస్ కి ఎక్కడైతే మినిమం మనకి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ గ్యాప్ ఉందో, జేజేఎం నుంచి గానీ మన్రేగా నుంచి గానీ అప్రోచ్ రోడ్, అలాగే డ్రింకింగ్ వాటర్, రన్నింగ్ వాటర్, టాయిలెట్ ఇవి కూడా లేనటువంటి ఉన్నాయి. సో దయచేసి ఇవి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మాకు ఇచ్చిన ఫస్ట్ టార్గెట్ సాచురేషన్ బోర్డు లో ఇవి కంప్లీట్ చేయమని, దయచేసి వీటి మీద గమనించుకొని ఈ 10,000 ఏదైతే వస్తుందో ఈ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ రాబోతుంది, అక్కడి దాకా కూడా వెయిట్ చేయకోకుండా ఇఫ్ యూ కెన్ టై అప్ విత్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫండ్స్, ఎందుకంటే ఇవన్నీ నేను చెప్పిన ఫండ్స్ అన్ని ఆల్రెడీ మీ ఫీల్డ్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి, ఎస్పెషల్లీ ట్రైబల్ రీజన్ లో మనకి ఇంకా ఎక్కువ ఫండ్స్ వచ్చిన్నాయి జన్మన్ కింద, దయచేసి వాటిని టైఅప్ చేసుకుని ఇవి కంప్లీట్ చేయవలసిందిగా మనవి. సిద్ధార్థ్. సభకు నమస్కారం సార్. Sir, one more, sir. Last thing, sir. Sir, one-stop centers అన్నవి స్టాట్యూటరీ నీడ్స్. అది ఇది ఎర్స్వైల్ డిస్ట్రిక్ట్స్ లో అన్నిట్లోనూ ఫంక్షన్ ఉన్నప్పటికీ కొత్త డిస్ట్రిక్ట్స్ లో వాటికి పర్మనెంట్ బిల్డింగ్ కానీ అలాగే ఫంక్షనాలిటీలో కానీ ఇంకా ఇవి రాలేదు. కాబట్టి వి రిక్వెస్ట్ ఆల్ ద కలెక్టర్స్, ఆల్ ద new district collectors to identify suitable land for this, and fund is available readily. We will give you, and you have to make it into functionality. And sexual harassment for women edaithe undo, it's not just government departments, it is spreading over the industries as well as the corporate companies also. So kindly review once in a month at least what is happening on this front so that we don't face problems later on. And Beti Bachao and Beti Padhao, already guidelines have been given to you and money is also given. Please kindly go through the guidelines which have been given, and sky is the limit under this. You can do anything. One collector has gone for the nursing center in RTC bus stand. పిల్లలకి పసిపిల్లలకి పాలు ఇవ్వడానికి ఒక షెల్టర్ ఏర్పాటు చేశారు ఈ బడ్జెట్ తో. అలాగే కొందరు హ్యూమన్ చైన్ తో అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు, కొందరు ఎవరికి తోచిన విధంగా వాళ్ళు చేస్తున్నారు. బట్ ఫండ్ ఈజ్ అవైలబుల్. అవేర్నెస్ ఒక్కటి తీసుకొస్తే దీనికి బాగుంటుంది అనుకుంటున్నాము. అలాగే ఫాస్టర్ కేర్ కి సంబంధించిన ఆల్రెడీ బడ్జెట్ ఈజ్ దేర్ ఎట్ యువర్ హ్యాండ్స్. Some you have to complete the distribution of this budget available to the guardians who have taken over this children. Kindly complete this. Thank you, sir. Civil supplies. సివిల్ సప్లైస్ స్పెషల్ చైర్ కావాలంటే నువ్వు ఎక్కడో కూర్చున్నావు, నాన్ ఫోకల్ పాయింట్ లో ఉన్నావు. కాదు సార్, చైర్ లేక అక్కడ కూర్చున్నారు సార్. అయితే అక్కడ కుర్చీ ఉంది, నువ్వు మరి మీ వాడిని మరీ ఎక్కువ సపోర్ట్ చేస్తున్నావు. కుర్చీ ఇక్కడే ఉంది. సభకు నమస్కారం సార్. ఫుడ్, సివిల్ సప్లైస్ అండ్ కన్స్యూమర్ అఫైర్స్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి 5 ఇంపార్టెంట్ ఫోకస్ ఏరియాస్ పెట్టడం జరిగిందండి. అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ విత్ ది మోటో ఇన్ఫార్మ్, రిఫార్మ్ అండ్ పర్ఫార్మ్. సో గత కొంతకాలం జరిగినటువంటి యాక్టివిటీస్ వలన చాలా ప్రాసెసెస్, ఫైనాన్సెస్ అవన్నీ కూడా చాలా డిఫికల్ట్ పొజిషన్ లో ఉన్నాయి.
అవన్నీ కూడా కరెక్ట్ గా పబ్లిక్ లో తీసుకెళ్లి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి. చాలా ప్రాసెసెస్ రిఫార్మ్ చేయాలి. లాట్ ఆఫ్ ప్రాసెసెస్ ఈ మధ్యలో స్టాండర్డైజ్ ప్రాసెసెస్ అంతా డిఫరెంట్ విధంగా యూజ్ అయ్యాయి. సో దాట్ మనం పబ్లిక్ దగ్గర నుంచి ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకొని వాళ్ళకి కావాల్సిన విధంగా పర్ఫార్మెన్స్ ఇవ్వగలం. సో ఈ మోటోతో ఈ 5 ఐటమ్స్ అండి: ప్రైస్ మానిటరింగ్, పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్, ప్రొక్యూర్మెంట్, ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అండ్ కన్స్యూమర్ అఫైర్స్. జస్ట్ ఒక స్నాప్ షాట్, లాస్ట్ 5 years లో ఆల్మోస్ట్ 20,000 crores బారోయింగ్స్ హ్యావ్ ఇంక్రీస్డ్. ఇంతకు ముందు 48 hours లో రైతులకు ధాన్యాలు కొనుగోలు తర్వాత పేమెంట్ జరిగేది. ఈ మధ్యలో అన్ని చోట్ల మోర్ దెన్ 2 months పోయింది. 31 lakh దీపం కనెక్షన్స్ అప్పుడు ఇవ్వటం జరిగింది. సార్ తమరు కనుక్కోమన్నారు, ఇక్కడ మన పర్ఫార్మెన్సే మనకు అడ్డం వచ్చింది. అప్పుడు 99 నుంచి దీపం ఇచ్చుకుంటూ పోయాం కాబట్టి ప్రధాన్ మంత్రి ఉజ్వల యోజనలో మనకు చాలా తక్కువ కవరేజ్ వచ్చింది. ఆల్ ఓవర్ కంట్రీ ఓన్లీ 9 lakhs వచ్చింది సార్. దట్ ఈస్ ద రీజన్. 16-17 లో మనం స్మోక్ ఫ్రీ. దట్ ఇస్ నాట్ ది రీజన్. యు ఆర్ అనేబుల్ టు కన్విన్స్ దెం దట్ ఇస్ ది రీజన్. అంటే సార్ వాళ్ళు ఈ రోజు గట్టిగా అడిగితే కన్విన్స్ చేయలేదు. అయ్యే సార్, వాళ్ళు గట్టిగా అడిగితే మీరు ఏ ప్రతిపాదికన ఇచ్చారు, మాకు ఓన్లీ 9 lakhs వచ్చాయి, కొన్ని స్టేట్స్ కి 51 lakh కనెక్షన్స్ కూడా ఇచ్చారు. అప్పుడు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మేము బీపీఎల్ కనెక్షన్ లో ఎంతమంది కనెక్షన్స్ ఉన్నాయి, ఎంతమంది మిగిలినారు అప్లికేషన్స్ చూసి మీ దగ్గర చాలా తక్కువ ఉన్నాయి, ఎందుకంటే మీకు 99 నుంచి ఈ స్కీమ్ ఉందని చెప్పుకొచ్చారు సార్. వాళ్ళకి మళ్ళీ కన్విన్స్ చేయటం జరుగుతుంది సార్. సో ఫస్ట్ ఐటమ్ లో సార్ ప్రైస్ మానిటరింగ్. ఇక్కడ సీఎం గారు ఇచ్చినటువంటి గైడెన్స్ ఏంటంటే, ఏ విధంగా అయితే ప్రతి జిల్లా నుంచి జిఎస్డిపిలో కాంట్రిబ్యూషన్ ఉంటుందో సేమ్ వే ఈ డిపార్ట్మెంట్ సంబంధించిన ఇండికేటర్ ప్రతి జిల్లాలో ఇన్ఫ్లేషన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ టార్గెట్ ఏంటంటే చుట్టుపక్కల స్టేట్స్ కన్నా ఆల్ ఓవర్ ఇండియా యావరేజ్ కన్నా లోయెస్ట్ ఇన్ఫ్లేషన్ మన దగ్గర ఉండాలి. ఇన్ఫ్లేషన్ ఇస్ ఎ ఫ్యాక్ట్ ఆఫ్ ఎకానమీ, బట్ అఫోర్డబుల్ ప్రైసెస్ ఉండాలి. 5 centers లో సార్ మనం ప్రైసెస్ కలెక్ట్ చేస్తాము. 22 commodities రైతు బజార్లో కలెక్ట్ అవుతుంది, ప్లానింగ్ డిపార్ట్మెంట్ చేస్తారు. బట్ ఇక్కడ ఒక డెడికేటెడ్ ఆఫీసర్ పెట్టి ఇంటిగ్రేటెడ్ అప్రోచ్ జిల్లాలో ఆల్ 5-6 డిపార్ట్మెంట్స్, దీనిలో మార్కెటింగ్, అగ్రికల్చర్, కోఆపరేటివ్, సివిల్ సప్లైస్, ప్లానింగ్ చేయకపోతే ఈ ప్రైసెస్ అనేది ఏ విధంగా పోతున్నాయో అర్థం కాదు. ఒక స్నాప్ షాట్ తీసుకున్నాం సార్. ఏప్రిల్ టు జూన్ మధ్యలో ఆల్ ఇండియా యావరేజ్ ఇన్ఫ్లేషన్ కన్స్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ 4.9% అయితే మనకు ఫుడ్ అండ్ బెవరేజెస్ ప్రైసెస్, వెజిటబుల్ పల్సెస్ వల్ల మనం 5.79% లో ఉన్నాం. తెలంగాణ 5.71 ఉంది, కర్ణాటక 5.86 ఉంది. సో ఒక రాష్ట్రం మనకన్నా తక్కువ ఉంది, ఒకటి ఎక్కువ ఉంది. బట్ అవర్ టార్గెట్ ఈస్ లోయెస్ట్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఇన్ ది సరౌండింగ్ స్టేట్. కమాడిటీస్ చూస్తే సార్, లాస్ట్ మంత్ ఏపీ దాల్, చిల్లీస్, గ్రౌండ్ నట్ ఆల్ ఇండియా యావరేజ్ కన్నా మనం లెస్ ప్రైసెస్ ఉన్నాం. రైస్, సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్, పామోలిన్, షుగర్ స్టేబుల్ గా ఉన్నాయి. బ్లాక్ గ్రామ్, గ్రీన్ గ్రామ్, బంగాల్ గ్రామ్ అది హైయర్ ఉంది, బట్ మన దగ్గర కన్జంప్షన్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది. కాబట్టి అది వరీసమ్ ఫ్యాక్టర్ కాదు. మెయిన్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే వెజిటబుల్స్ లో పొటాటో, టొమాటో, ఆనియన్, అదేవిధంగా ఆయిల్ అండ్ ఆర్జీ దాల్. ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే మన దగ్గర జాయింట్ కలెక్టర్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళు డెఫినెట్ గా వీక్లీ రివ్యూ చేయాలి. సో ఇట్స్ ఏ వీక్లీ ఇండికేటర్ ప్రైస్ మానిటరింగ్ విత్ అన్ ఇంటిగ్రేటెడ్ అప్రోచ్, డెడికేటెడ్ ఆఫీసర్ జాయింట్ కలెక్టర్. సార్ సీఎం సార్ రివ్యూ చేసిన తర్వాత ఈ ప్రైసెస్ మీద ఒక చిన్న ప్రయత్నం ఆల్ జాయింట్ కలెక్టర్స్ కలిసి చేశారు సార్. ఇప్పుడు 181 ఉండేది సార్ ఫస్ట్ వీక్ ఆఫ్ జూలైలో కందిపప్పు ధర, అది క్రమేపీ 160కి తీసుకురావటం జరిగింది. ఇప్పుడు 150 రూపీస్ కేజీ, మోర్ దెన్ 2000+ కౌంటర్స్, మండల్ హెడ్ క్వార్టర్స్, రైతు బజార్లు అక్కడ జరుగుతుంది. ఈ ప్రైస్ మళ్ళా తగ్గించడం జరిగింది, 150కి తీసుకురావటం జరిగింది. ఇందులో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా స్టాక్స్ విధించారు. సో ట్రేడర్స్, హోల్సేలర్స్ అందరికీ 5 ton నుంచి 200 metric tons వరకు స్టాక్స్ ఉన్నాయి. ఆ స్టాక్స్ నుంచి వాళ్ళు పెట్టుకొని రాదు. ఎక్కడైనా అవి స్టాక్స్ ఉంటే అవన్నీ లిక్విడేట్ చేయాలా, దీనివల్ల కూడా ప్రైసెస్ తగ్గుతాయి. సో ఆర్జీ దాల్ పల్స్ ది 2% ప్రైస్ ఓవర్ లాస్ట్ 40 to 50 days మనకు తగ్గింది. సో ఈ మూమెంట్ ఈ విధంగానే ఉండాలనే ఉద్దేశంతో సో మెనీ పాయింట్స్ చెప్పడం జరిగింది. సార్ సాధారణంగా ఇన్ఫ్లేషన్ స్టడీ చేయటం జిల్లా అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో మనకు తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి మార్కెట్ ఇంటెలిజెన్స్ మేము కూడా ఇస్తాం.
ఆ విధంగా డెడికేటెడ్ ఆఫీసర్ పెట్టి లోకల్ ఇంటర్వెన్షన్ చేయాలి. ఏ కమాడిటీ అయితే అక్కడ ఏ జిల్లాలో ఏ సెంటర్లో ఇబ్బంది పెడుతుందో అక్కడికక్కడ లోకల్ ఇంటర్వెన్షన్ పెడితే వినియోగదారులకు చాలా రిలీఫ్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ పాయింట్ సార్, మన పీడిఎస్ మనకు అందరు క్లయింటైల్ ఉన్నారు సార్. 1.48 crore కార్డ్స్ ఉంటే 4.31 crore యూనిట్స్ ఉన్నాయి. ఇంతమంది మనకు క్లయింట్స్, స్టేక్ హోల్డర్స్ దీంట్లో అంగన్వాడీలు కావచ్చు, హాస్టల్స్, స్కూల్స్, కార్డ్ హోల్డర్స్ కావచ్చు. కాబట్టి వాళ్ళందరికీ ఇక్కడ మోటో ఏంటంటే టైమ్లీ విత్ క్వాలిటీ అండ్ క్వాంటిటీ. దిస్ ఈస్ ది మోటో. ఇందులో ఫస్ట్ 17th మధ్యలో డిస్ట్రిబ్యూషన్ స్టార్ట్ అయిపోవాలి. ఇక్కడ కూడా చాలా విధానాలు మారుస్తున్నాం, బట్ అంతలోపు ఇవి చూసుకోవాలి. షుగర్ సప్లై అప్పుడు ఆగిపోయింది, ఇప్పుడు మళ్ళా స్టార్ట్ అవుతుంది. 18th 20th మధ్యలో స్టాక్ రీకన్సైల్ అయ్యి 28th to 30th మధ్యలో మళ్ళా కొత్త స్టాక్ పొజిషన్ అయిపోయి మళ్ళా ఇదే సైకిల్లో మానిటరింగ్ ఉండాలి. ఎక్కడ కూడా మనకు సరుకులు ఇంకా పోలేదు, లేకపోతే కార్డుదారులకు ఇంకా రాలేదు, బికాజ్ ఇది నేషనల్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్ కూడా ఉంది. ఇట్ ఈస్ నౌ రైట్స్ బేస్డ్ అప్రోచ్, ఇట్ ఈస్ దేర్ ఎంటైటిల్మెంట్. ఇదే క్రమంలో 6,000 ఫెయిర్ ప్రైస్ షాప్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి, టెంపరీ గానీ పర్మనెంట్ వేకెన్సీస్. అవి త్వరలోనే ఆదేశాలు జారీ చేస్తున్నాం. యుద్ధ ప్రతిపాదికన లెస్ దెన్ 1 month లో, ఎందుకంటే ఇది మంత్లీ ఇండికేటర్ కూడా ఇచ్చాం. ఇవన్నీ కూడా మనం నింపుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇవన్నీ చేసినా సార్, ఇవన్నీ కమోడిటీస్ డైవర్ట్ అయిపోతే అంతకన్నా ఇబ్బందికరమైన సూచన ఏమి ఉండదు. దాదాపు 1,000 కోట్ల రూపాయలు ఒక నెల మనం ఖర్చు పెడతాం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఈ కమోడిటీస్ అందుబాటులో ఉంచడం కోసం. కాబట్టి ఎన్ఫోర్స్మెంట్ బాగా స్టెప్ అప్ కావాలి. ఇందులో ఫస్ట్ ఇన్స్పెక్షన్స్, అసలు ఈ మధ్యలో MLS పాయింట్ ఇన్స్పెక్షన్స్ కానీ గౌరవ మంత్రివర్యులు స్టార్ట్ చేస్తే మళ్ళా అన్ని చేశారు, బట్ అవన్నీ ప్రోగ్రామ్స్ పోయినాయి. దీనివల్ల చాలా రైస్ పక్కదారిపోతా ఉందని చెప్పి మనకు ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది. కాబట్టి సివిల్ సప్లైస్ DT పోస్టులు, అది రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఫిల్అప్ చేసే పోస్టులు ఉన్నాయి. దాని నుంచి యుద్ధ ప్రతిపాదన సివిల్ సప్లైస్ DT పోస్టులు కూడా మీకు అందుబాటులో ఉన్న స్ట్రెంత్ నుంచే అది ఎప్పుడు జరిగేది. ఫిల్అప్ చేస్తే ఈ ఇన్స్పెక్షన్స్ ఇంప్రూవ్ అవుతాయి. ఈ మధ్యలో కాకినాడలో రేట్ చేస్తే సార్ 26,000 మెట్రిక్ టన్ PDS రైస్ దొరికింది. 51,000 మెట్రిక్ టన్లు రేట్ చేస్తే 50% కన్నా ఎక్కువ దాంట్లో ఫోర్టిఫైడ్ కర్నెల్స్ ఉన్నాయి. ఆ విధంగా 5% కూడా ఈ విధంగా పక్కదారిపోతా ఉంటే మినిమం ఒక 650 crore రూపీస్ స్ట్రేట్ అవే కన్జర్వేటివ్ ఎస్టిమేట్ గా కూడా ఇలా ఉంది. ఇవన్నీ చేస్తే 6A కేసెస్ డిఫరెంట్ లీగల్ మెట్రాలజీ దాంట్లో కేసెస్ కట్టాలి. కేసెస్ కట్టడమే కాదు, వాటిని డిస్పోజ్ చేయాలి. లేకపోతే ఈ రాంగ్ డూవర్స్ కి ఏమీ ఇదే అవ్వదు. 4,006 కేసెస్ పెండింగ్ ఉన్నాయి డిఫరెంట్ లెవెల్స్ లో. ఒకసారి కలెక్టర్స్ కోర్టు, జాయింట్ కలెక్టర్స్ కోర్టు మీ జిల్లాలో ఒకసారి చేసి, సో అవర్ మోటో ఈజ్ నో డైవర్షన్, నో అండర్ పేమెంట్ అండ్ నో MRP వైలేషన్. ఈ 3 ఇక్కడ లీగల్ మెట్రాలజీ డిపార్ట్మెంట్ కూడా ఉంటుంది, వాళ్ళకి MRP వైలేషన్ మీద చట్టం ఉంటుంది, అండర్ పేమెంట్ మీద ఉంటుంది. కాబట్టి కంప్లైంట్ బేస్డ్ వెళ్తే బాగుంటుంది, బ్యాలెన్స్డ్ అప్రోచ్ తో వెళ్ళాలి. టూ మెనీ ఇన్స్పెక్షన్స్ చేసి పబ్లిక్ ఇబ్బంది పెడితే కూడా ఈజ్ ఆఫ్ బిజినెస్ దెబ్బతింటుంది. కాబట్టి ఒక బ్యాలెన్స్డ్ అప్రోచ్ లో వెళ్ళాలి. ఇందులో కన్స్యూమర్ అఫైర్స్ మనకు చాలా యూస్ఫుల్ ఉంటాయి. చాలా ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నారు, వీళ్ళు మనకు చాలా ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తారు, మన వ్యవస్థ ఎలా పనిచేస్తుంది, ఎక్కడెక్కడ కంప్లైంట్స్ వస్తాయి. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా పోర్టల్ ఉంది, స్టేట్ గవర్నమెంట్ పోర్టల్ ఉంది. వచ్చిన కంప్లైంట్స్ మీద మనం వెంటనే యాక్షన్ తీసుకుంటే కన్స్యూమర్స్ లో కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్స్టిల్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఒక రిక్వెస్ట్ అండి, ఈ కన్స్యూమర్ క్లబ్స్ స్కూల్స్, హై స్కూల్స్, ఇంటర్మీడియట్ కాలేజెస్ లో కనుక మనం ఇంతకుముందు పెట్టారు, బట్ అవన్నీ ఎక్కడెక్కడ డిఫంక్ట్ అయిపోయాయి. రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే అక్కడ ఫస్ట్ రైట్స్ ఏమిటి, మనం ఏమేమి ఇస్తున్నాం, కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్, హౌ మచ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ అండ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇస్ మేకింగ్ ఎఫర్ట్ టు గివ్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ అండ్ కన్స్యూమర్ వెల్ఫేర్, ఇక్కడ నుంచి మనం స్టార్ట్ చేస్తే. అదేవిధంగా చేంజ్ ఇన్ డైట్, చాలా మంది మాట్లాడారు. మిల్లెట్స్, ఓన్లీ రైసే కాకుండా ఇక్కడ నుంచి మిల్లెట్స్ తినటం బాగుంటుంది. మనం ఈ కన్స్యూమర్ క్లబ్స్ ద్వారా అవేర్నెస్ స్టార్ట్ చేస్తే పిల్లలు ఇంటికి వెళ్లి తల్లిదండ్రులు కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తారు. సో అలా ఆ చేంజ్ వస్తుంది.
లాస్ట్ ఐటమ్ సార్, ప్రొక్యూర్మెంట్. ఈ ప్యాడీ ప్రొక్యూర్మెంట్ కానీ రెడ్ గ్రామ్ మిల్లెట్స్ ప్రొక్యూర్మెంట్ కానీ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ 100 days లో రెడీనెస్ కి మనం వెళ్ళాలి. కొన్ని ఇండికేటివ్ ఐటమ్స్ ఇవ్వటం జరిగింది. ప్రొక్యూర్మెంట్ షుడ్ బి ఫార్మర్ ఫ్రెండ్లీ. ఈ మధ్యలో ఫార్మర్ దాని సెంటర్ కాకుండా ఇతరులు దాని సెంటర్ అయ్యేటట్టు కనిపిస్తా ఉన్నారు. టెక్నాలజీ పెట్టారు, బట్ ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ ద నంబర్ ఆఫ్ విజిట్స్ ఆఫ్ ఫార్మర్స్. సో ఇందాక అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ ప్రెజెంటేషన్ లో ఈ పంట చెప్పారు. దయవుంచి ఈ పంట నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. కరెక్ట్ గా కౌలు రైతులు దాంట్లో నమోదైతే ఇక్కడ ప్యాడీ ప్రొక్యూర్మెంట్ లో కూడా కౌలు రైతులకే పేమెంట్ ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఆ స్టేజ్ లోనే ఆ ఫార్మర్స్ మిస్ అయ్యారంటే లాస్ట్ పేమెంట్ వెళ్ళదు. కాబట్టి రైస్ మిల్స్ రెడీనెస్ ఇది కూడా కొత్త విధానం త్వరలోనే ఇస్తున్నాం. ఇందులో ఆల్ ఫేర్నెస్ టు ఆల్ మిల్స్ అండ్ ఫెసిలిటీ టు ద ఫార్మర్. వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న ఒక మిల్ దాటుకొని ఇంకో 20, 30, 40 కిలోమీటర్స్ వేరే మిల్స్ పెట్టడం వల్ల ఇటు కార్పొరేషన్ నష్టం ఉంటుంది, రైతులు కూడా ప్యాడీ ఎత్తుకునే క్రమంలో లేట్ అవ్వటం, వర్షాలు రావటం, తడిచిపోవటం ఇవన్నీ జరుగుతుంది. సో అవన్నీ మిల్స్ రెడీమేడ్స్, ప్రొక్యూర్మెంట్ సెంటర్స్ ఎన్ని కావాలి బై 20th September. 30th September స్టాఫ్, ఎక్విప్మెంట్, గనీస్, లేబర్ కి ఏమేమి కావాలి, ట్రాన్స్పోర్టేషన్, ఎంఎస్పీ అవేర్నెస్, ఫేర్ యావరేజ్ క్వాలిటీ మీద అవేర్నెస్ అండి. అక్టోబర్ నుంచి ఇంకా మనకు ప్రొక్యూర్మెంట్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది. అండ్ నవంబర్ టు ఏప్రిల్ ఈ కస్టమ్ మిల్లింగ్ అండ్ డెలివరీ ఇదొక ఆస్పెక్ట్ కలెక్టర్స్ దృష్టిలో తీసుకొస్తున్నాం. మనం చాలా ప్యాడీ కొనేసి ఇస్తాం, మిల్లర్స్ అక్కడ వాళ్ళ దగ్గర పెట్టడం, డెలివరీ షెడ్యూల్ ప్రకారం ఇవ్వకపోవటం, దీంతో మళ్ళా మన సిస్టమ్ లో మళ్ళా మన ఎఫ్సిఐ నుంచి బఫర్ నుంచి రైస్ తీసుకోవటం, ఇట్ యాడ్స్ టు కాస్ట్. అండ్ ఆ స్టాక్ కూడా ఏమన్నా రొటేషన్ అవుతున్నాయా వీ డోంట్ నో, వీ హ్యావ్ టు సీ అండ్ మానిటర్. సో అవన్నీ కూడా మొన్న ఇన్స్ట్రక్షన్ జారీ చేశాం సీఎం గారి మీటింగ్ తర్వాత. ఈ స్టాక్స్ రొటేట్ అవడానికి వీలు లేదు. ఈ సిఎంఆర్ ప్యాడీ ఇచ్చింది అక్కడే ఉండాలా, దాని మీద మానిటరింగ్ ఉండాలి. సో ఇవే 5 points సార్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఫ్రమ్ ఫుడ్, సివిల్ సప్లైస్ అండ్ కన్స్యూమర్ అఫైర్స్ డిపార్ట్మెంట్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఒక ఫ్యూ అబ్జర్వేషన్స్ హియర్. ఇప్పుడు మనం సోషల్ వెల్ఫేర్ అన్నప్పుడు ఈ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనారిటీ, ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ ఇవన్నీ కూడా మనం ఒక గ్రూప్ కింద తీసుకున్నాం. ఇక్కడ మీరందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఒకటి సోషల్ జస్టిస్. ఈ వర్గాల్లో అందరికీ ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీ చేయడం మన బాధ్యత. అందుకే ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా మీరు చూస్తే 96, 97లో అమాంగ్ ఎస్సీస్ లో వ్యత్యాసాలు ఉన్నాయన్నప్పుడు కేటగరైజేషన్ మొగ్గు చూపించాం. అంటే ఏ వర్గానికి కూడా అన్యాయం జరగకుండా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత మనకుంది. ఇటీవల ఎలక్షన్ లో కూడా మేము సోషల్ రీఇంజనీరింగ్ అన్ని కులాలకు న్యాయం చేయడం కోసం ఇంతవరకు అసెంబ్లీకి రాని కులాలను కూడా తీసుకురావడానికి ప్రయత్నం చేశాం. ఫస్ట్ టైం రజిక అసెంబ్లీకి తీసుకొచ్చాం. ఇలాంటివి కొన్ని సోషల్ రీఇంజనీరింగ్ కూడా మేము ముందు పోయే పరిస్థితికి వచ్చాం. ఇక్కడ నేను మిమ్మల్ని కోరేది ఒకటి, ఈరోజు హిస్టారికల్ గా సోషియో ఎకనామిక్ కల్చరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వల్ల కొన్ని కులాలు ఇప్పటికి కూడా ఇంకా బ్యాక్వర్డ్ గానే ఉన్నాయి. అందుకే ఒక్కొక్కరు కొన్ని అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఉదాహరణకి ఎస్టీ లాంగ్ బ్యాక్ మేము చైతన్యం అనే ప్రోగ్రాం పెట్టాం. ఎందుకంటే ట్రైబల్ ఏరియాలో ఉండే రిసోర్సెస్ ఎక్కడా లేవు. ఇప్పుడు అరకు వ్యాలీ కాఫీ ఒక చిన్న ఇనిషియేటివ్. అది ఈరోజు ఇండియాకే ప్రైడ్ గా ప్యారిస్ లో కాఫీ అమ్మే పరిస్థితికి వచ్చాం. నెంబర్ ఆఫ్ షాపులు పెట్టి వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ప్రోడక్ట్, బెస్ట్ క్లైమేట్ మనం విజువలైజ్ చేయలేదు. విజువలైజ్ చేసిన తర్వాత స్టార్ట్ చేశాం. నాంది ఫౌండేషన్ టేకప్ చేశారు. ఇప్పుడు అమ్మగలిగాం. దీంతో ఆ ఏరియా మొత్తం ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వచ్చే పరిస్థితి వస్తుంది ఎకనామిక్ గా. అలాంటి రిసోర్సెస్ ట్రైబల్ ఏరియాలో ఒరిజినల్ ల్యాండ్, అది ఆర్గానిక్ అగ్రికల్చర్ ప్రొడ్యూస్ గారు పండించి స్పెషల్ గా మనం అమ్మగలిగితే ప్రీమియం ప్రైస్ కమాండ్ చేసే పరిస్థితి వస్తుంది. అలాంటివి మనం వర్కౌట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అమాంగ్ ఎస్సీస్ అండ్ బీసీస్ ల్యాండ్స్ తక్కువ ఉన్నాయి.
ల్యాండ్స్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళని ఏ విధంగా ఎంపవర్ చేయగలుగుతాం మనం. ట్రైబల్స్ లో కూడా ఓన్లీ అరకు వ్యాలీ అక్కడ ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ కొంతవరకు ఉంది, కొన్ని ప్రాంతాల్లో ల్యాండ్ కూడా లేదు. అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, మీరు కన్సిడరేషన్ తీసుకోవాల్సింది. ఇక్కడ బీసీస్కి వచ్చినప్పుడు గవర్నమెంట్ ఇంటర్వెన్షన్ కార్యక్రమాలు కొన్ని ఉన్నాయి మనం చేయగలిగేటి. వాళ్లకు వారసత్వంగా వాళ్లకు ట్రెడిషనల్ గా కొన్ని వృత్తులు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఉదాహరణకు రజక, బట్టలు ఉతికే పని. ఇప్పుడు వాళ్లకు మోడర్నైజేషన్ లో వాళ్ళకు గాని ప్రాధాన్యత ఇవ్వగలిగితే కొంతవరకు బెటర్ గా వచ్చే పరిస్థితి వస్తారు. ఏం చేయగలుగుతాం. అదే సమయంలో గౌడ, సెట్టిబలిజ, ఈడిగా వీళ్ళందరూ కూడా ఒకప్పుడు టాడీ అమ్ముకొని లేకుంటే లిక్కర్ అమ్ముకొని ఒకప్పుడు ఉండేవాళ్ళు. ఇప్పుడు వాళ్ళకి వచ్చింది. దట్స్ వై నేను ఒక మాట చెప్పాను, 15% 20% షాపులు రిజర్వ్ చేస్తామని. ఆ షాపులు మనం రిజర్వ్ చేయగలిగితే అందులో వచ్చే ఆదాయం వల్ల కొన్ని కుటుంబాలు పైకి వచ్చే అవకాశం వస్తుంది. అదే మరిగా ఇంకా కొన్ని కమ్యూనిటీస్ మీరు చూస్తే ఫిషర్మెన్ కమ్యూనిటీ, చెరువుల్లో అంతా చేపల బట్టి ఇచ్చేదానికి మనం కానీ చేయగలిగితే వాళ్ళు కూడా చాలా మందికి వెసులుబాటు వస్తుంది. ట్రెడిషనల్ వృత్తి, కానీ ఇప్పుడు వేరే వాళ్ళందరూ వచ్చి ఆ వృత్తిలోకి ఎంటర్ అయిపోతున్నారు. వాళ్ళని మనం ఎక్కడికక్కడ పికప్ చేయడం లేదు. వీవర్ ఇది ఈజ్ వన్, ఇప్పుడిప్పుడు పికప్ అవుతుంది. కరెక్ట్ గా చేస్తే వీవర్ ను కూడా లైన్ లో పెట్టడానికి అవకాశం ఉంది. ప్రపంచంలో మార్పులు వస్తున్నాయి. మళ్లీ చాలా మంది ఆ ఫీల్డ్ నుంచి వెళ్లిపోయారు, కానీ ఇప్పుడు మళ్లీ ప్రపంచంలో ఈ యొక్క చేనేతకు ప్రాధాన్యత రావడం ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. ఇది ఇక్కడ నేను మిమ్మల్ని కోరేది, ట్రెడిషనల్ గా వారసత్వంగా వృత్తుల్లో ఉండే వాళ్ళకి ఆధునీకరణ జోడించి ప్రొఫెషనలిజం కూడా ఇచ్చి వాళ్ళని ఎకనామిక్ గా ఏ విధంగా పైకి తేగలుగుతామో వర్కౌట్ చేయాల్సిన బాధ్యత కలెక్టర్స్ పైన, అడ్మినిస్ట్రేషన్ పైన ఉంది. ఇది మనం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. బేసిస్ లో 135 కమ్యూనిటీస్ ఉన్నాయి. ఆ 135 అన్ని మనం ఒక అనలైజ్ చేసుకుని ఏ విధంగా ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ లింక్ చేయగలుగుతామో. మేము ఇంత మునుపు ఆదరణ పెట్టాం, ఆధునికమైన పనిముట్లు ఇచ్చాం, అవి కొంతవరకు సాగిపోయింది. ఇవన్నీ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. మైనారిటీస్ లో కూడా చాలా మంది పేదరికం ఉంది. ఎక్కువ మంది ఆటోమొబైల్ పైన డిపెండ్ అవుతారు. ఇవి కూడా మీరు వర్కౌట్ చేసి ఆటోమొబైల్ పైన డిపెండ్ అయ్యే మైనారిటీస్ అర్బన్ ఏరియాలో ఏం చేయగలుగుతాం కూడా మనం వర్కౌట్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఒక్కొక్కసారి మనం యాక్సెస్ లో ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క వృత్తి చేసుకుంటూ అదే విధంగా స్ప్రెడ్ అవుతా ఉంటాయి. దాన్ని రీఎన్ఫోర్స్ చేస్తూ నెక్స్ట్ లెవెల్ కి తీసుకుపోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇంకొక పక్కన ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు 2-3 విషయాలు మనం చూస్తే, నాకు ప్రతి ఒక్క డిపార్ట్మెంట్ ఇవన్నీ కూడా గుర్తుపెట్టుకొని ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఫ్యామిలీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, విలేజ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, కమ్యూనిటీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, కనెక్టివిటీ, దీన్ని ప్రతి ఒక్క గ్రామం నుంచి ఎక్కువ వీకర్ సెక్షన్స్ ఉండే ఏరియాలో మనం ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. నెంబర్ 2, ఎడ్యుకేషనల్ ఇండికేటర్స్. లిటరసీ ఎంత ఉంది, అట్ ఫార్ అదర్స్ ఎట్లా తీసుకురాగలుగుతాం, దీన్ని వర్కౌట్ చేయాలి. అదే మరి ఎకనామిక్ ఇండికేటర్స్, పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఎక్కువ వాళ్ళ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఎట్లా మనం పెంచాలి, అది కూడా మనం వర్కౌట్ చేయాలి. హెల్త్ ఇండికేటర్స్ కూడా, అది కూడా మీరు ఎక్కడికక్కడ వర్కౌట్ చేసి హెల్త్ ఇండికేటర్లు ఎంఎంఆర్, ఐఎంఆర్ ఇప్పుడే కొన్ని చూపించారు. దాంట్లో నేను మొన్న చెప్పాను, ఈ దృష్టితో మీరు చూడాలని. వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఏంటంటే ట్రైబల్స్ లో మీరు చూస్తే ఫెర్టిలిటీ రేట్ ఈజ్ వెరీ హై. దట్ ఈస్ ఎ గుడ్ సైన్. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో 1.7 ఫెర్టిలిటీ రేట్ జనరల్ ఓవరాల్, దట్ ఈస్ బిలో రీప్లేస్మెంట్ లెవెల్. 0.3 మైనస్. వీళ్ళలో 2.9 ప్లస్, అంటే 0.9% ప్లస్. దట్ ఈస్ వన్ మోర్ గుడ్ థింగ్. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాలో చూస్తే ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో 2 ఎగ్జాక్ట్ రీప్లేస్మెంట్ లెవెల్కి వచ్చాం, అన్ని స్టేట్స్ కలుపుకుంటే. డెత్ రేట్ లో కూడా ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో 7.47, ఏపీ 6.7, ట్రైబల్ ఏరియాలో 7. 0.3% ఈజ్ మోర్. దిస్ ఈజ్ వేర్ మనం ఆలోచించాల్సింది. ఇలాంటివన్నీ మనం తీసుకొని
ఏ విధంగా మనం ముందుకు తీసుకుపోగలుగుతామో మనం ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది. అదే మరి ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు మీరు ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ లో అండర్ వెయిట్ లో తక్కువ ఉన్నాం, స్టంటింగ్ లో ప్రాబ్లం ఉంది, వేస్టింగ్ కూడా ఇది ఉంది. ఇది కూడా మీరు ఒకసారి ఎవ్రీ ఫంక్షనరీ హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. క్లియర్ కట్ ఇండికేటర్స్ పెట్టుకొని మనం ఖర్చు పెట్టేటప్పుడు ఇంకా ఏదైనా ఉంటే కరెక్టివ్ మెజర్స్ చేసి ప్రాసెస్ కరెక్ట్ గా ఎగ్జిక్యూట్ చేసి ఇన్పుట్స్ పెడుతున్నాం. హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ప్రాపర్ ప్రాసెస్ అండ్ బ్రింగ్ అకౌంటబిలిటీ. అల్టిమేట్లీ అవుట్కమ్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. వితౌట్ అవుట్కమ్స్ మీరు ఎన్ని మాట్లాడినా కూడా దట్ ఈస్ నాట్ అవర్ ఎఫిషియన్సీ. రొటీన్ జరిగిపోతే మీరు నేను అవసరం లేదు, లీడర్షిప్ అవసరం లేదు. కాబట్టి ఇది మీరందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. చైల్డ్ మ్యారేజెస్ we have to discuss about it. India 23.30 అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ 29.30, వెస్ట్ గోదావరి 22.10, ఆల్ ఇండియా కంటే తక్కువ, గోవా 5.8. ఇది కాన్షియస్ గా అవేర్నెస్ బిల్డప్ చేయాలి, డిబేట్ జరగాలి, డిస్కషన్ జరగాలి. ఇంకొక పక్కన ఈవెంట్స్ కూడా మీరు కండక్ట్ చేయాలి. ఉదాహరణకు ఒకప్పుడు సామూహిక శ్రీమంతాలు పెట్టాం. ఆ ఈవెంట్ ని పెట్టి అందరినీ అక్కడికి పిలిపించి ఆ ఇష్యూ మీద మాట్లాడేవాళ్ళం. ఇప్పుడు మనం ఆ ఇష్యూని మళ్లీ పెట్టి యూ హ్యావ్ టు టాక్ అబౌట్ పాపులేషన్ మేనేజ్మెంట్. దాని మీద కూడా చర్చ జరిగితే స్లోగా పికప్ అవుతారు. ఇలాంటి ఈవెంట్స్ కూడా మేము కూడా వర్కౌట్ చేస్తాం. అలాంటివన్నీ పెట్టి ఒక క్యాంపెయిన్ మూడ్ లో ప్రజా చైతన్యం తీసుకొస్తే చాలా వరకు సమస్యలు పరిష్కారం అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. ఇది కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇంకొక పక్కన ఇప్పుడే సివిల్ సప్లైస్, ఓల్డ్ సిస్టమ్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ సిస్టమ్ ప్యాడీ ప్రొక్యూర్మెంట్. మీరు కలెక్టర్స్ అందరూ రివ్యూ చేసి ఒకసారి డిపార్ట్మెంట్ చెప్తే దాన్ని కూడా ఒకసారి అనలైజ్ చేసుకుని ఏం చేయాలో మేము కూడా వర్కౌట్ చేసి బెస్ట్ సిస్టమ్ అడాప్ట్ చేస్తాం. 48 hours లోపల రైతులకు ఇవ్వాల్సిన డబ్బులు వెళ్లాలి. మళ్లీ గోతాలు కూడా ఇవ్వలేని పరిస్థితి అవద్దండి. లాస్ట్ టైం అన్ని గోతాలు రంధ్రాలు పడిపోయి ఇక్కడి నుంచి తీసుకుపోయే లోపల సగం ధాన్యం దారిలో పోయింది. నెంబర్ 2, ఇష్ట ప్రకారం సెలెక్టివ్ రైస్ మిల్స్. ఈ ఊర్లో రైస్ పండిస్తే, ప్యాడీ పండిస్తే ఆ ఊర్లో ఉండే రైస్ మిల్లు మిల్లింగ్ చేయడానికి లేదు. వీడిని ఇక్కడి నుంచి వాళ్ళ రైస్ మిల్ ఈస్ట్ గోదావరిలో ఉంటే అక్కడ పంపిస్తారు. ర్యాండమ్ అనే పేరు పెట్టి ఆల్ దిస్ థింగ్ షుడ్ గో. రైతు సెంట్రిక్ గవర్నమెంట్ ఉండాలి. ప్రొక్యూర్మెంట్ పర్ఫెక్ట్ గా ఉండాలి. దెర్ ఇస్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్. మీరు ఇది గుర్తుపెట్టుకుని ఏ విధంగా చేయాలో మీరు వర్కౌట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. రాను రాను డిమాండ్ మిల్లెట్స్, హెల్త్ రీజన్ మళ్లీ. కాబట్టి మిల్లెట్స్ ని మీరు ప్రమోట్ చేయడం. ఇప్పుడు కూడా మనం రైస్ బదులు ఏవైతే ఉన్నాయో రాగి, సజ్జ ఇవన్నీ ఇవ్వగలిగితే, పీపుల్ గా ఒప్పుకుంటే ఆ రేషియో ప్రకారం వాళ్ళకి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం, ఇండెంట్ తీసుకోవడం, అవేర్నెస్ తేవడం అవసరం. అది కూడా వర్కౌట్ చేయండి. అల్టిమేట్ గా ఎవ్రీ డిస్ట్రిక్ట్ యు ఆర్ మానిటరింగ్ జీఎస్డీపీనే కాకుండా ఇన్ఫ్లేషన్. District to district, state as a unit, we want to monitor inflation. ఈ రోజు ఒకప్పుడు ఎప్పుడో పెట్టాం రైతు బజార్లు దీనికోసమే. ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ఒక 5-6 సీట్లు తీసేసి తెల్లవారితో వెజిటబుల్స్ అన్ని తీసుకొచ్చి ఆ గ్రామాల నుంచి, ఏ గ్రామాలు అయితే వెజిటబుల్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తారో ఆ గ్రామాల నుంచి వెజిటబుల్స్ తీసుకొచ్చి రైతు బజార్ దగ్గర ఆపి రైతు బజార్లో అమ్ముకొని నెక్స్ట్ డే వెళ్లేవాడు. అక్కడే సీడ్ అవన్నీ కూడా తీసుకెళ్లేవారు. ఏం కావాలో ఫెర్టిలైజర్స్, సీడ్, లేకుంటే నాలెడ్జ్, షేరింగ్ ఆఫ్ ఐడియాస్ అన్ని తీసుకెళ్లేవాళ్లు. ఇప్పుడు అవన్నీ పోయినాయి. ఒకప్పుడు జాయింట్ కలెక్టర్ ఈ పర్పస్ కే పెట్టాం. విశాఖపట్నంలో టమోటా రేటు చూస్తే 70 రూపాయలు ఉంటుంది, చిత్తూరులో 5 రూపాయలు ఉంటుంది, 2 రూపాయలు ఉంటుంది. వై మనం ఆ మాత్రం చేయలేము మనం. దట్స్ వేర్ వన్ జాయింట్ కలెక్టర్ ఇలాంటివన్నీ సూపర్వైజ్ చేయడానికి ఇద్దరిని పెట్టుకుని రెవెన్యూ ఇంపార్టెంట్ మ్యాటర్స్ చేస్తే ఇంకొకరిని చేయడానికి పెట్టాం. నేను సీఎస్ గారిని కూడా చెప్తున్నా, విల్ గివ్ వన్ మోర్ జాయింట్ కలెక్టర్ ఫర్ ఎవరీ డిస్ట్రిక్ట్. డివిజన్ కూడా మేము సజెస్ట్ చేస్తాం. ఇద్దరికి కూడా డివిజన్ చేసి మీరు గాని చేయగలిగితే ఈ ఇన్ఫ్లేషన్ గాని
మనం అనుకున్న డెవలప్మెంట్ కానీ ఇవన్నీ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. దీస్ ఆర్ ఆల్ సమ్ ఆఫ్ మై థాట్స్ ఐ వాంట్ షేర్ యూ. ఇంకా ఇన్ కోర్స్ ఆఫ్ టైం మనకు ఐడియాస్ వస్తే ఫస్ట్ టైం నేను కూడా ఒకసారి రివ్యూ చేశాను. రివ్యూ చేసిన తర్వాత ఇంకొక పక్కన కూడా రైస్ ఏదైతే వెహికల్స్ ఉన్నాయో కొత్త సిస్టమ్ పెట్టారు. నాకైతే అర్థం కాదు. రైస్ ఫేర్ ప్రైస్ షాపులు ఉన్నాయి, మళ్ళా 3 రోజులకు 15 రోజులు ఈ వ్యాన్ తిరుగుతుంది, ఒక్కొక్క ఫేర్ ప్రైస్ షాప్ 4 రోజులు తిరుగుతుంది. అంటే ఇలాంటి సిస్టమ్స్ అనేటివి ఒక పద్ధతి లేని సిస్టమ్ తీసుకొచ్చారు. ఒకప్పుడు అప్ టు 20th వరకు ఏ ఫేర్ ప్రైస్ షాప్ పోయినా రైస్ ఎసెన్షియల్ కమోడిటీస్ దొరికేటివి. ఇఫ్ నెసెసరీ డోర్ డెలివరీ కూడా ఇచ్చాం. ఇప్పుడు 1800 crores 2000 crores ఖర్చు పెడుతున్నారు మీరు దీనికి. వై? 15 రోజులు పని పెట్టి ఇద్దరికి మంత్ అంతా శాలరీస్ పే చేస్తున్నారు. ఒక వెహికల్ కొని 15 days ఉపయోగించి 15 days ఫ్రీగా పెట్టి ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీస్ చేస్తున్నారు. వై షుడ్ యూ డూ ఆల్ దీస్ థింగ్స్? కావాలంటే ఒక ఆటో పెట్టండి, ఎత్తుబీచ్ చేస్తాడు. ఒక సైకిల్ పెట్టండి, ఎత్తుబీచ్ చేస్తాడు. ఎవరైతే రాలేని వాళ్ళకు మనం ఇవ్వాల్సిన అవసరం, డిజర్వింగ్ పర్సన్స్ వాళ్ళకే ఇవ్వాలి, వాళ్ళకి ఇద్దాం. ఇప్పుడు కూడా అలాంటి ఇనేబిలిటీ ఉన్న వాళ్ళకి ఇవ్వాలి తప్ప, కానీ వాళ్ళేంటి రోడ్డు మీదకి వచ్చి నిలబడుకోవాలి అవర్స్ టుగెదర్ రైస్ తీసుకోవడానికి. ఎప్పుడు వస్తుందో తెలియదు ఈ వెహికల్. అంటే వాళ్ళ టైం కూడా వేస్ట్. అంత మునుపు వాళ్ళు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు తీసుకుపోయేది పోయి ఇప్పుడు రివర్స్ చేశారు. ఇదంతా కూడా అన్నెసరీ ఎక్స్పెండిచర్, రాష్ట్రం మీద డెట్, తర్వాత వీళ్ళ ఇష్ట ప్రకారం చేయడం. అదే వెహికల్స్ లో రీసైక్లింగ్ పెద్ద ఎత్తున జరిగింది. ఇప్పుడే మనవాడు చెప్పినట్టు కాకినాడలో ఒకే ఫ్యామిలీ 3 పొజిషన్లు, సివిల్ సప్లైస్ కార్పొరేషన్, రైస్ మిల్లర్స్ అసోసియేషన్, ఎమ్మెల్యే, పోర్ట్ ఎమ్మెల్యే. వెర్ ఆర్ వి గోయింగ్? అంటే దొంగ చేతుల్లోకి తాళాలు ఇచ్చేసి వాళ్ళు ఏం చేసినా మనం ప్రేక్షకుల వారికి కూర్చున్నాం గవర్నమెంట్, లేకపోతే మనమే సపోర్ట్ చేశాం. దీంతో క్లియర్ గా రైస్ అంతా కూడా స్మగ్లింగ్, రీసైక్లింగ్ జరిగింది. కాబట్టి ఇవన్నీ చాలా లోపాలు ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా కరెక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. విల్ కరెక్ట్ ఎవ్రీథింగ్. దీస్ మై అబ్జర్వేషన్స్. కాబట్టి ఆల్ కలెక్టర్స్ మీరు ఒక అవగాహన పెంచుకోవాలి. నేను ముందే చెప్పాను, ఇట్ ఈస్ ఎ ఇన్స్పైరింగ్ జాబ్ ఫర్ యూ. ఇవన్నీ చేయగలిగితే పబ్లిక్ లో ఒక పాజిటివ్ చర్చ వస్తుంది. థ్యాంక్ యూ. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు అడగచ్చు. 1 minute. మీకేమైనా డౌట్స్ గారి క్లారిటీ? సార్ అనంతపూర్ సార్. సార్ we need support in increasing the number of seats in this residential school, sir. Actually, most of the mandals bordering the Karnataka, sir, చాలా మంది గ్రీవాన్సెస్ లో దే ఆర్ రిక్వెస్టింగ్ ఫర్ మోర్ సీట్స్, సార్. ఎస్సీ రెసిడెన్షియల్, బీసీ రెసిడెన్షియల్, కేజీబీవీ మోడల్. దాన్ని ఇవ్వడం వలన సార్ యాక్చువల్లీ ద బర్డన్ ఆన్ ద ఫ్యామిలీ విల్ కమ్ డౌన్. ఇట్ విల్ హ్యావ్ అన్ ఇండైరెక్ట్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ది చైల్డ్ మ్యారేజెస్ అండ్ పాజిటివ్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ దాట్, సార్. సార్ ఇప్పుడు చిన్న సబ్జెక్ట్ సార్ ఆయన చెప్పిన దానికి, ఇప్పుడు బీసీ వెల్ఫేర్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ తీసుకుంటే టోటల్ ఇంటేక్ కెపాసిటీ చూస్తే ఖాళీలు ఉన్నాయి సార్. కొన్ని ఏరియాస్ లో అట్లా డిమాండ్ ఉంది, కొన్ని స్కూల్స్ లో గ్యాప్ ఉంది. అవి నేను అడ్జస్ట్ చేస్తాను సార్. చేయడం ఒక యాంగిల్ సార్. రెండోది, ఒకవేళ గాని గ్యాప్లుంటే ఆ గ్యాప్ల్లో అదర్ కమ్యూనిటీస్ లోకల్ గా ఎవరైనా సరే డిమాండ్ ఉంటే అడ్జస్ట్ చేయడం కూడా అవసరం సార్. ఆ కమ్యూనిటీ ఎగ్జాస్ట్ అయిన తర్వాత గ్యాప్లుంటే వేరే కమ్యూనిటీలను అడ్జస్ట్ చేయండి లోకల్ గా. ఫస్ట్ ప్రియారిటీ నేటివిటీ, ఆల్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్. సెకండ్ యాంగిల్, ఆల్ కలెక్టర్స్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ, విద్యా వాలంటీర్స్ నో సీట్లు ఖాళీ ఉండి అకామిడేషన్ ఉండేది ఇక్కడే చెప్తున్నా. సెకండ్ యాంగిల్, ఎక్కడ కూడా టీచర్స్ లేరనే పరిస్థితి రాకూడదు. ఇది వాలంటీర్స్ ని పెట్టి ఇవి రిక్రూట్మెంట్ కావడానికి డిఎస్సీ లేట్ అయినా ఎవ్రీవేర్ యూ హెవ్ టు రిక్రూట్ వాలంటీర్స్. దీనివల్ల టీచర్స్ వల్ల ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిటీ దెబ్బతినకూడదు. అది ఎన్ని పోస్టులు ఉన్నాయో అన్ని పోస్టులు మీరు కావాలంటే వాలంటీర్ తీసుకోండి. ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ కెన్ రివ్యూ అండ్ దెన్ గివ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ సూటబుల్. అందరికి ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది సార్. ఏది ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ వాలంటీర్స్ గా ఎక్కడైనా డెఫిషియన్స్ ఉంటే సబ్జెక్ట్స్ కి కామన్ గా ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ గైడ్ లైన్స్ ఇస్తే మేము దాన్ని పాటించి తీసుకుంటాం. అందుకే ఆ గైడ్ లైన్స్ ఏమంటున్నాను, రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ లో కూడా ఆ గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం మీరు రిక్రూట్ చేసుకోండి. సార్ సింపుల్ సబ్మిషన్ ఏంటంటే అసలు విజిబిలిటీ లేదు సార్ మాకు టు టేక్ ఎనీ డెసిషన్స్. ఐ వాస్ ద డిపార్ట్మెంట్, వీఆర్ క్రియేటింగ్ ఆల్ ద డాష్ బోర్డ్స్.
స్టూడెంట్ టీచర్ రేషియోస్ ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంది ఎక్కడ తక్కువ ఉందో అసలు వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ఈవెన్ గెట్ గ్రాన్యులారిటీ ఆఫ్ ద డేటా సార్. మాక్సిమం అనదర్ 1 week ఆ గ్రాన్యులారిటీ వస్తుంది సార్. దెన్ ఆటోమేటిక్లీ అలొకేషన్స్ అంతా సైంటిఫిక్ మేనర్ లో వీల్ కంప్లీట్. గవర్నమెంట్ కూడా విజిబిలిటీ లేదు, మేము టార్చ్ లైట్ వేసుకుని వెళ్తున్నాం, మీరు కూడా వెళ్ళండి. ఆల్ ఆఫ్ యూ మూవ్ ఫార్వర్డ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్. కర్నూలు కూడా ఆల్మోస్ట్ అలా కేజీబీవీలో సేమ్ అదే ఇష్యూస్. మాకు మొత్తం ఆడ ఒక 4 మండల్స్ ఎక్కువ మైగ్రేషన్ ఉంటుంది వేరే ఇయర్. వేరే హాస్టల్ స్కూల్స్ కంటే కూడా కేజీబీవీ ఎక్కువ అడుగుతారు సార్. దాంట్లో మనకి మాక్సిమం 40 seats మాత్రమే ఉంటాయి సార్. సో ఐ రిక్వెస్ట్ సార్ నెక్స్ట్ ఇయర్ అట్లీస్ట్ ఇంక్రీజ్ ద స్కూల్ చేయాలి. ఎందుకంటే సార్ పిల్లలు ఒకరి మీద ఒకరు పట్టుకుని ఎంత ఆ సిచ్యువేషన్ అలా ఉంది సార్ అక్కడ. సో కేజీబీ స్కూల్స్ ఈ ఇయర్ మీరు ఉండేదాన్ని మేనేజ్ చేయండి, నెక్స్ట్ ఇయర్ కి ఎట్లా మనం ఇంప్రూవ్ చేయాలో విల్. సో మాక్సిమం టీచర్ వేకెన్సీలు కర్నూలులో ఉన్నాయి సార్. బట్ మీకు చెప్పినట్టుగా సార్ ఈసారి ఏం చేసామంటే ఎవరైతే వాలంటీర్ గా ఫ్రీగా స్కూల్ టైం కాకుండా చెప్తారో వాళ్ళని డిసైడ్ చేసి వర్చువల్ క్లాస్ రూమ్ వేర్ ప్లానింగ్ సార్ సెంట్రల్లీ వేర్ డూయింగ్. ఆల్ అంగన్వాడీస్ దీంట్లో సెంటర్స్ లో డ్రింకింగ్ వాటర్ కనెక్ట్ చేయడానికి చూడండి. అన్నిట్లో కూడా 100 days లో ఎలక్ట్రిసిటీ ఇవ్వండి. న్యూట్రీ గార్డెన్స్ అన్ని అంగన్వాడీల్లో నరేగా డబ్బులు కూడా ఖర్చు పెట్టి కొంచెం లింకింగ్ పెట్టి వర్కౌట్ చేయండి. అదే మరి సూపర్వైజర్స్ టీఏ డిఐ ఇవ్వలేదని చెప్పి ఉద్దేశంతో ఎవరు పోవడం మానేశారు. నౌ టీఏ ఇస్తాం, డిఐ ఇస్తాం. రివైవ్ దట్ సిస్టమ్ అండ్ హ్యావ్ ఏ ప్రాపర్ సూపర్విజన్. సార్ ఒక ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ సార్ కర్నూలులో సార్ ఒక 500 స్కూళ్లలో యాక్చువల్ గా బిల్స్ ఏజెన్సీకి పెండింగ్ ఉన్నాయని చెప్పేసి గ్యాస్ సప్లై లేదు సార్. అందులో మళ్ళీ కట్టల పైకి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసారు సార్. సో అవన్నీ కూడా క్లియర్ చేయండి. డిపార్ట్మెంట్ కెన్ క్లియర్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. అంగన్వాడీస్ ఎక్కడ ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే ఇలాంటి కంటింజెన్సీస్ విల్ గివ్ మనీ ఇమ్మీడియట్ గా సెట్ చేయండి. ఇది వచ్చే స్కూల్ సార్, మనం మన చూసుకోవాలి. ఒక 500 స్కూల్ ప్రాబ్లం సార్. ఇది ఒక డివోలెట్. ఓకే. So we'll go to the next subject now, health and family welfare and seasonal condition. Sir, permitted for a small announcement, sir. The 4:40 tea break planned. I think we have served tea, and before the SPs join, there will be a snack break where you can all go out to have your tea and snacks. By the time we'll reorganize the chairs for the joint session, sir. Thank you. That is after the revenue department. No. Yes, sir. After the revenue. Yeah, Krishna. సార్ అందరికీ నమస్కారం. సార్ వికసిత్ భారత్ అలాగే వికసిత్ ఆంధ్రప్రదేశ్ గోల్స్ దృష్టిలో పెట్టుకుని 2047 కాకుండా 2030కి మనం సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ మనం అచీవ్ చేయాల్సిన అవసరంగా ఉంది. కాబట్టి అందులో టాప్ ఇంపార్టెంట్ ఐటమ్స్ ఎక్కడైతే ప్రజల ఆరోగ్యం మీద మేజర్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుందో వాటిలో మన స్టేటస్, ఏపీ స్టేటస్ డిఫరెంట్ డేటా సోర్సెస్ లో ఎలా ఉందనేది ప్రజెంట్ చేయడం జరిగింది సార్. ఇందులో 8 ఇండికేటర్స్ లో 4 ఇండికేటర్స్ మనం బెటర్ గా ఉన్నాము. 4 ఇండికేటర్స్ ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ 4 ఇండికేటర్స్ ఇంప్రూవ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందో కూడా 21 స్టాటిస్టిక్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు లేటెస్ట్ మన దగ్గర ఉన్న స్టాటిస్టిక్స్ ప్రకారం అందులో ఆల్మోస్ట్ 3 ఇండికేటర్స్ మనం బాగా ఇంప్రూవ్ అయినాయి. తర్వాత హెచ్ఐవి ఇన్సిడెంట్స్ రేట్ ఒకటి 0.05 ఓవరాల్ ఇండియా అయితే మనకి 0.07 ఉంది. సో మనం 4th హైయెస్ట్ హెచ్ఐవి ఇన్సిడెంట్స్ ఉంది సార్. మిగతాయి రీజనబుల్ గా బాగా ఇంప్రూవ్ అయినాయి. తర్వాత మెయిన్ డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్స్ ఫోకస్ చేయాల్సిన కొన్ని ఏరియాస్ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ సైడ్ నుంచి ఒకటి మన మాతృ శిశు సంరక్షణ మీద హెల్త్ సర్వీసెస్ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి మ్యాటర్నల్ మోర్టాలిటీ ఇప్పుడు యాజ్ ఆన్ టుడే 45 ఉంది సార్. ఇది అట్లీస్ట్ 2027 కి మిడ్వే మన సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ 2030కి కంపారిటివ్ గా చూస్తే 35 మినిమం రీచ్ అవ్వాలని. తర్వాత అండర్ 5 మోర్టాలిటీ 15. ఆల్రెడీ మనం 25 ఎస్డిజి టార్గెట్ ఉంటే మనం 27కి ఆల్రెడీ వచ్చాం సార్. బట్ బెస్ట్ స్టేట్ కేరళ 8 ఉంది. సో అట్లీస్ట్ ఆ డైరెక్షన్ లో మనం ఇంకా మనం ఉన్న పొజిషన్ ని ఇంకా ఫర్దర్ గా సాలిడిఫై చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దామనేది. తర్వాత ఎనీమియా ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ లోను అడాలసెంట్ గర్ల్స్ లోను ఎనీమియా ఒకటి చాలా ఎక్కువ ఉంది. సో ఈ ఎనీమియా తగ్గించడానికి రకరకాల యాక్షన్ తీసుకుంటున్నాము.
సో అది 25% కి అంటే మన సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ 25.2 రావాలి. సో దీనికి సంబంధించి రకరకాల యాక్టివిటీస్ మనం చేస్తున్నాము. ఐరన్ సుక్రోజ్ ఇంజెక్షన్స్, బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ చేయడానికి వాళ్ళ ఇంటికే మనం వెహికల్ పంపించి ఉచితంగా పిహెచ్సి, నియరెస్ట్ పిహెచ్సి గాని సిహెచ్సి గాని తీసుకువెళ్లి వాళ్ళకి ఇంజెక్షన్ ఇప్పించి లేకపోతే బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ ఇప్పించి మళ్లీ బ్యాక్ కి ఇంటికాడ సేఫ్ గా డ్రాప్ చేసే పద్ధతి ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది సార్. అలాగే మళ్ళీ ఈ టిఫా స్కాన్ కూడా మనం స్టార్ట్ చేశాము. అట్లీస్ట్ జెనెటిక్ డిఫెక్ట్స్ అలాంటివి ఏమైనా ఉన్నప్పుడు ఎర్లీ స్టేజ్ లో మనం తీసుకోవడానికి. తర్వాత ఈ హై రిస్క్ ప్రెగ్నెన్సీలో లాస్ట్ డే వరకు, ఎక్స్పెక్టెడ్ డేట్ ఆఫ్ డెలివరీ వరకు వెయిట్ చేయకోకుండా ముందే బర్త్ వెయిటింగ్ హోమ్స్ కి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసి అట్లీస్ట్ 3 to 6 days మధ్యలో వాళ్ళు ముందే తీసుకొచ్చి అట్లీస్ట్ సేఫ్ డెలివరీ కోసం ఈ గైనకాలజిస్ట్ అలాగే ఎనస్థిషియా సర్వీసెస్ ఉన్న సిహెచ్సిలో తీసుకోవడానికి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. సో ఇందులో ఎనీమియాకి మెయిన్ మనం న్యూట్రిషనల్ సపోర్ట్ ఇస్తున్నాం సార్. అలాగే ఐఎఫ్ఏ సప్లిమెంటేషన్ ఇస్తున్నాము. ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ స్టాటిస్టిక్స్ చూపించారు, బట్ అప్డేషన్ ప్రాబ్లం అయి ఉండొచ్చు. బట్ అందరూ కూడా తీసుకుంటున్నారు. ఆల్మోస్ట్ ఏ టైంలో చూసినా అరౌండ్ 2.5 lakh ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ ఉంటారు. సో వాళ్ళందరికి కూడా మనం ఈ న్యూట్రిషనల్ సపోర్ట్ ఇస్తున్నాము. అది ఎఫెక్టివ్ గా యూజ్ అయ్యేటట్టు ఏర్పాటు చేయాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. తర్వాత అంటువ్యాధులు చూస్తే గనక ఈ టీబీ నోటిఫికేషన్ 100% టీబీ నోటిఫికేషన్ ఉండాలని మనది ఇప్పుడు యాజ్ ఆన్ టుడే 84% టీబీ నోటిఫికేషన్ ఉంది సార్. అలాగే ఫైలేరియాసిస్, లెప్రసీ ఈ రెండు కూడా 0 కేసెస్ రిపోర్ట్ అవ్వాలని. తర్వాత దీనికి మనం యాక్టివ్ సర్వేలెన్స్ చేయడం, ఎర్లీగా డిటెక్ట్ చేయడం, అలాగే ట్రీట్మెంట్ ఇమీడియట్ గా ఎప్పుడైతే డిటెక్ట్ చేస్తామో ఇమీడియట్ గా గ్యాప్ లేకుండా ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేయడం, ఆ ట్రీట్మెంట్ కంటిన్యూ అయ్యేటట్టు మనం ఫాలో అప్ తీసుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అలాగే మన మస్కిటోస్ రిలేటెడ్ గా చూస్తే గనక హాట్ స్పాట్స్ ఐడెంటిఫై చేయడం, స్ప్రేయింగ్ యాక్టివిటీ, ఇండోర్ రెసిడ్యువల్ స్ప్రే కానివ్వండి, అలాగే జనరల్ స్ప్రే కానివ్వండి, డిపెండింగ్ ఆన్ మన పారాసైటిక్ ఇండెక్స్ ప్రకారము ఏదైతే హై రిస్క్ విలేజెస్ మనం ఐడెంటిఫై చేశామో అక్కడ ఈ స్ప్రేయింగ్ యాక్టివిటీస్ బాగా క్లోజ్ గా సూపర్వైజ్ చేయడం. టీబీ పేషెంట్స్ కి నిక్షయ్ పోషణ అని న్యూట్రిషన్ కిట్స్ సిఎస్ఆర్ ద్వారా ఇవ్వడం లాస్ట్ ఇయర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు కాల్ ఇచ్చి స్టార్ట్ చేశారు సార్. అది కొంచెం ఇంకా అందరికీ అందేటట్లు ఏర్పాటు చేయడం అనేది కలెక్టర్స్ ని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం కోఆర్డినేట్ చేయమని. తర్వాత ఎన్సిడి చాలా ముఖ్యం, మనందరికీ తెలుసు. మేజర్ డిసీజ్ బర్డెన్ గానీ డెత్స్ గానీ మనకి ఎన్సిడి మీద వస్తున్నాయి. బీపీ, షుగర్, అలాగే క్యాన్సర్ ఇలాంటి వ్యాధులతో ఈ ఎన్సిడి స్క్రీనింగ్ 3.0 అంటే థర్డ్ టైం ఇప్పుడు మనం స్టార్ట్ చేయబోతున్నాము. ఇంకొక 1 month లో చాలా డీటెయిల్ గా క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ కూడా కలిపి టోటల్ గా ఓరల్, బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్, అలాగే సర్వైకల్ క్యాన్సర్, అలాగే ఎన్సిడి స్క్రీనింగ్ మొత్తం 100% 18+ పాపులేషన్ కి, 18 years దాటిన పాపులేషన్ కి స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం. ఇది కలెక్టర్స్ లీడర్షిప్ తీసుకుని ఎఫెక్టివ్ గా జరిగేటట్టు కనుక చేయగలిగితే ఎంటైర్ డేటా మన దగ్గర ఉంటుంది. దీని టార్గెట్ 2027 కి మోర్టాలిటీ, ఎన్సిడితో మోర్టాలిటీ 5% తగ్గించాలని. సో ఇది ఎఫెక్టివ్ గా చేయాలని. అలాగే క్రానిక్ మెడిసిన్స్ ప్రభుత్వం యొక్క మేనిఫెస్టోలో ఎన్సిడి కి కంపల్సరీగా ఆ మెడిసిన్స్ అందుబాటులో పెట్టాలని, విలేజెస్ లో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలని మేనిఫెస్టోలో క్లియర్ గా ప్రామిస్ చేయడం జరిగింది. అది మనం రియల్ టైం అవైలబిలిటీ మెడిసిన్స్ చెక్ చేసుకుంటూ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కొరత రాకుండా చూడాల్సిన అవసరం ఉంది. అలాగే ఛాతీ నొప్పి వచ్చి గోల్డెన్ అవర్ లో ట్రీట్మెంట్ దొరకని పరిస్థితి ఉన్న సుదూర ప్రాంతాల వాళ్ళకి స్టెమీ ప్రోగ్రామ్ అని ఒకటి ట్రయల్ బేసిస్ మీద స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. ఐసీఎంఆర్ అలాగే ఎయిమ్స్ న్యూఢిల్లీ సహకారంతో మనం స్టార్ట్ చేశాము. సో ఇది ఆల్మోస్ట్ ఏ సిహెచ్సి అంటే మనకి నియరెస్ట్ ప్రతి అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యుయెన్సీలో ఒక కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్ ఉంది. సో ఏ సిహెచ్సికి చెస్ట్ పెయిన్ వచ్చిన వాళ్ళు ఏ సిహెచ్సికి నియరెస్ట్ సిహెచ్సికి వెళ్ళినా సరే అక్కడ ఈసీజీ తీసి
హబ్ సెంటర్ అంటే డిస్ట్రిక్ట్ కు ఒక హబ్ సెంటర్ కార్డియాలజీ సెంటర్ తో మనం అనుసంధానం చేశాము. అక్కడికి వాళ్ళు యాప్ లోనే వాళ్ళు ఈసీజీ పంపించి అది గనక స్టెమీ అంటే బ్లాక్ గనక అయితే గనక టెనెక్టాప్లేజ్ అని ఆల్మోస్ట్ బయట మార్కెట్ లో 45,000 రూపాయలు ఖర్చు అయ్యే ఇంజెక్షన్ ని మనం ఉచితంగా అందుబాటులో పెట్టడం జరిగింది. అంటే మనకి 19,000 రూపాయలకు వస్తోంది హోల్సేల్ లో తీసుకున్నప్పుడు. సో ఆ ఇంజెక్షన్ కనుక ఇస్తే గనక అది బ్లాక్ రిమూవ్ చేస్తుంది కాబట్టి అట్లీస్ట్ ఫర్దర్ మేనేజ్మెంట్ కి చాలా టైం ఉంటుంది. అది గనక చేయకపోతే వాళ్ళు టైం వేస్ట్ అయిన కొందికి మన గుండె బలం అంటే బేసిక్ గా మజిల్ స్ట్రెంగ్త్ బాగా తగ్గిపోతుంది కాబట్టి లాంగ్ టర్మ్ ఇంపాక్ట్స్ ఉంటాయి. ఇది అందరికీ కూడా ప్రజలకి అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ముఖ్యమంత్రి గారు అంటే లాంచ్ చేయమని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. అంటే నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ లో నెక్స్ట్ రివ్యూలో ఈ లాంచ్ డేట్ అది అనౌన్స్ చేసిన తర్వాత ఇంకా విస్తృతంగా ప్రజల్లోకి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ ఫెసిలిటీ ఏదైతే గవర్నమెంట్ క్రియేట్ చేస్తుందో దాన్ని తీసుకువెళ్లాల్సిన బాధ్యత ఉంది మన మీద. తర్వాత ఆయుష్మాన్ భారత్ డిజిటల్ మిషన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రతి సిటిజన్ కి ఒక యునిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్ మన ఆధార్ నెంబర్ లాగానే మన ఆభా ఐడి నెంబర్ ఒకటి క్రియేట్ చేయడానికి ప్రొవిజన్ ఇచ్చింది. దీని వలన ఎలక్ట్రానిక్ హెల్త్ రికార్డ్స్ మొత్తం కూడా వాళ్ళకి వాళ్ళ ఆభా ఐడికి లింక్ అవుతాయి కాబట్టి ఏ హాస్పిటల్ కి ఎప్పుడు వెళ్ళినా గానీ ప్రీవియస్ రికార్డ్స్ మనం ఫిజికల్ గా తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం లేకుండా వాళ్ళు ఆ పర్టికులర్ అంటే పేషెంట్ గాను కన్సెంట్ ఇస్తే డాక్టరు ఆ రికార్డ్స్ బ్యాక్ కి తీసుకుని వాళ్ళు చేయడానికి అవకాశం ఉంది. ఇది 78% పాపులేషన్ కి మనం ఆల్రెడీ ఆభా ఐడి క్రియేట్ చేశాము. సో బ్యాలెన్స్ 22% గనక మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ఇది గనక చేయగలిగితే ఇప్పటికే మన రాష్ట్రం ఇండియాలో మొదటి స్థానంలో ఉంది. బట్ అట్లీస్ట్ ఈ 100% చేయగలిగితే గనక అందరికీ కూడా ఈ ఉపయోగం ఉంటుంది. ఇందాక ట్రైబల్ హెల్త్ ఇందాక మాట్లాడినప్పుడు ట్రైబల్ ఏరియాస్ లో హెల్త్ సర్వీసెస్ ఇంకా ఫర్దర్ గా ఇంప్రూవ్ చేయాల్సిన అవసరాన్ని మనం గుర్తించాము. సో ఇందులో ఈ హై రిస్క్ ప్రెగ్నెన్సీస్ ని ఐడెంటిఫై చేయడం, మనం ఆల్రెడీ బర్త్ వెయిటింగ్ రూమ్స్ హోమ్స్ మనం పెట్టాము, దానికి డబ్బులు రిలీజ్ చేస్తున్నాము. తల్లి బిడ్డ ఎక్స్ప్రెస్ పెట్టడం జరిగింది. ఫీడర్ అంబులెన్స్ లు ఆల్మోస్ట్ ఒక్కొక్క నెలకి 1,30,00,000 రూపాయలు మనం ఖర్చు పెడుతున్నాం ఓన్లీ ఫీడర్ అంబులెన్స్ల మీద. సో ఇవన్నీ కూడా ఎఫెక్టివ్ గా పనిచేస్తున్నాయా లేదా అనేది మనం చూసి అవి ప్రజలకి ఎఫెక్టివ్ సర్వీసెస్ అందజేసేటట్టు ఏర్పాటు చేస్తే గనక చాలా మంచి రిజల్ట్ వస్తుంది. అలాగే 23 మినీ ఎస్ఎన్సియూస్ పెట్టాము, సిక్ అండ్ న్యూ బోర్న్ యూనిట్స్. సో అలాగే ఎంతవరకు మీరు ఇవన్నీ కూడా టెక్నాలజీ కనెక్ట్ చేశారు? ఫీడర్ అంబులెన్స్ ఎక్కడి నుంచి ఉన్నాడు, ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాడు, కాల్ సెంటర్ కరెక్ట్ గా ఆటోమేషన్ ఎప్పుడు వెళ్ళాడు, స్టాండర్డ్స్ అవన్నీ పెట్టారా? ఎస్ సార్, 104 అని కామన్ కాల్ సెంటర్ పెట్టాం సార్. ఏ రిక్వెస్ట్ వచ్చినా సరే 104 కి రిజిస్టర్ అయ్యి అలాట్మెంట్ చేసేటట్టు ఆర్గనైజ్ చేశాం సార్. ఆ పర్టికులర్ నియరెస్ట్ వెహికల్ అది వాళ్ళకు పోయినా మనకు వచ్చినా ఆటోమేటిక్ గా అలర్ట్ చేసి ఆ ట్రాక్ చేసే పని ఉంది. మీరు 2-వీలర్ అండ్ రెగ్యులర్ అంబులెన్స్ కనెక్టివిటీ, ఫీడర్ అంబులెన్స్ నుంచి రెగ్యులర్ అంబులెన్స్ వచ్చే లోపల కనెక్టివిటీ కూడా టైం టు టైం లాస్ట్ మైల్ హాస్పిటల్ చేరడానికి ఎంత టైం పడుతుందో మానిటర్ చేస్తున్నారా? సార్ ఇది ఫీడర్ అంబులెన్స్ నియరెస్ట్ పిహెచ్సికి తీసుకురావడానికి ఉపయోగిస్తున్నాం సార్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ. తప్పది మనం అనుకున్నది ఏంటంటే ఎక్కడి నుంచి అయినా సరే ఫీడర్ అంబులెన్స్ అనేది మెయిన్ అంబులెన్స్ కనెక్టివిటీ. అది కాకుండా మీరు ఇవన్నీ చేశారు. అందుకనే అంటే వీళ్ళు ఎంతవరకు సిస్టమ్స్ ఏమున్నాయి ఐ వాంట్ ఫైండ్ అవుట్, దెన్ హౌ టు డ్రైవ్ విల్ డ్రైవ్. నాకు ఆ డౌట్ వచ్చింది కాబట్టి చెప్తాను మీరు. కాబట్టి ఇది వ్యూలో పెట్టుకోండి, మీరు ఎట్లా చేయాలనేది విల్ వర్క్ ఇట్ క్యారీ ఆన్. తర్వాత ఎస్ఎన్సియూస్ ను అలాగే న్యూట్రిషనల్ రీహాబిలిటేషన్ సెంటర్స్ కూడా 9 ఉన్నాయి. అలాగే 23 మినీ ఎస్ఎన్సియూస్ ఉన్నాయి. వీటి ఎఫెక్టివ్నెస్ కూడా ప్రాపర్ గా చేయగలిగితే గనక బెటర్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి. సికిల్ సెల్ డిసీజ్ ట్రైబల్ ఏరియాలో టోటల్ గా 21 lakh పాపులేషన్ కి 100% స్క్రీనింగ్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఈ ఫస్ట్ ఇయర్ లో మనం 7 lakhs వరకు చేశాము. బ్యాలెన్స్ 2 years లో మనం టార్గెట్ కంప్లీట్ చేయాలి. బట్ వీలైనంత వరకు 1 year లో నెక్స్ట్ 1 year లో కంప్లీట్ చేయడానికి ఏర్పాటు చేస్తున్నాము. సో అలాగే మెంటల్ హెల్త్ మీద
ఇందాక చాలా డిస్కషన్ అయింది, స్టూడెంట్స్ కానివ్వండి, అలాగే డిఫరెంట్ క్రాస్ సెక్షన్ లో మనం టెలిమానాస్ అని కాల్ సెంటర్ పెట్టడం జరిగింది. 14416 కాల్ సెంటర్. దీనికి ఆల్మోస్ట్ 100 to 120 కాల్స్ ఎవ్రీడే వస్తున్నాయి. దీన్ని ఇంకా మనం పాపులరైజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఫర్దర్ కాల్ సెంటర్స్ కూడా లోడ్ ను బట్టి, లోడ్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్న దాన్ని బట్టి ఫర్దర్ గా కాల్ సెంటర్స్ మనం ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. అలాగే డి అడిక్షన్ సెంటర్ సర్వీసెస్ కూడా అన్ని గవర్నమెంట్ జనరల్ హాస్పిటల్స్ లో స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. సో వీటి మీద అవేర్నెస్ బిల్డప్ చేసి అందులో ఎఫెక్టివ్ సర్వీసెస్ అందజేసేటట్లు ఏర్పాటు చేస్తే కనుక చాలా ప్రజలకి ఉపయోగపడుతుంది. డ్రగ్ డి అడిక్షన్ అనేది చాలా, ఆల్కహాల్ కానివ్వండి, డ్రగ్ డి అడిక్షన్ కానివ్వండి, చాలా ఇంపార్టెంట్ ఐటమ్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం. క్వాలిటీ కంప్లైన్స్ లో ఎన్క్యూఎస్ సర్టిఫికేషన్ లో 760 ఫెసిలిటీస్ ఆల్రెడీ మనం సర్టిఫై చేయించాము. ఇండియాలో ఇది హైయెస్ట్ నెంబర్ సార్ ఎన్క్యూఎస్ ఫెసిలిటీస్ ఉన్న సెంటర్స్. సో నెక్స్ట్ ఇయర్, ఆ పై వచ్చే ఇయర్ 2025 and 2026 లోపు 100% సెంటర్స్ ని ఎన్క్యూఎస్ సర్టిఫైడ్ సెంటర్స్ గా డెవలప్ చేయాలనేది టార్గెట్. తర్వాత స్టాఫ్ అవైలబిలిటీ గురించి ఇప్పుడు కూడా మనకి పేపర్ లో రెగ్యులర్ గా ఐటమ్స్ వస్తున్నాయి. మనం ఫేస్ రికగ్నిషన్ సిస్టమ్ స్టార్ట్ చేశాము. కలెక్టర్స్ అందరికీ కూడా డాష్ బోర్డ్ అందుబాటులో ఉంది. యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్స్ అన్ని మీకు ఇవ్వడం జరిగింది. అట్లీస్ట్ ఎఫ్ఆర్ఎస్ లో ఎంతమంది పర్సంటేజ్ పిహెచ్సి లెవెల్లో గానీ, అలాగే గ్రామ స్థాయిలో విహెచ్సి లెవెల్లో గానీ, హయ్యర్ సెంటర్స్ లో గానీ ఎంత పర్సంటేజ్ స్టాఫ్ వచ్చారు అనేది చేయగలిగితే గనక సో ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుంది అండ్ సర్వీసెస్ ఇంప్రూవ్ అవుతాయి. డ్రగ్స్ అండ్ డయాగ్నోస్టిక్స్ కూడా డాష్ బోర్డ్ లో ఈ ఔషధిలో డ్రగ్స్ అవైలబిలిటీ మనం అందుబాటులో పెట్టడం జరిగింది. ఇవి కలెక్టర్స్ కొంత హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ రివ్యూ అప్పుడు ఒకసారి క్రాస్ చెక్ చేస్తే గనక సర్వీసెస్ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. రాష్ట్రీయ బాల స్వాస్థ్య కార్యక్రమం కింద మనం డీవార్మింగ్ డేట్, డీవార్మింగ్ కి 20th ఆగస్టున డీవార్మింగ్ ఎనీమియాలో అతి ముఖ్యమైనది నులి పురుగులు ఉండడం. సో డీవార్మింగ్ అనేది కంపల్సరీగా మనం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. సో 100% స్టూడెంట్స్ పిల్లలందరికీ కూడా 1 సంవత్సరం నుంచి 19 సంవత్సరాల వరకు కూడా అందరికీ ఆల్బెండజోల్ టాబ్లెట్స్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఒకే రోజు మనం 100% చేయడానికి టార్గెట్ చేస్తున్నాము. సో ఇది మనం కొంచెం ఎఫెక్టివ్ గా చేయగలిగితే ఆల్మోస్ట్ మనకి సుమారు 69 లక్షల మంది పిల్లలు ఉన్నారు. అంటే అంగన్వాడీలో గానీ, మన స్కూల్స్ లో గానీ, హై స్కూల్స్ లో గానీ, జూనియర్ ఇంటర్ చదువుతున్న వాళ్ళు. సో అన్ని మెడిసిన్స్, టాబ్లెట్స్ అన్ని కూడా అందుబాటులో పెట్టడం జరిగింది. ఇది ఎఫెక్టివ్ గా చేయాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. ఇంటర్ డిపార్ట్మెంటల్ మీటింగ్ పెట్టి అందరూ కూడా 13th మీటింగ్ పెట్టి అందరికీ కూడా మనం మోటివేట్ చేయాల్సింది కోరుతున్నాం. స్కూల్ హెల్త్ ప్రోగ్రామ్ ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ మనం ప్రతి స్కూల్ కి కూడా ఈ ఫ్యామిలీ డాక్టర్ ప్రోగ్రామ్ అంటే చంద్రన్న సంచార కార్యక్రమం మనం రథం అని పెట్టి, సో దాంతో మన పిహెచ్సి డాక్టర్స్ ని పంపిస్తున్నాము. వాళ్ళు స్కూల్ పిల్లల్ని ముందే ఎంఎల్హెచ్పి, ఏఎన్ఎం స్క్రీన్ చేసి ఉంచిన పిల్లల్ని చూసి అది ప్రాపర్ గా యాప్ లో ఎంటర్ చేసి వీళ్ళ ఫాలో అప్ యాక్షన్ కూడా తీసుకోవడానికి ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. ఇది కూడా మీరు ఆల్మోస్ట్ 15th ఆగస్ట్ నుంచి ఫార్మల్ గా లాంచ్ చేయడం జరుగుతోంది. దీని మీద కూడా ఫాలో అప్ రిఫరల్ ప్రాపర్ గా అయ్యేటట్టు చూడాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. అలాగే పిఎంజేఏవై, ఆయుష్మాన్ భారత్ పిఎంజేఏవై కార్డ్స్ మనకి 1.94 crores ఇండివిజువల్స్ కి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఎలిజిబిలిటీ ఉంది, 61 లక్షల ఫ్యామిలీస్ కి. సో ఇందులో 1.56 crores ఆల్రెడీ మనం ఎన్రోల్ చేయగలిగాం, రిజిస్టర్ చేయగలిగాం. ఇంకా 38 lakh మెంబర్స్ ని మనం ఇంకా ఎన్రోల్ చేయాలి. సో వీళ్ళకి ఈ కార్డ్స్ ఇవ్వాలంటే గనక ఈ ఎన్రోల్మెంట్ ఇంపార్టెంట్. సో టోటల్ గా మనకి 4.3 crores మనం ఎలిజిబిలిటీ ఉంది సార్ ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవలో. దాంట్లో 1.94 crores కి పిఎంజేవై లో ఎలిజిబిలిటీ ఉంది. పిఎంజేవై లో సెక్ డేటా ప్రకారం, సోషియో ఎకనామిక్ క్యాస్ట్ సెన్సస్ డేటా ప్రకారం 61 లక్షల ఫ్యామిలీస్ కి మనకి ఎలిజిబిలిటీ ఇచ్చారు సార్. మన స్టేట్ ఎలిజిబిలిటీ 1.43 crore ఫ్యామిలీస్. అట్లీస్ట్ క్రైటీరియా సోషియో ఎకనామిక్ క్యాస్ట్ సర్వేలో బీపీఎల్ కేటగిరీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అది తీసుకున్నది సార్. అందులో మనకి 61 lakh ఫ్యామిలీస్ మనకి ఎలిజిబిలిటీ వస్తున్నాయి. ఇప్పుడు మనం యూనివర్సల్ హెల్త్ కవరేజ్ కి పోతే
యూనివర్సల్ హెల్త్ కవరేజ్ కి పోతే వాట్ ఈస్ ది ఇంప్లికేషన్? గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా దీన్ని నెట్ ఇంటిగ్రేట్ చేయగలుగుతాం? యాక్చువల్గా ఇది హైబ్రిడ్ మోడల్లోకి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది సార్. ఒక దీన్ని చూస్తే ఈ 95% ఈ వైద్య సేవలో 2 lakhs లోపలే ఉంటుంది సార్ ఎక్స్పెండిచర్. దానిపైన ఉన్నది మిగిలిన 5% ఉంటుంది. అందుకని ఈ హైబ్రిడ్ మోడల్లో వెళ్తే ఈ 2 lakhs లోపల ఇన్సూరెన్స్ మోడల్ తీసుకొచ్చి దానిపైన ట్రస్ట్కు తీసుకొచ్చేలాగా, అంటే ఈ 3 ఇంటిగ్రేట్ చేసి ఆయుష్మాన్ భారత్, వైద్య సేవ, తర్వాత ఇన్సూరెన్స్, ఈ మోడల్ ఒకటి చేసి తమిళనాడు ఒక మోడల్ చేస్తుంది సార్. ఇలా తమిళనాడు ఒకటి, ఒరిస్సా ఒకటి, 2-3 ఉన్నాయి. విచ్ ఇస్ ది బెస్ట్ మోడల్? యూ వర్క్ ఇట్ అవుట్ అండ్ దెన్ కమ్ బ్యాక్. తమిళనాడు ఇస్ సక్సెస్ఫుల్ మోడల్. తమిళనాడు కూడా బెస్ట్ అండ్ సక్సెస్ఫుల్ మోడల్. ఓకే. 16th రివ్యూలో డీటెయిల్డ్ గా ప్రెజెంటేషన్ చేస్తాం సార్. తమ సజెషన్స్ కూడా తీసుకుని అది ఫర్దర్ గా ప్లాన్ చేయడానికి ఏర్పాటు చేస్తాం. తర్వాత సివిల్ రిజిస్ట్రేషన్ సిస్టమ్ ను ఇప్పుడు సిఆర్ఎస్ బర్త్ అండ్ డెత్ రిజిస్ట్రేషన్ యాక్ట్ 2023లో అమెండ్మెంట్ జరిగింది సార్. ఇప్పుడు ఇది వరకు 10th క్లాస్ సర్టిఫికేట్ ని మిగతా మన డేట్ ఆఫ్ బర్త్ గా మనం యాక్సెప్ట్ చేసేవాళ్ళు. బట్ ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా చేంజ్ చేసిన యాక్ట్ ప్రకారం కంపల్సరీ బర్త్ డెత్ రిజిస్ట్రేషన్ ఉండాలి. బర్త్ రిజిస్ట్రేషన్ ఉంటేనే వాళ్ళకి అన్ని ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లో గానీ, జాబ్స్ లో గానీ, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్లు, అన్ని రకాల ఫెసిలిటీస్ కూడా వస్తాయి. సో లేకపోతే గనక లేట్ ప్రొసీజర్ లో ఆర్డీఓ దాకా వెళ్లి అవన్నీ తీసుకోవడం చాలా కష్టమవుతుంది. అందుకని ప్రజల్లో ఈ యాక్ట్ అమెండ్ అయింది, కంపల్సరీగా బర్త్ రిజిస్ట్రేషన్ విత్ ఇన్ దట్ ఫస్ట్ 21 days లో 1 month లోపే అవ్వాలి అనేది కొంచెం విస్తృతంగా ప్రచారం చేయాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. తర్వాత ముఖ్యమంత్రి గారు ఎస్పెషల్లీ హాస్పిటల్స్ లో శానిటేషన్, సెక్యూరిటీ, బెడ్ లినిన్ చేంజ్ చేయడము, అలాగే పెస్ట్ అండ్ రోడెంట్ కంట్రోల్ గానీ, డైట్ క్వాలిటీ గానీ, సో వీటన్నిటి మీద కూడా మనం ఆల్రెడీ థర్డ్ పార్టీ ఏజెన్సీస్ కి బేసిక్ గా కొన్ని ఏజెన్సీస్ కి మనం ఇచ్చాము సెంట్రలైజ్డ్ గా. బట్ ఎఫెక్టివ్ గా మనం వర్క్ చేయాలంటే గనక ర్యాండమ్ ఇన్స్పెక్షన్స్ ఆర్గనైజ్ చేయడం, అంటే హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఆల్రెడీ చేస్తున్నాం. మీరు కూడా హెచ్డిఎస్ చైర్మన్ గా మీరు చూస్తున్నారు. ఈ పర్టికులర్ ఆస్పెక్ట్ లో ఈ క్వాలిటీ గనక బాగా ఇంప్రూవ్ అయితే గనక ప్రజలు మనం ఈజీగా వాళ్ళని అట్రాక్ట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది, ఎక్కువ ఫుట్ ఫాల్స్ పెంచడానికి. ఈ వాటర్ బోర్న్ డిసీజెస్ అందరికీ తెలిసిందే. జూన్ అండ్ జులైలో చూస్తే గనక 56 అవుట్ బ్రేక్స్ 57 విలేజెస్ లో మనం అబ్జర్వ్ చేశాము. 5 డెత్ కేసెస్ కూడా జరిగినాయి. దీంట్లో గ్యాప్స్ మనం చూస్తే గనక ఫేకల్ మ్యాటర్ వాటర్ లో కంటామినేషన్ అవడం, ఫుడ్ పాయిజనింగ్ కొన్ని చోట్ల, పైప్ లైన్ లీకేజెస్, అలాగే సబ్మర్జ్డ్ డ్రైన్స్ లో సబ్మర్జ్ అవడం, అలాగే మోటార్స్ తో ఈ వాటర్ ని డ్రా చేయడం వలన వాటర్ సప్లై ఆగిన తర్వాత ఈ పర్టికులర్ పైపుల్లోకి డ్రైనేజ్ వాటర్ రావడం, తర్వాత ఓవర్ హెడ్ ట్యాంక్స్ లో ప్రాపర్ క్లోరినేషన్ లేకపోవడం, వాటర్ క్వాలిటీ కంటిన్యూస్ బేసిస్ మీద రెగ్యులర్ గా మానిటర్ చేయకపోవడం, తర్వాత ఇనీషియల్ గా ఆర్ఎంపీస్ దగ్గర ట్రీట్మెంట్ తీసుకుని సబ్సీక్వెంట్ గా కొంచెం బాగా క్రిటికల్ అయిన తర్వాత మన ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కి రావడం అనేది మేజర్ గా మనం గ్యాప్స్ ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది. సో ఇవన్నీ మనం రీప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ పైప్ లైన్స్ గానీ, లీకేజెస్ అరెస్ట్ చేయడం గానీ, ఓపెన్ డెఫికేషన్ లేకుండా చూడడం, బ్లీచింగ్ పౌడర్ పూర్తి స్థాయిలో అందుబాటులో ఉండేటట్టు అది ఓవర్ హెడ్ ట్యాంక్స్ లో ప్రాపర్ గా కలిపేటట్టు అది చేస్తున్నారా లేదా అనేది మానిటర్ చేయడం, తర్వాత ఐఈసీ ప్రమోషన్ అంటే హ్యాండ్ హైజీన్ మీద వీటి మీద ఐఈసీ ప్రమోషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఇది స్పెసిఫిక్ గా ఆల్మోస్ట్ వీక్లీ రివ్యూ తీసుకోవాల్సిన కోరుతున్నాం. అలాగే మనం బ్రీఫ్ గా చెప్పు, నువ్వు మొత్తం ఒక డిపార్ట్మెంట్ అనుకుంటున్నావు, కొంచెం బ్రీఫ్. సో మలేరియా నెక్స్ట్, మలేరియా, డెంగ్యూ, అలాగే ఇతర వెక్టార్ బోర్న్ డిసీజెస్ కూడా మనం టార్గెట్ బీఈఆర్ మనం చూస్తే గనక యాన్యువల్ బ్లడ్ ఎగ్జామినేషన్ రేట్ చూస్తే ఫస్ట్ టాప్ 5 డిస్ట్రిక్ట్స్ బాగా చేస్తున్న డిస్ట్రిక్ట్స్ అల్లూరు సీతారామరాజు, మన్యం, అనకాపల్లి, శ్రీకాకుళం, ప్రకాశం. అలాగే ఫోకస్ చేయాల్సినది వెస్ట్ గోదావరి, కాకినాడ, విశాఖపట్నం, ఈస్ట్ గోదావరి, అన్నమయ్య. ఇది గనక ఎక్కువ చేయగలిగితే గనక మనం ఆటోమేటిక్ గా ఎర్లీ స్టేజ్ లోనే మనం ఐడెంటిఫికేషన్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో దీని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సింది కోరుతున్నాం. మ్యాటర్నల్ మోర్టాలిటీ రేషియోలో కూడా టాప్ 5 డిస్ట్రిక్ట్స్ చూశారు.
ఫోకస్ చేయాల్సింది ఏఎస్ఆర్ లో ఆల్మోస్ట్ 124 ఉంది. ఓవరాల్ మనకి 45 ఏపీ 45 ఉంటే ఆల్మోస్ట్ 124 ఉంది. కాకినాడ, అనకాపల్లి, ఏలూరు, విశాఖపట్నం ఇవి డిస్ట్రిక్ట్స్ ఎస్పెషల్లీ మ్యాటర్నల్ మోర్టాలిటీ మీద ఇందాక మనం తీసుకోవాల్సిన యాక్షన్ మీద ఫర్దర్ గా ఫోకస్ చేయాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. అలాగే అండర్ 5 మోర్టాలిటీ రేట్ కూడా విశాఖపట్నం, ఏఎస్ఆర్, గుంటూరు, కాకినాడ, కర్నూలు వీటిలో ఎక్కువ ఉంది. మనం ఓవరాల్ గా చూస్తే గనక 27 ఇంతకు ముందు ఏపీ ఉన్నప్పటికీ కూడా లాస్ట్ ఇయర్ చూస్తే చాలా మంచి ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చింది 9.91 కి. బట్ స్టిల్ ఈ ఏదైతే జిల్లాలు ప్రాబ్లం ఉందో ఆ జిల్లాల కలెక్టర్స్ స్పెసిఫిక్ గా దీని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సి కోరుతున్నాం. అలాగే ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్, ఎనీమిక్ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ కూడా ఈ జిల్లాలు అల్లూరు సీతారామరాజు, పార్వతీపురం, చిత్తూరు, అనకాపల్లి, పల్నాడు. సో ఈ జిల్లాలు మనం ఎనీమియా మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. తర్వాత డాక్టర్ ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవా ట్రస్ట్ సంబంధించి ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ తో గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ కంపారిజన్ ఎలా ఉందనేది మనం చూస్తే గనక ఆల్మోస్ట్ పల్నాడు, ఈస్ట్ గోదావరి, నెల్లూరు, గుంటూరు, నంద్యాల వీటిల్లో మనం తక్కువ ఉంది పర్సంటేజ్ వైజ్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ పార్టిసిపేషన్. సో ఇది కూడా ఆల్మోస్ట్ యాజ్ ఆన్ టుడే 32% ఉంది. సో ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ 67. ఈ సంవత్సరం అట్లీస్ట్ మనం 40 దాటి మన గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ లో ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవా సర్వీసెస్ ఇవ్వాల్సిందిగా రివ్యూ చేయాల్సింది కోరుతున్నాం. ఫోర్స్ చేస్తున్నావా, స్టాండర్డ్స్ పెడుతున్నావా? సార్ ఫోర్స్ చేస్తే యు ఆర్ లూజింగ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ హెల్త్ కేర్. ఐ డోంట్ మీ తరపున నుంచి మీ హాస్పిటల్స్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇంప్రూవ్ చేయండి. ఆటోమేటిక్ పబ్లిక్ విల్ కమ్ టు యూ. యూ హ్యావ్ టు కంపీట్ విత్ ఓపెన్ మార్కెట్. దెన్ ఓన్లీ స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ హెల్త్ విల్ ఇంప్రూవ్. మీ హెల్త్ కేర్ లో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది బలవంతంగా నువ్వు ఇక్కడికే పోవాలి, ఈ హాస్పిటల్కే పోవాలంటే యు ఆర్ ప్యాటర్నైజింగ్. thereby you are promoting inefficiency. I want to promote efficiency. కామన్ మ్యాన్ రూపాయి ఖర్చు పెడితే ఆ రూపాయికి తగినట్టు అతనికి హెల్త్ కేర్ రావాలి. ప్రైవేట్ పీపుల్ లాభాలు లెక్కేసుకుని వాళ్ళు బెటర్ గా చేయగలిగి మనం లాభాలు లేకుండా సర్వీస్ చేసినప్పుడు ఎందుకు చేయలేకపోతున్నాం? ఫోకస్ ఆన్ దాట్. బీ క్లియర్. ఎప్పుడు కూడా రాంగ్ గా మనం పోతే ఏమవుతుందంటే రేపు రాబోయే రోజుల్లో ప్యాటర్న్ ఏది ఉంది కాబట్టి డబ్బులు ఇస్తారు కాబట్టి మేమేం చేసినా పర్లేదనే యాటిట్యూడ్ వస్తుంది వీళ్ళకి. ఇప్పుడు రేపు రాబోయే రోజుల్లో ఇన్సూరెన్స్ కూడా సత్యకుమార్ గారు హెల్త్ మినిస్టర్ గారు ఏంటంటే అందరికీ యూనిఫామ్ గా పెడదాం. గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ హ్యాస్ టు కంపీట్ విత్ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్. You are giving land, you are having more facilities, more infrastructure, everything is available. ఎందుకు మనం కంపీట్ చేయలేం? అదొక ఛాలెంజ్ గా తీసుకుని మీరు వర్కౌట్ చేయాలి. వాళ్ళకంటే మంచి ప్లేసులు ఉన్నాయి, ల్యాండ్ ఎక్కువ ఉంది, అన్ని ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉంది, అన్ని ఉన్నాయి మనకు. కాబట్టి దాని మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయండి. విల్ టాక్ క్యారీ ఆన్. ఇది అవుతానే మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కూడా ఇది లింక్డ్ కాబట్టి మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, పంచాయత్ రాజ్ వాళ్ళు కూడా చెప్తే 3 లింక్ చేసుకుని మాట్లాడదాం రివ్యూ చేసినప్పుడు. మీరుండండి, మీరు కూడా ఉండండి. క్వశ్చన్స్ అడిగినప్పుడు హెల్త్ అండ్ 2 లింక్డ్. పంచాయత్ రాజ్ కూడా హౌసింగ్ కూడా కంప్లీట్ చేయండి. నమస్కారం సార్. హౌసింగ్ కావాలంటే నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్ తీసుకెళ్ళండి. టూరిజం కి ముందు ఇవన్నీ కంప్లీట్ చేయండి. ఎస్ సార్. Sir, generally, when the collectors in their districts have their experience generally, so that by and large they are fully well aware and conversant with the welfare programs and also with the programs in the rural areas. Sir. However, sometimes the interaction in the urban areas is confined either to an epidemic or when a cyclone or any other disaster strikes the district, sir, or when any other VIP engagement is there, sir. So that's why I have tried to give a brief, sir, brief overview. If you see, sir, in the state, sir, as per the 2011 census, we have almost 1.5 crore population in the urban areas, and now the households are approximately 45 lakhs. Now the next figure is important, sir. Out of these 45 lakh households,
almost 26.7 lakh households have got water tap connections. And similarly, 3.2 lakh households have underground drainage sewerage connections, sir. Out of the almost 7,000 tons per day solid waste generation, sir, 4,100 gets treated and the remaining still needs to be taken up, sir. Similarly, out of the 1,500 MLD liquid waste, 1/3, sir, almost 500 MLD is treated and the remaining is still to be taken up, sir. Just to give the collectors an overview of the general fund collection in the urban areas, sir. My total collection, sir, in last year was, sir, almost 3,460 crore rupees, all the urban local bodies put together, out of which Vizag alone was 983 crore, sir. And the lowest revenue collection is in Nagar Panchayat Alur, sir, which is only 51 lakhs. And out of these 3,460 crores overall, sir, wages alone account for 1165 crores expenditure and current charges account for another 450 crores. So basically 1,600 crores out of these 3,500 crores is spent only on wages and current charges, sir. So as a result, why I am briefing all this is that because of the position of the general funds in the urban areas, we need to now look for innovative ways of financing projects in the urban areas, which I'll come in the next few slides. Next. Yeah. Honorable CM has very clearly expressed his concern and dismay that whatever good work was done in 2014 to 19 in terms of setting up SOPs, setting up a command and control center and monitoring almost on a real-time basis the spread of diseases, the cleaning of drains, the lifting of garbage, all those systems have now become defunct. And the Honorable Chief Minister has directed us to see to it that in a couple of months, everything is put in position back again. And luckily for us, the Honorable Minister, he already has a good experience in urban development and he has been monitoring personally on a very regular basis and he interacts with field staff right up to the end. As a result, now we can see the total, in order to control the seasonal diseases, the immediate tasks are cleaning of garbage dumps, cleaning of drains, repairing of pipe leakages and things like that. Just to give an overview, out of the almost 9,500 kilometers of drains, medium and major drains to be desilted, 7,800 kilometers have been desilted in the last 1.5 months and the remaining needs to be done. Open garbage dumps. Now these are garbage dumps which are actually not regularly used places, but these dumps have been pending for years altogether. There are huge dumps of garbage in the urban areas. 1875 of them were identified and 1677 of them have been cleaned till day before yesterday. Pipe leakages we try to rectify on a regular basis. Since June 15th, 4,785 pipe leakages were identified, out of which 4,738, almost 97-98% have been plugged. Now another important aspect is the pipelines which are crossing the drains, because that is what just now Krishna Babu also had expressed. This is what in the rainy season leads to contamination and diseases. Out of the 3,000 pipelines identified which are crossing drains or nearby drains, 2,400 have almost been taken up, balance 600 required to be taken up. Next. Government of India budget of Urban Development Department, it's around 50,000 crores, just to give you an overview, out of which 30,000 crore almost caters to urban housing, 8,000 crores caters to Amrit program, which we'll talk about, 5,000 crores cater to the Swachh Bharat mission. So these are the programs which I'll be highlighting for your consideration. Now, housing for all. We had taken up the more than 4 lakh TIDCO housing 2017, 18, 19, out of which practically 2,61,000 houses have been continued by the previous government. Now, out of these 2,61,640 houses taken up, almost 78,000 were nearing completion even in May of 2019. And 64,000 were more than 50% complete at that time itself. As on today, 94,000 odd houses are yet to be completed. So my request to collectors in this TIDCO housing program is that we need to arrange loans for around 40,000 beneficiaries still. So my MEPMA staff is involved in that. They have been requested to approach all of you. Please coordinate with them and the bankers and ensure that these loans are
tied up. Similarly, wherever people have been shifting into the housing colonies, the urban local bodies or the urban development authorities need to provide the civic services to them on a regular basis. They should not be left like people have shifted into that, because most of the colonies are in rural areas, but nonetheless the beneficiaries were all from urban areas. So somebody has to take care of them, so kindly ensure that it's tied up. Almost 22,000 beneficiaries need to be replaced. Honorable Minister has directed the MD TIDCO to take up a thorough verification. 22,000 beneficiaries approximately are either not interested, not eligible, dead, and things like that. So detailed data would be shared with you as and when he is ready with the verification list. That time we will need to identify these 22,000 beneficiaries again. The next program, Drink from Tap, as I just now explained. So almost 27 lakh people already have connections. 12 lakh 66,000 tap connections are, actually we have 4-5 programs, major programs, Amrit 1, Amrit 2, a program sponsored by AIIB and things like that going on. If this program, as and when in next 3.5 years they are completed, almost 12 lakh 66,000 households will get drinking water connections. So I request you to kindly have detailed reviews with the public health engineering staff and the municipal commissions and see to it that these programs are implemented on time. Next. Over after this? After this, sir, we will have approximately 6 lakhs, sir. Now, here one submission, sir. I have instructed the municipal commission, sir. What has happened is, like, this is a general figure of the number of households, and this figure I have taken from the DPR which was prepared when the Amrit 2 program was sanctioned, sir. Now we need to actually verify properly, because what has happened is, like, sometimes the same house has one or more households staying in that because of the marriages and all, sir. So exact number of tap connections we are arriving at, sir. My municipal commissioner on the job, sir. In the next 15-20 days, we'll come up with a firm figure, but it's approximately in the range of 6 lakhs, sir. That also, Amrit 3 Keldi, can you get it? Yes, sir. I had a meeting with the Additional Secretary in Government of India, sir. So she informed me that Government of India is getting international funding for that. So as and when our information is ready, we'll share with them, sir. They will come up with the next program, sir. All these things, can you complete 1 year time? 100% coverage? Sir, these programs, sir, because they have a slightly more financial implication in terms of paying bills, sir. We have already posed several of them. You sorted out all problems with finance. Yes, sir. We want to complete it in 1 year time. Urban areas, tap connections, fully covered. Yes, sir. Make it 1 year time, you work it out. Right. Okay. So collectors have all the more responsibility to see to it that anyway I'll be directing my municipal commissioners and public engineering staff to meet with you. Please see to it that any coordination problems at the district level are sorted out. We will be full time on the job. Next, please. Now, one of the important announcements of the Honorable Chief Minister, which we have assured to actually fully comply with within a period of 100 days, is restarting of the Anna canteens. As all of you are aware, 183 Anna canteens were functioning as on May of 2019, which was subsequently closed. The Honorable Chief Minister has decided that the program should be launched around 15th of August, and he has directed us to start at least 100 canteens on that day. So I assure the Honorable Chief Minister, sir, that by 10th of this month, 119 Anna canteens will be fully ready for grounding. However, the implementing agency has informed us that they are ready with kitchens for 100. So 100 definitely we will make it on 15th August, sir. Balance we will definitely complete within the 100 days as assured, sir. So the request for the collectors is that they may also monitor. I am fully on the job. We are conducting reviews with the municipal commissions very, very frequently. They may also like to see to it that the buildings with the type design approved, the photograph, color, etc., everything is fixed as per type design. There shall be no deviation whatsoever, and in the approved type design, the building shall be completed. This is what we have instructed the municipal commissioners also. ఆగస్ట్ ఎండ్కి బ్యాలెన్స్ కూడా స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. అంటే కిచెన్స్ రెడీ చేసుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు ఒక 100కి రెడీ అవుతుంది కిచెన్. మిగతా మంత్ ఎండ్కి 203 203 స్టార్ట్ చేస్తారు. అంటే 180 సారీ సార్. ఆ 20 said the Kotna construction, so most probably they will be complete, sir. Otherwise, there may be a delay of 1 week or so. But 183, as I showed, sir, definitely we are ready. Only thing is we are tying up with the agency to supply the food, sir. Next. Yeah. So here I was informing you, now in terms of ease of living or any development goals if we have to meet, we have to ensure that solid and liquid waste both are treated 100% and nothing is left to its fate. So we are creating capacity of around 7,000 tons per day
under Swachh Bharat mission. Now, when the project reports were sent, they were actually sent with the entire government funding, sir, either state government or government of India. However, as per the instruction of the Honorable Chief Minister, we have got in touch with the PSUs, like oil and gas PSUs and other PSUs, to see to it that they can be done in a PPP mode, sir, so that the financial commitment is less, sir. So in that context, we require for the compressed biogas lands wherever PSUs are ready, I'm telling those locations, Kakinada, Anakapalli, Kadapa, Kurnool, Narsapuram, Nellore and Rajahmundry. These locations, PSUs have come forward to set up plants, sir. So the collectors, as and when they are ready with the lands, we will take up the matter with them. I am pursuing with the municipal commissioners directly. Similarly, liquid waste management. We are creating a capacity of around 1600 MLD to be treated under these different projects. The one important thing which needs to be brought to your notice is that NGT is very, very seriously monitoring the setting up of the liquid waste management plants, for which some lands are required in some places. Government has sanctioned the money required for land acquisition. Municipal commissioners have been directed to be in touch with your land acquisition officers. Please have a very serious review. Funds are available for this, and we have to see to it that the lands are acquired and the liquid waste management plants are set up. Next, please. Seasonal diseases. Now, Honorable Chief Minister has very clearly directed that any person falling sick on account of failure of the municipal department at the field level, whether because of waterborne diseases or vector-borne diseases, it shall not be taken lightly, responsibility shall be fixed, and people will be taken to task. So we have been very firm with our municipal staff. Kindly take stock. Government has released 50 crore rupees to the municipal bodies which are not able to afford money for clearing their drains and all. Money has been released to them, and we have to ensure that this becomes a very regular activity. Detailed SOPs have been issued. They need to be followed as per season. We are in the process of resetting up our command and control center so that we can monitor it real time. Urban livelihood. Now, MEPMA, now Honorable Chief Minister, as you have heard in the morning, is very keen on zero poverty. In urban areas, anyway, since the area is very localized, it's very much more focused way we can proceed forward. The 3 lakh members of the 30,000 urban self-help groups need to be given a bank linkage this year as per the target approved already. And similarly, PM Swanidhi. Now, this is a scheme where street vendors are given 10,000 in the first installment, 20 in second, and 50,000 in third, which is basically an interest-free loan. So already large number were given the first installment, but we have to ensure that second and third installment is availed by them. Kindly have a review meeting with your MEPMA staff and see to it that it is done. Just 2 more slides. Next. PPP. I have issued Municipal Commissioner the instructions that everybody in next 30 days shall identify at least one project which can be taken under PPP mode. So that once they take one each, they are also very confident about understanding the process involved in the PPP project's establishment, and thereafter we can move forward at a greater speed. Kindly have a discussion with them. And similarly, digital transactions. Honorable CM desires, and same is the feeling with the Government of India, that municipal areas, we should move towards 100% digital transactions wherever we have a citizen interface, including beneficiaries like Swanidhi beneficiaries. So please work with the urban local bodies and see to it that even the market areas, wherever we have, at least wherever we have lease shops and things like that, slowly and gradually we need to move towards 100% digital transactions. There are certain other items which the Government of India regularly emphasizes. For example, solar lighting in the central medians and street lighting, digital display boards of water quality results, saturation of rainwater harvesting structures in Anganwadis and schools, and encouraging SHG members to take up water conservation, water testing and maintenance of water supply schemes. Just last slide. We have a national clean air program going on in 13 cities, 11 of which are funded by the Ministry of Environment and Forest, for which an amount of 44 crore has been released. And 2, Vijayawada and Visakhapatnam, they are supposed to take up activities under the 15th Finance Commission. Now, Collector is the chairman of the implementation committee at the district level. Please have a review and ensure that the permitted items which can be taken up under this, there are a list of 14 items, see to it that they are sanctioned and implemented in time so that we have a clean air approach to the municipal administration. Last, CRDA. We have this role only in 3 districts, Guntur, NTR and Krishna. Guntur has to cooperate in some extent of
either land pooling or land acquisition which is pending. And similarly, as and when Bhaskar would be coordinating with you, Bhaskar, our CRD commissioner, regarding verification of the R5 zone list. Same applies to NTR district, verification of R5 zone list. And Krishna, he may have to complete the LPS for the Gannavaram airport. So these are the requests from my side. Thank you. Rural Kuda, Panchayat Raj. Namaskaram, sir. Regarding R5 zone, identification of sites, sir. That is it. Respective districts, ఏదైతే ఇక్కడ అమరావతిలో R5 జోన్ కింద ఎక్కడి నుంచో బెనిఫిషియరీ తీసుకుని ఇక్కడ పెట్టారు, ఎస్పెషలీ విజయవాడ, గుంటూరు సరౌండింగ్ ఏరియాస్. వీ వాంట్ టు ప్రొవైడ్ సైట్స్, హౌస్ సైట్స్ ఇన్ ది రెస్పెక్టివ్ ఏరియాస్. వాళ్ళ ఊర్లోనే వాళ్ళ సైట్లు పెట్టాలి. మీరు అవసరమైతే ఉండే ల్యాండ్ ఇద్దాం, లేకపోతే ల్యాండ్ అక్విజిషన్ చేద్దాం, లేకపోతే మనం ఏదైతే కట్టామో టిట్కో మారిగా ఇళ్లు కట్టిస్తాం. అవి ఇమ్మీడియట్ గా మీరు వర్కౌట్ చేయండి. ఆన్ టాప్ ప్రియారిటీ వీ వాంట్ టు కంప్లీట్ అట్ ద ఎర్లియెస్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్. Namaskaram, sir. So the Department of PR&RD, which also includes the rural water supply, has major 6 wings. First is Panchayati Raj institutions, all its 3 tiers, starting from Gram Panchayat to Mandal Parishad to Jila Parishad. And we have the mandate to take care of all the 29 subjects which have been transferred to these institutions, including the requirement of their funds, functions and functionaries. Then second wing is, as all of us know, is Rural Urban Department, which includes Manrega and also the watershed development as well as Jalkala. Third important wing is SERP, which all of us also know. Fourth important wing is rural water supply, which normally as on date covers the major item of Jal Jeevan Mission. Fifth important item is Panchayati Raj engineering wing, which is responsible for rural roads and rural infrastructure. And the sixth is again equally important, consisting of Swachh Andhra Corporation, which implements the urban as well as the rural part of the Swachh Bharat mission under the Swachh Andhra banner. Next, please. Sir, this is the first slide under SERP, sir. I have basically organized my slides at the rate of 2 for each of the major function, and we have gone around that. So I will not take too much of time. I will not cover too much of figures also, sir. This is the first program taken up by the government as a whole in the month of July, sir. On the left is for those who have not seen this photograph, on the left is the photograph of Honorable Chief Minister distributing the first pension under NTR Bharosa Pension Scheme in the month of July in a hut in Guntur district, Penumaka village. All the collectors have taken part in it, and so I congratulate all the collectors once again for having made the new pension distribution system almost a pakka perfect exercise with all the 3 mandates, which is in cash at the doorstep of the household, and also with 100% Aadhaar authentication. Below that photograph is the tweet which Honorable Chief Minister made on the success of the second month, that is the month of August pension scheme in Madaksira area of Anantapur district. So I thank the Honorable Chief Minister, and I put specifically these photographs and tweet just to share with the collectors about one point about technology, that technology is important, but equally important is how technology is managed. The difference between the July 1st distribution of pension and August 1st distribution of pension was very sharp, in the sense all of you must have noticed it. July 1st, we suffered a major breakdown or major slowdown of the Aadhaar service in the country. That is why for 3 hours our pension disbursement went very slow. That did not happen in the month of August. And to cut the long story short, it was mainly because on the 1st July, when all of us failed and when the Aadhaar speed could not pick up, Honorable CM on our behalf had to speak to the Minister IT, Government of India, Mr. Ashwini Vaishnav. After that, everything got settled down,
and the benefit of that telephonic conversation also we derived in the month of August. On the 1st August, special servers were installed for us. Kind of a green channel highway kind of a thing was created to take care of our traffic of Aadhaar authentication. So, except that point of technology management, other things have moved in, have become perfect, and even that has become perfect in the month of August, sir. So that is why for pension distribution, when the state is committing roughly 3,000 crores in a month, almost more than 100 crores per district, I request the collectors to keep on involving with the pension distribution at least for a next few months in a detailed way, in a deep way, as you have done in the last 2 months. Other responsibilities of SERP, sir, is the bank linkage to SHGs, institutional building and capacity building of SHG women, which is a process-driven program, a process-driven activity. Then to take up some income generation activities, promoting entrepreneurship, branding and marketing, Srinidhi, Unnati scheme, financial inclusion and financial literacy. Next, please. For the current year, 1 year, the requirement from collectors, the request from collectors is that we shall make all effort to complete 99% of the NTR Bharosa pension disbursement on the first day itself. It happened this month. I request the collectors to kindly continue with that. Brief. Sir. Then successful programs చెప్పక్కర్లేదు. ఏ పని చేయాలో నాకు చెప్పండి. So that's about the only success we have scored so far, sir. So that is why ఇక్కడ ఎన్ని దాని రివిజన్ అవసరం లేదు. చేయాల్సిన పని చెప్పండి. So, sir, yes, sir. So this year our target for SHG bank linkage is 45,674 crores. I will request the collectors to kindly, as traditionally collectors do get involved, I will request them to keep track of it. Then similarly, 3,400 crores of credit through Srinidhi also is planned for the current year. And we will be giving interest-free loans to 46,860 poorest women among the SC/ST SHG members, for which also I request the attention of collectors when they review with PDDRD and their respective districts. One new thing which we will be trying this year is, as Honorable Chief Minister mentioned in the morning, open network for digital commerce to bring the Dwakra products, to bring the products of our self-help groups on this common platform and try to push it in the best possible way. So collectors basically are requested to get involved in that as well. We will be starting in some way, I don't know which way, but definitely in the months to come, there will be some kind of a pilot launched for e-cycle in Kuppam area most probably, and one more district. That also will be worth following up by district collectors. Schemes like Lakhpati Didi, scheme of Government of India, and other schemes under NRLM will also be taken up, with which district collectors, as chairman of DRDA, should get involved at the district level. Manrega, as all of us know, our state has traditionally been doing well, except for the fact that in the last few years, because of lot of funds diversion, and also because of indiscriminate use of the material component only towards certain kind of works, we have taken a bit of beating. Otherwise, the program for the current year is on track. Recently, we got approval of some 6.5 crores percentage additionally last 1 week or so back, and things are going well. We have taken a review. Our new director, PRRD, also has joined. We have taken a review, sir, as per which we have slightly tried to calibrate our, next slide please, current year action plan, mainly to rework out the focus on works like CC road and drains in the village, and also individual works like cattle, goat and sheep shelters, farm ponds, sericulture sheds, horticulture plantations, and water conservation works like staggered trenches and other kinds of water conservation works which are mentioned there on in the slides, sir. Next, please. So under Swachh Andhra Corporation, sir, as already touched upon in some detail by my urban development counterpart Anil Singhal, sir.
Same is the position for Gramina branch also, sir. As Honorable CM might recollect, and some of us also recollect here, Andhra Pradesh state was declared ODF, sir, open defecation free, in the year 2018 itself. Now, in the second phase of Swachh Bharat mission, we have a three-pronged strategy, sir, from 2020 onwards. Three prongs are basically that we have covered all the households with some kind of individual sanitary latrine. So we have to continue that status in all the villages, number one. Number two, we have to manage the solid and liquid waste in the best possible way. And number three, that all the rural areas, all the villages should have generally a clean and neat look-wise also. So with those objectives, we are going ahead, sir. We have taken up a survey of all the individual household latrines already constructed, which will be basically coming out in an analyzed form in the next couple of days or maybe a week, sir, after which we will take further action as to how to go ahead on that also, sir. Our Deputy Chief Minister has shown lot of interest and lot of time also he has devoted on this aspect of work, sir, especially to take up the solid and liquid management strategy in the villages in a proper manner, which is basically saturated as well as with proper depth as well as the cultural part of the entire activity, sir. So we will be soon launching a pilot in a couple of parts of the state, including Pitapuram, and see how far we go, sir, as we go ahead, sir. But all the four aspects of Swachh Andhra, that is individual latrine, solid waste management, liquid waste management, and ODF plus villages, all four will be taken up, sir. We have also posed the issue of funds under the recent window, sir, under SACI, that the state government has got for my department also, sir. That state assistance for capital investment, sir. Next, please. This is the slide for basically Jal Jeevan Mission, sir. Under the Jal Jeevan Mission, again because of funds issue, etc., we have tried to do certain very plan a survey, sir, under the name of a pulse survey. We will take up a pulse survey of all the Jal Jeevan Mission assets created in the last 4 to 5 years. And this pulse survey, sir, will be taken up from 9th August to 13th of August. And we will be having a Pakka report on, ground report on what is the status of the work taken up under Jal Jeevan Mission, including the tap connections, by 15th or 16th of August, sir. I will request the district collectors to kindly review with the SC RWS of their respective districts to see how this pulse survey is going on and keep it properly directed, sir. The second target for the district collectors will be to focus on to complete 5.4 lakh individual household tap connections by March 25 under the Jal Jeevan Mission, sir. Under Panchayati Raj road also, sir, we have reviewed the situation, and again we have tried to take help of the window under SACI scheme as well as some offers from the World Bank, etc., sir. We will be trying in next couple of months to come out with a package of funding as well as package of interventions to take all these road works forward, sir, including whatever is due to us under PMGSY, PM Janman, and the road work in the left wing extremist areas in the state, sir. We have a World Bank scheme also. We have a AIB scheme also for rural road project, as well as some state government schemes as well, sir. Okay, no. Okay. And చెప్పాలని చెప్తున్నావు కాబట్టి సరిపోయింది. Thank you, sir. Thank you. ఇప్పుడు
హౌసింగ్ అది తర్వాత తీసుకుందాం, యూత్ కలిపి తీసుకుందాం. ఇది హెల్త్ కు పంచాయతీరాజ్ మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లింక్ పెట్టి ఆ సబ్జెక్ట్ నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్ లో తీసుకుందాం. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు హెల్త్ లో చాలా క్లియర్ గా కొన్ని ఇండికేటర్స్ అన్ని కూడా మనం మాట్లాడుకున్నాం. ఇక్కడ మెయిన్ గా హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ ఏవైతే ఎస్డీజీ ఉన్నాయో అవి అచీవ్ చేయకుండా పోవడం, అవి కూడా మనం చూసినప్పుడు అనీమియా, ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ అండ్ ఆల్సో గర్ల్స్ లో ఎక్కువ ఉంది. ఇక్కడ కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్ ఇట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ బై గవర్నమెంట్ ఇన్ఎఫిషియన్సీతో మనం క్రియేట్ చేసేది. బీ క్లియర్, ఎయిదర్ జీఈ జేఈ రెండు, ఒకటి వాటర్ బార్న్, వన్ ఈజ్ మస్కిటో. ఈ రెండు కూడా మన ఫెయిల్యూర్. అది నేను ఇక్కడ మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ని, పంచాయతీరాజ్ ని ప్లస్ హెల్త్ ని ముగ్గురిని కలిసి కోఆర్డినేట్ చేసుకుని వాటర్ టెస్ట్ చేసి, మస్కిటోస్ కూడా ఈ డ్రోన్స్ ద్వారా ఐడెంటిఫికేషన్, డిటెక్షన్ పాసిబిలిటీ ఉంటాయి కూడా చేసి, నెక్స్ట్ స్టెప్ స్పెసిఫిక్ గా ఇప్పుడు అగ్రికల్చర్ లో పెస్ట్ ను కూడా కంట్రోల్ చేయడానికి వాడుతున్నారు. అలాంటిది ఎక్కడైతే ఇలాంటి మస్కిటోస్ ఉన్నాయో అక్కడే కానీ మనం చేయగలిగితే ఆటోమేటిక్ 100% వీ కెన్ కంట్రోల్. ఇది ఆన్ ప్రియారిటీ, యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్. దర్ ఇస్ ఎ హిస్టారికల్ డేటా. ఎప్పుడు కూడా మస్కిటో అనేది ఒక సీజన్ లో డార్మెంట్ గా ఉంటుంది, మళ్లీ ఎప్పుడైతే రెయిన్స్ పడతాయో ఆ సీజనాలిటీలో మళ్ళా అది రివైవ్ అవుతుంది. కాబట్టి ఇట్ ఈస్ అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు ఫోకస్ దాట్. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు నాకు మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, పంచాయతీరాజ్, స్వచ్ఛ భారత్ పెట్టి ఇప్పటికి 7-8 years, 10 ఏళ్ళు అయిపోతాం. 7-8 years అయింది, 15 years కాలేదు. 2015 it was established, sir. Established in 2015, sir. 2015 లో రిపోర్ట్ ఇచ్చాం, ప్రికాలజ్ అనుకుంటా. యు గో త్రూ. Swachh Andhra was established on that year. స్వచ్ఛ ఆంధ్ర వేరే, స్వచ్ఛ భారత్ వేరే. Yes, sir. స్వచ్ఛ భారత్ కి నేను రిపోర్ట్ ఇచ్చిన తర్వాత దానికి ఒక డిపార్ట్మెంట్ క్రియేట్ చేసి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఫండ్స్ ఇచ్చి అది కంటిన్యూ చేస్తున్నారు. అది అందరు ముఖ్యమంత్రితో ఫండ్స్ అన్ని కూడా ఎట్లా పెట్టాలో పెట్టాం, దాన్ని కంటిన్యూ చేస్తున్నారు. కానీ ఇక్కడికి వస్తే మీరు మొత్తం, నేను మొన్న ఢిల్లీకి పోతే మెయిన్ కంప్లైంట్ స్వచ్ఛ భారత్ నుంచి, మేమిచ్చిన డబ్బులకు మీరు యూసీలు ఇవ్వడం లేదు, మీరు లాస్ట్ లో ఉన్నారు. ఇది వాళ్ళ కంప్లైంట్. నాకు అవన్నీ తెలియదు. బోత్ అర్బన్ అండ్ రూరల్ మీరు వెళ్లి ఏమేమి ఇవ్వలేదు అవన్నీ సెటిల్ చేసి ఇది క్లియర్ చేసుకొని వచ్చే బాధ్యత మీది. నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, ఆ రోజే మనం వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ కి మెథడాలజీ మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేశాం. నేను ఆ రిపోర్ట్ లో పెట్టాను. ఫస్ట్ వేస్ట్ టు ఎనర్జీ ఏదైతే పవర్ ప్లాంట్స్ పెట్టి 7 రూపీస్, 7.5 రూపీ ఫర్ యూనిట్ కి ఇచ్చి ప్రైవేట్ పీపుల్ అట్రాక్ట్ చేసి 2 మెటీరియల్ అయినాయి, అన్నీ ఫెయిల్ అయినాయి. ఇప్పుడు ఆ సిచ్యువేషన్ లో మనం అక్కడ ఫెయిల్ అయ్యాం. ఒక గుంటూరు, ఒక విశాఖపట్నం 2 వచ్చాయి. ఒరిజినల్ గా ఏంటంటే ఆల్ మున్సిపల్ ఏరియాస్ లో గార్బేజ్ కలెక్ట్ చేసి ఎనర్జీ కన్వర్షన్ కి వెళ్లాలని, పంచాయతీల్లో గార్బేజ్ కలెక్ట్ చేసి దానికి వెహికల్స్ ఇచ్చాం, అన్ని చేశాం, వ్యవస్థను కూడా పెట్టాం. కాంపోస్ట్ కింద కన్వర్ట్ చేసి మార్క్ ఫెడ్ ప్రొక్యూర్ చేసి సబ్సిడీ ఇచ్చి రైతులకు ప్రమోట్ చేయాలని, ఈ 2 కాన్సెప్ట్లు కూడా మధ్యలో వదిలేశారు. ఇప్పుడు ఆ షెడ్లు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ మీరు రివైవ్ చేయాలి. రివైవ్ చేసి కలెక్షన్ మెథడాలజీ, ఆ రోజు మనం కలెక్షన్ పెట్టాం, ఆ కలెక్షన్ మెథడాలజీ మళ్ళా రివైవ్ చేయాలి. రివైవ్ చేసి కలెక్ట్ చేసి సెగ్రిగేషన్ కూడా జరిగి రీసైక్లింగ్కి వెళ్లాలి. వేస్ట్ లో కాంపోస్ట్ కన్వర్ట్ అయ్యేది కొన్ని ఉంటాయి, కొన్ని రీసైక్లింగ్ తప్ప అక్కడ డిజాల్వ్ కావు. ప్లాస్టిక్ రీసైక్లింగ్కి వెళ్లాలి, సీసం రీసైక్లింగ్కి వెళ్లాలి. ఇలాంటి మెటీరియల్ అంతా సెగ్రిగేట్ చేసి రీసైకిల్ పంపించి దీన్ని ఒక పద్ధతి ప్రకారం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. లాజికల్ గా తీసుకెళ్లాలి. అర్బన్ ఏరియాలో
అక్కడ రూరల్ ఏరియాలో కూడా లిక్విడ్ వేస్ట్ దాన్ని ఏ విధంగా ప్రికాషన్ తీసుకోవాలి బోత్ అర్బన్ రూరల్ ఈవెన్ స్వచ్ఛ భారత్ మీరు ఒకసారి మాట్లాడి రూరల్ ఏరియాలో బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ ఏమైనా అనలైజ్ చేయండి, అర్బన్ ఏరియాలో అనలైజ్ చేయండి. ఇప్పుడు పబ్లిక్ సెక్టర్ కంపెనీస్ అన్ని ముందుకు వచ్చాయి. వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే మీరు కలెక్ట్ చేసి మాకు ఇవ్వండి, మేము బయోఫ్యూయల్ కన్వర్ట్ చేసుకుంటాం. ఇప్పుడు మీ బాధ్యత కలెక్ట్ చేసి ఇచ్చే బాధ్యత మీ బాధ్యత. నేను వాళ్ళకి ఇంకోటి కూడా చెప్పాను, గార్బేజ్ కూడా ఎన్టీపీసీ మేము కూడా చేస్తామని ముందుకు వచ్చారు, పవర్ కన్వర్ట్ చేసుకుంటామని. నేనున్నా మీరే క్లీన్ చేయించండి, అవసరమైతే మొత్తం టౌన్స్ ఇస్తాం, మీరే చేయకూడదు అంటే ఆ పని మేము చేయలేం, మీరు కలెక్ట్ చేసి మాకు ఇవ్వండి, మేము గార్బేజ్ ని పవర్ కన్వర్ట్ చేసుకుంటాం, మా ఛార్జెస్ తో మీరేం మా కన్సెషన్ అవసరం లేదని చెప్పారు. ఇది టాప్ ప్రియారిటీతో ఒక టైం బౌండ్ ప్రోగ్రాం పెట్టుకుని కలెక్షన్ ఆఫ్ గార్బేజ్ అండ్ కన్వర్షన్ ఇంటూ పవర్, దట్ ఈస్ వేస్ట్ అంతా. సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ని లిక్విడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ని ఏ విధంగా చేయాలో వర్కౌట్ చేసి మల్టీనేషనల్ గాని ఈ పబ్లిక్ సెక్టర్ ఎంటర్ప్రైజ్ కి ఇస్తే వాళ్ళు బయోఫ్యూయల్ తయారు చేస్తారు. అది కలెక్ట్ చేసి హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడం త్రూ ట్యాంకర్స్ ద్వారా గానీ ఏ మెథడాలజీ ఉందో మీ బాధ్యత. ఇది ఒక టైం బౌండ్ ప్రోగ్రాం ఫిక్స్ చేయండి. ఏ మున్సిపాలిటీలో కూడా చెత్త కనపడడానికి వీల్లేదు, ఎక్కడ కూడా డ్రైన్స్ లో లిక్విడ్ గానీ ఇవన్నీ కూడా వేస్ట్ గానీ అట్లా ఉండడానికి వీల్లేదు. ఇది ఒక ఎక్సర్సైజ్ చేయండి. రెండోది అవసరమైతే ఆల్ రోడ్స్ కూడా అవుట్ సోర్సింగ్ పీపీపీ మోడల్ మీరు ఇవ్వండి. రోడ్స్ మెయింటెనెన్స్ ఇచ్చేసేయండి. 50 కిలోమీటర్లు ఆ 50 కిలోమీటర్లు వాళ్లే మెయింటైన్ చేస్తారు. ఎక్కడ పార్ట్ హోల్ ఉంటే మీరు స్టాండర్డైజేషన్ పెట్టండి, దానిపైన సూపర్వైజ్ చేయండి, నేషనలైజేషన్ చేయండి. అప్పుడు 100% ఆల్ రోడ్స్ విల్ బి మెయింటైన్ పక్కా ఇన్ అర్బన్ ఏరియాస్. ఇది కూడా ఒకసారి వర్కౌట్ చేసుకోండి. నాకు ఈ 2 ప్రోగ్రామ్స్ కాకుండా వైబిలిటీ గ్యాప్ ఫండింగ్ కూడా అవసరం లేదు. అర్బన్ ఏరియాలో కొద్దిగా ఇస్తే ఓకే, అవసరమైతే ఇద్దాం. ఎట్లా మనం మెయింటైన్ చేయడం బదులు వాళ్ళకి మెయింటెనెన్స్ కి ఇస్తే వాళ్ళే చేసేస్తారు, పర్ఫెక్ట్ గా వస్తుంది. రెండోది అర్బన్ ఏరియాలో ట్యాప్ సిస్టమ్ ఎట్లా డైరెక్షన్ ఇచ్చాం, రూరల్ ఏరియాలో చాలా మిస్చిఫ్ ప్లే చేశారు. కనీసం పైప్ లైన్స్ వేసినటువంటి విధానం ఎవడన్నా ఇంజనీర్ అనే వాడికి బుద్ధి ఉండాలి. ఎంత వాళ్ళు ఎవరన్నా చెప్పినా మనం యాక్సెప్ట్ చేయకూడదు. దానికి ఇప్పుడు ఆ గ్రావిటీతో నీళ్లు పోయే పరిస్థితి లేదు. అన్ఈవన్ లేయింగ్ ది పైప్స్, ఆ కనెక్టివిటీ వచ్చే పరిస్థితి లేకుండా చేశారు. అవన్నీ కలెక్టర్స్ ఇమ్మీడియట్ గా మీరు సర్వే చేయించి కరెక్టివ్ మెజర్స్ ఏమి ఉన్నాయి అవన్నీ చేయాలి. మొన్న కూడా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా చాలా స్పష్టంగా మేము సోర్స్ క్రియేట్ చేయం గానీ సోర్స్ నుంచి పైపు కూడా ఇవ్వడానికి మేము ముందుకు వస్తామని చెప్పారు. జల్ జీవన్ మిషన్ లో క్లియర్ గా సోర్స్ నుంచి వాటర్ ఇస్తారు. సోర్స్ కొంత దూరమైనా పర్వాలేదు, అక్కడి నుంచి పైప్ లైన్ గానీ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ గానీ ఖర్చు వాళ్ళు ఇచ్చే పరిస్థితి ఉంది. ఇవి ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ తయారు చేయాలి. రూరల్ ఏరియా అంతా కూడా ఇమ్మీడియట్ గా శాంక్షన్ చేపించి, అందులో కూడా మనం లాస్ట్ లో ఉన్నాం. చాలా బ్యాడ్, అది తలుచుకుంటేనే బాధేస్తుంది. ఇమ్మీడియట్ గా మేము ఎలక్షన్ మేనిఫెస్టోలో కూడా పెట్టాం, ఇంటింటికి ట్యాప్ ద్వారా వాటర్ ఇస్తామని. ఇది అందరూ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. డిప్యూటీ సీఎం గారు కూడా చాలా కీన్ గా ఉన్నారు. ఆ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్స్ అని తయారు చేసి మాక్సిమం 2 years or 3 years టైం బౌండ్ ప్రోగ్రాం ప్రకారం ఇది ఇచ్చే బాధ్యత మీరు తీసుకోవాలి. వాటర్ రాలేదు, మనం వేసిన సిమెంట్ రోడ్లన్నీ మొన్న ఎలక్షన్ తిరిగాక మొత్తం తవ్వి పడేశారు. ఎంత సిమెంట్ రోడ్లు చిన్న మిషన్లు పెట్టి తవ్వుకొని వెళ్ళిపోయారు. మొత్తం ఒక్క రోడ్డు బాగలేదు సార్. అంటే రూరల్ ఏరియా అంతా దారుణంగా ఉంది. అన్ని చేశారు. ఇప్పుడు దాన్ని అంతా మనం కరెక్ట్ చేయాలి, పూడ్చాలి, మళ్ళా దాన్ని అంతా ఏం చేయాలి. ఇంకా అవన్నీ తలుచుకుంటూ కూర్చుంటే మనం చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. ఇది కూడా మీరు వర్కౌట్ చేయాల్సింది నేను కోరుతున్నా. ఇది కాకుండా అన్నా క్యాంటీన్కి వచ్చినప్పుడు అన్నా క్యాంటీన్ లో దీన్ని సెల్ఫ్ సఫిషియెంట్ చేయాల. దేవస్థానంలో వెంకటేశ్వర స్వామి దగ్గర ఎట్లయితే 1000 crores కార్పస్ ఉంది, ఆ డబ్బులతోనే అవుతున్నాయి. మీరు దీన్ని కరెక్ట్ గా ప్రమోట్ చేయగలిగితే ప్రజలే ముందుకు వస్తారు. ఇప్పుడు కూడా నా దగ్గర చాలా మంది వచ్చి వాలంటరీగా డొనేషన్స్ ఇస్తున్నారు అన్నా క్యాంటీన్ కి. కాబట్టి ఇది ప్రమోట్ చేస్తే వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ప్రోగ్రామ్ అవుతుంది. అది కూడా మీరు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది.
దాన్ని ఏ విధంగా డిస్ప్లే పెట్టాలి, వాళ్ళ పార్టిసిపేషన్ పెట్టాలి, వాళ్ళని ఇన్స్పైర్ చేయాలి, ఇవన్నీ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇది కాకుండా రూరల్ ఏరియాలో, అర్బన్ ఏరియాలో జీరో పావర్టీకి డాక్రా, డాకువా సంఘాలు మీరు ఇది తీసుకొని అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అన్ని ఇన్వాల్వ్ చేసి ఎస్పెషలీ డాక్రా సెర్ప్ని పావర్టీ ఎరాడికేషన్ కు మనం ఉపయోగించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఏదైతే లక్పతి దీది స్కీమ్ కూడా ఉంది, ఎంత ఫండ్స్ వస్తాయో మనం ఇంటిగ్రేట్ చేసి అది కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవాలి, అనుసంధానం చేయాలి. నరేగా డిమాండ్ డ్రివన్ ప్రోగ్రామ్ అట్ వన్ స్టేజ్ దాంట్లో మనం 8,000-9,000 కోట్ల రూపాయలకు రీచ్ అయ్యాం. 70% మెటీరియల్ కాంపోనెంట్, 30% ఇప్పుడు ఐ థింక్ ఐ రైట్ 30% 60 లేబర్, 60 లేబర్, 40 మెటీరియల్స్. ఓకే, ఇప్పుడు కొంచెం మార్చారు. 60 లేబర్, అప్పుడు అంతే ఉందా? ఓకే, 40 మెటీరియల్ కాంపోనెంట్. 10,000 crores వేసాం, 10,000 crores వేసాం సార్. 14,000 crores. 10,000 మన వేజ్ సార్ మెటీరియల్ సార్. లాస్ట్ ఇయర్ సార్ 14,000 crores we draw. అదే 14,000 crores డ్రా చేశాం. దాన్ని మీరు మళ్ళా రివైవ్ చేసి ఇవన్నీ సిస్టమేటిక్ గా ఏం చేయగలిగితే ఫండ్స్ ఉన్నాయి మనకు. ఒకటి మనం అనుకున్న ప్రకారం ఏవైతే సిమెంట్ రోడ్స్, డ్రైనేజెస్ ఇంకా ఏమున్నా అవన్నీ చేయడం, ఈ ఫారెస్ట్ ఏరియాలో కంటోర్ ట్రెంచెస్ గానీ, వాటర్ కన్జర్వేషన్ గానీ, ప్లెయిన్ ఏరియాలో కూడా వాటర్ టేబుల్ పెంచడానికి వాటర్ పాండ్స్ గానీ ఇవన్నీ కూడా మీరు వర్కౌట్ చేస్తే చాలా వరకు డబ్బులు వస్తుంది. అది లాంగ్ టర్మ్ లో పర్పస్ కూడా సర్వ్ అవుతుంది. ఇది కూడా వర్కౌట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. స్మాల్ సబ్మిషన్ సార్. సార్ ఇది మీరు చెప్తున్న ఫారెస్ట్ అన్ని కూడా సార్ మన అప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ మీద రాగా ఉండింది సార్, మన ఓన్ సాఫ్ట్వేర్ ఉండింది. సో నాట్ మనం ఎన్ఐసికి అడాప్ట్ అయిపోయాం, ఎన్ఐసిలోకి వెళ్ళిపోయాం సార్, బికాస్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్సిస్టింగ్ దట్. ఇప్పుడు అవన్నీ చేయాలంటే సార్ మళ్ళీ మనం ఏ మాత్రం మార్క్ చేయాలన్నా వీ హ్యావ్ టు టేక్ అప్ విత్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. అది చేస్తే మనం ఫారెస్ట్ చాలా వరకు చేయొచ్చు. సో లాస్ట్ టైం సార్ గ్రీనింగ్ ఆఫ్ ఇల్లాక్ చేసాం సార్ మనం. ఒకవేళ ఏదైనా సిస్టమ్స్ లో ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే యూ కమ్ బ్యాక్, విల్ గైడ్ యూ. వాళ్ళు మాట్లాడేవన్నీ చేస్తాం, మీరు వర్కౌట్ చేయండి, మనం ముందుకెళ్ళొచ్చు. అవన్నీ కంపోస్ట్ కూడా సార్ లాస్ట్ టైం కంపోస్ట్ లో వర్మీ కంపోస్ట్ లో 6 crores వచ్చింది రూరల్ ఏరియాలో మనం అమ్మడం వల్ల. సో ఎస్టర్డే వెంట కర్నూలులో దానికి వెళ్ళాను సార్ నేను. అక్కడ ఇప్పటికి కూడా ఇంకా ఫార్మర్స్ డిమాండ్ తీసుకుంటున్నారు సార్ వర్మీ కంపోస్ట్. దట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ వైబిలిటీ ఆర్ వైబిలిటీ గ్యాప్ ఫండింగ్ ఇస్తే, మార్జినల్ సబ్సిడీ ఇస్తే ఇట్ విల్ సర్వైవ్. అది డబుల్ పర్పస్. బట్ డిస్మాంటిల్ చేశారు. వీ హ్యావ్ టు డూ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ నౌ. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఇది కాకుండా ఒక ఉద్యమ స్ఫూర్తితో హెల్త్ లో ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ కూడా లింక్ చేసి అనీమియా, ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ లో అనీమియా గానీ, గర్ల్స్ లో గానీ, అడోల్సెంట్ లో ఇవి కూడా టేకప్ చేయాలి. టీబీ ఒకటి ఇది ఉంది, హెచ్ఐవి ఉంది. ఇలాంటి ఎస్డీజీ ఏదైతే ఉన్నాయో అవన్నీ మీరు పెట్టుకుని వర్కౌట్ చేయాలి. ఆయుష్మాన్ భారత్ డిజిటల్ మిషన్ 78 నుంచి 100% చేయడం. ఓపీఎస్, ఐపీఎస్ రెండు కూడా మీరు లింక్ చేశారు. కానీ ఇక్కడ ఎనీ డిజిటల్ అనలిటిక్స్ చేశారా మీరు? బిగ్ డేటా, వాట్ ఆర్ ఆల్ ది రీజన్స్, బ్యాక్వర్డ్ ఇంటిగ్రేషన్, ప్రివెంటివ్కి వెళ్ళాలి. వాట్ ఆర్ ఆల్ ది డెఫిషియన్సీస్, వాట్ ఈస్ ది కామన్, విచ్ కెన్ ప్రివెంట్. అప్పుడు మీకు రాబోయే రోజుల్లో హెల్త్ దీంట్లో ఒక రిమార్కబుల్ దీన్ని చేయడానికి అవకాశం వస్తుంది. ప్రివెంటివ్కి వెళ్ళొచ్చు. దీంట్లో చాలా వరకు కూడా మీరు చూస్తే ఆర్ట్ గానీ లేదంటే ఏదైనా సరే యూ కెన్ ప్రివెంట్ ఇట్. దాన్ని నేను ఐ వాంటెడ్ టు గో త్రూ దట్ డేటా. దీంట్లో ఈ డేటా ఉంది కాబట్టి లిక్కర్ కాజ్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమి ఉన్నాయో కూడా నాకు డేటా కావాలి. ఏదైతే మనం చేసినటువంటి ఒకవేళ మీకు డేటా అనలిటిక్స్ లేకపోతే ఐ విల్ గైడ్ యూ, దెన్ విల్ గో ఇన్ దట్ డైరెక్షన్. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు లాస్ట్ టైం 28 సర్వీసెస్ అని మనం అవుట్ సోర్సింగ్ చేశాం. ఇప్పుడు ఎన్ని రిలవెంట్ ఉన్నాయి, ఎన్ని మీరు చేయగలుగుతున్నారు, ఎన్ని లింక్ చేయాలి, హౌ మెనీ సర్వీసెస్ అవుట్ సోర్సింగ్ పోతే మనకు బెనిఫిట్ ఉందో ఒకసారి అనలైజ్ చేయండి. అవి కూడా అవుట్ సోర్సింగ్కి వెళ్తాం. అల్టిమేట్ గా ప్రివెంటివ్ హెల్త్ అండ్ ఆల్సో క్యూరేటివ్ హెల్త్ వీ మస్ట్ బి ది లీడర్స్. ఆ రోజు మెడ్టెక్ పార్క్ పెట్టాం. ఈ రోజు కంట్రీలో నెంబర్ 1 అది. ఈ రోజు మనకు ఒక 10,000 కోట్ల రూపాయల టర్న్ ఓవర్ ఉంది.
కంట్రీకి కావాల్సిన ఎక్విప్మెంట్ అంతా మెడికల్ ఎక్విప్మెంట్ విశాఖపట్నంలో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అవుతుంది. ఈవెన్ మనకు కావాల్సిన యాప్స్ తయారు చేయడం ఇవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్లే అవకాశాలు ఉన్నాయి. దట్ విల్ వర్క్ ఇట్ అవుట్ సెపరేట్లీ. అల్టిమేట్ గా మేము ఎలక్షన్ లో కూడా కమిట్ అయ్యాం 25 lakhs హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఇస్తామని. అది ఏ విధంగా వర్కౌట్ చేయాలని హైబ్రిడ్ మోడల్ సత్యకుమార్ గారు హెల్త్ సెక్రటరీ గారు మీరు వర్కౌట్ చేయండి. దాన్ని వర్కౌట్ చేసి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రోగ్రామ్ కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేసి వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ హెల్త్ మోడల్. ఈవెన్ డేటా కరెక్ట్ గా ఉండి ప్రికాషన్స్ మనం కరెక్ట్ గా తీసుకున్నామంటే ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం కూడా తక్కువ ఉంటుంది. ఎటు 78%కి వెళ్దాం, 22% ఇంటిగ్రేట్ చేయడం పెద్ద కష్టం కాదు. అక్కడి నుంచి అనలిటిక్స్ కి వెళ్తాం, ప్రివెంటివ్ కి వెళ్తాం. విల్ గెట్ అట్ ఎ ప్రీమియం ప్రైస్ ఫర్ ఇన్సూరెన్స్. ఇది కాస్ట్ కూడా. కాబట్టి ఇవన్నీ వర్కౌట్ చేయాల్సింది కోరుతూ దీస్ ఆర్ ఆల్ సమ్ ఆఫ్ మై అబ్జర్వేషన్స్ ఐ వాంటెడ్. ఇప్పుడు మీరేమన్నా ఉంటే కలెక్టర్స్ యూ కెన్ ఆస్క్ ఎనీ డౌట్స్. మీకు బిగినింగ్ లో కొంచెం హెవీగా కూడా ఉంటుంది డోస్, కానీ కొన్ని రోజులు పోతే మీకు అలవాటు అయిపోతుంది. They will get used to it, sir. ఆల్ మై ఐడియాస్ ఐఎమ్ లోడింగ్ ఆన్ యువర్ కంప్యూటర్. అంటే మీ బ్రెయిన్ లో మొత్తం లోడ్ చేస్తున్నాం. Yes, Shiv Shah. Mike. ఏది రావట్లేదా? కార్పొరేషన్ లో ఒక అట్లీస్ట్ 1 PPP ప్రాజెక్ట్ ఐడెంటిఫై చేయమన్నారు కదా సార్. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ కెన్ బి ఐడెంటిఫై? See, for example, the Guntur Municipal Commissioner told me that just outside of Guntur Municipal Corporation boundary, there's a 50-acre land available. Now you can use it for a convention center, you can use it for an entertainment zone. It depends on what is possible there. So what we have to do, we have one urban infrastructure and asset management company sponsored by the government and ILFS. That was set up when Honorable Chief Minister was Chief Minister in the year 2014 to 19. So they have large number of trained personnel in that company who will help you conceive and plan the project, prepare the DPR also. So currently our Saikant Verma is now holding additional charge of the CEO of that company also. So once you identify, have a rough idea as to where exactly something can be done, we will send this company team there. They will come, visit land, give you hand-holding guidance, ensure, and ultimately they will do end-to-end service. That's why I'm saying at least one, so that your people also get experience. They will do entire end-to-end hand-holding, conceiving the DPR, preparing the tender document, ensuring that the tender is floated. Till the time the project is grounded, entire hand-holding they will do. PPP models, sky is the limit, your imagination. ఈవెన్ మీ ఆఫీసులు ఉన్నాయి, శుభ్రంగా సోలార్కి వెళ్తారు, ఇమీడియట్ గా మేనేజ్మెంట్ అన్ని అప్పచెప్తారు. 5 years 10 years వాళ్ళే మేనేజ్ చేస్తారు. 3 years 4 years మళ్ళీ మీరు రెన్యూల్ చేసుకుంటారు. దట్ ఈస్ ఏ PPP మోడల్. ఒక రోడ్డు చెప్పాను, మీరు అనంతపురం రోడ్ని మొత్తం PPP పిలిచి మీరు ఇంట్రెస్ట్ చేయండి, వైబిలిటీ గ్యాప్ ఫండింగ్ ఇస్తాం. ఇప్పుడు ఎట్లా రోడ్లు మనం మెయింటైన్ చేయడం లేదు, దే విల్ మెయింటైన్, నీట్ గా ఉంటాయి. ఇట్లా వేరియస్ ఇన్నోవేటివ్ ఐడియాస్ యూ హ్యావ్ టు బ్రింగ్. అండ్ కార్పొరేట్ సెక్టర్ కూడా ఇప్పుడంతా వేస్ట్ ఎనర్జీ. ఒకప్పుడు మేమేం చేసామంటే 7 rupees ఇచ్చాం, ఇప్పుడు గార్బేజ్ ఇస్తే వాళ్ళే తీసుకుపోతా ఉంటున్నారు. దట్ ఈజ్ అనదర్. వేస్ట్ లో కూడా సంపద ఉందని ఎప్పుడో చెప్పాం, అది ప్రూవ్ అయింది ఇప్పుడు. దిస్ ఈజ్ వేర్ యూ మస్ట్ హ్యావ్ ఐడియాస్ హౌ టు డూ ఇట్. అందుకే నేను చెప్పే డబ్బులు లేవు గాని ఆలోచనలు మాత్రం మనకున్నాయి. డబ్బులు లేవని పనేది మిగిలిపోకూడదు, ఇంకా బెటర్ గా చేద్దాం. క్రైసిస్ ఈజ్ అన్ ఆపర్చునిటీ. ఈ విషయం మీరు అందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నేను చెప్పినట్టు అన్ని చేస్తాం, ఇంకా ఎక్కువ చేస్తాం. కానీ మీరు కూడా కోఆపరేట్ చేస్తే, ఆ యాంగిల్ ఆలోచిస్తే ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. Sir, in fact, the Niti Aayog, the expert on PPP, Parsad Shetty, he is from Nellore district only. So in fact, he had also given me an idea that there is one water body, so the bunt of the water body can be taken up for development on a PPP model. So all ideas would be there.
I'll be guiding you separately. There will be one PPP wing in Amaravati. పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ నీతి ఆయోగ్ ఒక వింగ్ ను పెడుతున్నారు. ప్రాజెక్టులన్నీ వాళ్ళు తయారు చేస్తారు. మీరు కూడా వాళ్ళ అసిస్టెంట్ తీసుకోండి. దే విల్ గైడ్ యూ. We'll organize a special online workshop for you on PPP. We'll have it soon in the finance week. Okay. Yeah. Then, Sir, regarding pension small submission, sir, first day itself 6 hours లో మనం దాదాపు 96% కంప్లీట్ చేసేస్తున్నాం సార్. సార్ ఒక చిన్న ఇష్యూ ఏంటి సార్, ఒక ఫ్యామిలీలో ఒక ఫ్యామిలీ హెడ్ చనిపోతే సార్, వాళ్ళ ఇంట్లో మనకి ఒక పెన్షన్ కాబట్టి మిగతా వితంతు పెన్షన్ ఉంటుంది సార్. సో ఆ కన్వర్షన్ కొద్దిగా డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్కి ఇచ్చేస్తే ఈజీ అవుతుంది సార్. మన పెన్షన్ నెంబర్ ఇంక్రీజ్ కాదు సార్, ఓన్లీ చనిపోయిన దాని బదులు వాళ్ళ వైఫ్ మనం కన్వర్షన్ చేస్తాం. ఈ ఆప్షన్ డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్కి ఇస్తే కొద్దిగా మేము వెళ్ళినప్పుడు చాలా మంది అలా వచ్చారు సార్ ఫీల్డ్కి వెళ్ళినప్పుడు. ఎస్ సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. Sir, Anantapur, sir. Sir, in Anantapur district, sir, apart from the regular government's surface water schemes, I also have the responsibility of the Satyasai water scheme, sir. Now, it has been committed, now they have handed over to the government, sir. So, lot of surface water schemes we have, sir. Municipality Secretary, sir, has been very supportive, sir, throughout the summer season. But going forward, sir, the operation and maintenance of the government schemes, we need to put an SOP, sir. And annual and quarterly budget allocation and quarterly release has to be made, sir. Otherwise, suddenly the workers will go on strike and some villages at the tail end will start suffering, sir. Now we'll do it. There is one more case study మీ అందరికీ. సత్యసాయి బాబా, ఆయన దగ్గర డబ్బులు లేవు, ఆయన విల్లింగ్నెస్ ఉంది, విల్ పవర్ ఉంది. ఆయన ఒకరోజు నన్ను పిలిచి, అనంతపురం జిల్లాలో నీళ్లు లేవు, చాలా ప్రాబ్లం ఉంది, నా దగ్గర డబ్బులు లేవు, నేను ఒక కాల్ ఇస్తాను, కాల్ ఇచ్చి నేను మొబిలైజ్ చేస్తానని ఆయన ఒక కాల్ ఇచ్చాడు. ఆ కాల్ ఏంటంటే, అనంతపురం జిల్లాకు నేను మంచినీళ్ళు ఇవ్వాలి, నా దగ్గర డబ్బులు లేవు, నేను ఈ పని చేయాలి, అవసరమైతే బ్యాంక్ లోన్ తీసుకొస్తాను, ఒకవేళ నేను రేపు కట్టలేకపోతే సత్యసాయి ట్రస్ట్ ను కూడా ఆక్షన్ వేస్తారు, మీరు కాంట్రిబ్యూట్ చేయండి అని ఒక కాల్ ఇచ్చాడు. అప్పట్లో 200 crores 250 crores వచ్చింది. ఆయన ఒకటే అడిగాడు, ఎల్ఎన్టీ ఈ పని చేస్తారు, వాళ్ళు నా డివోటీస్, అలాంటి ఏజెన్సీని మీరు పెట్టి మెయింటెనెన్స్ వాళ్ళకి అప్పచెప్పండి, నేను పెట్టుబడి పెడతాను, మెయింటెనెన్స్ మీరు చేయండి అని చెప్పాడు. ఆ రోజు ఎల్ఎన్టీని పెట్టి మెయింటైన్ చేశాం. అన్ని గవర్నమెంట్లు కూడా కంటిన్యూ చేశారు. లాస్ట్ 5 years డ్రింకింగ్ వాటర్ కి డబ్బులు ఇవ్వకుండా, మెయింటైన్ చేయకుండా క్లోజ్ చేసే పరిస్థితికి వచ్చారు. అంటే ఎంత దుర్మార్గం అంటే దీన్ని ఏమనాలి నాకైతే అర్థం కావడం లేదు. ఈజ్ ఇట్ ది వే ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్? సత్యబాబా చనిపోయాడు, సాయిబాబా చనిపోయాడు. ఆయన ఒక ఆశయం కోసం పెట్టి దాన్ని మనకు అప్పచెపితే దాన్ని కూడా మెయింటైన్ చేసుకోలేకుండా, జీతాలు ఇవ్వలేదంటే మామూలుగా మీరు వాటర్ స్కీమ్ పెడితే జీతాలు ఇవ్వరా? This is how governments have functioned, but we will take it up, we will provide budget, and we will do everything. Same thing, autonomous body పెట్టి ఏమేం చేయాలో ఆ స్ట్రక్చర్ పెట్టి డబ్బులు రిలీజ్ చేస్తాం. ముందెట్టుందో అదే సిస్టమ్ లో. అనంతపూరే కాదు సార్, మహబూబ్ నగర్ కూడా అదే టైంలో సత్యసాయి ట్రస్ట్ నుంచి ఇచ్చారు సార్. అనంతరామ్ సార్ అన్నే కాదు, ఇంకోటి కూడా ఇచ్చారు. చిత్తూరు కాదు, వెస్ట్ గోదావరిలో ఇచ్చారు. ఈస్ట్ గోదావరి ఇచ్చారు, వెస్ట్ గోదావరి అనుకుంటారు. ఈస్ట్ గోదావరి పోలవరం దగ్గర ఇచ్చారు, ఇక్కడ ఇచ్చారు, అక్కడ మెదక్లో కూడా ఇచ్చాడు. మళ్ళీ తర్వాత ఈస్ట్ గోదావరి కూడా ఇచ్చారు. అది ఈస్ట్ గోదావరి కూడా ఇచ్చారు. సార్, one request to the district collectors, sir. They are the chairman of hospital development committees. Some of the district hospitals and even government hospitals, they are not paying the fees for lifting the biomedical waste. కొన్ని ప్లేసెస్ లో అవి మున్సిపల్ దాంట్లో డంప్ చేసి ఇట్ బికమ్స్ ఎ సీన్ సార్. అంటే ఫోటోలు తీస్తారు, వీడియోలు చేసి పంపిస్తారు. బాబు, బయోమెడికల్ వేస్ట్ అంతా కూడా డిస్పోజల్ కి అప్పట్లోనే కొన్ని సిస్టమ్స్ తీసుకొచ్చాం. యూ రివైవ్ ఆల్ ది సిస్టమ్స్, కలెక్టెడ్ ప్రాపర్లీ అండ్ డిస్పోజ్ ఇట్ ప్రాపర్లీ. ఓకే, విల్ డూ దట్. Housing, tourism, and IT.
Ajay, start with housing. Yes. Sir, Honorable Chief Minister, sir, Honorable Deputy CM, Honorable Ministers, respected Chief Secretary, my colleagues and dear collectors. Sir, housing is one of the basic needs. As Honorable CM said, roti, kapra or makan. So these are the essential needs of any individual. And sir, when the debate between welfare and development is going on in the entire country, here we have a program which is both development program, which is a welfare program, it's a poverty alleviation program, and it's also an employment generation program. So I would just take 2-3 minutes to highlight how housing is in alignment with the present government priorities. Now coming to the present government priorities, first is the GDP growth. And housing is included under Sustainable Development Goal 11. So it's part of the SDG also. Now coming to the GDP, the construction sector alone contributes 8% of the GDP. And for every unit invested in housing, GDP increases by 1.5 times. So multiplier effect is 1.5. Therefore, if you have to increase your district GDP and in turn increase the state GDP, the more investment done in housing, the more the GDP increases. Now coming to the second priority, it's employment generation. Now for every 1 lakh unit, every 1 lakh rupees invested in housing adds almost 2.7 new jobs. And these are not what I am saying of myself. These are by the study done by the Indian economy by National Council of Applied Economic Research. And alone it's a fourth largest employment generating sector, and total contribution is about 11.5%. So first of all, it adds to GDP, it adds to the employment. And third most important is poverty reduction. We are talking about zero poverty, and we are saying approximately 12 to 15 lakh people in the state are below poverty. And I'm sure that these are the people who don't have a house also. And for again every unit invested in housing, the household income increases by 0.41 units. So I am reminded of the words of the Honorable Prime Minister while he launched the housing program, sir, our Honorable PM Modi. So he said कि जब किसी भी व्यक्ति को एक घर की चाबी देते हैं, तो सिर्फ घर की चाबी नहीं, वो दिमाग की चाबी होती है. Basically what he meant was, if a person is given a key to the house, it is a key to his mind, it's a key to his self-confidence. So confidence of the person increases when he has a roof over the head. So therefore it's one of the biggest poverty alleviation program, housing. Fourth is we are talking about skill development. Housing requires a lot of skilled people, so it would contribute. Fifth is we are talking about P4 partnership, the public-private people partnership. Top 10% contributing to the bottom 10%. In a housing, we can try that. If in a municipality or in a village, top 10 people can help the bottom 10 houseless people in construction of the house, we can have a beginning from there. And the most important thing is that whatever we do, whatever the money is spent in housing, 1 rupee invested, 12 paisa comes back to the state. And the best part is even that 1 rupee, the state government did not have to spend. It is coming from the central government. So what I am saying is it's a win-win-win situation for everybody if the district collectors focus on the housing program. Now, if we come to the housing program, Honorable CM had a meeting on 29th of July. And then he was very clear that housing program should continue. And the manifesto of the present government also states that housing would be completed for all those who were sanctioned houses. And for future, 3 cent of house site would be provided in rural areas and 2 cent in urban areas. That's for the future. For those who have been given housing, it would be continued. Now, if you see the housing program in the state of Andhra Pradesh, we had 4 schemes. The first 3 are Government of India schemes, PMAY Urban BLC program, that is a beneficiary-led construction program, in which we got a sanction of total 18 lakh houses. Almost 27,000 crores were sanctioned by Government of India in the last 10 years. And then the progress, if we see, about 35% houses are completed, not started are 26%, and in progress are close to 39%. So this is in the ULB and UD limits. Then if we talk about the Grameen, because we have got very less area in the Grameen, so we got about 2.46 lakh houses, again 20% completed, and 51% houses in progress. And recently, Honorable Prime Minister, for PVTG, the primitive tribal groups, he launched the program of PM Janman housing.
in the 8 districts of Andhra Pradesh for specific primitive tribes, in which we have got about 35,970 houses. Of course, in the previous government from 14 to 19, we had the state-sponsored housing also in the name of NTR Rural Housing. But in the previous government from 19 to 24, it was discontinued. Only the above 3 programs were taken up. In short, if we can see, about 20.84 lakh houses were sanctioned, in which 6.85 lakh houses have been completed, and almost 8.25 lakh houses are in progress, and we could not start 5.74 lakh houses. Unit cost, as collectors are aware, the unit cost was fixed at 1.8 lakhs, in which 1.5 lakhs was coming from Government of India, 30,000 was by way of NREGA in UDA areas, and by the state share in ULB areas. So almost 26,000 crores we have spent in last 10 years as far as the housing is concerned. The best part of housing is there is no dearth of funds. I'm again repeating, there is no dearth of funds. We have got 700 crores in our bank account still lying unutilized. So we have to spend that money, and Government of India is willing to give us additional 7,500 crores, because all these programs were to end by December of 2024. But on our request, they have agreed to extend by June of 2025. That's we have only 11 months time. If we do not spend the money, the result would be either of the threefold. Either the houses would remain incomplete, or if they have to be completed, the state government has to spend the money, or the beneficiary has to spend the money. Whereas central government is willing to spend the money, they have earmarked in the budget also, but unfortunately we are not able to utilize the budget due to less expenditure, particularly in the last 6 months since elections were declared. Now, another good news is, sir, for the new beneficiaries now, Government of India, Honorable PM, in the first cabinet meeting, you must have seen in the newspapers, he has announced 3 crore houses, new houses, in urban areas 1 crore and in rural areas 2 crores. And they have promised that each eligible person will be provided a house in the entire country. So I'm sure in Andhra Pradesh, whosoever eligible person has not got the house, he will be eligible under PMEY 2.0, in which the unit cost has been increased. For urban areas, it is close to about 4.3 lakhs, and for rural area, about 2.1 lakhs. Still, the guidelines are awaited. But once the guidelines come in the month of August, we will share with you. But please remember, these are only for the new beneficiaries. Beneficiary who has been sanctioned a house in the earlier scheme, he may not have completed, he will not be eligible for enhanced unit cost, because what they said is, if we allow them, their entire housing program would come to a stop. So this is my request. So one is, the decision taken by Honorable CM was this, that all the in-progress houses, which is about 8.25 lakh houses, should be completed by June of 2025. That means by next 11 months, we should strive to complete the remaining 8.25 lakh houses which are in progress. And for houses not started, 5.74 lakh houses, substantial number, about 1.5 lakh, like the CRDA, the R5 zone, and some in Prakasham, which were done just before the elections, while they can be postponed to PMEY 2.0. But the remaining houses, they are saying, please start and please try to complete by June of 2025 in case you want to take the money. If you can see the district-wide sanctions, sir, out of the 26 districts, almost 7 districts have got more than 1 lakh sanctions, and almost 16 districts are between 50,000 to 1 lakh, and only 3 districts, that is ASR, Parvatipuram and Konaseema, are less than 50,000. So substantial workload is there for all the collectors as far as housing is concerned. Now what we expect from the collectors is, number one, making housing as your topmost program. As I said, it is contributing to the goals of the present government. Therefore, unless you make it a priority, the district officials down the line, the mandal officials, will not take it as a priority. Number two is the fortnightly review with the officials. As I said, it is not a program of only housing department. It involves municipal commissioners, involves MDOs and the line departments. I will come to the infrastructure and all the line departments and up to the village and ward secretariat. Each engineering assistant, basically I would require support of the PR and RD and MNUT department in case we have to take it to the logical conclusion. Then appointment of district level officials as special officers for each mandal and municipality, and again the mandal or municipal level officer for each of the housing layout. And then of course, lead by example. Undertake the field visits yourself. If you start interacting with the housing beneficiary in their colonies,
Other day I saw in the newspaper today, Honorable Civil Supplies Minister has undertaken a visit to the housing colony. So if the collectors personally visit the housing colonies, you will come to know the problems. It is not that problems are not there. There are so many problems, but of course we have to solve the problems. Then of course preparation and implementation of action plan for completion of this 8.2 lakh houses. It's not an easy task, very, very difficult task, because we have to spend about 9,000 crores in 330 days. So every day 30 crores expenditure has to be made. Every day 2,500 houses have to be completed. And if we see as on today, only 1 crore expenditure and less than 200 houses completed. So almost 30 times the more effort we have to put. And then completion of 1.25 lakh houses as part of the 100 days action plan. Honorable CM has announced we should complete by October. October 2nd is what we are targeting on the birth anniversary of Mahatma Gandhi. At least minimum 1.25 lakh houses should be dedicated to the nation. Then another point is all the eligible households who are sanctioned for, who are eligible for new houses. I'm appealing to the honorable ministers also, all the MLAs also, wherever if we find even one person who is eligible, if he has not got the house, we can include them under PMAY 2.0. Shortly after the guidelines come, we will be rolling out an app and all the eligible people can be enrolled in this. So that idea is by 2029, there should not be any one person who does not have a house of his or her. And then another important point is thorough verification of eligibility. Because we have received certain complaints. Honorable CM asks us to do big data analytics. We are doing it. Rajababu is doing it. We have found that certain 5 to 10% of the households who were not eligible, particularly like in the case of Pulivendla, we found some people who were not eligible were sanctioned house sites and in turn the housing. So we need to delete those and also take action against the people who have recommended. So I'm sure that this problem could be there in some other districts. With the big data analytics, we will share that list and you do the physical verification, follow the principles of natural justice by giving them a notice and then take action for cancellation of the house site and the house as well. Then most challenging aspect of housing is infrastructure. So it is not only housing, it is infrastructure which is more important. Generally when a private developer does, he takes up the infrastructure first. He completes the roads, water, electricity, drainage, and then construct the house. But as part of the reverse governance, we had taken up in a reverse way. We constructed the houses first, and now we are talking about infrastructure. So basically there is, except electricity which has been given by the DISCOMs, water supply needs to be tied up under the Jal Jeevan Mission in the UD areas, under the Amrit scheme in the ULB areas. Again, CC roads and drains, it needs to be tied up under NREGA. So we are heavily dependent on Panchayat Raj, NREGA funds, the Jal Jeevan Mission funds, and the ULB's Amrit scheme, in which all these households can be covered. So please, because unless we provide infrastructure, even if we complete the houses, nobody is going to occupy. And it would be a wastage of national resources. So please make efforts to see that the infrastructure is provided. Then as I said, on a daily basis, review the physical stage conversions. As I said, almost 2,500 houses have to be completed. District-wise also, I had mentioned in the previous slide, how many stage conversions had to be done on a daily basis, how much money you need to spend district-wise. And then, of course, the financial progress, as I said, 30 crores per day. And efforts to be made for grounding the non-started houses. Because if a person is really eligible and is without a house, then why is he not coming forward to construct the house? And then daily completion of 2,500 houses and incurring expenditure of 30 crores for getting further funds from Government of India. Money, as I said, is not a problem, will not be a problem also. Honorable CM has assured that whatever money comes from Government of India will be passed on to the Housing Department. And the last slide is the special focus request by the following collectors, while all collectors need to concentrate on this. In grounding of houses, NTR, Nellore, Visakhapatnam, Guntur and Krishna collectors need to give a special focus. In stage conversions, Visakhapatnam, Kadapa, Iluru, Guntur and NTR. In completion of houses, again Nellore, Vizag, Kadapa, Tirupati and Srikakulam. Verification of eligibility, Kadapa. Quality of houses also, we have received certain complaints, particularly where some labor agencies were doing. In Visakhapatnam, Iluru, NTR, Nellore and Anantapur. And infrastructure, of course, all districts, but these are the districts where large number of houses are there. Visakhapatnam, Guntur, NTR, Krishna and West Godavari. So these collectors on these areas
we want special focus to be made. While all collectors, we require your support to make the vision of Honorable Prime Minister and Honorable Chief Minister of Housing for All by 2029 a reality. Thank you. Tourism. Honorable CM, Honorable Deputy CM and other Council of Ministers, senior officers, my colleagues and dear collectors. Honorable CM has given a call for zero poverty and achieving 15% GVA overall year-on-year growth rate. So tourism holds one of the highest potentials in contributing to higher levels of GVA growth. Globally also 10% of the global GDP is contributed by tourism in terms of GDP contribution and in terms of employment also. So I request district collectors to take special focus, take special interest in tourism projects that are under implementation in your districts currently, and also the upcoming projects which will be finalized once we have a meeting with the Honorable CM shortly. The new areas that we are, other than pilgrim tourism or spiritual tourism in which Andhra leads in the entire country, we are also potentially looking at cruise and beach tourism and heritage and arts, two strong areas for Andhra Pradesh where we have a lot of untapped potential. So for today, we request all the collectors who have been mentioned on the slides, in the next 3 slides, we have 3 flagship programs of Government of India. These are central sector schemes, 100% funded by Government of India. Please take note of the implementation in your district. Can you come back to the previous slide, please? Yeah. So this is the first one. This is the Prashad scheme. Some of you may be familiar with this scheme. This scheme essentially emphasizes on pilgrimage rejuvenation and spiritual heritage augmentation. So I request collectors of Visakhapatnam, Kakinada and Nellore to please take note of the 3 projects which are currently under implementation in your districts. In Visakhapatnam, we have an endowments land issue. I request the collector to personally discuss this issue with AC Endowments and resolve all the outstanding issues connected with the endowment lands. And in Annavaram and Vedagiri, I request both the collectors to review the APTDC engineers from time to time so that we can complete these projects expeditiously. Next. The other 2 flagship programs that are under implementation from Government of India are Swadesh Darshan and challenge-based destination development. So Government of India has taken a new approach to development of tourism destinations. Now they take it as a destination-based approach and an experience-based approach. So these 2 schemes are not very different from each other, except in the levels of funding that you can get. Swadesh Darshan is one of the biggest schemes of the ministry. So in a revamped form, you are going to get much higher levels of funding, which we will come to later. But currently we have Kadapa district with Gandikota and Alluri Sitaramraj district with Arakul Lambasingi. So in Arakul Lambasingi belt, we have chosen Borra cave experience. And in Gandikota, we have the gorge experience and the fort experience. So I request both the collectors to evince interest in this because you are also a crucial member of the committee in preparation of the DPR. And in challenge-based destination development, these have just been sanctioned. So in the next 1 month, we will have a lot of activity in these 2 projects. One is Ahobilam in Nandyal district and the other one is Nagarjun Sagar in Palnadu district. This is also a destination-based scheme where you get funds to the tune of 25 crores. So I request collectors to personally also gather ideas from the local public representatives, also apply your mind and come up with the most feasible projects for us to. We will of course have consultants preparing some DPRs, but we request you to take active interest in contributing to more number of ideas. Next, please. This is the most important task for the collectors. These are marquee investments which have already been signed and are at various stages. So we plan to, in response to the call given by Honorable Chief Minister for the 100 days action plan, we plan to incorporate these projects in the first 100 days for inauguration/foundations. Large number of them are foundations. So for the Oberoi group of hotels, we have some help which is required from collectors of Rajahmundry and Horsley Hills, the Annamaya district, so that the site visit is scheduled by the group shortly. So they will be coming in teams with their own survey teams. Please facilitate. I have personally spoken to all of you.
So please facilitate these visits and ensure that the survey is done quickly. Then DC Tirupati has two projects, one from Novotel Hotels and Hyatt Regency. So both the hotels have been allocated land, one of which has an issue. So I request the collector to take personal interest, and I will of course be speaking to you on a regular basis. The last one is the Mayfair Hotels and Resorts, which have been allocated land in Vishakhapatnam. This land is just next to the land which has been allocated to the Oberoi Group. So I personally spoke to the collector yesterday, so I request Hari to personally get the land inspected, and ensure that the lands are handed over at the earliest, the alienation proposals are seen through. So in the days to come, we will have a meeting with the Honorable Chief Minister, where we will bring out a complete vision for the tourism department over the next 1 year. We have been working on some of the ideas, sir. We will come to you and seek your guidance. Once we firm up the action plan for the next 1 year, over and beyond the 60 days, in also consultation with the Honorable Minister, then I will get back to all the collectors with more details. The emphasis is on PPP. If you have more ideas from the districts, please feel free to get back to us at any point of time. Thank you. Saurabh, is IT and electronics and Thank you so much, sir. Marusari andarki namaskaram. We have all known Honorable Chief Minister to be the most IT savvy Chief Minister, and this is since the time I joined service in 2002, probably the most IT savvy leader in the entire world also, if I were to want to say that. Sir, today when I talk, the points that I'm going to cover are mostly related to the role of district collectors and district administration in IT. But beyond that, like my colleague said about tourism sector, IT sector today provides more than 25 lakh jobs in the state of Andhra Pradesh. In the 20 lakh jobs also, we see 4 to 5 lakh jobs coming from IT sector going forward. So it is going to be one of the important GVA on the sector which will continue to add gross value to the economy. Today, for the district collectors, what is important is that although IT is a horizontal, and IT department itself also has very few products of its own, products and services of its own. As you have seen, other departments, Evardi Valu, they do their IT procurement, they have their own IT systems. What we enable is things that, apart from some products, the digital public infrastructure for the state. And while I come to that, before that, the two products that IT department or RTGS department runs, one is the Public Grievance Redressal System, PGRS. It has been launched, and today we are looking at, there's almost, out of 41,000 grievances which have come, 25,000 are redressed, 15,000 are in progress. Those are also, I'm not showing the statistics, but they are all within SLA only. My request is, the ones which are getting reopened, almost 8% of grievances are getting reopened. Please have a look at that also. So this is both GSWS and IT department, RTGS together, that we look at that. From the other part is on the CM Core dashboard. This is one thing that in the earlier tenure, 2014 to 19 something, we were very proud of, putting almost 800 data points together and getting through API integration on a real-time basis information from all the departments. We are going to make the basic version of the CM Core dashboard operational again within the next 30 days. We are writing to the different departments and understanding which are their key KPIs and the systems through which we can pull that information. Dani valla మీ అందరికీ కూడా ఒకే చోట అసలు సింగిల్ సైన్ ఆన్ తో ఎక్కడ ఏవైతే కార్యక్రమాలు నడుస్తా ఉన్నాయో వాటిని మానిటర్ చేయడానికి వెసులుబాటు కలపడం జరుగుతుంది అని మీ అందరికీ తెలియజేస్తా ఉన్నాను. The third thing is district RTG centers. So while there is a state-of-art RTG center that was done during the earlier regime, the district RTGS in 2018-19, the district RTGS centers for last 5 years could not get completed. In fact, hardly anything moved there. IT hardware was procured much earlier. That is lying. But now again, the money has been sanctioned. మీ అందరికీ తెలుసు అది. Within 90 days, my request is that please finish your district RTGS centers. అది ఒకటి అయిపోతే you will be in greater command from the command and control center. You will be able to probably set a team together and monitor the different developmental and welfare programs.
The fourth one on the CC camera surveillance, ఇందాక కూడా సీఎం గారు చెప్పారు 14,770 కెమెరాలు ఉన్నాయి. There are all kinds of cameras which do facial recognition, which do the remotely detect the vehicle number or the automatic number plate. They also detect red light violations and so on and so forth. So all of them are being revamped and put together to use again. We assure that in next 30 days or so, these cameras will all be working again. And Dan Tarvata, this is a good PPP model also. Ante isari PPP model lo edaithe revenue generation aspects unnayo, value capture undo, danni between myself and I secretary, we'll be taking it forward, sir. We'll come to you for guidance. ఏదైతే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ సహకారంతో ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ సహకారంతో ఏదైతే చేయడానికి వీలుంటుందో సార్. మీ ప్రెజెంటేషన్ కూడా నెక్స్ట్ పోలీస్ కూడా వస్తారు. అప్పుడు మనం మాట్లాడదాం. మీ ఇదన్నీ కూడా ఇంటిగ్రేషన్ జరగాలి. ఐ విల్ టాక్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్. సార్ లాస్ట్ టూ థింగ్స్ సార్. ఒకటి ఈ ప్రొక్యూర్మెంట్ సార్. ప్లీజ్ ఫినిష్ సార్. ఈ ప్రొక్యూర్మెంట్ పోర్టల్ ఉంది, అది కూడా ఇన్ఫాక్ట్ 2003 at that time it was launched. Well, GemCam is a portal only in 2016-17. So there's a great legacy to that also. ప్రతి సంవత్సరం దాదాపుగా 40,000-50,000 కోట్ల రూపాయలు అంతా ప్రొక్యూర్మెంట్ అక్కడే జరుగుతూ ఉంది. ప్లీజ్ యూజ్ దాట్. దాంట్లో మోడల్ అది ప్రొక్యూర్మెంట్స్ కూడా చేసుకుని పెట్టి ఉన్నామంటే రేట్ కాంట్రాక్ట్ ఫిక్స్ చేసాం. హార్డ్వేర్ ఐటమ్స్ ది we will supply with the rate card wherever it is required for you. You can directly go for procurement. The last thing is the digital public infrastructure. APTS provides Aadhaar as a service. అంటే ఆధార్ ఒథెంటికేషన్ ఏవైతే ఈ పెన్షన్స్ కొరకు అయితే ఏమి, ఇతర వెల్ఫేర్ ప్రోగ్రామ్స్ కి అయితే ఏమి, APTS is the AUA, Aadhaar User Authentication Agency, and KU agency. Almost 45 crores Aadhaar authentications are done every year by APTS. Similarly, DigiLocker as a service also provided. DigiLocker వలన ఇవాళ డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్, రేపు సార్ ఇది ఏదైతే మనము అది చేయబోతా ఉన్నాము స్కిల్ సెన్సర్స్, అప్పుడు కూడా DigiLocker ద్వారానే నేరుగా ఈ SSC యూనివర్సిటీ ఇంటర్మీడియట్ అన్ని పాస్ సర్టిఫికెట్లు సేకరించుకోవడానికి వీలు పడుతుంది. సో దాట్ ఇస్ ఇండిపెండెంట్ ఎక్సర్సైజ్ దట్ ఇస్ బీయింగ్ డన్ సార్. అండ్ ఫైనలీ స్టేట్ డేటా సెంటర్ అండ్ సైబర్ సెక్యూరిటీ, దీస్ ఆర్ నాట్ డైరెక్ట్లీ లింక్డ్ టు యూ. I'll go to the next one, which is, this is where I seek the intervention of district collectors. 4G saturation project లో మన రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి గ్రామం, ప్రతి వాడ, ప్రతి చిన్న పల్లెటూరుకి కూడా 4G కనెక్టివిటీ రావాలని, సో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ టెలికాం, యూనివర్సల్ సర్వీస్ ఆబ్లిగేషన్ ఫండ్ కింద ఈ కార్యక్రమాన్ని టేకప్ చేయడం జరిగింది. 3 టెలికాం సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ కి, ఎయిర్టెల్, జియో, BSNL, వాళ్ళందరికీ 3 ప్రాజెక్ట్స్ కింద కార్యక్రమాలు ఇచ్చారు. 2,305 towers have to be erected covering 2271 sites are handed over. Only 34 are remaining అండి. అది జిల్లా వారీగా పెట్టాము. మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుకుంటా ఉన్నాను, ప్లీజ్ ఎన్షూర్ దట్ ఆల్ దీస్ సైట్స్ ఆర్ హ్యాండెడ్ ఓవర్. 13 belong to forest, where also procedure simplification has been done, and we'll work with forest department, and remaining 21 are with revenue department. Thank you, sir. ఓకే, ఒక 2-3 అబ్జర్వేషన్స్ ఇందులో. హౌసింగ్, హై ఫోకస్ ఆన్ హౌసింగ్. ప్రతి ఒక్కరికి ఇండ్లు కట్టే బాధ్యత మనం తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇప్పుడు పాత స్కీముల్లో 9,11,594 పెండింగ్ ఉన్నాయి. ఇందులో కూడా PMAY అర్బన్, PMAY గ్రామీణ్, PM జన్ధన్, అదే మాదిరిగా NTR రూరల్ హౌసింగ్ మనం స్టార్ట్ చేసిన ప్రోగ్రాం అన్ని కలిపి 5,74,710 ఇండ్లు స్టార్ట్ చేయలేదు. ఆన్ గోయింగ్ 9,11,594. ఇది 11 months టైం. You have to prioritize, you have to complete it at any cost. That is first priority. గడిచిన ప్రభుత్వం ఒకసారి చూస్తే చాలా దుర్మార్గంగా ప్రవర్తించారు. పెద్ద ఎత్తున ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ అన్నారు, అందులో కూడా పెద్ద ఎత్తున స్కామ్ జరిగింది. అవి కూడా యూస్ఫుల్ ల్యాండ్స్ కూడా కొనలేదు. ఆవా భూములు వెస్ట్ గోదావరిలో కేస్ స్టడీ కరప్షన్ కి. వేరే వాళ్ళ ల్యాండ్ కొని ఆ ల్యాండ్ కూడా అన్యూస్ఫుల్ ల్యాండ్, లెవలింగ్ చేసినా నివాసయోగ్యం కాదు. ఇప్పుడు మొత్తం మునిగిపోయింది. అది ఎన్ని వేల కోట్లు ఖర్చు పెట్టినా అక్కడ ఇళ్లు కట్టే పరిస్థితి లేదు. అలాంటివన్నీ కొని పెద్ద ఎత్తున కరప్షన్ చేసే పరిస్థితి వచ్చారు. అది సెపరేట్ గా డీల్ చేద్దాం. 25 లక్షలు కడతానని 7,30,30,000 కట్టారు అప్పుడు. ఇప్పుడు మన టార్గెట్
మిగిలిన హౌసెస్ అన్ని ఈ 5 ఏళ్లలో మనం పూర్తి చేసే పరిస్థితి రావాలి. డబ్బులు కూడా తగ్గించారు. మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఇక్కడ మనం చేసిన ఒక మంచి పని ఏంటంటే అర్బన్ ఏరియాస్ ఎక్కువ క్రియేట్ చేశాం 15-16లో. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అర్బన్ ఏరియాలో 2,50,000 ఇళ్లకిచ్చారు. ఇంకొక పక్కన బిఎల్సి కూడా అప్పట్లోనే 2 లక్షల రూపాయలు ఇచ్చారు, మనం ఇచ్చాం. అంటే అర్బన్ ఏరియాలో వాళ్ళు 1,50,000 ఇచ్చారు, మనం 1 లక్ష రూపాయలు ఇచ్చాం. 2,50,000 అయింది. అర్బన్ ఏరియాలో రూరల్కి వచ్చే కొంతకి అంటే అర్బన్ ఏరియాలో లేని గ్రామాల్లో 1,50,000 ప్లస్ 50,000 ఇచ్చారు, 2 లక్షలు అయింది. అదే మరి గ్రామీణ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా 72,000 ఇచ్చారు, మనం 98,000 ఇచ్చాం. 30,000 వచ్చింది, 2 లక్షలు ఈక్వల్ ఇచ్చేసాం. చాలా లెస్ ఏరియా గ్రామాలన్నీ కూడా అర్బన్ లో లేనట్టు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మీరు అన్ని చూస్తే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఏజెన్సీ ఏరియా తప్ప ఒక 10% తప్ప 90% ఆఫ్ ఏరియాస్ ఆర్ కవర్డ్ ఇన్ అర్బన్ ఏరియా. దానివల్ల మన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి హౌసింగ్ కీట్కన్నిటికి వచ్చింది. ఇప్పుడు మీరు చేయాల్సింది ఇవన్నీ కూడా తీసుకొని ఎస్సీ ఎస్టీకి అదనంగా ఇచ్చాం సార్ 50,000 నుంచి 1,00,000 రూపాయల దాకా. ఎస్సీ ఎస్టీస్ కి మన గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు 50,000 నుంచి 1,00,000 రూపాయలు అదనంగా ఇచ్చాం సార్. ఎస్సీ ఎస్టీలకు దానికి అడిషనల్ గా డబ్బులు ఇచ్చాం. 50,000, 75,000 రూపాయల వరకు ఇచ్చి వాళ్ళకి అదనంగా ఇండ్లు కట్టించే పరిస్థితికి వచ్చాం. ఎన్ని చేశాం. ఇప్పుడు ఎక్కడైతే నేను అనలిటిక్స్ తీసుకోమన్నాను, అనలిటిక్స్ తీసుకున్న తర్వాత ఇన్ఎలిజిబుల్ పర్సన్స్ కి ఇచ్చుంటే వీ విల్ డెల్ట్ దెమ్ వెరీ ఫర్మ్లీ, డెమాన్స్ట్రేటివ్ గా విల్ డెల్ట్ దెమ్. ఎవరు కూడా రాబోయే రోజుల్లో ఎవరైనా సరే తప్పు చేస్తే తప్పించుకోలేమని భయం ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇంత మునుపు కూడా ఒకసారి ఇదే మరికి పెద్ద ఎత్తున అకౌంట్స్ లేకుండా ఇండ్లు కట్టారు. 2004 నుంచి 14 వరకు మనం వెరిఫై చేసి హౌస్ కమిటీలు వేసి అట్ వన్ స్టేజ్ ఆపేశాం. కానీ ఈసారి మాత్రం లాజికల్ గా తీసిపోవాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి దాన్ని అంతా కూడా అనలైజ్ చేసి ముందుకెళ్తాం. అది మీరు ఎక్కడికక్కడ వెరిఫికేషన్ ఇవన్నీ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. హౌసింగ్ లో ఇప్పుడు వచ్చిన ప్రాబ్లం కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే ఇప్పుడు మనం కట్టేదానికి 2,50,000 రూపీస్. అర్బన్ రూరల్ లో అర్బన్ ఏరియాలో ఉండే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా స్కీమ్ లో 2 lakhs, మనం ఇచ్చినటువంటి రిమోట్ ఏరియాలో ఉండే 2 lakhs. ఇవన్నీ కూడా 9,11,000 9 లక్షల ఇండ్లు మనం కట్టాలి. 9,11,000 కట్టాలి. 9,11,000 అమౌంట్ 1,80,000 సార్. అమౌంట్ 1 lakh మనం ఉన్నప్పుడేమో 250 ఇచ్చాం సార్. ఈ గవర్నమెంట్ దాన్ని 180కి తగ్గించేసింది సార్. అది యువర్ రైట్. అది కూడా ఇప్పుడు వీళ్ళు వచ్చిన తర్వాత అది 180 చేసేశారు. అది కూడా దుర్మార్గమైన కార్యక్రమం. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇచ్చిన డబ్బులు తప్ప వీళ్ళు అవన్నీ కూడా తీసేసే పరిస్థితికి వచ్చారు. మనం వచ్చినప్పుడు ఇచ్చిన డబ్బులు ఇప్పుడంతా కూడా స్టాండర్డైజ్ చేసేశారు. ఆ స్టాండర్డైజ్ చేసి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇచ్చిన 1,50,000, ఒక 30,000 స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చారు, 1,80,000. అర్బన్ లో వచ్చినటువంటి అర్బన్ ఏరియాలో ఉండే రూరల్ ఏరియాలో 1,50,000, 18,000 నరేగా, ఎస్బీఎం 12,000, 1,80,000. మొత్తం గ్రామీణ ప్రాంతానికి ఇచ్చింది 72,000, 78,000, 18,000, 12,000, 1,80,000 చేశారు. మొత్తం కలిసి యూనిఫామ్ గా 2,50,000 నుంచి అట్ వన్ స్టేజ్ 75,000, 50,000 కలుపుకుంటే 3 లక్షలు కూడా ఇచ్చాం. అవన్నీ కూడా బాగా తగ్గించేసే పరిస్థితికి వచ్చారు. దిస్ వన్ అబ్జర్వేషన్. వీళ్లు కాకుండా ఇప్పుడు మనం చూస్తే నాట్ స్టార్టెడ్ ఒకటి 5,74,000 మంది. మీరు పరిశోధన చేయగలిగితే వాళ్ళు కూడా స్టార్ట్ చేసి కంప్లీట్ చేసుకుంటే వీళ్ళు కోఆపరేట్ ఇద్దాం ఈ స్కీమ్ కింద. లేకపోతే దే మే మిస్. వన్స్ వాళ్ళ పేర్లన్నీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి వెళ్లిన తర్వాత రేపటి నుంచి ఫండింగ్ ఇవ్వకపోవచ్చు. ఆ విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దే ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఫ్యూచర్. ఆ ప్రమాదం అయితే ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు చేయాల్సింది వాళ్ళు కన్విన్స్ చేసి ఎవరైతే పేర్లున్నాయో వాళ్ళందరూ కట్టుకోగలిగితే ఇది మీకు చివరి అవకాశం అవుతుంది, రేపు రాకపోవచ్చు అని మీరు కన్విన్స్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది ఒకటి చేయండి. ఇది చేసిన తర్వాత రిమైనింగ్ లెఫ్ట్ ఓవర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ ఎన్యూమరేట్ చేయండి. 100% వీ వాంట్ టు కవర్
విత్ న్యూ స్కీమ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా 3 crore హౌసెస్ శాంక్షన్ చేశారు. అది 4,30,000 వస్తుంది. ఇది 2,50,000. ఫర్దర్ న్యూ హౌస్ అని 4,30,000 వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. దీన్ని ఇప్పటి నుంచి మీరు మోటివేట్ చేసి అది కూడా మనం టేకప్ చేద్దాం. ఇవి కాకుండా అర్బన్ ఏరియాలో హౌస్ సైట్స్ 2 సెంట్లు ఇస్తాం, రూరల్ ఏరియాలో 3 సెంట్లు ఇస్తాం. ఏదైతే ప్రీవియస్ గవర్నమెంట్ 1924 హౌసెస్ స్టార్ట్ చేశారో అవన్నీ కంప్లీట్ చేస్తాం. కట్టుకున్న వాళ్ళందరూ కంప్లీట్ చేస్తాం అదే స్కీమ్ లో. ఒకవేళ కట్టుకోలేకపోతే అక్కడికి మనం ఇది చేస్తాం. అక్కడ కూడా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ చేయాలను. చాలా నేరో రోడ్స్ అవన్నీ, ట్రంక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వరస్ట్ గా ఉంది. బట్ మనం చేయగలిగింది ఇప్పుడు ఏం లేదు. కాబట్టి యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఆ ప్లాన్ ప్రకారం ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం అక్కడ. ఒకవేళ అలాట్ చేయకుండా వేకెంట్ గా సైట్ ఉంటే 3 cents ఇచ్చి బెటర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇచ్చి ఇళ్లు కట్టిస్తాం. ఇది వీలో పెట్టుకుని న్యూ పాలసీ ప్రకారం 3 cents ఇస్తాం రూరల్ ఏరియా అయితే. అదే మాదిరిగా వైడర్ రోడ్స్ వేస్తాం, రీడిజైన్ చేద్దాం, చేసి మనం ఇళ్లు కట్టిద్దాం. పాసిబిలిటీని బట్టి సైట్ టు సైట్ ఇది వేరీ అవుతుంది. ఇది కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి హౌసెస్ అనేటివి 100% మనం కట్టాలి. దీనికి మీరు ప్లాన్ చేసుకోవాలి. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా పెట్టిన న్యూ హౌసెస్ లో కూడా 2.5 lakhs గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇస్తున్నారు. 1.8 lakhs స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇస్తాం. ఒక 30,000 నరేగా కింద వస్తుంది. ఇవన్నీ కలుపుకుంటే 4.3 lakhs వస్తుంది. దాన్ని ఏ విధంగా చేయాలో మనం సార్ ఒక్క సెకండ్ సార్, ఇవన్నీ మనం 2019 to 2024 వరకు మాట్లాడుతున్నాం. మనం హౌసెస్ ఇచ్చాం సార్. అవన్నీ రిపోర్ట్ తెప్పించుకుంటే ఎప్పుడు డబ్బులు ఉంటే అప్పుడు పెట్టాం. అది కూడా పెట్టాం. అది పాత ఇండ్లు ఎన్టీఆర్, ఇది ఇంట్లో తెలుగుదేశం పార్టీ స్టార్ట్ చేసినటువంటి ఎన్టీఆర్ రూరల్ హౌసింగ్ లో మొత్తం రికార్డ్స్ అని ఎస్టాబ్లిష్ చేయండి. వీ వాంట్ టు పే బ్యాక్. ముందు రికార్డ్ చేయమని చెప్తున్నాం. అది చేయమని చెప్పి అది కూడా చేసి ఆ రికార్డ్స్ ప్రకారం పే చేస్తాం. అవి కావాలని వీళ్ళు పే చేయలేదు, ఆ ప్రాబ్లం కూడా ఉంది, వీళ్ళు పే. ఇక్కడ మనం చేసేది ఎవరైనా ఇల్లు కట్టుకోనుంటే గవర్నమెంట్ అనేది కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్, ఎవరికి అన్యాయం చేయం. అదే సమయంలో వీళ్ళు అన్యాయం చేసినప్పుడు న్యాయం చేయడం కూడా మన బాధ్యత, అది కూడా చేస్తాం. ఇక్కడ రెండోది నరేగాలో కూడా ఇంకా బిల్స్ పే చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అదే మరి నీరు చెట్లు కూడా బిల్స్ పే చేయాలి. అలాంటివన్నీ కూడా ఫైనాన్స్ సెక్రటరీ ఇమ్మీడియట్ గా అవన్నీ కూడా కంప్లీట్ చేయాలి. అది మాట్లాడండి. అవన్నీ కూడా కంప్లీట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. విల్ కంప్లీట్ దాట్. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ డబ్బులు ప్రీవియస్ గవర్నమెంట్ 3,183 కోట్ల రూపాయలు డైవర్ట్ చేశారు. స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇవ్వాల్సింది 1,603 కోట్ల రూపాయలు ఇవ్వలేదు. దీనిపైన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా 28 crores ఫైన్ వేశారు. దీనికంటే సిగ్గుచేటు ఏమైనా ఉండదు. అంటే గవర్నమెంట్ వాళ్ళ డబ్బులు డైవర్ట్ చేసిన దానికి గాను 28 crores ఫైన్ వేసే పరిస్థితి వచ్చింది. వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ప్రోగ్రామ్ హౌసింగ్. ఇది రాష్ట్రానికి ఒక స్టిగ్మా కూడా. ఇలాంటివన్నీ మీరు చెప్పింది ఓన్లీ అర్బన్ లో సార్. ఇంకొక 500 కోట్లు గ్రామీణలో కూడా ఉన్నాయి సార్, డైవర్ట్ చేసిన డబ్బులు. దాంట్లో డబ్బుల్లో ఇంకొక 500 కోట్లు ప్రాంతంలో ఉన్నాయి. ఇవన్నీ చాలా 1-2 కాదు, ఎన్ని అవకతవకలు చేయాలో అన్ని చేసే పరిస్థితికి వచ్చారు. 5 సంవత్సరాల్లో మీరు చూస్తే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా స్కీమ్స్ దగ్గర ఒక 8,000 కోట్లు మనకు రాకుండా చేశారు. కార్పొరేషన్స్ ఇవన్నీ ఒక 5,000 కోట్లు రాకుండా పోయినాయి. ఎంప్లాయీస్ డ్యూస్ ఒక 3,500 కోట్లు రాకుండా పోయే పరిస్థితికి వచ్చింది. అంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా జెన్యూన్ గా ఇచ్చే డబ్బుల్ని మనం మ్యాచింగ్ గ్రాంట్ ఇవ్వకుండా పోవడం, క్లెయిమ్ చేయకుండా పోవడం, డబ్బులు డైవర్ట్ చేయడం, ఇవన్నీ కూడా మనకు వచ్చిన ఆపర్చునిటీ సద్వినియోగం చేసుకోలేకపోయారు. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇచ్చే మ్యాచింగ్ అంతా కూడా మనం కట్టిన ట్యాక్స్లు అవి. ఒక ఫార్ములా పెట్టుకుని అన్ని రాష్ట్రాలకు ఇచ్చే పరిస్థితి ఉంటుంది. దాన్ని కూడా క్లెయిమ్ చేయని పరిస్థితికి వచ్చారు. ఇది కాకుండా టూరిజం, ఇది అయిన తర్వాత టూరిజం అనేది పెద్ద ఎత్తున ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్. ఆంధ్రప్రదేశ్కు ఉండే అడ్వాంటేజెస్ ఏ రాష్ట్రానికి లేవు. రిలీజియస్ టూరిజంలో వీఆర్ నెంబర్ 1, అదర్ టూరిజంలో వీఆర్ లాస్ట్. కాంట్రడిక్షన్. బెస్ట్ ప్లేసెస్ ఉన్నాయి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో. ఈవెన్ గండికోట మీరు చూస్తే ఆ గ్రాండ్ కెనన్ ఏదో అలాంటి బ్యూటిఫుల్ సైట్ అది. ఆ హిస్టారికల్ ప్లేస్ కూడా.
అదే మరి ఇప్పుడు అరకు పోతే ఆ టెంపరేచర్ చూస్తే వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ క్లైమేట్. ఇలాంటి వాటర్ అయితే ఆంధ్రాలో ఉన్నటువంటి బ్యూటిఫుల్ స్పాట్స్ ఎక్కడా లేవు. కాబట్టి దీన్ని మనం ఆసరాగా తీసుకుని పీపీపీ మోడల్స్ లో వర్కౌట్ చేసి నేను శ్రీశైలం పోయినప్పుడు చూశాను. శ్రీశైలం ఒక పక్క టెంపుల్ టూరిజం, ఇంకొక పక్క శ్రీశైలం ప్రాజెక్ట్ వాటర్ ఫాల్స్, ఇంకో పక్క టైగర్ శాంక్చురీ. ఇలాంటి 3-4 కలిసి వచ్చేది ఏది ఉండదు. ఇలాంటి ప్లేసెస్ ని మనం మార్కెట్ చేయలేకపోయాం, మినిమం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేయలేకపోయాం, దానివల్ల మనం టూరిజాన్ని అట్రాక్ట్ చేయలేకపోతున్నాం. ఇవన్నీ కూడా వర్కౌట్ చేస్తాం. సార్ యాక్చువల్ గా ఒబరాయ్ వాళ్ళు ఈ పీపీపీ మోడల్లో రావడానికి వాళ్ళు 2021లోనే ముందుకు వచ్చారండి. అప్పుడున్న గవర్నమెంట్ సరైనటువంటి ఎంకరేజ్మెంట్ ఇవ్వకపోవడం వల్ల ఇవాళ వరకు అది ముందుకు వెళ్ళలేదు. ఎప్పుడైతే గవర్నమెంట్ మారిందో, మీరు వచ్చారో, మన గవర్నమెంట్ వచ్చిన వెంటనే వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ గా వచ్చారు. మొన్న వచ్చి తమను కలిశారు, తర్వాత నన్ను సెక్రటరీ గారిని కూడా కలిశారు. దాన్ని ఇమీడియట్ గా దాన్ని చేద్దామన్నారు. మార్చి మనం ఏదైతే సెప్టెంబర్ 20 లోపులో చేద్దాం అనుకుంటున్నాం దానికి రెడీగా కూడా ఉన్నారు సార్. ఎక్సలెంట్. అది మనం కూడా వర్కౌట్ చేసుకుని ఈ ప్లేసెస్ లో హోటల్స్ అనేది చాలా ముఖ్యం. ఒక ఓబ్రాయినే 5 హోటల్స్ కూడా ఒప్పుకునే పరిస్థితికి వచ్చారు. అదే మరి ఐటీసీ ఉంది, ఇంకా నోవోటల్ ఉంది, ఇంకా మిగిలిన చాలా చైన్స్ ఉన్నాయి. మిడిల్ క్లాస్ గానీ టాప్ గానీ 5 స్టార్ 7 స్టార్ గానీ అవసరం. అమరావతిలో కూడా మనకు అవసరం ఉంది. ఇవి కూడా ఎక్కడైతే హోటల్స్ ప్రమోట్ చేసి, లాజిస్టిక్స్ ప్రమోట్ చేసి, కొన్ని మంచి ఈవెంట్స్ పీపీపీ మోడల్లో మీరు ప్రమోట్ చేయగలిగితే టూరిజం ఆటోమేటిక్ గా ప్రమోట్ అవుతుంది. దాన్ని కొంచెం వర్కౌట్ చేయండి మీరు. మాక్సిమం ప్రాజెక్ట్స్ ని ఏదైతే నీతి ఆయోగ్ వస్తారు రేపు, పీపీపీ మోడల్ కు ఒక వింగ్ ఉంటుంది, వాళ్ళతో కూర్చొని టూరిజం మంత్రి గారు, సెక్రటరీ గారు మీరు కూర్చొని వర్కౌట్ చేయండి. మాక్సిమం వస్తుంది ఇన్వెస్ట్మెంట్, విల్ బ్రింగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఎందుకంటే 10 పోర్ట్లుండే రాష్ట్రం, 10 ఎయిర్పోర్ట్లుండే రాష్ట్రం ఏదీ లేదు. ఈ రోడ్స్ గానీ ఇంకొంచెం రోడ్స్ అయితే నేషనల్ హైవేస్ పర్ఫెక్ట్ గా ఉన్నాయి. మీరు కొంచెం శ్రద్ధ పెడితే ఈ 5 ఏళ్లలో ఈ సెక్టర్ ని ఎంత డెవలప్ చేస్తే అంత ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేట్ అవుతుంది. ఫ్యూచర్ లో ఉండబోయేది మాక్సిమం ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ టూరిజంలో ఉంటుంది. ఈ విషయం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దీనిపైన మాక్సిమం చేయాల్సిందిగా నేను కోరుకుంటూ, అదే మరి టెక్నాలజీ, ఎంప్లాయ్మెంట్, మిగిలిన ఈ గవర్నెన్స్ అవన్నీ చెప్పారు. సీసీటీవీ కెమెరాస్ ఇవన్నీ సింక్రనైజ్ చేయాలను. ఎస్పీస్ కూడా ఉంటే ఎస్పీస్ అండ్ కలెక్టర్స్ ఇద్దరితో మాట్లాడి ఫైనలైజ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు కొంత టైం బ్రేక్. Sure. So there is a small announcement for, we are going to break now for 10 minutes. Sir. There are some tea and snacks outside. సార్ ఒక రిక్వెస్ట్ సార్, తమరు డైరెక్షన్స్ ఇచ్చి శాండ్ ప్రియారిటీ మీద హౌసింగ్ ఇస్తే, ఎందుకంటే మనకు నో శాండ్ ప్రియారిటీ కాదు, మీకు శాండ్ ఆటోమేటిక్ గా ఇస్తాం. నేను మార్నింగే చెప్పాను, కలెక్టర్స్ ఆర్ ఎంపవర్డ్ హియర్. ఫస్ట్ ప్రియారిటీ శాండ్ హౌసింగ్ కి ఇచ్చి, మీరు హౌసెస్ కట్టడానికి ఎక్కడ గ్రీన్ ఛానల్, యూ హ్యావ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ గ్రీన్ ఛానల్ అండ్ కంప్లీట్ హౌసింగ్. నో సెకండ్ థాట్. ఇప్పుడు కూడా మీకు ఏదైనా ఇబ్బంది ఉంటే మిగిలిన వర్కులకు తగ్గించి వీకర్ సెక్షన్ హౌసింగ్ ఇది ది ఫస్ట్ ప్రియారిటీ. మేక్ ఇట్ వెరీ క్లియర్. థ్యాంక్ యూ సార్. So we'll break now for 10 minutes, and after this we will reassemble with the SPs here along with the collectors. We will be discussing revenue, excise, INPR, surveillance and law and order, and public grievances in the next session. After that, dinner. And after that, there is dinner also, with that which is scheduled in an interactive manner, where you will be able to interact with the Honorable Chief Minister and also all the Honorable Ministers. Okay, so that's the program. So we'll break for 10 minutes till the seats get readjusted. We'll put the nameplate just all name.
So we are on the, first of all, I welcome the DGP and all the SPs for this joint meeting of the collectors and SPs of the districts for this conference. This is the last session. Let's target 1 hour for the whole session and completion by 8:30. We are going to discuss revenue, excise, INPR, law and order, and public grievances in this session. So first I request Special CS Revenue to start with his presentation on the land registration. All secretaries. All so the head of the department. All secretaries are there. No, they are also there. No. I also request all the secretaries and HODs, all of them have come inside? Yeah. All the secretaries and HODs also to please be seated. Yeah. So, yes, Special CS Revenue. Good evening, sir. Before I start my presentation, I would like to make a very important point. And it is good that SPs have also come because this point is relevant for both collectors and SPs. During the previous tenures of Honorable Chief Minister, we used to conduct a program which was called Janmabhoomi program. There, the team of officers used to go to all the villages, different villages, by giving a program in advance and collect the petitions. I used to be at times associated as a collector, later a special officer for certain districts, and we used to analyze the petitions which were coming, and most of the petitions were development related. People are asking houses, people are asking loans, people are asking different kind of facilities. That time the average percentage of the petitions which used to come related to land was less than 10%. Less than 10% it was. Mostly even this 10% also there used to be demand for land alienation for agriculture or for house sites. This was the trend almost till very recently. But today if we really see the petitions which are coming on the land related issues, it's crossing 50 to 60%. That should actually give us a cause to analyze the reason as to why there is a sudden spurt in the petitions which are coming on the land. Earlier petitions used to be boundary dispute, maybe sir nagi boundary inta undi, vaadu encroach chesadu, or maybe some civil disputes going and all. But today the kind of petitions which are coming, sir na land lagesaru, దౌర్జన్యంగా వచ్చేసి మా ల్యాండ్ కబ్జా చేశారు, మేము కట్టినటువంటి బౌండరీ వాల్ కొట్టేశారు, కబ్జా చేశారు. These kind of petitions are coming in such large numbers that we need to actually figure out how to grapple with this problem and how to sort out the huge number of issues that have come related to land. And here the role of collectors and SPs is very important, because I wanted to address SPs also on this issue, because if it is land which has been forcibly taken away from a poor man, then police must always be willing to protect the interest of the poor people and restore the land back. Such cases are galore. They are there everywhere in almost every district, in some districts less, some districts more. The related point also is one that in Madanpalli, when I was receiving petitions, whole lot of hundreds of them came. And then I wanted, because it was very late in the night, and I requested collector also to dispose of a few petitioners and take the petitions. Now this is not a reflection on anybody, but it is not on Sridhar or anybody, but he is new. But some of the petitioners used to say, no, we will give petition only to Mr. Sisodia. The point is that collector is the face of the governance and administration.
if the faith of the people on the institution of the collector gets diluted, then the future is bleak for all of us. And we have to now today stand up, take note of the deterioration that has taken place in the people's perception about the collectors and SPs, people's perception about the governance. We must be willing to solve each and every grievance, and that is why my earnest request to all of you, we must rise up to the occasion. Otherwise, as collectors or as IAS officers, our existence becomes meaningless. Our existence would have no meaning if the public says that, no, why should I go? నాకు ఎక్కడ న్యాయం దొరకటం లేదని చెప్పేవాళ్ళు సెక్రటేరియట్ దగ్గర వస్తున్నారు. గ్రామాల నుంచి బస్సులు పట్టుకుని సెక్రటేరియట్ కి వచ్చి మాకు విఆర్ఓ నా మాట వినటం లేదు. సబ్ రిజిస్టర్ దగ్గర పోతే నా ల్యాండ్ నా పట్టదారు పాస్బుక్ ఉంది, రిజిస్టర్ చేయట్లేదు. ఎంఆర్ఓ దగ్గరకి పోతే ఎంఆర్ఓ పట్టించుకోవట్లేదు. కలెక్టర్ దగ్గరికి పోతే కలెక్టర్ గారు ఉండట్లేదు, కలవట్లేదు. This is certainly not the situation that is a very happy situation, and I would earnestly exhort all the collectors and the SPs as well that kindly now rise up to the occasion, settle the land grievances that have arisen to such a large number in the last 5 years. Something has gone wrong somewhere, and it is our joint responsibility to set that right. Having said that, I'll come to the presentation. Please. This is the data that we have collected from all the districts regarding the lands which were made freehold. The total extent of land which has been assigned in Andhra is 36,000. We also undertook an exercise to figure out whether the original assignees are in the field or someone else has come and occupied. We found that out of this extent, 13,000 are eligible while 16,000 are ineligible. That means they are not the original assignees, or the land has changed hands, and the extent made freehold out of this is 9,93,000. Collectors may read their figures respective. I won't go district wise. Then the freehold of other types of land, service enam lands, roughly 1,38,000. Dotted lands 1,94,000. Sharatgala Patta land 33,000. Total extent which is made freehold in the state in the last few months or on a year, I can say, is 13,59,000 acres, out of which 25,230 acres is registered. The registered figure is luckily not very high. However, there is every likelihood that on these lands also some kind of GPAs have been taken place, or some kind of agreement to sell unregistered have also happened. Out of this 25,000, 6,000 acres is a gift, which again gives rise to suspicion as to how this huge quantity of D-Patta land was given in gift. You know that gift carries less stamp duty. Next, please. Then assigned freehold, total assigned land, same as this thing. Right. This is for the districts. Oksari, districts may read their figures. These are, otherwise you can have the figures from the book that is supplied to you. Next. Now we did some kind of an exercise to find out what could have gone wrong where. Then we found that in 6 districts, that is Tirupati, Chittoor, YSR, Annamaya, Prakasam, Satsai district, abnormally large extents of lands have been made freehold. And abnormally large extent of lands have been registered also. So we have identified, because this is a sample study that we are going to conduct in order to really diagnose that where actually the problem lies, how these kind of transactions have taken place. So we have identified one mandal in each district where maximum extents have been made freehold and then registered. And we are constituting committees. We have issued instructions to the collectors. Please constitute a committee with special deputy collector as the head, and assistant registrar, one tehsildar and one mandal surveyor.
They must deep dive into the issue, collect all the records, because here you have to start from the level of VRO as to what proposal has originated from VRO, how it has gone to webland, where in the webland, who has made it freehold, what proposal or report Tehsildar has given to the RDO, and what kind of proceedings the collector has issued, and is there any problem anywhere, including the gift transactions that have taken place in the concerned sub-registrar office as to whether really they were the gift transactions or something else has happened there. That means whether they were fraudulent, undervalued. So this exercise must be completed within a month, because it is a mandal, one mandal. If required, you depute or deploy more number of officers so that we know the extent, magnitude and the nitty-gritty of the problem. Next. Then district collectors, this is essentially to convey the instructions of the government that all the assigned and dotted lands you must undertake a thorough re-verification, because we found out during our field inquiries that without 20 years being completed, the D-Patta lands have been made freehold and sold or purchased. Ineligible assignees were in the place. So rather than initiating action under POT, which should have been done, this automatic assumed sort of this thing has taken place, wherein the assign or the new person has automatically become the D-Patta owner, and then the transaction has been carried forward. So you please see that freehold status where it was fraudulently granted, we initiate action. Ensure only eligible persons receive freehold status. Then also there is some kind of discrepancy between the district figures of the lands made freehold or taken out of 22A, the proceedings that the collector has given, and the proceedings which are available with district registrar or made freehold. That needs to be reconciled. Land use conversion from agriculture to these are also some of the things which have happened. If the conversions were done as per law, whether they were done or not is to be seen. The lot of government land has been alienated on market value or on reduced market value or on subsidized rates. One needs to see, because always there are conditions imposed in the alienation GO or the order. Kindly see whether these conditions are adhered to by the parties or not, otherwise initiate action. Next. Verify Enam and estate lands, they were supposed to be abolished in the 50s itself, but unfortunately even today in the state, in the districts like Tirupati or Annamaya or Vijayanagaram or Srikakulam, Enams and state lands are still there. They need to be settled. Rayatwari pattas have to be issued. Kindly take up this task and finish within a year. All the revenue officers who are using webland must compulsorily use digital signatures. The incident at Badanpalli also shows that we are not bothered or we are not actually worried about safekeeping of the records. Very important, very valuable, very precious records are there in sub-registrar offices, in RDO offices, in MRO offices. We must conduct energy audit and see that these records are kept safe. In the sub-collector office, the only watchman available was a 56-year-old VRA, and who fell off to sleep at 10:30. So this is, and the CC cameras are not working. This is not the way we should run administration. We should have proper maintenance. We should have watch and ward everywhere, because valuable records are there. Once record is lost, means the land is lost. Then a public campaign should be taken up with senior officers. Senior officers like us, we would visit the districts, give advance intimation, conduct not only the review meetings but interact with the public. Also give them opportunity to interact with us and come up with petitions, and then undertake a systematic study and the action to redress all those grievances has to be taken. District collectors, my request here would be that
If any petitioner is coming out of the district and escalating his petition to Secretariat or Honorable CM or Honorable Minister or anybody, at some point of time you must understand that you have failed in doing your duties. This is the way. I mean, all petitions must be addressed properly. That is our first and foremost commitment of duty. Other things will come later. Next. Then there are 1.5 crores households wherein we found that 34,37,000 households which have the rice cards have not applied or obtained any caste certificate whatsoever so far. In order to prepare a comprehensive and complete data, we have undertaken this verification, and 27,045 already have been approved for issuing caste certificate, 4,63,000 rejected, and at the time 2,27,000 is pending verification. Collectors are requested kindly, this is not a much number. In your districts, a few thousand would be there. So kindly undertake that. Permanent caste certificate. After completion, this certificate would be more or less permanent, and it will be available as a category A service through all the MISEVA and GSWS centers, and this will significantly enhance ease of living of citizens. Next. In the registration department case also, very important records and registers are there. Unfortunately, there is not much of watch and ward, and they are also left at the mercy of, maybe the nature or maybe the fate, that they still are safe. But now the IG Garu is here. I request him and all the collectors, please ensure, SPs, please at least if nothing else, you in the night rounds of your parties which are going round nights, please ask them to touch MRO offices, sub-registrar offices, RD offices, all the important revenue and registration offices, your mobile units or your vans, they must keep touching them on frequent intervals. Also increase your intelligence inputs on these offices as to whether anybody is trying to plan any sabotage or arson. Then to reconcile the lands which are that already I have covered, this is also covered. So this is what is there from my side. I would request all the collectors and everybody kindly take note of the request by the Revenue Department. I thank for giving me this opportunity. Thank you, sir. Excise. Sabuk Namaskaram. So this slide, primarily it is for information about the various aspects of excise management, which includes the number of shops, bars, volume, sale value, and revenue. But at the same time, if we see the districts which are below 16 in towards the downward side, these are all the districts which are also having problems of illicit liquor and NDPL. So please try to understand, the collectors and SPs, that your numbering is here, we have done on the basis of revenue from top to bottom, but the bottom portion also correlates with NDPL as well as ID liquor. Next. Now this is just a representation of the districts which are sensitive to ID. Now if you see, ID issue in last 5 years have grown multifold. Last 5 years, 1.78 crore liters of ID has been seized. And if we take a conservative presumption that only 15-20% of the ID actually produced would have been seized, the figure goes to 10 lakh crores. We can presume that there was 10 crore liters of ID was produced in last 5 years, which is a very, very huge number. Now, again, if you see the districts where ID is prevalent are not only the districts which are from the scheduled areas, for example, ASR and then parts of Parvatipuram Manyam. This ID is also produced in core urban and rural areas also.
you see Kakinada, East Godavari, West Godavari, Eluru, and Nandyal. So these are core rural and urban areas. There also ID is prevalent, and that's a serious matter of concern. Next. This is the picture of non-duty paid liquor. Now you would see that the districts which are there on the boundary of Karnataka, 5 districts, Kurnool, Anantapur, Satyasai, Annamaya, Chittoor. These are the districts where the issue is maximum. We know the reason. And towards the Telangana side, it is on a lesser side comparatively because the low price liquor in Karnataka, it is available 70, 80, 90 rupees. Ours it is 120, 130, 150 rupees. So since the price is on the lower side, the whole smuggling, most of the smuggling occurs on the southern part of Andhra Pradesh bordering Karnataka, and few portions like NTR is another hotspot, Konasima, Kakinada, because of Yanam, these things happening there. So please note this thing. You are already aware of this situation, but we at the state level want to sensitize you that issues are there and you have to address it. Next. Illicit distillation. Anyway, now Honorable CM, after publication of the white paper on excise, had given a way forward to us, which we will be going ahead now. In that, one of the major aspects is how do we control illicit distillation and DPL. The reason illicit liquor control is more important because it is not only worrying for the health of the people who consume it, but at the same time both health and revenue issues also there. We lose a huge amount of revenue just because lot of ID is produced that is consumed by people. It is unsafe, it is unhealthy, at the same it affects our revenues also. Only one factual figure is that which Honorable CM had also told in the assembly when he was presenting the white paper, was that the gap between revenues of Andhra Pradesh and Telangana in last 5 years have reduced by more than 40,000 crores. You see, and the one of the reason is ID liquor, another main reason is NDPL. For controlling ID liquor, during the previous regime, 2014 to 2019, the Navodayam was one program which was started to completely eradicate ID from Andhra Pradesh. Very good efforts was made at that time. And some of the districts which are now where the ID is maximum, they were already declared ID free. And it's unfortunate that they have again a huge prevalence of ID still there. So we'll adopt a strategy. Anyway, we'll issue guidelines on this aspect after approval of the Honorable CM. And then this will include not only control regulation, but it will also include awareness and rehabilitation program also. NDPL is more of a regulation issue. So collector and SP both have to sit together. They already know who is doing it. We already have figures where it is going on, how it is moving. During the elections also, you had made a very elaborate exercise about control of these things. Use the data which was utilized at that point of time and take action against the people. Make your visibility at the places from where it is coming and be very strict in enforcement. Next. Quality control again is one of the most important aspects which Honorable CM has been emphasizing. Because of a lot of complaints which were received previously. So we are moving ahead for a comprehensive quality control policy. Formulation, we will start it now. Another 1 month or so, we'll come up with a new policy which will include additional checks at different points of time. So at this point of time, there is no checking once the IMFL is received at the go down. We'll put another check there, and after this comprehensive policy is finally formulated and approved by the government, then we will, at that time, we will have a detailed discussion on that issue and the role again, as I said, you being both of you, Collector and SP, being the regulator of the district, you both have very big responsibility in controlling liquor. Otherwise,
the data given by health department shows that there have been tremendous increase in number of liver diseases and kidney diseases in the past few years. Next. Another issue which is again our state's responsibility is that de-addiction and rehabilitation of addicts, not only of liquor but other drinks and other things also. So there were 11 centers which were established previously in the general hospitals, but apparently due to lack of staff and lack of infrastructure, these things were not carried forward in a way it should be. We are again studying the whole thing. We'll be issuing a GO for interdisciplinary team to study these things in some other state where it has been done. And after that, the responsibility, again, I have included this thing because the responsibility again lies with the district collector primarily and the SPs also to provide sufficient facilities, doctors, infrastructure to all these centers, and not only providing this thing, but also regularly monitoring the situations in these things so that if any red flag is there, then it can be immediately identified and corrective actions can be taken. So next. This is the last presentation. As I said, expectations for collector is that quality control, highest priority. Navodayam 2 campaign will be starting after approval from the government. You have to, both of you have to implement these things. Monthly review on the aspects of reducing illicit liquor and NDPL. That together you have to do it. Another thing collectors can put their efforts into is that we have not by this month and we will be establishing the whole network for digital payments in all the shops that we have. So you, whenever you get time, you find out that how this is functioning, because this will ensure transparent transactions. Addiction center, as I said, strengthening is required. You have to do that thing. And non-duty paid liquor, as I said, to control the inflow, control smuggling, control cross-border movement, you have to do it. Physically, you have to do it. You establish network and control the whole flow. Thank you. Thank you very much. Now I request registration. You sir, he covered registration. Covered. Now I request the INPR Commissioner to speak on the media issues. Yeah. So good evening, sir. Sir, in today's era, sir, there is no denying about the importance of media, sir. In this digital age, sir, the battleground has shifted from fields to feet, sir. Now everything happens on X, Twitter. So my request to all secretaries is that INPR is not a standalone department. It is an integrated department to all secretaries. Please treat me as your own HOD and utilize my service to the fullest. Sir, we have come out with a media strategy, sir, which is based on 4 pillars, sir. The first is countering the false propaganda, sir. Sir, if we don't say that it is a false news or it is a lie, then people will think that this is truth. So it is very important that we must say that this is a lie and we need to bring the correct facts to the media, sir. Otherwise, a separate narrative will be run on the same facts, sir. The second pillar is feedback loop for improving governance, sir. Definitely, sir, in any policy there will be certain gaps, sir. We need to identify those gaps and do constructive criticism, learn from the field and improve it through the feedback which is coming from the media, sir. Third, sir, pillar is educating the public. The government is doing large number of good things, good schemes are being run, but the public is not aware. So we should use the media to ensure that all this information reaches to the cutting edge, sir. And the last but not the least is building the brand of the government. Government is a brand and we have to highlight the success stories, the good things which are happening on the field and how the life of people is being changed at the village level. And this should be highlighted not at the state level but also at the national level, sir. So on the basis of this, I have few suggestions for the collectors and SPs, sir. Sir, we need to first at the district level create a full-fledged media and event monitoring team, sir.
It cannot be an ad hoc team, sir. I think, sir, the collector or the SP should put his best team, best person as in charge of this team, sir. This team should 24/7, it should get feedback on the things which are happening in the district and at the same time what is likely to happen in the next couple of days, sir. The next thing is, sir, we need to ensure the facts about any event which comes into the media within 30 minutes. In this digital era, sir, we don't have more than 30 minutes available with us. So the responsibility lies on the collectors and SP to immediately find out whether the information is correct or not. If it is correct, then they should take corrective action. If it is wrong, they should tell the media that what is wrong and deny it and give the right facts. The fourth thing is response mechanism. Collectors and SPs are very senior officers, so they have to understand the veracity of the issue. If the issue can be handled by a Tehsildar or a CI, he should respond. If it has to be handled by a DSP or a RDO, he should respond. And if it is a difficult issue, the collector or SP himself has to respond. But definitely someone has to respond on the issue. If we don't respond, media will start writing their own narrative, their own side. So responding is very important, sir. Next important suggestion is seamless coordination with CMO and INPR, sir. We need to get right information at the right time. So today, national media is very much interested in Andhra Pradesh. A simple issue will become district issue, state issue, and within hours it will become a national issue. So we need that right information coming at the right moment, sir. So this seamless coordination is very important. And last but not the least, collectors and SPs travel extensively. They see so many good things happening. We need to talk positive about the government. We need to highlight these good things which are happening in the district. And if we come to know, we'll create testimonials. We'll prepare those human stories and tell the outer world about the good things which government is doing, sir. So these are my suggestions, sir. Sir, if you permit the AI tool, sir, I would like to show everyone, sir. So AI tool has been prepared under the guidance of our Honorable CM. This is the brainchild of our Honorable CM. From the conception, design, planning and development has been done directly under the guidance of our Honorable CM. This AI tool acts as a repository of the entire social media and print media in the digital platform. Anything which is present in the digital space is captured by this AI tool. It helps in understanding. It automatically extracts the topics from social media and print media. The topics get automatically classified across ministries, departments and districts. It also helps in creating heat maps, which is helpful for trend analysis. And finally, it also gives sentiment analysis. So I'll take a couple of minutes to show the tool. So, sir, this is today's news, sir. As on 5th of August, there are 279 topics which are being talked about Andhra Pradesh government, sir. This includes print media and also include digital media. 38.37% are talking positive about the government. 20% of the articles are talking anti about the government, and 41 are neutral, sir. So this is auto-generated, sir. Nothing manual in it. And this tool was able to segregate it and bring it across ministry-wise, sir. So we can see agriculture 16 topics are there, Panchayati Raj 16, health 15, like this, sir. This color green shows positive sentiment, red shows negative sentiment, and yellow shows neutral sentiment. So, sir, as I was saying, that this heat map analysis, so if we see, this is the analysis between 17 July to 28 July. In the last 2 weeks, GAD in week 2 got 118 topics, week 3 261 topics. There can be positive also, negative also. It is both, sir. In Home Affairs, 109 topics, and week 3 170. So this is analysis week-wise for every department, sir. This also give subject-wise analysis, like law and order related 84, Panchayati Raj 46, deficiency of services 43, complaints 35, mining issues 27,
we can go drill down further and see that what were the topics which were being spoken more in this time, sir. So, and also the source, like Madanpalli sub-collectorate fire incident was the maximum talked about. ABN Andhra was talking about it, Enadu was talking about it, Sakshi was talking about it, and Instagram was also talking about it. Like flooding in Godavari river. So by this tool we know who is talking, from where the information is coming. So it also shows district-wide analysis. If we see in the last 2-week cycle, maximum issues were reported from Vizag and Vijayanagaram. In this area, this 164. Then Chittoor 143. Amravati being the capital, now some state issues also get associated to it. So 205 were the issues at the Amravati level, sir. It also gives cross analysis of the districts, sir. On the right hand side, this is a heat map which shows district wise and subject wise analysis. It helps us to understand that maybe one particular scheme is doing well in some district, but it is not doing well in some other districts. So like mining may be an issue in some place and mining may not be an issue in some place. So it actually helps the department to point out exactly where issues are going wrong. Sir, we are also further working on it. It will also give the reasons why things are going wrong. Is it a HR issue? Is it a technology issue? Or it is systemic issue, sir? Sir, if you permit, can I show your dashboard, sir? So this is the dashboard of Honorable CM. So we'll see today what has happened. So if we see today, 279 topics were generated for today. 109 have come from social media and 170 have come from print media, sir. So social media is 71% people on social media are talking positive, 15% are talking negative, and 12% is neutral. In print media, 36 is talking positive, 21 is negative, and 42% is neutral, sir. Honorable, as per the instructions of Honorable CM, we have classified these across the secretaries and also ministry-wise. So if we see, suppose health department. So if we see what are the top 5 topics on which health department people are talking. So there is a fever outbreak in Santakaviti Mandal, viral fever in Julugimilli Mandal in Eluru district, infrastructure issues in hospitals, death of children in Chintur Mandal, sale of stored meat and fish, negligence at Geetam Hospital. So this 100 means this is majority of the people, almost everybody is talking negative about this incident. So this is like one department. So this is a great tool which has been prepared by our Honorable CM, which will help the departments to act on a real-time basis. Thank you, sir. We'll now go to the DGP who will make a presentation on the law and orders. Honorable Chief Minister, other Honorable Ministers, respected Chief Secretary, my dear colleagues. Sir, law and order, we have identified 5 topics, sir. Ganja, drugs, main issue. Then the crime, overall scenario on different heads of crime, how to control it. Law and order scenarios. You have been always talking about invisible police and visible policing, sir. Infrastructure building. Overall strategy same, overarching strategies will matter some, sir. When you come to the ganja and drugs, sir, 2014-18 నుంచి 2019-23 కి from 2,948 cases నుంచి the cases have gone up to 6,560. There's an increase of 122%, sir. You identified that this is an important topic, so Cabinet Subcommittee consisting of Honorable Home Minister, Honorable Minister for Education, Honorable Minister for Health, Honorable Excise Minister and Honorable Minister for Tribal Affairs, so Cabinet Subcommittee కూడా కాన్స్టిట్యూట్ అయింది. అదేవిధంగా ఒక స్టేట్ లెవెల్లో
నార్కోటిక్ కంట్రోల్ బ్యూరో ఒకటి తయారు చేయాలని చెప్పి కేబినెట్ సబ్ కమిటీలో కూడా నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది సార్. అలానే ఒక టోల్ ఫ్రీ నంబర్ కూడా ప్రజలకి అందుబాటులో ఉంచాలని చెప్పి నిర్ణయించడం జరిగింది. అన్నింటి విషయాల్లో కూడా ప్రోగ్రెస్ జరిగింది. అయితే ఇక్కడ 100 days యాక్షన్ ప్లాన్ ఒకటి తయారు చేశాం సార్. దాంట్లో భాగంగా ఇప్పుడు రాష్ట్ర స్థాయి కన్నా కూడా జిల్లా స్థాయిలో జిల్లా కలెక్టర్లు ఎస్పీలు చేయవలసినటువంటి విషయాల గురించి చర్చిద్దామని చెప్పి అనుకున్నాము. సో డిస్ట్రిక్ట్ వైడ్ గాంజా అండ్ డ్రగ్ హాట్స్పాట్స్ ని మ్యాపింగ్ చేయటం, యాంటీ డ్రగ్ స్క్వాడ్స్ ని జిల్లాల్లో ఫామ్ చేయటం, రైడ్స్ సెర్చెస్ ని ఇంటెన్సిఫై చేయటం, ముఖ్యంగా దొరికినటువంటి ప్రతి కేసులో కూడా ఫార్వర్డ్ అండ్ బ్యాక్వర్డ్ లింకేజెస్ వెతకటం, కింగ్ పిన్స్ ఎవరు అనేది ఐడెంటిఫై చేయటం, వాళ్ళ మీద ఫోకస్ చేయటం, అదేవిధంగా డ్రగ్ అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్స్ కమ్యూనిటీ బేస్డ్ గా తయారు చేయాలని, కమ్యూనిటీని ఇన్వాల్వ్ చేసుకుని డ్రగ్ అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్స్ చేయాలని చెప్పి అనుకుంటున్నాం డ్రగ్ విషయంలో. అంటే రాష్ట్ర స్థాయిలో ఏ విధంగా అయితే యాంటీ నార్కోటిక్ టాస్క్ ఫోర్స్ అనేది కంట్రోల్ బ్యూరోను పెట్టి, అలానే జిల్లా స్థాయిలో ప్రతి జిల్లాలో కూడా నార్కోటిక్ టాస్క్ ఫోర్స్ టీమ్స్ పెట్టాలని, ముఖ్యంగా ఈ కేసెస్ పట్టుకున్నప్పుడు ఎఫ్ఐఆర్ దగ్గర నుంచి ఇన్వెస్టిగేట్ చేయడం అంతా కూడాను ప్రాపర్ గా ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలని చెప్పి ఆఫీసర్స్ అందరికీ, సో దట్ కన్విక్షన్ బేస్డ్ యాంగిల్లో పోయే అవకాశం ఉంటుందని చెప్పి, అదేవిధంగా బార్డర్ చెక్ పోస్ట్ ని ఇంటెన్సిఫై చేయడం, ఎక్కువ చేసుకోవడం, సగ్నం చేసుకోవడం, దాంట్లోనే సీసీటీవీ కెమెరాస్ అమర్చి వాటిలో టెక్నాలజీ ఉపయోగించుకుని ఏఎన్పిఆర్ సిస్టమ్ అదంతా కూడా పెట్టుకుని ఫేషియల్ రికగ్నిషన్ పెట్టుకుని బార్డర్ చెక్ పోస్ట్ లో సీసీటీవీ కెమెరాస్ పెట్టాలని, తర్వాత డ్రగ్ రిహాబిలిటేషన్ ప్రోగ్రామ్ ని కొంచెం సీరియస్ గా డిస్ట్రిక్ట్ స్థాయిలో చేయాలని చెప్పేసి విత్ కోఆర్డినేషన్ విత్ ద హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ చేయాలని చెప్పి ఆలోచిస్తున్నాం సార్. వెన్ యూ లుక్ ఎట్ ద క్రైమ్ సినారియో 2014 నుంచి 2018 కి 8,62,000 నుంచి 12,65,000, అంటే దర్ ఇస్ అన్ ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ ఓవరాల్ 46.8% ఆఫ్ ఓవరాల్ ఇంక్రీజ్ రిపోర్టెడ్ క్రైమ్ లో జరిగింది. అందులో బాడీలీ క్రైమ్స్ వచ్చేసి 3.6% ఓవరాల్ ఇంక్రీజ్ జరిగింది. రేప్ లో 45.8%, అలానే హర్ట్ కేసెస్ లో 95.3% ఇంక్రీజ్ జరిగింది. వైట్ కలర్ అఫెన్సెస్ లో there is an increase of 33.8% of overall increase. Cheating 47.9%, criminal breach of trust 1.7% పెరగడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఐపీసీ అదర్ ఐపీసీ క్రైమ్స్ చూసుకున్నట్లయితే there is an overall increase of 98.2% క్రైమ్ ఇంక్రీజ్ అయింది. స్పెషల్ అండ్ లోకల్ లాస్ లో అబౌట్ 69% ఇంక్రీజ్ అయింది. దీనికి సంబంధించి ఒక్కొక్క హెడ్ ఆఫ్ క్రైమ్ లో ఏదైనా స్ట్రాటజీ వేయాలని చెప్పి ఆలోచిస్తా ఉన్నాము. దాంట్లో ప్రాపర్టీ క్రైమ్ సంబంధించి క్రైమ్ హాట్ స్పాట్స్ ని ఐడెంటిఫై చేయాలని. So this presentation, this hard copy, అంటే సీక్వెన్స్ మారింది అంటే సేమ్ జస్ట్ సీక్వెన్స్ మారింది సార్. ఓకే, క్యారియర్ సో సార్ ప్రాపర్టీ క్రైమ్స్ ని, క్రైమ్ హాట్ స్పాట్స్ ని అనలైజ్ చేయడం సార్, ప్యాటర్న్స్ అనలైజ్ చేయాలని, అలానే ముఖ్యంగా రిపీట్ అఫెండర్స్, ఎందుకంటే ఎక్కువ సార్లు ఒకసారి చేసిన అఫెండర్ మళ్ళీ మళ్ళీ చేస్తా ఉన్నాడు అఫెన్సెస్. సో రిపీట్ అఫెండర్స్ ని, అలానే ఏరియాస్ ఆఫ్ హై ఇన్సిడెన్స్ ని ఐడెంటిఫై చేయడం, ముఖ్యంగా టార్గెట్ హార్డనింగ్ చేయాలని చెప్పి ఒక స్ట్రాటజీ అనుకుంటాం సార్, యాక్షన్ ప్లాన్. అందులో సీసీటీవీ కెమెరాస్ ని, అంటే ఇంతకుముందు 15,000 సీసీటీవీ కెమెరాలు పెట్టినప్పుడు కూడా అవేవి ఫంక్షనింగ్ లో లేవు సార్. ఏఎంసీ లేకపోవడం వల్ల అయితేనేమి. No. There is a lot of communication gap. That is where సురేష్, వేర్ ఇస్ హీ? ఈ సీసీటీవీ కెమెరాస్ ఎవరు చూస్తున్నారు? సురేష్ ఆర్ ఐటీసీ మీరా? Sir, yes sir. Put the ITC slide. Sir, APS Not necessary. ITC presentation కాదు. All CCTV cameras are functioning. Data is available. We are not seeing 14,000 cameras are functioning. That is in Pi Data Center. All data is available for the last 5 years. This is where there is no integration, and I am not finding fault with you. Till yesterday you are not in the mainstream. You are not aware of all these things. That is where it is very difficult. నాకు అందుకే మీ అందరితో ఏంటంటే ఇలాంటి మీటింగ్ లో కూర్చొని పెట్టినప్పుడు కొన్ని ఐడియాస్ వస్తాయి. ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ సీసీటీవీ కెమెరాస్ అందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎవడైనా క్రైమ్ చేసి అక్కడి నుంచి ఏ డైరెక్షన్ పోయినా విత్ ఇన్ 10 minutes 15 minutes ఇంటర్సెప్ట్ చేసి క్యాచ్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ది కాన్సెప్ట్. వెహికల్ గానీ, చెక్కింగ్ గానీ,
అక్కడి నుంచి మెసేజ్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ యూ కెన్ డూ ఇట్. అందుకే సీసీటీవీ కెమెరాలు పెట్టి నాట్ ఓన్లీ రోడ్స్, ఇఫ్ నెసెసరీ వీ వాంట్ టు గో ఫర్ సినిమా థియేటర్స్, షాపింగ్ మాల్స్, ఎవరైనా రౌడీ షీటర్స్ ఉంటే అన్ని ఫోటోలు కూడా పెట్టి వాడు క్రైమ్ చేయక మునిపే వాడిని వాచ్ చేసే పరిస్థితి పెట్టాలనుకున్నాం. ఇప్పుడు ఏమైనా ఫ్రీ ఫర్ ఆల్ అయిపోయింది క్రైమ్. వాడు గంజాయి తాగేసి వస్తున్నాడు, కొడుతున్నాడు, మనం చూస్తున్నాం, మనం పట్టుకోలేకపోయాం. ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఐ విల్ టెల్ యూ హౌ టు డూ ఇట్. నా ఎవరు ఇక్కడుండే మీరు చూస్తున్నారా, ఎవరు చూస్తున్నా క్లారిటీ ఇవ్వండి. సురేష్ కూడా రమ్మనండి. ఓన్లీ డ్రోన్ సైన్ చూస్తా ఉంటే సీసీటీవీ కెమెరాలు ఎవరు చూస్తున్నారు? మీరేనా? యు ఆర్ కమ్ హియర్. ఇద్దరు కూర్చొని పెడితే అందుకే వీళ్ళకు మీకు ఐడియా ఉందా? ఎస్ సార్, నాకు ఐడియా ఉంది సార్. 14,770 కెమెరాస్ ఉన్నాయి సార్. ఏ రకమైనటువంటి కెమెరాలు దేనికి వాడుకోగలుగుతాం అనేది కూడా స్టాటిస్టిక్స్ అంతా ఉంది సార్. డేటా కూడా వస్తా ఉంది కదా? ఎస్ సార్, వస్తా ఉంది. మెయింటైన్ చేస్తున్నారు కదా? ఎస్ సార్. సో కనీసం రెడ్ లైట్ వాల్యుయేషన్ డిటెక్షన్ కి ప్రస్తుతానికి కూడా వాడుతూ ఉన్నారు. ఒకే దానికి కాదు, అన్నిటికీ ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఉన్నాయి, డేటా వస్తా ఉంది. బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ యాక్సెసిబుల్ టు పోలీస్. ఇట్ ఈస్ నాట్ యూజ్ లో లేదు. దట్ ఈస్ ది బ్యూటీ ఆఫ్ దిస్ ప్రీవియస్ గవర్నమెంట్. 14,000 కెమెరాలు పెట్టి 14,000 కెమెరాల్లో డేటా వస్తా ఉంటే ఉపయోగించుకోలేదంటే నేను షార్ట్ టైంలో 2 months లో ఇవన్నీ ఇన్వెస్టిగేట్ మాట్లాడుతూ ఉంటే నాకు ఐడియాస్ వస్తున్నాయి. వేర్ ఐ స్టార్టెడ్. చాలా సార్లు మీకు చెప్పాను, నేను స్టార్ట్ చేసినప్పుడు చాలా ఇనిషియేటివ్స్ ఉన్నాయి, అవన్నీ కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేయండి అని. దాన్ని ఎట్ చేయాలని చెప్తాను నేను మీకు. మీరు అన్నట్టు లేవని కాదు, ఉన్నాయి, దాన్ని ఉపయోగించుకోలేదు అంతే. క్యారియా అట్లనే అలార్మ్స్ అండ్ వార్నింగ్ సిస్టమ్ పెట్టాలని సార్. పెట్రోలింగ్ ఇంటెన్సిఫై చేయాలని, యాక్సెస్ కంట్రోల్, కమ్యూనిటీ ఎంగేజ్మెంట్ చేయాలని చెప్పి అనుకుంటున్నాము. అట్లే మెయిన్ గా సార్ హ్యాబిచువల్ అఫెండర్స్ ని సర్విలాన్స్ పెట్టాం. ఎందుకంటే చాలా అఫెన్సెస్ మళ్ళీ చేసేవాడు మళ్ళీ చేస్తా ఉన్నాడు, అది చూడాలని. అలానే సెక్యూరిటీ ఆడిట్స్ హై రిస్క్ ఏరియాస్ లో చేద్దామని. తర్వాత కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఏరియాస్ లో వల్నరబుల్ ప్రాపర్టీస్ ఏమున్నాయని వాటిని ఐడెంటిఫై చేయడం, నైట్ పెట్రోలింగ్ స్ట్రెంగ్తన్ చేయడం, ఇవి చేయడం ద్వారా ప్రాపర్టీ క్రైమ్ కంట్రోల్ చేయాలనుకుంటున్నాం సార్. సైబర్ క్రైమ్ కూడా దర్ ఇస్ అన్ ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ అబౌట్ 175%. దిస్ ఇస్ ఆఫ్ కోర్స్ బికాస్ ఆఫ్ ద డిజిటల్ యాక్టివిటీ పెరిగినాక ఖచ్చితంగా క్రైమ్ పెరుగుతాం సార్. తర్వాత చాలా మందికి వాట్సాప్ లో కానీ, ఎస్ఎంఎస్ కానీ, మెయిల్స్ లో కానీ వచ్చి వాళ్ళు యూజ్ చేయడం. ఈ మధ్య కాలంలో ఫెడెక్స్ స్కామ్లు అయితేనేమి, తర్వాత మీ పార్సిల్ ఒకటి వచ్చింది అక్కడ ఉంది, అది బాంబే క్రైమ్ బ్రాంచ్ వాళ్ళు మాట్లాడతారని చెప్పి ఆ విధంగా చేయటం. అలా అయితే ఈ మధ్య ఎంపీడీఓ అదృశ్యంలో కూడా సైబర్ టెర్రర్ చేయడం వల్ల అతను అదృశ్యమని చెప్పి తెలుస్తా ఉన్నది. దీంట్లో సార్ ఇండియన్ సైబర్ క్రైమ్ కోఆర్డినేషన్ సెంటర్ I4C ఉంది. వాళ్ళు చెప్పిన దాని ప్రకారం గత 3 సంవత్సరాలుగా అమౌంట్ లాస్ట్ ఈజ్ యాజ్ బిగ్ యాజ్ 940 crores. అందులో బ్యాంక్ లో ఫ్రీజ్ అయిన అమౌంట్ 140 crores మాత్రమే. అందులో యాక్చువల్ విక్టిమ్స్ తిరిగి ఇవ్వగలిగింది 8 కోట్లు మాత్రమే ఇవ్వగలిగాం సార్. అంటే దిస్ షోస్ దట్ ఏదైనా ఒక ప్రాపర్టీ అఫెన్స్ లో కనీసం మనం రికవరీ చేసి విక్టిమ్ కి ఇవ్వగలుగుతున్నాము. సైబర్ క్రైమ్ లో బికాస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ అఫెన్స్ అకర్స్ బియాండ్ ద లిమిట్స్ ఆఫ్ ద కంట్రీ ఆర్ సమ్ టైమ్స్ బియాండ్ అదర్ స్టేట్స్ ఉన్నప్పుడు కూడా పట్టుకోవడానికి కష్టమవుతా ఉంది. ఈ 1930 అనేటువంటి టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ కి వచ్చినటువంటి కంప్లైంట్స్ యాజ్ మెనీ యాజ్ 75,000 ఉన్నాయి. సస్పెక్ట్ సిమ్స్ బ్లాక్ చేసిందే 14,000 ఉన్నాయి. ఎఫ్ఐఆర్స్ 2,048 రిజిస్టర్ అయ్యింది సార్. దిస్ ఇస్ ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ సైబర్ క్రైమ్. దీనికి సంబంధించి యాక్షన్ ప్లాన్ ఏమనుకుంటున్నామంటే అసలు ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి ఇన్వెస్టిగేటింగ్ క్యాపబిలిటీస్ ఏమున్నాయో ఒకసారి అసెస్ చేసుకుని ఏ ఏరియాలో వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ చేయాలా, ఏ ఏరియాలో ఇంప్రూవ్మెంట్ జరగాలని కీ ఏరియాస్ చేసుకుని తర్వాత స్పెషలైజ్డ్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చి టూల్స్ కూడా పర్చేజ్ చేసుకుని సైబర్ క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ పెంపొందించుకోవాలని. అదేవిధంగా ముఖ్యంగా చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే ఈ సైబర్ క్రైమ్ లో మాత్రం అఫెన్స్ జరగక ముందు ఆపటం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. చాలా మంది అమాయకులు బలైపోతూ ఉంటారు, లక్షలు కోట్లు అమౌంట్ వెళ్ళిపోతుంది. కాబట్టి చాలా విస్తృతంగా పబ్లిక్ అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్ చేపట్టవలసి ఉంది. దాని గురించి కూడా ఆలోచిస్తూ ఉన్నాము. ముఖ్యంగా ప్రైవేట్ టెక్ కంపెనీస్ ని పార్ట్నర్షిప్ చేసుకుని, ఎందుకంటే మాకు ఎక్స్పర్టీస్ లేనట్లయితే ఇక్కడేమీ మోహడం లేకుండా బయట వాళ్ళ ఎక్స్పర్టీస్ తీసుకుందామని చెప్పి అనుకుంటా ఉన్నాము. అదేవిధంగా సైబర్ ఫారెన్సిక్ ల్యాబ్ ఫెసిలిటీస్ కూడా పెంపొందించుకోవాలనుకుంటా ఉన్నాం సార్. Coming to the crime against women and children, I'm just giving the strategies which are
meant for the district SPs and collectors, sir. I'm not going to the details of the statistics as such. So sexual assaults, rapes, crime against women, children ఎక్కువ అవటం వలన ఈ పెండింగ్ కేసు అన్నిటి కూడా ఐడెంటిఫై చేసుకొని రివ్యూ చేయటము, ఇన్వెస్టిగేషన్ ఫాస్ట్ ట్రాక్ చేయటం, అదేవిధంగా తొందరగా ట్రయల్ అయ్యే విధంగా చూసుకోవాలని, అలానే ప్రతి పోలీస్ స్టేషన్ లో కూడా విమెన్స్ హెల్ప్ డెస్క్ పెట్టుకోవాలని అనుకుంటా ఉన్నాము. ఇవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ 100 days లో చేయాలని ప్లాన్ చేస్తూ ఉన్నాము ప్రతి జిల్లాలో కూడా. అదేవిధంగా విమెన్ సేఫ్టీ గురించి అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్ చేయాలని, సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ ట్రైనింగ్ స్కూల్స్ లో కాలేజ్లో మిగతా స్టేక్ హోల్డర్స్ ఉపయోగించుకొని చేయాలని, అలానే ముఖ్యంగా ఆన్లైన్ హారాస్మెంట్ విషయంలో డెడికేటెడ్ సైబర్ సెల్ ప్రతి చోట కూడా ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవాలనుకుంటా ఉన్నాము. డయల్ 112కి సంబంధించినటువంటి వచ్చేటువంటి విమెన్ సేఫ్టీకి సంబంధించి దానికి కూడా బయట పబ్లిసిటీ ఇవ్వాలని, అదేవిధంగా సీసీటీవీ కవరేజ్ వల్నరబుల్ ఏరియాస్ లో పెంచుకోవాలని చెప్పి అనుకుంటా ఉన్నాం సార్. ఇదే విషయంలో లాంగ్ టర్మ్ లో ఏమనుకుంటామంటే ఏఐ బేస్డ్ సీసీటీవీ అనలిటిక్స్, అంటే సీసీటీవీలో మాకు వచ్చిన అనలిటిక్స్ ని ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా అది ఎలా ఉందని తెలుసుకొని రియల్ టైం థ్రెట్ డిటెక్షన్ తెలుసుకోవాలని, అదేవిధంగా ఎమర్జెన్సీ రెస్పాన్స్ ని జీపీఎస్ ఎనేబుల్డ్ యాప్ ఒకటి తయారు చేసుకుని, ఇంత ముందే ఉంది సార్ అది, దాన్ని మళ్ళీ యాక్టివేట్ చేసుకోవాలని చెప్పి అనుకుంటా ఉన్నాము. సైబర్ పెట్రోల్ యూనిట్ ఒకటి పెట్టుకొని ముఖ్యంగా సోషల్ మీడియాలో జరుగుతున్న పొటెన్షియల్ ప్రిడేటర్స్ ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి, వాళ్ళు మానిటర్ చేయడానికి పెట్టాలని అనుకుంటా ఉన్నాము. అలానే డిప్లాయ్ జిఎస్ మ్యాపింగ్ టు ఐడెంటిఫై హై రిస్క్ జోన్స్ ని ఐడెంటిఫై చేయాలని చెప్పేసి VR బేస్డ్ ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలని చెప్పి మా ఆఫీసర్లు అనుకుంటున్నాం సార్. వర్చువల్ రియాలిటీ బేస్డ్ ట్రైనింగ్, బాడీ వన్ కెమెరాస్ కూడా బాగా డిప్లాయ్ చేసి ముఖ్యంగా విత్ రియల్ టైమ్ స్ట్రీమింగ్ కెపాసిటీ ఉన్నట్లయితే దాన్ని ఆ క్యాపబిలిటీస్ పెంపొందించుకోవాలనుకుంటా ఉన్నాం. దిస్ ఈజ్ అ లాంగ్ టర్మ్ ప్లాన్ విచ్ విల్ డూ బియాండ్ 100 days ఆల్సో సార్. అదేవిధంగా SC/ST సంబంధించిన క్రైమ్ కూడాను కంట్రోల్ చేయడం కోసం డిస్ట్రిక్ట్ వైడ్ ఆడిట్ ఆఫ్ ద కేసెస్, అట్రాసిటీ కేసెస్ జరుగుతుందని చెప్పి ఆడిట్ చేయడం, ముఖ్యంగా అగైన్ ఫైనలైజ్ అండర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ తొందరగా చేయడం, ఛార్జ్ షీట్స్ త్వరితంగా వేయటం, ట్రయల్ కేసెస్ ని పీటీ కేసెస్ ని క్లోజ్ గా మానిటర్ చేసుకోవడం, ముఖ్యంగా మళ్ళీ దీంట్లో కూడాను కమ్యూనిటీ అవుట్ రీచ్ ప్రోగ్రామ్స్ చేసుకోవడం ద్వారా కంట్రోల్ చేయాలనుకుంటా ఉన్నాం సార్. సార్ రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ విషయంలో దిస్ ఇస్ వన్ థింగ్ విచ్ ఈజ్ కన్సర్నింగ్. ఈ మధ్య కొంతకాలంలో కొంత తగ్గుముఖం పట్టినట్టుగా అనిపించినప్పటికీ యాక్సిడెంట్స్ మనం తీసుకోవడం కొన్ని చర్యల వల్ల, ముఖ్యంగా బ్లాక్ స్పాట్స్ అన్ని ఐడెంటిఫై చేయడం, తర్వాత స్పెషల్ రోడ్ సేఫ్టీ టాస్క్ ఫోర్స్ పెట్టుకుని ట్రాఫిక్ రూల్స్ ని సరిగా ఎన్ఫోర్స్ చేసుకోవడం ద్వారాను, అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేయడం ద్వారాను, అదేవిధంగా అడ్వాన్స్ ట్రాఫిక్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్స్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవడం ద్వారాను, తర్వాత సేఫ్ డ్రైవింగ్ క్యాంపెయిన్ చేయడం ద్వారా రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ ని కంట్రోల్ చేయాలని చెప్పి అనుకుంటా ఉన్నాం సార్. కమింగ్ టు ద మర్డర్స్ సార్, ప్యాటర్న్ ఆఫ్ మర్డర్స్, వైలెంట్ క్రైమ్ ఎట్లా ఉందో సార్ ఐడెంటిఫై చేసుకోవడం, ముఖ్యంగా డయల్ 100కి వచ్చేటువంటి కాల్స్ ద్వారాను మాకు వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం దాన్ని అనలైజ్ చేసుకోవడానికి ఒక విషయం అయితే, అదేవిధంగా పొటెన్షియల్ ట్రబుల్ మాంగర్స్ ఎవరున్నారు అని ఆలోచించుకోవడం, ఆ తర్వాత విజిబుల్ పోలీసింగ్ పెంచాలి. ఇక్కడ మాత్రం ఈ మర్డర్స్, పబ్లిక్ ఆర్డర్ సంబంధించిన అఫెన్స్ కంట్రోల్ చేయాలంటే కొంచెం ఆ క్రైమ్ ప్రోన్ ఏరియాలో విజిబిలిటీ ఆఫ్ పోలీస్ ఎక్కువ కనిపించాలా, అక్కడ ప్రెజెన్స్ ఉండాలా, పికెట్స్ ఆర్గనైజ్ చేసుకోవాలా, వాళ్ళు కూడా యాక్టివ్గా ఉండాలని చెప్పి అనుకుంటా ఉన్నాము. అదేవిధంగా కమ్యూనిటీ పోలీసింగ్ ఇనిషియేటివ్స్ పెంపొందించుకోవడం, ముఖ్యంగా ఫైర్ ఆర్మ్స్, బాంబ్స్, అదర్ వెపన్స్ వీటిని ఎప్పటికప్పుడు రెగ్యులర్ గా చెక్ చేసుకోవడం, అదేవిధంగా వాటికి ఉన్నటువంటి లైసెన్సెస్ రెన్యూ చేసుకుంటారా లేదా చూసుకోవడం, తర్వాత ఫారెన్సిక్ క్యాపబిలిటీస్ పెంచుకోవడం, ఇంటెలిజెన్స్ ని పెంపొందించుకోవడం, ప్రిడిక్టివ్ అనాలిసిస్ చేసుకోవడం ద్వారా అసలు ఎట్లా ఉందని చెప్పి ఎక్కడ జరిగే అవకాశం ఉందని చెప్పి మేము ఆలోచించుకోవడం ఒకటైతే, లాంగ్ టర్మ్ లో వచ్చేసి ముఖ్యంగా పొటెన్షియల్ క్రైమ్ హాట్స్పాట్స్ విషయంలో ఉన్నటువంటి డేటాను సరిగా ప్రిడిక్టివ్ పోలీసింగ్ సాఫ్ట్వేర్ పెట్టుకోవడం ద్వారాను, అదేవిధంగా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వాడుకుంటూ ఫేషియల్ రికగ్నిషన్ ద్వారాను సీసీటీవీలు సరిగా ఉన్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవాలని చెప్పి అనుకుంటా ఉన్నాము. అదేవిధంగా మొబైల్ ఫారెన్సిక్ ల్యాబ్స్ ని పెంపొందించుకోవటం, తర్వాత ఏఐ బేస్డ్ కేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్స్ డెవలప్ చేసుకోవాలనుకుంటా ఉన్నాం మేము. అదేవిధంగా ఏదైనా సీన్ ఆఫ్ ఆఫెన్స్ ప్రిజర్వ్ చేసినాక జరిగేటువంటి ఎవిడెన్స్ ని కలెక్ట్ చేయడం ఎంతవరకు అవసరం అయితే ఎంత అవసరమో, అదేవిధంగా ఏదైనా ఒక చిన్న టెంపరేచర్ కానీ లేకపోతే హ్యూమిడిటీ కానీ జరిగినప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ ఎన్విరాన్మెంటల్ చేంజెస్ వల్ల మళ్ళీ ఎవిడెన్స్ దెబ్బతినే అవకాశం ఉంది. దాన్ని కూడా ప్రిజర్వ్ చేసుకుని మానిటర్ చేసుకోవడం ద్వారా ఐఓటీ బేస్డ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ సెన్సర్స్ పెట్టుకుని ఏదైనా ఎవిడెన్స్ మళ్ళీ చెడిపోకుండా దాన్ని మళ్ళీ ప్రిజర్వ్ చేసుకోవడం ద్వారా చేయాలని చెప్పి ప్లాన్ చేస్తూ ఉన్నాం సార్. ముఖ్యంగా ఫ్యాక్షన్ వైలెన్స్ రైట్స్ విషయంలో యాక్షన్ ప్లాన్ కూడా తయారు చేసుకున్నాము. పొటెన్షియల్ ఫ్లాష్ పాయింట్స్, రైవల్ గ్రూప్స్ ముందుగానే ఐడెంటిఫై చేసుకుని మ్యాప్ చేసి పెట్టుకోవడం, ఇంటెలిజెన్స్ గ్యాదరింగ్ సరిగ్గా పెట్టుకోవడం,
పీడీ యాక్ట్ ఎక్కడైతే అవసరమో ఎక్కడ అవసరమైతే అక్కడ పీడీ యాక్ట్ ని వాడుకోవటం, పీస్ కమిటీస్ ద్వారాను, క్యూఆర్టీస్ క్విక్ రెస్పాన్స్ టీమ్స్ పెట్టుకోవడం ద్వారాను, రైట్ కంట్రోల్ ఎక్విప్మెంట్ ట్రైనింగ్ రెగ్యులర్ గా ఇచ్చుకోవడం ద్వారాను, అర్లీ వార్నింగ్ సిస్టమ్ పెట్టడం ద్వారాను, ముఖ్యంగా మళ్ళీ అగైన్ ఇల్లీగల్ ఆర్మ్స్ అవి రైడ్ చేయడం, సెర్చ్ చేయడం ద్వారా దాన్ని కంట్రోల్ చేయాలనుకుంటా ఉన్నాం సార్. When it comes to left-wing extremism, we have two major districts now which are now affected with left-wing extremism. Alluri Sitaramraju district, LW affected district in the Government of India చెప్పినారు, ఐడెంటిఫై చేశారు. పార్వతీపురం జిల్లాని లెగసీ అండ్ ట్రస్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ కింద మాత్రమే ఐడెంటిఫై చేశారు ఎంహెచ్ఏ. ప్రస్తుతం ఇంకా అది తప్పించి మనకి పెద్ద ఎల్డబ్ల్యూ యాంగిల్ ఎక్కువ ఇదేం లేదు. ఏపీ ఛత్తీస్గఢ్ బార్డర్ లోను అదేవిధంగా ఏఓబి ఏరియాస్ లో జాయింట్ ఆపరేషన్ చేయడం, అదేవిధంగా విఐపీ సెక్యూరిటీ గురించి ఇంటెలిజెన్స్ నెట్వర్క్ పెంపొందించుకోవడం, కమ్యూనిటీ అవుట్ రీచ్ ప్రోగ్రామ్స్ ద్వారా వాళ్ళని ప్రజల్ని నక్సలైజం వైపు వెళ్లకుండా మన వైపు తిప్పుకోవడానికి ప్రయత్నించడం. ముఖ్యంగా ఇంతకుముందు కూడా మనం చేశాం సార్, అర్లియర్ టెక్నిక్ లో కూడా మీరు ఉన్నప్పుడు చేసినాము. స్కిల్ డెవలప్మెంట్, ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్, వొకేషనల్ ట్రైనింగ్స్ ఇవ్వడం ద్వారా వారికి ఒక విధమైనటువంటి ఉపాధి కల్పించడం ద్వారా ప్రజలు అటువైపు వెళ్లకుండా చూసేటువంటి ఆలోచన. అదేవిధంగా ఫ్లో ఆఫ్ ఫండ్స్, లాజిస్టిక్స్ ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళకి వెళ్లకుండాను మనం ఆపటం. ముఖ్యంగా బయటికి ఏం కనపడకపోయినా అర్బన్ మావోయిస్ట్, అర్బన్ యాక్టివిస్ట్ కొంతమంది చాలా యాక్టివ్ గా ఉంటారు, వాళ్ళ మీద కంట్రోల్ చేయడం, వాళ్ళ మీద ఇంటెలిజెన్స్ డెవలప్ చేయడం ద్వారాను అది కంట్రోల్ చేయగలుగుతాము. ముఖ్యంగా ఏదైనా కొంత డెవలప్మెంటల్ యాక్టివిటీస్ ఏదైతే ఆగిపోయినాయో వాటిని మళ్ళీ రీస్టార్ట్ చేసుకోవడం, ముఖ్యంగా రోడ్స్ అయితేనేవి, మొబైల్ టవర్స్, తర్వాత ఇంటీరియర్స్, పోలీస్ స్టేషన్ కట్టుకోవడం, ఇవన్నీ చేయడం ద్వారా అదర్ గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీతో కోఆర్డినేట్ చేసుకుని చేయాలని చెప్పి ఆలోచిస్తా ఉన్నాము. సార్, ఇన్విజిబుల్ పోలీస్ అండ్ విజిబుల్ పోలీసింగ్ అనేది పొద్దున కూడా మీరు చెప్పడం జరిగింది సార్. దాని గురించి కూడాను మేము ముఖ్యంగా విజయవాడ, విశాఖపట్నం ఏరియాలో కొన్ని ప్రత్యేక ఇనిషియేటివ్స్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాము. ఏఐ బేస్డ్ ట్రాఫిక్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ కూడా పెట్టాలనుకుంటున్నాం. అంటే ఇంతకుముందు మొన్న చూసాం మేము, కొన్ని కంట్రీస్ లో ఉందని చెప్పారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మొన్న చూసినట్లు హెల్మెట్ లేకుండా ఎవరు వెళ్తా ఉంటే ఆటోమేటిక్ గా అక్కడ ఆగిపోవడం, రెడ్ లైట్ ఎంతసేపు వాళ్ళు హెల్మెట్ పెట్టుకునే వరకు కాలకుండా ఉండే విధంగా ఐడెంటిఫై చేయడం. అదేవిధంగా ఈ పహారాన్ని ఈ మధ్య విజయవాడలో స్టార్ట్ చేయాలి. అది విజయవాడ, విశాఖపట్నంలో ఇనిషియల్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం సార్, అది ఏఐ బేస్డ్ ట్రాఫిక్ మేనేజ్మెంట్. అదేవిధంగా ఈ పహారా ఒకటి మొన్నే విజయవాడలో స్టార్ట్ చేశారు. అది జియో మ్యాపింగ్ ఆఫ్ ఆల్ ద సస్పెక్ట్స్, అది గాంజా అఫెండర్ కావచ్చు, ప్రాపర్టీ అఫెండర్ కానీ వాళ్ళందరినీ జియో మ్యాపింగ్ చేసి ఈ బీట్ అతను అక్కడికి వెళ్ళాడా లేదా అనేది బుక్ లో రాసుకుపోయి ఆటోమేటిక్ గా ఈ విధంగా చేయాలనుకుంటున్నాము. కెమెరాస్ అన్నాము, ఇప్పుడు మీరు ఆల్రెడీ చెప్పారు సార్. బట్ ఆఫీస్ సిస్టమ్ ఒకటి ఆటోమేటిక్ ఫింగర్ ప్రింట్ సిస్టమ్ లాస్ట్ టైం మీరు ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారు సార్. వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ సిస్టమ్స్ ఇన్ ద కంట్రీ. మనం చాలా కేసులు డిటెక్ట్ చేసాం. అది పూర్తిగా సర్వర్ కాలిపోవడం వల్ల అది మూతపడిపోయింది. దాని ఇప్పుడు తెలంగాణ వాళ్ళతో డీజీ గారితో బతిలాడుకుని ప్రస్తుతానికి మేము ఏదో నడిపిస్తా ఉన్నాము. దీన్ని మళ్ళీ రివైవ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది సార్. అదేవిధంగా డ్రోన్ సర్విలాన్స్ ని రియల్ టైంలో చేసుకోవడం, అఫెన్సెస్ ని జియో మ్యాపింగ్ చేయడం ద్వారాను ఈ విధంగా లాంగ్ టర్మ్ లో ఇన్విజిబుల్ పోలీస్ అండ్ విజిబుల్ పోలీసింగ్ చేయాలని చెప్పి అనుకుంటా ఉన్నాం సార్. ఇప్పుడు మన కొత్తగా ఏర్పడిన జిల్లాలు 8 జిల్లాల్లో మహిళా పోలీస్ స్టేషన్లు, అదేవిధంగా సెంట్రల్ క్రైమ్ స్టేషన్లు లేవు. వాటిని ఏర్పాటు చేసుకోవాలనుకుంటా ఉన్నాం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ విషయంలో. అదేవిధంగా బాడీ వార్న్ కెమెరాస్ ఆల్మోస్ట్ మూతపడి అవి పనిచేయట్లేదు, అవి మళ్ళీ మేము రివైవ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాం. క్రూస్ టీమ్, ఫారెన్సిక్ టీమ్స్, కెనైన్ స్క్వాడ్స్, డాగ్ స్క్వాడ్స్ వాటిలన్నీ కూడా బాగా విస్తృతంగా వాడుకోవాలని చెప్పి అనుకుంటా ఉన్నాము. ఆ తర్వాత డిస్ట్రిక్ట్ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్స్ ను కూడాను ఎక్కడైతే కొత్తగా జిల్లాల పట్టి వాటిలో కూడా ఏర్పాటు చేసుకుందాం అనుకుంటా ఉన్నాం. ఫైనల్లీ సార్, వీ హ్యావ్ ఓవర్ ఆర్చింగ్ స్ట్రాటజీస్ అని చెప్పి ఓవరాల్ గా ఏం చేయాలి కాంప్రహెన్సివ్ గా ఆలోచిస్తా ఉన్నాం. ఇప్పుడు ముఖ్యంగా వీక్లీ రివ్యూ మీటింగ్స్ పెట్టుకొని ఇప్పుడున్నటువంటి ఇనిషియేటివ్స్ కానీ అనుకుంటూ ఆలోచనలు ఎక్కడి వరకు వెళ్ళినప్పుడు చూసుకోవటం, అదేవిధంగా నేబరింగ్ డిస్ట్రిక్ట్స్, తర్వాత స్టేట్ లెవెల్ ఏజెన్సీస్ తో కోఆర్డినేషన్ పెట్టుకోవటం, డేటా అనలిటిక్స్ సిస్టమ్స్ ఫర్ క్రైమ్ మ్యాపింగ్ ముఖ్యంగా ప్రెడిక్షన్ చేసుకోవాలనుకుంటా ఉన్నాం. ముఖ్యంగా ఇంతకుముందు మన ఐఎన్పిఆర్ కమిషనర్ చెప్పినట్టు మీడియా బ్రీఫింగ్స్, కమ్యూనిటీ ఎంగేజ్మెంట్ అది కూడా ఎన్హాన్స్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. తర్వాత పోలీస్ కి రెగ్యులర్ గా ఒక 5 సంవత్సరాలుగా వెల్ఫేర్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని మూతపడిపోయి వాటిని కొంచెం చేసినట్లయితే వాళ్ళు ఇంకా వాళ్ళలో మనోస్థైర్యం ఏర్పడి మొరాల్ పెంపొందించుకోవాలని చెప్పి అనుకుంటా ఉన్నాం. సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద స్ట్రాటజీస్ దట్ వీ హ్యావ్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ 100 days సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఐటీ గురించి ఏమైనా మీరు నాకు టెక్నాలజీస్ ఏమైనా ఉంటే కొద్దిగా హైలైట్ చేయండి. తర్వాత
ఎట్లా ఇంటిగ్రేట్ చేయాలని ఐ విల్ గైడ్ యూ. సార్ రిగార్డింగ్ దట్ సీసీ కెమెరా ప్రాజెక్ట్ గురించి సార్ అన్నట్టుగా సార్ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఏవైతే కెమెరాస్ ఉన్నాయో సార్ గో టు ద నెక్స్ట్ స్లైడ్ నెక్స్ట్ acha okay sir, so it is sir all the data that is there sir, it is coming to the pi data center. It is not available in this sir, it is available in the other presentation sir. I'm sorry because that was not scheduled sir. So there are 6 kind of analytics that are already available in the presently system sir. It carries red light violation detection sir. It also captures wrong way coming sir, and some part of it is also automatic number plate detection sir. So these 3 are available, but then other transport related issues such as helmetless travel or triple riding and these kind of things also can be detected through the CC cameras itself sir. The existing licenses that were there sir for some of these technologies, different cameras have different kind of capabilities. Connectivity lo some capabilities are there. Tarata facial recognition cameras kuda unnai sir for crime detection. సో వ్యాంటేజ్ పాయింట్స్ లో ఎలా పెట్టడం జరిగింది అనేది అప్పుడు డిసైడ్ చేసుకుని చేశారు సార్. కొన్ని చోట్ల రెడ్ లైట్స్ దెమ్సెల్ఫ్ వర్ నాట్ వర్కింగ్, సో రెడ్ లైట్స్ రిపేర్ చేయడానికి కూడా ఒక సార్ బిఫోర్ మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ I&I department had taken up a tender sir, but it was not fructified sir. So we'll bring the entire details to you sir, and what kind of AI can be used to have at least 10 different kind of use cases coming from the existing. ఓన్లీ లైసెన్స్ ప్రొక్యూర్ చేసుకుని యూజ్ కేస్ బిల్డ్ చేసుకుని హార్డ్వేర్ అంతా ఉంది కాబట్టి ఇమీడియట్ గా దాన్ని ఎట్లా వాడుకునేటట్టుగా చేయగలం అనేది అవి మీ దృష్టికి తీసుకొస్తాం సార్. యూజ్ కేస్ ప్రిపేర్ చేసి ఇచ్చే బదులు డిపార్ట్మెంట్ యూజర్ డిపార్ట్మెంట్ దీస్ ఆర్ యూజ్ కేసెస్ టెక్నాలజీ గెట్ ఇట్ ఆల్సో. ఇప్పుడు ఏంటంటే మెయిన్ గా మీరిద్దరు డ్రోన్స్, సీసీటీవీ కెమెరాస్ ఈ రెండు కూడా వెరీ క్రూషియల్ ఇన్ డిటెక్టింగ్ క్రైమ్. ఇక్కడ మాకు కావాల్సింది ఇక్కడ ఉండే డిపార్ట్మెంట్స్ అన్ని కూడా ఒకటి క్రిమినల్స్ డిటెక్షన్, ఆర్ ఎక్కడ థెఫ్ట్ జరిగినా క్రైమ్ జరిగినా విత్ ఇన్ నో టైమ్ హౌ టు డిటెక్ట్. నెంబర్ 2 ఏదైతే పబ్లిక్ సర్వీస్ ఈరోజు పెస్ట్, మస్కిటో కంట్రోల్ ఆర్ రోడ్ చెకింగ్, లేకపోతే మీకు డ్రైన్స్ పెస్టిసైడ్స్ వీడి తీయడానికి స్ప్రే చేయడం, లేకపోతే ఫోటోలు తెప్పించడం, వేరియస్ ఇవి ఉన్నాయి మెకనైజేషన్ లో. విల్ గో ఎవ్రీథింగ్, విల్ గైడ్ దెమ్. నేను వస్తాను, ఎందుకంటే ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉండే ఏదైతే 5 సంవత్సరాల కంటే ముందు తీసుకున్నటువంటి 14,000, 15,000 కెమెరాలు 100 కోట్ల రూపాయలు పే చేసి అవి పై డేటాలో డేటా వస్తా ఉంది. దీనికి కూడా ఇక్కడ కంట్రోల్ రూమ్ పెట్టాం, జిల్లాలో కంట్రోల్ రూమ్ కట్టాం, ఎక్కడ వేసిన అక్కడ వదిలిపెట్టారు. ఇవన్నీ కూడా సాఫ్ట్వేర్లు జిల్లాకు పోవాల్సిన సాఫ్ట్వేర్లు అక్కడ పంపించకుండా పై డేటా సెంటర్లో పెట్టారు. అక్కడికి వెళ్లిన తర్వాత ఆ డేటా అంతా ఎస్పీ, కలెక్టర్ మీరు యూజ్ చేసుకుని సెంట్రల్ దీనికి కూడా సర్వర్ కి ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే ఏది కావాలన్నా సర్వీస్ చేయాలనేది ఆ రోజు వెళ్ళాం. ఎవడు తప్పు చేసినా విత్ ఇన్ ఎనీ టైం డిటెక్ట్ చేసే సిస్టమ్ తీసుకొచ్చాం. కానీ దాన్ని ఉపయోగించుకోకుండా పోవడం చాలా బాధేస్తుంది. ఎందుకంటే డిపార్ట్మెంట్లో ఎవరు కూడా డీజీ గారికి కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చే పరిస్థితులు లేరు. తప్పుడు కేసులు పెట్టడానికి ఎంత ఉత్సాహం చూపించారో రైట్ క్రిమినల్స్ పట్టుకోవడానికి మర్చిపోయాం మనం అందరం. డోంట్ మిస్టేక్ మీ, కొంచెం ఇది హార్ష్ గా అనిపిస్తుంది, ఇది సత్యం. దానికోసం నేను ఏమంటున్నానంటే ఇప్పుడు దానికి రీఇన్వెంట్ చేయాలి, అందరం ఇవన్నీ కూడా చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. తొందరలోనే నేను డిపార్ట్మెంట్ తో క్లారిటీ తీసుకుని యూజర్స్ పోలీస్ వీక్ ఏమేం కావాలి, లేకపోతే రెవెన్యూ ఏమేం కావాలి, అదే మరిగా డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఏమేం కావాలని మీరు చెప్తే ప్రపంచం మొత్తం యూజర్స్ అన్ని కూడా ఏవైతే ఉన్నాయో అప్లికేషన్ తెప్పిస్తాం. ఒకవేళ లేకపోతే దాన్ని ఇన్నోవేట్ చేసుకుంటూ ముందుకు పోదాం. ఇట్ ఈస్ అ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఇన్నోవేషన్. ఉండేటి ఫాలో కావడం, ఫర్దర్ గా ఇచ్చేయడం. ఇప్పుడే సెక్రటరీ గారు చెప్పినట్టు
వాట్ ఆర్ ఆల్ ది యూస్ కేసెస్ విత్ దిస్ డేటా. ఈ కెమెరాలు ఎంతవరకు మనకు వస్తాయి, దాని మీద ఒకవేళ గాని ఇంకా ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే లేటెస్ట్ కెమెరాస్ మళ్ళీ తెప్పిద్దాం. ఫస్ట్ ఈ కెమెరాలు ఉపయోగించుకోవాలి. ఈరోజు మీరు రెడ్ లైట్ వైలేషన్ డిటెక్షన్, రాంగ్ వే, నో పార్కింగ్, ఆటోమేటిక్ నెంబర్ ప్లేట్ డిటెక్షన్, ఫేషియల్ రికగ్నిషన్ సొల్యూషన్ ఆ కెమెరాలు కూడా పెట్టారు. అబెండన్ ఆబ్జెక్ట్, క్రౌడ్ గ్యాదరింగ్, లాయిటరింగ్, జోన్ మానిటరింగ్, ప్లేన్ సర్వేలెన్స్. ఆ రోజు నేను చెప్పాను ఎక్కడ పార్ట్ హోల్ పడితే అది కూడా రికార్డ్ చేయాలని. రోడ్డు మీద గ్రీనరీ ఉంటే నీళ్లు పెట్టారా లేదా, ఎండిపోతున్నాయి, అది కూడా డిటెక్ట్ చేయాలని. ఇలాంటి వేరియస్ అప్లికేషన్స్కి వెళ్ళాం. ఇవన్నీ పాసిబిలిటీ ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈరోజు మీరు ఇవన్నీ కూడా ఒకసారి చూసుకున్న తర్వాత స్ట్రాటజిక్ లొకేషన్స్ లో ఇప్పుండే కెమెరాసే కాకుండా ఇంకా కొన్ని పెట్టి అనలిటిక్స్ కూడా తయారు చేసి, అనలిటిక్స్ రియల్ టైంలో మీకు వచ్చే మెకానిజం వాట్సాప్ గ్రూప్ లో లేకుంటే ఎట్లా చేయాలన్న సిస్టమ్స్ అన్ని డెవలప్ చేస్తాం. మీరు కూడా రేపటి నుంచి దీన్ని ఎట్లా ఉపయోగించుకోవాల్సిందిగా నేను కోరుతూ, నెక్స్ట్ ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఈరోజు 3-4 డిపార్ట్మెంట్ లాస్ట్ లో జాయింట్ మీటింగ్ పెట్టుకున్నాం. ఒక పక్క పోలీస్, ఒక పక్క రెవెన్యూ, ఆల్ గవర్నమెంట్ యాజ్ ఎ మ్యాటర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఈ 5 సంవత్సరాలు జరిగినటువంటి ల్యాండ్ రికార్డ్స్, ఇప్పుడే ల్యాండ్ రెవెన్యూ ప్రిన్సిపల్ స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ చాలా విషయాలు చెప్పాడు. మొత్తం ఒకప్పుడు ఇన్ని కంప్లైంట్స్ వచ్చేటి కాదు. నేను ఆఫీసుకు పోతే నిన్న ఒక 4,000 నుంచి 5,000 పిటిషన్లు వచ్చాయి. దెర్ ఈజ్ సో మచ్ ఆఫ్ అన్రెస్ట్. దాంట్లో 50% ల్యాండ్ గురించి ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. ఇది ఎప్పుడు కూడా వినలేదు. ల్యాండ్ రికార్డ్స్ అనేది ఆంధ్రప్రదేశ్ లో వెల్ సెటిల్డ్ ల్యాండ్ రికార్డ్స్. దెర్ ఇస్ అ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్ర. ఆంధ్ర బ్రిటిష్ రూల్. బ్రిటిష్ రూల్లో చాలా సిస్టమేటిక్ గా ల్యాండ్ రికార్డ్స్ మెయింటైన్ చేశారు. జమాబందీ పెట్టారు, రికార్డ్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. అదే మరిగా కలెక్టర్స్, మీరంతా రెవెన్యూ వాళ్లే. మీరు ల్యాండ్ రికార్డ్స్ ఫస్ట్ మీ డ్యూటీ. ఆల్ కలెక్టర్స్ మీన్స్ ఫస్ట్ మీ ట్రైనింగ్ ల్యాండ్ రికార్డ్స్ మీద, రెవెన్యూ మీద. అందుకే ఒకప్పుడు రెవెన్యూ కలెక్టర్ గా ఉండేవాడు. కలెక్టర్ ఎందుకు పెట్టారు అప్పుడు? కలెక్టర్ కూడా కలెక్షన్, ల్యాండ్ రెవెన్యూ కలెక్ట్ చేశారు కాబట్టి కలెక్టర్స్ అని పేరు పెట్టి ఆ పేరు అట్నే ఇది చేశారు. తర్వాత అడ్మినిస్ట్రేటర్ తీసుకొచ్చాం. మరీ అధ్వానంగా అది పేరని చెప్పి తర్వాత వెల్ఫేర్ వచ్చింది, అడ్మినిస్ట్రేషన్ వచ్చింది, ఇప్పుడు పీపీపీ మోడల్స్ వచ్చాయి, వేరియస్ థింగ్స్ హ్యాపెన్ జరిగాయి. ఇక్కడ విచిత్రమైన పరిస్థితి, ఎప్పుడో అబాలిష్ చేసినటువంటి ఇనామ్ ల్యాండ్, లేకపోతే ఎస్టేట్ ల్యాండ్స్, డిపార్ట్మెంట్స్ రద్దు చేసేసాం. ఆ ల్యాండ్స్ అన్ని గవర్నమెంట్ కి రావాల్సిన ల్యాండ్స్ ఇప్పుడు కొత్త చట్టాన్ని వక్రీకరించి పట్టాలిచ్చే పరిస్థితికి వచ్చాం. పుంగనూరులో 950 ఎకరాలు ఇచ్చారు. ఇలాంటివి మొన్న స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ పుంగనూరుకు పోతే మదనపల్లి ఫైల్స్, ఇట్ ఈస్ ఎ కేస్ స్టడీ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్. నేను మార్నింగ్ నిద్రలేసాను. నిద్రలేసి న్యూస్ లో వచ్చింది, మదనపల్లి సబ్ కలెక్టర్ ఆఫీస్ ఫైర్ యాక్సిడెంట్. వాట్ ఈస్ ది ఇంప్రెషన్ అందరికీ? ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అయింది, షార్ట్ సర్క్యూట్. సింపుల్ ఆన్సర్. ఇంక ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏమీ అవసరం లేదు. నేను పోతూ ఉంటే నాతో కూడా నారాయణ గారు మంత్రి వస్తే, ఆయన వచ్చినాక మా లడ్డా గారు రాకపోతే రమ్మన్నా. నేను ఎక్కించుకున్నాను కారులో. ఎక్కించుకుని ఏం జరిగిందని అడిగాను మా ఇంటెలిజెన్స్ ని. సరే మరి జరిగిందన్నారు. కరెక్ట్ కాదు, మీరు సింపుల్ గా చెప్తున్నారు. డీజీ గారిని రమ్మంటే అప్పటికే అసెంబ్లీకి వచ్చారు డీజీ గారు. వారిని ప్లస్ సిబిసిఐడి ఇద్దరిని హెలికాప్టర్ ఇచ్చి పంపించారు. ఇక్కడ ఎందుకు నేను ఇంత సీరియస్ గా తీసుకున్నానంటే మీరందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది.
నేను ఎప్పుడు లా అండ్ ఆర్డర్ని ఈజీగా తీసుకోను. ఎన్ని సవాళ్లున్న లా అండ్ ఆర్డర్లో నేను తప్పు చేయను, తప్పు చేసిన వాడిని వదిలిపెట్టను. దట్ ఈస్ మై పాలసీ ఫ్రమ్ ది బిగినింగ్. ప్రజలకు లా అండ్ ఆర్డర్ మెయింటైన్ చేసి తీరాలి. వాళ్ళ జీవితాలతో ఆడుకునే ఏ సివిలైజ్డ్ వరల్డ్ లో కూడా లా అండ్ ఆర్డర్ ప్రాపర్ గా ఉంటే దట్ ఈస్ ది బెస్ట్ గవర్నెన్స్. అవి చూసిన తర్వాత నేను పంపిస్తే అప్పుడు మీరు డౌట్లు వచ్చాయి. సైట్ పోయి చూసిన తర్వాత 1 by 1 కలెక్టర్ గారు వాళ్ళతో వెళ్లారు, అన్నమయ్య కలెక్టర్, ఎస్పీ వీళ్ళందరూ వెళ్లారు. 1 by 1 వెరిఫై చేశారు. వెరిఫై చేస్తే ప్రైవేట్ హౌసెస్ లో వందల కొద్ది ఫైల్స్ పెట్టుకుని సెటిల్మెంట్ చేసి ఫోర్జరీ, ఎంఆర్ఓ సంతకాలు కూడా ఫోర్జరీ పెట్టేసి పైకి పంపించే పరిస్థితికి వచ్చారు. అంటే మొత్తం ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్ ని డెస్ట్రాయ్ చేస్తే ఎవిడెన్సెస్ పోతాయనే పరిస్థితికి వచ్చారు. అక్కడి నుంచి ఇప్పుడు మనం స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ గారు చెప్పినట్టు చాలా అన్రెస్ట్ ఉంది. 22A డాటెడ్ ల్యాండ్స్ ఓన్లీ 22A అని పెట్టేయడం, సెటిల్మెంట్కి వస్తే 22A తీసేయడం. ఇట్ ఈస్ ఎ సింపుల్ కరెక్షన్ ఇన్ కంప్యూటర్. ఒక వ్యక్తి యొక్క జాతకం, వాడి లైఫ్ కథం అయిపోయింది. వారసత్వంగా వచ్చిన 5 ఎకరాల భూమి నాకు సెక్యూరిటీ. ఆ భూమి అది కాదన్నప్పుడు అటు ఇటు తిరిగితే పలకరించేవాళ్ళు లేరు. అదే ఆవేదనతో చెప్పాడు స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ. చాలా మంది ఏడ్చిలో ఉన్నారు, చనిపోయిన ఉన్నారు, కబ్జాలు జరిగాయి, ల్యాండ్ గ్రాబింగ్ జరిగింది. అడ్మినిస్ట్రేషన్ పట్టించుకోకపోయే కొందికి ఏం చేయాలో తెలియకుండా నానా ఇబ్బందులు పడ్డారు. ఇవన్నీ జరిగాయి. విశాఖపట్నం ఒక కేస్ స్టడీ, తిరుపతి ఒక కేస్ స్టడీ, ఒంగోలు, నెల్లూరు, కడారు ఇవే కాకుండా అడవులను కూడా కొట్టేసే పరిస్థితికి వచ్చారా? అంటే కొండలను కూడా డిస్ట్రాయ్ చేసి ఆ కొండే మొరం ఇవన్నీ కూడా తీసిపోయే పరిస్థితికి వచ్చారు. చాలా జరిగాయి ఇవన్నీ. ఇప్పుడు ఇక్కడ 9 లక్షల ఎకరాలు దగ్గర ఫ్రీ హోల్డ్ చేశారు. ముందుగానే ఆ ల్యాండ్ కొంత కొనేసి ఫ్రీ హోల్డ్ చేసి వీళ్లు రెగ్యులరైజ్ చేసుకున్నారు. అసైన్ ల్యాండ్సే కాదు, అన్ని ల్యాండ్స్ కూడా ఫ్రీ అసైన్ ల్యాండ్స్, యువర్ రైట్, అసైన్ ల్యాండ్స్ ఫ్రీ హోల్డ్ చేసి ఆ ఫ్రీ హోల్డ్ చేసింది వీళ్ళు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకునే పరిస్థితికి వచ్చారు. అంటే ఇవన్నీ ఎంత ఫ్రాడ్ చేయాలని చేసే పరిస్థితికి వచ్చారు. దీని మీద మనం అందరం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది చాలా పెద్ద సమస్య. ఇప్పుడు నేను నిన్న కూడా మీరు పోలీసులు ఇక్కడ ఉన్నారు, మార్నింగ్ చూపించాను. క్రిమినల్ చేసే పని వాళ్ళు క్రైమ్ చేసి వేరే వాళ్ళ మీద వేస్తారు. ఇక్కడుండే పోలీస్ ఆఫీసర్స్, అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఒక అందరికీ నేను చెప్తున్నా, సేమ్ థింగ్ 2019 బిఫోర్ ఎలక్షన్స్ వివేకానంద రెడ్డి మర్డర్. ఫస్ట్ మర్డర్ జరిగింది, సాక్షి టీవీలో వస్తుంది, గుండెపోటుతో చనిపోయాడని. సాయంత్రం వరకు ఎవరు వీళ్ళు రారు. సాయంత్రం వచ్చి ఆయన కూతురు అడుగుతుంది పోస్ట్ మార్టం చేయమని. పోస్ట్ మార్టం చేస్తే గుండెపోటు కాదు, గొడ్డలిపోటు అని తేలుస్తారు. రూమ్ అంతా రక్తం, బెడ్రూమ్ అంతా రక్తం. అయినా కూడా ఆ కేసుని గుండెపోటుని చెప్పే ధైర్యం వచ్చిందంటే సాయంత్రానికి మార్చేసి మా తండ్రి లేడు, చిన్నాను కూడా చంపేశారు, నేను అనాథనైపోయానని ఒక సింపతి కార్డు పే చేయడం. నెక్స్ట్ డే కోర్టు పోయి ఈ ఇష్యూ మాట్లాడకూడదని క్యాగ్ ఆర్డర్ తేవడం. తెచ్చిన తర్వాత అధికారం వస్తానే సిబిఐ అవసరం లేదని ముందు అడిగిన తర్వాత మళ్ళా వద్దని చెప్పి అడ్డం పెట్టి ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి సిబిఐ ఆఫీసర్ని అరెస్ట్ వారెంట్ ఇవ్వడం. యూ కెనాట్ ఇమాజిన్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. నెక్స్ట్ డే పేపర్లో నేను చంపేశానని, నారాసుర రక్త చరిత్రని పేపర్లు రాయడం. క్రిమినల్స్ మిస్లీడ్ చేయడం అంటే ఎట్టుంటుందో ఈ విషయం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. రాజకీయ ముసుగులో ఇవి చేసినప్పుడు ఎక్కడికక్కడ అప్రమత్తంగా లేకపోతే, నిన్న కూడా నేను చూస్తే ఇమీడియట్ గా డీజీ గారిని, ఐజీని ఇంటెలిజెన్స్ అడిగాను. ఒక పోల్ ఎస్ఐ
ఆ ఎస్ఐ వీళ్ళు వాళ్ళు గొడవ పడ్డారు, ఛాలెంజ్ చేసుకుని తెలుగుదేశం ప్లస్ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్, నేను వెళ్తాను, నేను ఆర్గ్యూ చేస్తానని చెప్పి అతను అంటున్నాడు. సాక్షి టీవీలో ఇది మీరు చూడండి, సాక్షి టీవీలో వస్తుంది. చొక్కా పట్టుకొని వదలండి 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 ఇది చూపిస్తా, చొక్కా పట్టుకోండి. వదలండి ఓకే, అంటే 36 మంది చంపేశారని ఢిల్లీ ధర్నా చేస్తారు. పేర్లు ఇమ్మంటే ఎఫ్ఐఆర్ ఇమ్మంటే ఇవ్వరు. ఇది నేను చాలా సీరియస్ గా తీసుకుంటా. ఎందుకంటే రాజకీయ ముసుగులో నేరాలు చేసి తిరిగి మన మీద వేసే పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు ఆ ముసుగు తీయవలసిన బాధ్యత మన మీద ఉంది. తెలుగుదేశం పార్టీ కూడా ఎక్కడైనా గొడవ చేస్తే డెఫినెట్ గా నేను క్లియర్ గా చెప్తున్నా, 5 సంవత్సరాల్లో చేసిన తప్పులు వెలికితీసి పనిష్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఎవరైనా తప్పు చేసినా వాళ్ళకు కూడా ఆ పరిస్థితి వస్తుంది. ఎవరు చేయక్కరు, చట్టాన్ని ఎవరు కూడా చేతలేకి తీసుకోకుండా చట్ట ప్రకారం తప్పులు చేసినట్టు శిక్షిస్తాం. ఇది నా సిద్ధాంతం, దానికి అబైడ్ అవుతాం. దయచేసి మీరు కూడా ఎక్కడ కూడా స్పేర్ చేయకుండా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు డిపార్ట్మెంట్ 2 నెలలుగా నేను చూస్తున్నా, గంజాయి ఒక పక్క, ఆడవాళ్లపైన సైబర్ క్రైమ్ ఒక పక్క, ఆడవాళ్లపైన దౌర్జన్యాలు ఒక పక్క. ఒక్కొక్కసారి ఎవ్రీ డే ఈ ఇష్యూస్ మేజర్ ఇష్యూస్ అయ్యే పరిస్థితికి వచ్చాయి. ఇవి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో జరగడానికి వీల్లేదు. వీ హ్యావ్ టు కంట్రోల్ లా అండ్ ఆర్డర్. వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ స్టేట్. ఈ స్టేట్ ని కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత మనందరిపైన ఉంది. నేను ఒకటే పోలీసుల్ని, అదే మరి ల్యాండ్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ అన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి, పేదవాడికి న్యాయం జరగాలి. మళ్లీ వ్యవస్థ మీద, రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ ఎవరైతే మీరున్నారో మీ మీద గాని, ప్రభుత్వం పైన గాని, పోలీసు వ్యవస్థ పైన గాని నమ్మకం కల్పించాల్సిన బాధ్యత మన పైన ఉంది. దాన్ని మనం చేసుకోవాల్సిన విధంగా మనం ముందుకు పోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇక్కడ ఏదైతే టెక్నాలజీ ఉందో, టెక్నాలజీ ఎవరూ కాదనలేము. ఎవడు తప్పు చేసినా కరెక్ట్ ఎవిడెన్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసి ఒకరిద్దరిని పనిష్ చేస్తే లా అండ్ ఆర్డర్ ఆటోమేటిక్ కంట్రోల్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ వేర్ ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ విత్ ద పెయిన్. వీ హావ్ ఫేస్డ్ ఎనఫ్ సఫరింగ్. పబ్లిక్ కూడా ఎనఫ్ సఫరింగ్ జరిగింది. మళ్ళా జరగకుండా చూడవలసిన బాధ్యత, లా అండ్ ఆర్డర్ ని మెయింటైన్ చేయాల్సిన బాధ్యత మన అందరిపైన ఉంది. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు డీజీ గారు చెప్పిన పాయింట్స్ అన్ని నేను యాక్సెప్ట్ చేస్తూ దాన్ని క్లియర్ కట్ గా ఒక యాక్షన్ ప్లాన్ తయారు చేసి ఆ యాక్షన్ ప్లాన్ ప్రకారం నేను కొన్ని సందర్భాల్లో మీరు జూనియర్ ఆఫీసర్స్ ఇక్కడ ఉన్నారు. నేను ఈ విషయం కూడా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఐ హావ్ సీన్ ఆల్ లా అండ్ ఆర్డర్ ప్రాబ్లమ్స్. ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ చూశాను, ఫ్యాక్షన్ ప్రాబ్లమ్స్ చూశాను, కమ్యూనల్ వైలెన్స్ చూశాం, అదే మరి రౌడీయిజం చూశాం. బట్ ఎక్కడ ఆ రోజు స్పేర్ చేయలేదు, కంట్రోల్ చేశాం. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ బిగ్ ఇష్యూ. పొలిటికల్ గా రౌడీయిజం చేస్తే సర్వే కాదు, సస్టైన్ కాదు. కానీ దాన్ని ఎక్స్పోజ్ చేయకపోతేనే ప్రాబ్లం. ఇక్కడ అవన్నీ మనకి చేతల్లో ఉండే పనులు అవన్నీ. కొన్ని దిక్కల్లో ఎడ్యుకేషన్ కూడా జరగాలి. ఒక క్షణికమైన ఆవేశంతో చంపేస్తున్నారు. నాకు ఎప్పుడూ అర్థం కాలేదు. ఇంత మునుపు ఇంత ఇది లేదు, పరిస్థితి లేదు. కూర్చుంటారు, తాగుతారు, అంతవరకు ఫ్రెండ్స్ గా ఉంటారు, మాట మాట్లాడుకుంటారు. అక్కడి నుంచి గొంతు కోసేస్తున్నాడు. బంధువులు డిఫర్ అవుతారు, మనిషిని చంపేస్తున్నారు. వై దిస్ హిస్టేరిక్ బిహేవియర్? వాట్ ఈజ్ రాంగ్ విత్ దెమ్? ఎక్కడ మనమేమైనా ఫెయిల్ అవుతున్నాం, లేకుంటే గంజాయి ఇన్ఫిల్టర్ అయిందా? లేదు, రోజు రోజుకు మర్డర్ చేసి చూసి ఇది పర్వాలేదు, ఏమి కాదనే ధీమా వచ్చేసారా? రాంగ్ నోషన్లు వెళ్ళిపోయారా? దీనికి 2 మార్గాలు. ఒకటి ఎడ్యుకేట్ చేయడం, రెండోది ఫర్మ్ గా డెమాన్స్ట్రేటివ్ యాక్షన్ తీసుకోవడం. 3వ మార్గం లేదు దీనికి.
ఈ విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. చిన్న ఇన్సిడెంట్ ను కూడా పర్వాలేదులే ఏమీ కాదని వదిలిపెడితే లా అండ్ ఆర్డర్ మనం కంట్రోల్ చేసే పరిస్థితిలో ఉండలేం. దానికి మీరందరూ కూడా దీన్ని పూర్తిగా కంట్రోల్ చేసే బాధ్యత తీసుకోవాలి. ఇంకొక పక్కన లిక్కర్, ఇది కూడా పెద్ద మాఫియాగా తయారైపోయింది. పేపర్లో మీరు చూశారు. దానిపైన ఏం చేయాలి, మేము గవర్నమెంట్ యాక్షన్ తీసుకుంటాం. కొత్త పాలసీ వస్తుంది. అది కూడా తొందరలోనే ట్రాన్స్పరెంట్ గా ప్రజల ఆరోగ్యం, అదే మరి రాష్ట్ర భవిష్యత్తు కోసం ఒక నిర్దిష్టమైన ఆలోచన చేశాం. ఇండియా మొత్తం స్టడీ చేస్తున్నాం. వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ పాలసీ విల్ బ్రింగ్ ఇట్. ఎక్కడ కూడా జీరో టాలరెన్స్ ఆన్ ఐడి. ఎవరన్నా దొరికితే మాత్రం దట్ ఈస్ ది లాస్ట్ డే ఫర్ దెమ్. ఆ మెసేజ్ చాలా స్పష్టంగా పోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇవన్నీ కూడా మనకు మీకు చెప్పినట్టుని ఇప్పుడే చాలా క్లియర్ గా చెప్పారు. దీన్ని కూడా బార్డర్ లెవెల్లో మీరు చెక్ పోస్టులు పెట్టడం, అంటే కొత్త పాలసీ వస్తానే మీరు ఫ్రీ చేస్తే లిక్కర్ బ్రాండ్ అన్ని కూడా ఆల్ నేషనల్ బ్రాండ్స్, ఇంటర్నేషనల్ బ్రాండ్స్ అన్ని వస్తే 90% కంట్రోల్ అవుతుంది. అప్పుడు 10% ఏముంటుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ అవైలబిలిటీ లేదు కాబట్టి బయట రాష్ట్రాల నుంచి ఇష్టానుసారంగా వచ్చే పరిస్థితి వచ్చింది. దాన్ని మీరంతా కూడా పాలసీ కూడా వచ్చే లోపల బ్రాండ్స్ అని అలో చేయమన్నాం. అవి అలో చేస్తే దానికి పాలసీ ఏం అవసరం లేదు. మనకు కావాల్సింది ఓవరాల్ గా అన్ని బ్రాండ్స్ రిస్ట్రిక్ట్ చేశారు. ఇప్పుడు ఆల్ బ్రాండ్స్ ని మనం అలో చేస్తున్నాం. దాన్ని వర్కౌట్ చేయండి. మీరు ఏదైనా అవసరమైతే కేబినెట్ కూడా తీసుకురండి. అదే సమయంలో ఇంకొక విషయం కూడా మీ అందరికీ చెప్పి మీరు ఏదైనా 2 సజెషన్స్ ఇస్తారు. ప్రజా సమస్యల పరిష్కారం మీద కూడా ఒక యాప్ తీసుకొచ్చాం. మొత్తం చూస్తున్నాం. జీరో వచ్చే వరకు మనందరం కూడా సమిష్టిగా పనిచేయాలి. ఇప్పుడైతే అబ్నార్మల్ ఉన్నాయి. ఒక హిస్టీరిక్ గా ఉన్నారు పబ్లిక్ కూడా. 2 కారణాలు కావచ్చు. హై ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కావచ్చు. రెండోది జరిగిన అన్యాయం పైన ఇంపేషెంట్ కావచ్చు. ఇన్సెక్యూరిటీ, ఇంపేషెంట్, అన్యాయం జరిగిపోయింది, నాకు న్యాయం చేయాలి అనే ఇది కూడా వచ్చినట్టుంది. ఏది ఏమైనా ఇవి పరిష్కారం చేయడం మనందరి బాధ్యత. కలెక్టర్స్ పైన ఎక్కువ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది. దీన్ని ఎప్పటికప్పుడు మేము మీకు కూడా పంపిస్తా ఉంటాం. సర్వీస్ స్టాండర్డ్స్ కూడా పెడదాం. గ్రీవెన్స్ వచ్చిందంటే ఎక్కడో ఎక్కడ జెన్యూన్ గా లేకపోతే ఎడ్యుకేట్ చేద్దాం. ఇంపాసిబుల్ థింగ్స్ వస్తే చెప్దాం, కన్విన్స్ చేద్దాం. అతను అడిగింది జెన్యూన్ అయితే మాత్రం పరిష్కారం చేయడం మన బాధ్యత. మానవతా దృక్పథంతో మనం ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇవి కూడా పెన్షన్, ఇవన్నీ కూడా పిటిషన్స్ అన్ని పరిష్కారం చేయాల్సిందని కోరుతూ, ఇప్పుడే సోషల్ మీడియా ఇవన్నీ కూడా మీకు ఒక చూపించాం. ప్రింట్ మీడియాలు ఇవన్నీ అవి వచ్చినప్పుడు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మినిస్టర్స్ అందరికీ మీకు కూడా ఒక స్టాఫ్ ని పెడుతున్నాం. ఎందుకంటే మంత్రులు కూడా ఒక ఇద్దరిని, ఒక పిఆర్ఓ, 2 సోషల్ మీడియా మినిస్ట్రీకి ఇచ్చాం. అదే సమయంలో కలెక్టర్స్ కూడా మీరు వ్యవస్థను ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవాలి. మనం తప్పు చేయకుండా రాంగ్ మెసేజ్ వచ్చినప్పుడు ప్రజలకు వాస్తవాలు చెప్పడం మన బాధ్యత. త్రూ సోషల్ మీడియా గాని లేకపోతే ప్రింట్ మీడియా ద్వారా చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. రెండోది, ఎక్కడికక్కడ ఇవన్నీ వస్తూనే ఇంకొక పక్కన మీరు పాజిటివ్ గా మనం చేసే పనులు కూడా ప్రజల్ని ఎడ్యుకేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అందుకే గవర్నమెంట్ లో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, ఇన్ఫర్మేషన్ డిపార్ట్మెంట్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం. వేరియస్ డిపార్ట్మెంట్ క్రియేట్ చేశాం. ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్సెస్ పెట్టుకోవడానికి విజిలెన్స్, సిబిసిఐడి, ఏసీబీ, కరప్షన్ కంట్రోల్ చేయడానికి, మనం చేసిన పనులు చెప్పడానికి ఐఎన్పిఆర్. ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చే ఛాలెంజెస్ సోషల్ మీడియా వచ్చింది. దీన్ని కూడా మనం ఇంప్రూవ్ చేసుకుని ప్రభుత్వం చేసే పనులు వక్రీకరించి గాని వార్తలు వస్తే దాన్ని స్ట్రైటన్ చేయడం, ఏ విధంగా చట్టపరంగా ముందుకు పోవాలో మనం ముందుకు పోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇవన్నీ కూడా ఈ కాన్ఫరెన్స్ లో మళ్ళా ఒకసారి మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుతున్నా. నిన్న ఈరోజు 2 రోజులు మార్నింగ్ నుంచి కూర్చున్నాం, 10 గంటల నుంచి కూర్చున్నాం. చాలా విషయాలు మనం మాట్లాడాం. అక్టోబర్ 2వ తారీఖున విజన్ 2047 తయారు చేసుకుంటున్నాం. మీరందరూ కలెక్టర్స్ అందరూ విజన్
2047 ఫర్ ది డిస్ట్రిక్ట్ మీరు తయారు చేస్తున్నారు. దీనికి ఒక క్లియర్ కట్ గా ఒక రోడ్ మ్యాప్ తయారు చేసుకుంటే చాలా క్లారిటీ వస్తుంది. నేను కూడా 100 రోజులకి ఏం చేస్తాం అనుకున్నాం, అవన్నీ చేస్తూ ముందుకు పోతున్నాం. ఇప్పుడు చాలా మందికి రాష్ట్రం ఒక ప్రత్యేకమైన పరిస్థితిలో ఉంది. 10 lakh crores డెట్ ఉంది. ఇప్పుడు మనం పే చేయాల్సిందే 1,15,000 కోట్ల రూపాయలు బిల్స్ పే చేయాలి. ఒక పక్క బిల్స్ పే చేయాలి, డెట్స్ క్లియర్ చేయాలి, సర్వీసింగ్ చేయాలి, మళ్ళా డెవలప్మెంట్ చేయాలి. దీనికి ఒకటే మార్గం, కేంద్రం కూడా కొంచెం ముందుకు వచ్చింది. ఎందుకంటే ఎన్డీఏలో మేము అందరం కూడా పార్ట్నర్స్ కాబట్టి ఎన్డీఏ తరపున ఒక హామీ ఇచ్చాం. అందుకే కేంద్ర ప్రభుత్వం కొంతవరకు హెల్ప్ చేయడానికి బైఫర్కేషన్ లో ఉండే విషయాలన్నీ పరిష్కారం చేయడానికి ముందుకు వచ్చారు. ఒక అమరావతి గాని, పోలవరం గాని, క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ గాని వెంట ముందు వచ్చారు. అయితే ఇవన్నీ ఉపయోగించుకుని మనం సంపద సృష్టించాల్సిన అవసరం ఉంది. సంపద సృష్టించాలంటే లా అండ్ ఆర్డర్ అట్మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఈ రెండు సింక్రనైజ్ చేసుకుంటూ ఎక్కడికక్కడ ముందుకు పోతూ తొందరలోనే డిఫరెంట్ పాలసీస్ కూడా తీసుకొస్తాం. ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ, ఎంఎస్ఎంఈ పాలసీ, ఆంటర్ప్రినర్షిప్ పాలసీ, ఎఫ్డిఐ, హార్డ్వేర్, ఎలక్ట్రానిక్స్, సెమీ కండక్టర్ గానీ, స్టార్టప్ పాలసీ, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్, ఎనర్జీ, లిక్కర్ పాలసీ, ఎయిర్పోర్ట్స్, పోర్ట్స్, రోడ్స్, ఇవన్నీ పీపీపీ మోడల్, వైబిలిటీ గ్యాప్ ఫండింగ్, వాటర్, P40 poverty, లాజిస్టిక్స్, బ్లూ ఓషన్ ఎకానమీ, యూత్ పాలసీ, స్పోర్ట్స్ పాలసీ, ఇలాంటివన్నీ కూడా తీసుకొస్తాం. ఇవన్నీ తీసుకొచ్చినప్పుడు ఇప్పుడే డీజీ గారు చెప్పినట్టు పోలీసులు మనందరం కూడా అప్రమత్తంగా ఉండడం అవసరం. విజిబుల్ పోలీసింగ్ ఉండాలి, ఇన్విజిబుల్ పోలీస్ ఉండాలి. తప్పు చేస్తే స్ట్రైట్ గా పట్టుకునే పరిస్థితి మనం రావాలి. అలాంటి వ్యవస్థకు మనం శ్రీకారం చుట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. మళ్లీ ఒకసారి అందరిని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం, మీరు మాట్లాడే ముందు డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి. ఏ విషయం వచ్చినా ఒక ఎంపతి ఉండాలి, యాక్సెసిబిలిటీ ఉండాలి. విన్న తర్వాత వాస్తవం ఏదైతే దాన్ని బట్టి యాక్షన్ తీసుకుంటాం. కానీ అసలు వినకుండా పోతే మాత్రం వన్ సైడ్ గా పోతే మన డెసిషన్స్ కూడా రాంగ్ డెసిషన్స్ ఉంటాయి. ఇంకొక పక్క ఎక్కడికక్కడ ఓనర్షిప్ తీసుకోవాలి, మీరంతా కూడా స్టీవార్డ్షిప్ తీసుకోవాలి. ఎఫిషియన్సీ కూడా సమర్థత పెంచుకోవాలి. ఎవరైనా తప్పులు చేసేవాళ్ళు తప్పులు చేసినప్పుడు మనం వాళ్ళకంటే బెటర్ గా ఉంటే తప్ప మనం రైట్ వేలో ముందుకు పోలేం. ఇవన్నీ చేయాలంటే అనునిత్యం మీలో సమన్వయం కూడా ఉండాలి. జిల్లా అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో కలెక్టర్ అండ్ ఎస్పీ ఆర్ వెరీ క్రూషియల్. మీ ఇద్దరి మధ్య ఒక సయోధ్యుడిని చాలాసార్లు నేను చూశాను. ఎక్కడన్నా చిన్న డిఫరెన్సెస్ కూడా రాకుండా, లేకుంటే ఇండిపెండెంట్ అనే ఆలోచన లేకుండా మీ ఇద్దరు సమన్వయం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. రియల్ టైం కోఆర్డినేట్ చేసుకోవాలి. దానివల్ల చాలా స్ట్రెంగ్త్ వస్తుంది. దయచేసి ఇవన్నీ కూడా మీరు ఆలోచించి ముందుకు పోవాలని కోరుకుంటూ, ఇప్పుడు మీరు డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. ఎందుకంటే నాకు కొంత ఆవేదన కూడా ఉంది. ఇవన్నీ జరిగిన విధానాలు చూస్తా ఉంటే ఏదేమైనా ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజల్ని మనం మెప్పించడం తప్ప ఇంకొకటి కాదు. దయచేసి మీరందరూ కూడా, నేను ఎక్కడా రాజకీయ విక్టిమైజేషన్ పోను. తప్పులు చేసిన వదిలిపెట్టి తద్వారా ఇన్ఎఫిషియన్సీ మాత్రం నిరూపించుకోవడానికి సిద్ధంగా లేము. ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే అడిగితే విల్ క్లారిఫై. Any collector or SP wants to have ఎస్పీలకు టైం ఇవ్వండి ముందు. SPs. Anyone wants to intervene in any matter? ఫ్రీ టు ఆస్క్ డౌట్స్ ఏమన్నా. Nobody, sir. All of you can break that silence.
बोलो किसको बोलो राजशेखर సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ రాజశేఖర్ సార్ సిపి విజయవాడ సార్ సార్ హానరబుల్ సీఎం గారు చెప్పినట్టు టెక్నాలజీని ఉపయోగిస్తూ ఇన్విజిబుల్ పోలీస్ విజిబుల్ పోలీసింగ్ దిశగా మేమందరం కృషి చేస్తాం సార్. ముఖ్యంగా విజయవాడ కమిషనరేట్ పరిధిలో ఆల్రెడీ కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ టేకప్ చేశాం సార్. సైబర్ క్రైమ్ అవేర్నెస్ మీద ఒక ఇన్నోవేటివ్ గా ప్రోగ్రామ్ తీసుకున్నాం సార్. ఎందుకంటే ఈ మధ్యన చూస్తే సైబర్ క్రైమ్స్ విపరీతంగా జరుగుతున్నాయి సార్. విజయవాడ కమిషనరేట్ పరిధిలోనే రోజుకి 5 నుంచి 6 సైబర్ క్రైమ్స్ జరుగుతున్నాయి. సో దీనికి ఎంత ఏంటంటే అవేర్నెస్ అనేది లేకపోవడం వల్ల జరుగుతున్నాయి సార్. అందుకే ఒక ఇన్నోవేటివ్ గా కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ తీసుకుంటున్నాం. ముఖ్యంగా అమాంగ్ పోలీస్ పర్సనల్ ఒక 200 సైబర్ కమాండోస్ ని మేము తయారు చేసుకున్నాం సార్. వాళ్ళని ట్రైన్ చేయడం, అదేవిధంగా కమ్యూనిటీ నుంచి ముఖ్యంగా ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ నుంచి 2000 మెంబర్స్ ని సైబర్ సోల్జర్స్ ని రిజిస్టర్ చేసుకున్నాం. సో తద్వారా సిటిజన్స్ ని సైబర్ సిటిజన్స్ గా తయారు చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఒక 2 lakh సైబర్ సిటిజన్స్ ఫస్ట్ ఫేజ్ లో తయారు చేయాలనే ఉద్దేశంతో ముందుకు పోతున్నాం సార్. ఇందులో ఏంటంటే అవేర్నెస్ బై ఎక్స్పీరియన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ తీసుకుని 16 రకాల సైబర్ క్రైమ్స్ ని సిమ్యులేట్ చేశాం సార్. సిమ్యులేట్ చేసి తద్వారా సిటిజన్ సిమ్యులేటెడ్ ఎక్సర్సైజ్ ఏదైతే ఉందో, క్రైమ్స్ ఏదైతే ఉందో అది ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యేలాగా తయారు చేస్తున్నాం సార్. సో ఇది ఒక 3 months టైం తీసుకున్నాం. ఈ 3 months టైంలో 2 lakh సైబర్ సిటిజన్స్ విజయవాడ సిటీ కమిషనరేట్ లో తయారు చేయాలనుకుంటున్నాం సార్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ సార్, ట్రాఫిక్ లో కూడా మనం చూస్తే ట్రాఫిక్ అనేది విజయవాడ సిటీలో ప్రతి ఒక్కరూ ట్రాఫిక్ బాగాలేదంటారు. ఆనరబుల్ సీఎం గారు కూడా చాలా సందర్భాల్లో వారు ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు ఎక్కువ ఆపద్దు, ఎక్కువ కంజెషన్ చేయొద్దని చెప్పేసి చెప్తున్నారు సార్. సో దానికి సంబంధించి కొంత టెక్నాలజీని అనుసంధానం చేస్తూ ట్రాఫిక్ ని ఇంప్రూవ్ చేయాలనుకుంటున్నాం. ఆల్రెడీ ఆర్కాడీస్ అనే ఒక సంస్థతో టైప్ అయ్యాం సార్. టైప్ అయ్యేసి హీట్ మ్యాప్స్ చూస్తున్నాం. వీఆర్ కలెక్టింగ్ డేటా ఫ్రమ్ గూగుల్, టామ్స్, ఓలో, ఊబర్, మ్యాప్ మై ఇండియా ఇటువంటి సంస్థల నుంచి డేటా తీసుకునేసి రియల్ టైంలో కంజెషన్ లెన్స్ ని రికార్డ్ చేస్తున్నాం సార్. సో తమరు నెక్స్ట్ టైం వచ్చేటప్పటికి ఈ కంజెషన్ లెన్స్ ఎలా తగ్గించామనేది చూపించేలాగా మేము కొంత ప్లాన్ చేసుకున్నాం సార్. విల్ లివ్ అప్ టు యువర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ సార్. ఖచ్చితంగా నెక్స్ట్ ఫ్యూ మంత్స్ లో విల్ షో ప్రోగ్రెస్ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. నకుల్ ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. Sir, can I just add one point, sir? The fight against ganja should be very localized, sir. So, me dwara, I request you to instruct the DGP garu and the SPs. Constantly, why is it called review chestane daniki success avutam, sir. Uttiga mere numbers going by the district is not helping, sir. Because it's a very deep network established చేసుకున్నారు సార్ వాళ్ళు. రెండోది అట్ సోర్స్ కూడా గంజాయిలో మేజర్ గా హాట్ స్పాట్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్, హాట్ స్పాట్స్ ఆఫ్ కన్జంప్షన్, ఈ రెండు కూడా బ్రేక్ చేయాలి. ఏదైతే ఏజెన్సీ ఏరియాలో గాని ఇప్పుడు ఇండ్ల దగ్గర కూడా ప్రొడక్షన్ చేసే పరిస్థితికి వచ్చారు భయం లేకుండా. ఇండ్లలో కూడా ఇంటి దగ్గర కూడా గంజాయి మొక్కలు వేసుకునే పరిస్థితికి వచ్చారు. దట్ ఈస్ అనదర్ ప్రాబ్లం. కన్జంప్షనే కాకుండా అది ఒక అలవాటు, అంటే ఏమి లెక్కలేని తరం వచ్చింది. ఒకప్పుడు స్టిగ్మా, సోషల్ స్టిగ్మా ఉండేది. ఇప్పుడు ఆ సోషల్ స్టిగ్మా కూడా తగ్గింది. దీన్ని ఒక క్యాంపెయిన్ మోడ్ గా తీసుకోవాలి. నేను ఆ డ్రోన్స్ కూడా డీజీ గారిని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా. డ్రోన్స్ లో గంజాయి పంటని ఐడెంటిఫై చేసే లెన్సెస్ గా ఉంటే పెట్టి లోకల్ గా ఎక్కడ కూడా ఫస్ట్ ప్రొడక్షన్ ని కంట్రోల్ చేయాలి. వన్స్ గాని ప్రొడక్షన్ కంట్రోల్ చేస్తే అక్కడి నుంచి మళ్లీ ఇది డీప్ రూటెడ్ కి వెళ్ళింది. నెట్వర్క్ కూడా చాలా స్ట్రాంగ్ నెట్వర్క్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకున్నారు. దాన్ని మనం మీ కేబినెట్ సబ్ కమిటీ కూడా ఒకసారి మీతో మాట్లాడతాం.
నేను కూడా కొంచెం డెప్త్ వెళ్తాను, దాన్ని ఏ విధంగా వర్కౌట్ చేయాలో వర్కౌట్ చేసి. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎవరైతే దొరికారో వాళ్ళు డబ్బుల గురించి పనిచేసేవాళ్ళు సార్. ఒరిజినల్ ఎవరు తయారు చేసి ఎవరైతే చేస్తున్నాడో వాడు తెలియడం లేదు. మనం కొంచెం ఇన్వెస్టిగేషన్ పెంచి అలాంటి పట్టుకోగలిస్తే అలాంటి వాళ్ళు కొంతమంది వేయగలిస్తేనే మనం కంట్రోల్ చేయగలం. ఇప్పుడు దొరికే వాళ్ళందరూ ఏంటి, వాడు 5,000, 10,000, లక్ష దొరుకుతున్నాడు, వాడు జైలుకి వెళ్ళిపోతున్నాడు. వీడు మామూలు ఇంకోటి పట్టుకుని కంటిన్యూ చేస్తున్నాడు. ఉంది అది డీప్ నెట్వర్క్ ఉంది. ఆ నెట్వర్క్ కూడా పోలీస్ ఇన్వెస్టిగేషన్ కొంచెం డీజీ గారు ఆలోచించాల్సింది. ఈ నెట్వర్క్ కూడా ఒక సీక్రెట్ సర్వీస్ మరుగు తయారైంది. ఒరిజినల్ గా చేసేవాడు రాడు. కానీ ఒకటి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఇది నాట్ ఎ బిగ్ ఇష్యూ. ఎక్కడ ప్రొడక్షన్ మనకు తెలుసు. మన బౌండరీస్ లో గాని ప్రొడక్షన్ జరగకపోతే బయట నుంచి వచ్చేది మనం కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ మన దృష్టి అంతా ప్రొడక్షన్ ని కంట్రోల్ చేయాలి. యూ థింక్ ఓవర్, దెన్ నేను మాట్లాడతాను. దానికి కావాలంటే ఎవరైతే విధి లేని పరిస్థితిలో గంజాయి ఒరిస్సా వాళ్ళతో కూడా ఒకసారి మాట్లాడాలి సార్, ఎందుకంటే మనకి అది కూడా ఒకటి ఉంది. ముందు మనం మన దగ్గర ఉండేది పూర్తిగా కంట్రోల్ అయిన తర్వాత వాళ్ళతో మాట్లాడచ్చు. ముందు మనం కూడా పెట్టుకుందాం, మనం కూడా చేద్దాం. ఇప్పుడు మనం వాళ్ళ మీద పడడం, లేకపోతే తెలంగాణ మన మీద పడడం కాదు ఇష్యూ. మన రాష్ట్రాన్ని మనం సెక్యూర్ చేసుకుందాం. విల్ డూ దట్, చేద్దాం. రెండోది సైబర్ సెక్యూరిటీ మీరు చెప్పినట్టు ఈజ్ ఏ బిగ్ ఛాలెంజ్. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వరకు వెళ్ళిపోయాం. ఇప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ నా ఫోటో పెట్టి లేకపోతే మీ ఫోటో పెట్టి మనం మాట్లాడేది చేసేస్తున్నారు. ఇమ్మీడియట్ మనం చెప్పుకోవాలి నేను కాదు మాట్లాడిందని. మళ్ళా సైబర్ సెక్యూరిటీ పంపించి ఇది కాదని ప్రూవ్ చేసే పరిస్థితికి వచ్చాం. ఇలాంటి ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి. కానీ మనం దానికంటే ఇంటెలిజెంట్ గా ఉండాలి, నాలెడ్జ్ కూడా ఉండాలి. మీరు చెప్పినట్టు అవేర్నెస్ బిల్డప్ చేయడం, ప్రజా చైతన్యం రావడం, సైబర్ అవేర్నెస్ ప్రతి ఒక్కరిలో కూడా సైబర్ క్రైమ్స్ గురించి అవేర్నెస్ కూడా తయారు చేయాలి. ఇంక ఫ్యూచర్ కి దిస్ విల్ బి ఏ బిగ్ ఏరియా. ఒక పక్కన యునైటెడ్ నేషన్స్ అని మాట్లాడుతూ ఇండియాలో పేదరికం తగ్గడానికి కారణం ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ అడాప్షన్. ఇప్పుడు ఇండియాలోనే ఎక్కువగా సైబర్ క్రైమ్స్ ఎక్కువ అయిపోయినాయి. దీనికంటే నేను అప్పట్లోనే చెప్పాను, ఎథికల్ హ్యాకింగ్ కి నేను పర్మిషన్ ఇస్తున్నానని చెప్పాను. ఛాలెంజ్ అన్నమాట. నేను ఒకటి చేస్తే నువ్వు బ్రేక్ చేస్తే నీకు అవార్డు ఇస్తాను. అయితే ఎథికల్ హ్యాకింగ్ అలాంటి కొన్ని మనం కూడా ఛాలెంజెస్ పెట్టి ఎక్కడికక్కడ ఒక ఫుల్ ప్రూఫ్ సిస్టమ్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. మనకంటే తెలివైనడు వస్తే ఇంత ప్రోగ్రామింగే, దీనికంటే మేధావి ఒకడు వస్తే ప్రోగ్రామింగ్ కూడా తయారు చేస్తాడు. ఆ తయారు చేసే ముందే మనం దాన్ని ఇంకా టైటన్ చేసుకోవాలి. సార్ నమస్తే సార్, బాలాజీ సార్, కలెక్టర్ కృష్ణా డిస్ట్రిక్ట్ సార్. సార్ ఒకటి సార్, డ్యూరింగ్ అవర్ ఫీల్డ్ విజిట్స్ అండ్ ఆల్ వి గెట్ స్మాల్ రిక్వెస్ట్ సార్. సో ఏదో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సార్, మనము ఓహెచ్ఎస్ఆర్ కి క్లీన్ చేయాలి అంటే స్టెప్స్ ఉండవు సార్. సో అలాంటి చిన్న రిక్వెస్ట్లు వస్తుంటాయి సార్. బట్ శాంక్షన్ చేసేదానికి కలెక్టర్ స్థాయిలో మనకేమీ ఫండ్స్ లేదు సార్. కొంచెం ఫ్లెక్సీ ఫండ్స్ ఏదైనా కలెక్టర్ స్థాయిలో ఇస్తే సార్, ఓన్లీ స్మాల్ థింగ్స్ విచ్ వీ కెనాట్ ఎస్కలేట్ టు ద గవర్నమెంట్ సార్. ఇట్ వుడ్ బి ఆఫ్ గ్రేట్ హెల్ప్ సార్. అగ్రీడ్. ఒక పని చేద్దాం, టు స్టార్ట్ అయితే ఒక 5 కోట్ల రూపాయలు ఇస్తాం మీకు డిస్క్రిప్షన్, మీరు పెట్టుకొని చేయండి. అది ఎట్లా వర్కౌట్ చూసి మళ్ళా కావాలని పెంచుకుందాం. థ్యాంక్ యూ సార్. సార్ సెకండ్ ఇష్యూ సార్, ఓన్లీ నా భయం అంతా ఏంటంటే మీరు పబ్లిసిటీ కోసం మీరు చేసి పాలిటీషియన్ పనులు కాకపోతే మళ్ళా ప్రాబ్లం వస్తుంది. పాలిటీషియన్ డ్యూటీ పనులు చేయడం, మీ డ్యూటీ సర్వీస్ చేయడం. దర్ ఇస్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది టూ. అందుకే మళ్ళీ చెప్తున్నా, ఇట్ ఈస్ ఎ పొలిటికల్ గవర్నెన్స్. ఎవరు తప్పు చేసినా చెడ్డ పేరు మాకే వస్తుంది, కానీ మీరు మంచి పేరు కూడా మాకు వస్తుంది. కానీ అట్ ది సేమ్ టైం పాలిటీషియన్ చేయాల్సిన పని మీరు చేశారంటే మాత్రం పాలిటీషియన్స్ అక్కడి నుంచి వ్యతిరేకం అవుతారు. వాళ్ళు చేసే పని వాళ్ళు చేయాలి, మీరు చేసే పని మీరు చేయాలి. సార్ సెకండ్ ఇష్యూ సార్, కంటెంప్ట్ కేసెస్ పెద్ద ఛాలెంజ్ గా ఉంది సార్ అన్ని కలెక్టర్స్ కి. మనకు ఒక స్ట్రాంగ్ జీపీ టీమ్ హైకోర్టులో ఉండడం ఒకటి సార్. రెండోది కలెక్టర్స్ కి కూడా ఎవరైనా ఒక మంచి లీగల్ అడ్వైజర్ ని మేము హైర్ చేసుకునే దానికి కూడా ప్రావిజన్ ఇస్తే సార్, ఇట్ వుడ్ బి ఆఫ్ గ్రేట్ హెల్ప్ సార్. ఓకే, అది పెద్ద ప్రాబ్లం కాదు. వీళ్ళు వర్క్ ఇట్ అవుట్. డిస్ట్రిక్ట్ లో ఇస్తాం. థర్డ్ థింగ్ సార్, స్మాల్ థింగ్ ఓన్లీ సార్, డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫీసర్స్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి సార్, అవన్నీ కొంచెం తొందరగా ఫిల్అప్ చేస్తే ఇట్ విల్ బి ఆఫ్ గ్రేట్. మీరు ఎప్పటికప్పుడు సిఎస్ గారు పంపించండి, ఆయన పరిమితిలో ఉంటారు.
ఏదైనా వేకెన్సీస్ ఉంటే విల్ ఫిల్ అప్. సార్ లాస్ట్ ఇష్యూ సార్, కొంచెం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతా ఇప్పుడు చాలా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లెటర్స్ పుట్ ఆల్రెడీ 20 crores 30 crores సార్, ఇంకొక 5 crores 6 crores వేస్తే అది అందుబాటులో వస్తుంది సార్. బికాస్ ఆఫ్ దిస్ క్రిటికల్ గ్యాప్ మిస్సింగ్ సార్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మచిలీపట్నం మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ లో సార్ డ్రైన్స్ అని దాదాపు 34 కోట్లు పెట్టి వేశారు సార్, కానీ దాని అవుట్ ఫాల్ కి మనం కనెక్ట్ చేయకపోవడం వల్ల ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వేస్ట్ అయిపోతా ఉంది సార్. అలాంటిది ఏదైనా క్రిటికల్ మనం 10-20% స్పెండ్ చేస్తే ఒక 80% అందుబాటులో ఉన్న ప్రాజెక్ట్స్ ఏమైనా శాంక్షన్స్ మీరు అవన్నీ పనిచేయండి. అవి ఒకసారి ఎస్టిమేట్ చేసి సార్ మీరు పంపిస్తే సార్ ఇమ్మీడియట్ గా విల్ శాంక్షన్ దట్ ప్రాజెక్ట్స్. నాట్ ఓన్లీ మచిలీపట్నం, all collectors have requesting on priority basis 90, 80, 70% పూర్తయిన వర్క్లన్నీ మీరు ఐడెంటిఫై చేసి పంపించండి. విల్ గివ్ దట్ ఫండ్స్, విల్ కంప్లీట్ దట్ వర్క్స్. ఆల్ సెక్రటరీస్ అండ్ హెడ్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్స్ కూడా చెప్తున్నాను, ప్రాధాన్యత క్రమంలో పోదాం. ఈరోజు కొన్ని పనులు చేస్తే 1 year రిజల్ట్స్ వస్తాయి, 6 months లో వస్తాయి, 3 months లో వస్తాయి. ఇవి ఫస్ట్ ప్రియారిటీ పెట్టుకుని నెక్స్ట్ ప్రియారిటీలో అక్కడుండే ఇంపార్టెన్స్ బట్టి మాకు కూడా కొన్ని పొలిటికల్ కంపల్షన్స్ ఉంటాయి, అవి కూడా దృష్టిలో పెట్టుకుని విల్ శాంక్షన్ ఎవ్రీథింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ప్రియారిటీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. Sir, Anantram, sir. Anantram. Sir, one small input, sir. Whether we can use private participation, public-private participation regarding CCTV cameras, sir. ఎందుకంటే సార్ చెన్నైలో కాదు మా అదేముంది, ఇప్పుడు ప్రైవేట్ పార్టీస్ తయారు చేశారు, యూజర్స్ కేసెస్ కూడా పెట్టాడు. ఒక అతను ఎన్సీసీ ఒక వింగ్ పెట్టారు వాళ్ళు, అప్పట్లో నాకు జ్ఞాపకం ఉంది, నిన్న వచ్చి వాళ్ళు మాట్లాడారు. వాళ్లే మెయింటైన్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్. అంటే ఇన్ లార్జ్ నంబర్ సార్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ చెన్నై 2.1 lakh cameras were installed. No, you can establish, you can increase any number now. ఆల్రెడీ 15,000 పెట్టారు, ఇంకొక 1,00,000 పెట్టి పెట్టేస్తారు. మ్యాటర్ ఆఫ్ డేస్. ఏ టైప్ ఆఫ్ కెమెరాస్ కావాలి మీరు రిక్వైర్మెంట్ చూసుకుంటే కాస్ట్ బెనిఫిట్ చూసుకొని విల్ మూవ్ ఫార్వర్డ్. పోలీసింగ్ ఏం కావాలి, ఇప్పుడుండే కెమెరాస్ ఎంతవరకు పనిచేస్తాయి, ఇంకా స్పెషలైజ్డ్ కెమెరాస్ ఏం కావాలి అనే ఎక్సర్సైజ్ చేద్దాం, మనం ముందుకెళ్దాం. సార్ దాంట్లో ఒక రిక్వెస్ట్ సార్, సౌరభ్ సార్ ఇక్కడ సెక్రటరీ ఐటీ మాట్లాడుతుంది సార్. సార్ యాక్చువల్ గా మనం ప్రొక్యూర్ కూడా చేయకుండా యాక్చువల్ గా నెట్వర్క్ ఐపీని డైవర్ట్ చేస్తే కూడా సార్ వీ కెన్ క్రౌడ్ సోర్స్ ద ఫీడింగ్ సార్ అన్నట్టుగా ఫ్రమ్ వేర్ ఎవర్ ప్రైవేట్ కెమెరాస్ ఆల్సో అవైలబుల్ సార్. నో, దట్ ఈస్ ది ఒరిజినల్ అండర్స్టాండింగ్. ప్రైవేట్ కెమెరాస్ ను కూడా పెట్టుకోమని చెప్పాలి. షాపింగ్ వాళ్లే కెమెరా పెట్టుకోవాలి, ఇల్లు వాళ్లే కెమెరా పెట్టుకోవాలి, అది కూడా సింక్రనైజ్ చేయాలి. దట్ ఈజ్ ఒరిజినల్ ఐడియా. ఈవెన్ థియేటర్స్ వాళ్లే పెట్టుకోవాలి. పబ్లిక్ ప్లేసెస్ లో మనం పెడతాం, ప్రైవేట్ ప్లేసెస్ లో వాళ్ళు పెడతారు. ఇవన్నీ సింక్రనైజ్ చేస్తాం అనుకున్నాం. దట్ ఈస్ ది ఒరిజినల్ కాన్సెప్ట్. సార్ అనంతపురం సార్, సెకండ్ రోడ్ సార్. సార్ 26 districts అయినప్పటికీ సార్ చాలా మంది ఎర్స్ట్వైల్ డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫీసర్స్ ఆర్ హోల్డింగ్ చార్జ్ ఆఫ్ ది న్యూ ఫార్మ్ డిస్ట్రిక్ట్ సార్. ఆ జిల్లాధికారికి యాక్చువల్లీ ఇట్ ఇస్ బికమింగ్ ఎ రిపిటేటివ్ వర్క్ సార్. సేమ్ థింగ్, ఒకసారి he has to take approval from us, again he has to go there. Moreover, when we want to do an intense activity, sir, the officer may not be available, sir. And some of when we did a detailed review, many departments and HODs, they have to bifurcate. I'm requesting, sir, if a dedicated officer is given to each district, sir, we can run very smoothly, sir. So I think majority of them have done it, but do you have any other specific department in mind? అంటే సార్ సబ్మిషన్ సార్. సార్ ఇప్పుడు ఏమవుతోందంటే సార్ లెటర్స్ సార్ మనకు ఒక ఇద్దరు మీ బాలాజీ, నువ్వు కృష్ణాజీ, మీకు కూడా అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా? ఎస్ సార్. అంటే సార్ నా అబ్జర్వేషన్ ఏమంటే సార్ మనం ఒక ఇంజనీరింగ్ ఆఫీసర్ ని డిస్ట్రిక్ట్ కేటాయించాం సార్, బట్ ఆయన ఈ కార్డర్ సార్, ఈజ్ నాట్ ఎస్సీ సార్. సో ఆయనకి టెండర్ పిలిచే పవర్స్ ఓన్లీ 40 lakhs వరకు ఉంటాయి సార్. సో నేను మళ్ళీ 40 lakhs కన్నా ఎక్కువ కావాలంటే ఐ హావ్ టు గో అండ్ కోఆర్డినేట్ విత్ సమ్వన్ ఎల్స్ సార్. అలాంటి ఇష్యూస్ వస్తున్నాయి సార్. ఓకే, రైట్. RWS, sir, these kind of departments. Okay, right. Yes. Now you bring all specific problems, దాన్ని బేస్ చేసుకుని పాలసీ డెసిషన్ కింద మేము ఓవరాల్ గా అన్ని కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. మీరు చెప్పినట్టు ఇమీడియట్ గా సిఎస్ గారు కన్సర్న్ సెక్రటరీస్ అంతా నోట్ చేసుకోండి. మీ డిపార్ట్మెంట్ లో అడ్మినిస్ట్రేటివ్ శాంక్షన్ లేకుండా ఒకప్పుడు ఎర్స్టమైల్ జిల్లాలో ఉండే పవర్స్ లేకపోతే ఆ పవర్స్ వెతికివ్వడం గాని, లేకుంటే మీరు ఆ పోస్టుల్ని ఎలివేట్ చేయడం గాని మీరు చేయాలి. ఈ రెండు మీరు గుర్తుపెట్టుకుని
డిస్ట్రిక్ట్ యూనిట్ అన్నప్పుడు విత్ ఆల్ పవర్స్ మనం వాళ్ళకి ఇచ్చే పరిస్థితిలో ఉండాలి. ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్ కంపైల్ చేయండి. Sir, I think we will, if you permit, sir, we will close now because sir, it's 9:11, so Okay. 1 hour 15 minutes behind schedule, sir. So, sir, as per convention, sir, one of the collectors does the vote of thanks, sir. So, if you, I'll invite Sumit, Collector Chittoor, to propose a vote of thanks. మళ్ళా ఎస్పీ కూడా ఇవ్వాలి కదా. Sir, it's a collectors conference, sir, so we'll call it. సాంప్రదాయం లేదనుకుంటా, ఎస్పీలు జాయిన్ అవుతారు తప్ప వాళ్ళ కాన్ఫరెన్స్ వేరే. ఓకే, క్యారీ ఆన్. Respected sir, sir, I express on behalf of all the collectors as well as on behalf of all the SPs my gratitude for conducting this conference. This is a very useful platform, sir. It has taught us many issues. It has given us new perspectives also. And when we go back to the district, it will help us to focus on major key items, government policies. Also, sir, you have informed us to be humane in our approach. Whenever public comes to us, we have to resolve their grievances. We have to see overall perspective, not only the rules, but the intention by which the public has come to us, sir. So it is a huge challenge for us, sir, in the coming days. And we assure you that we will rise up to the expectations. Thank you very much. We will assemble for dinner, which is in the park or there, where the collectors and SPs will get a time to interact with the Honorable CM and also the ministers. Thank you very much. The dinner will be in the main lawns down below near the fountain. I request the